also So what we can key do takeaways is today's the signal that we business have forum given you, right? session is Instead of also to trying, if establish you this were concerned more about the connectivity live stream and for me, right? continue So we and take build this one this signal and give it community directly of to the businessmen camera. and Don't go also through bring any young SDR. entrepreneurs into this Do forum this recording and separately. establish this as a Let's send community, the and live to the camera we directly can and have see how this it is going, and negotiating then forum we or can the remix later. As soon community as to go sessions are over, back and if this connect it doesn't to the work, I'll rooms find and something else for you to bring do. more So people bypass and this more completely, give entrepreneurs it directly to the onboarded. camera. And we would like to start this as a first session in TDF convention and continue and engage all these business And entrepreneurs next one, and in continue. OBS, And I are you myself, my name certain is that Srinivas the Ranabotu. mic I'm an for the entrepreneur laptop is myself disabled? and Yes. also a Please community disable it. worker, Yes, a it's social disabled. activist. In I OBS, can call right? myself. Disabled? So Yes, there is yeah, that? here we audio have that's many restricted. distinguished businessmen. Where is the audio Again, mixer? once Show again, me. I welcome Sorry? our Show me the audio honorary mixer. guests who came all the way Is from this OBS? India, Okay, in and OBS, also go to the all audio TDF sources. members, and yes. Click on that. I'm hereby Okay, introducing and one of where's the your properties? distinguished It says businessmen active. among us. So Volume 100%. this session Off. agenda is That's the we will only have audio a source you set keynote up, right? speaker, Yes. Which is Mr. Jayan Chella. which is this coming He from will be here. Yes. speaking, And and I after will Okay, that's that a we video will have capture a only. panel Okay, discussion video of capture. all other speakers, and Okay. then we will have a launch of one of the I'll startups, listen to the and then audio success on the stories. live Okay. link. So we so also that have it's like a 5 tested. speakers. They will be I have individually the live speaking. stream link. After all the speaker sessions, we will have a panel discussion. And you are So getting the we audio will in be- OBS. the We panel can see that, discussion, right? you are open to ask Yes, any questions yes. that you may have. Thank you. So yeah, with that, please join me welcoming our distinguished keynote speaker, Mr. Jayan Chella. He is an accomplished business leader over 25 years in IT, engineering, consulting, and entrepreneurship. So he has a legacy to share, and please welcome. So yeah, with that, keynote speaker, Mr. Jayan Chella. He is an accomplished Good morning, business everyone. leader over 25 years It's always in IT, challenge on all these Telugu organizations when you have a late night banquet night, and then partying till late in the night to come back and start the session early mornings. So I just want to say that I am delighted to be in the San Francisco area celebrating the 25 years of Telangana Development Forum. Such a rich organization was instrumental in the development of our state and also bringing awareness in the people of Telangana on the issues that are facing the state and instrumental in getting the state of Telangana. Thank you organizers who have worked so hard to make this happen. I know any organization, if you look at it lately on the Telugu organization meetings, they are all focused either in the East Coast, South, Atlanta, Dallas, or in the Northeast areas. So hats off to the organizers here. So you have proven that a very good event of this magnitude can be done in West Coast as well, especially in the San Francisco area. So congratulations to Srinivas Manikonda, the president, and Mahinder Goduru, and the chairman Murli Chintrapani. I'm sure I can't, once I start naming the names, I get into trouble. But thank you and congratulations to all of them. And last night event was very exciting. A lot of awards, a lot of recognition, and it was a very high quality program. I just have to say I'm a little surprised that the organizers have asked me to give this speech. I don't know, they're calling me the keynote speech, but I'm really honored and humbled that there are so many business folks of Telangana origin who are a lot more successful than I am. They are doing very well, but I humbly consider this and accept this and to provide some comments here. My journey is very straightforward and simple. Probably resonates with most of the people in here. I've done my undergrad in India at Day2 Hyderabad. I came here to do my master's program.
the intent was always to go back to India once I finished my master's program. However, things when you start, investing time in the US, you think, oh, let me get a job and maybe get some experience and go back. And then once you get like, some experience, let me get green card and see. And then the longer you stay, then the fewer chances of going back to India. So that was the case with me as well. And I graduated in civil engineering, master's in civil engineering from NJIT, and started practicing prior to getting a job in civil engineering. I did a semester coursework of computer science. However, when I got a job into civil engineering, I started working. I was a licensed PE, professional engineer in 4 or 5 states. Career was doing fine. But I had a lot of the IT friends, and everybody was talking about, they got this huge raise and they got, so there was, I figured there was a lot of potential to do more in the IT area in terms of the career progress. So while I was working in the engineering, I took some courses in computers and IT areas in community colleges and local colleges. And with the background of my graduate work in computer science, I slowly moved into IT. Started working for a boutique company, small Microsoft solutions-based organization catering to small businesses. I worked there for year and a half or less than 2 years, and then started working for KPMG. KPMG is that we all should learn some to try to work for these large corporations, very high stressed organizations. They are always on the run. I learned so much working for KPMG. You are interacting with the CIOs and CEOs of large corporations, doing PowerPoint presentations, working on the mission statements. It's just not the IT, but so much more around it, and how to deal with people, how to manage and that kind of stuff. So, when I changed my career from engineering to IT, I have to say, this is one of the beautiful things about this country is that you can change careers midway through. You don't have to, stuck there forever. And when I saw an opportunity in the different role, areas, I started there. So KPMG gave me a lot of experience, but I've taken, my dad, Chalalinga Reddy was the head of the village, sarpanch of a village called Jilalgoda, just outside of Hyderabad. And he was also Samiti president. He was sarpanch for 20 years, Samiti president for a couple of years. Was an entrepreneur by himself. He was a class 1 civil contractor for AP Housing Board and other, large government companies used to do contracting. So he always said me, sending me here in late 80s, that wasn't very common at that time. So he said, it's not working for yourself, it should be your dream, Meeru panicheshi nalugurki ఉద్యోగాలు కల్పించాలి కానీ మీరు ఒకరి దగ్గర ఉద్యోగం చేయడం ఏంద్రా నువ్వు ఎప్పుడు అంటే he was always inspiring me. So with that inspiration, and also when I was in the Washington DC metro area, and we used to have these magazines, people, high, fastest growing companies in the Washington DC metro area. Those magazines, if you see that, quite a few Indian guys were there. That gave me motivation, 100% growth last year for this company. And if you look at the owners, it's like, one Indian guy. So I thought, why don't, I start the company? So I teamed up with my partner, my classmate, Narasimha Kokula. So then we started, we started this ACE Info Solutions with 0 clients, 0 revenue, just the passion to make it happen in the federal government space. And there were lots of challenges. And it was the time, I think in 2000, when the market was completely down. NASDAQ was lost 50% of its value. And people was saying, this is the worst time to start a business. Are you crazy? Why are you doing this? And there were a lot of naysayers. And
believe it or not, every time a naysayer came and told me that this is a bad time or discouraged me, I got more passionate. I thought I wanted to prove them wrong. I had to make this successful. And I used to come home and, just think about, why are these guys doing this, and double down on my efforts to make it happen. With that, we got a break in a small company that they do payrolls and other services. And the way we got a break was interesting. I went them and convinced them, hey, why don't you give us an opportunity to do free consulting for a week, and if you like us, hire us, no problems if you don't hire us. So we finally got an opportunity. There's a long story behind it, but we got an opportunity to do that. We hired, taking money from the very little savings that we had, we went and hired 2 people, and we interviewed stakeholders, and I was working for KPMG, knew how to do the reports and do interviews with the stakeholders, came up with the as is to be approach, and this is how we should do it, this is how we can save money, these are the efficiencies, and these guys liked us, and they hired us with a handshake, no contract, nothing, but that we worked there for multiple years. That formed the foundation for us to start, to get going. One day where we got, I think, once you get an opportunity, this is for everybody, right? We get an opportunity once in a while, but if you don't make use of it, then it's the last opportunity. It's tough to get it back. This opportunity we got, one day they were doing a huge migration of payroll from one company to this company, and that was a very strategic project for them. So we thought, they said everything is done, you don't need to, we were going through our regular cycles, but things didn't work out. I get a call on Sunday morning, hey, can you come in for a couple of hours to make sure of it? So I took the team, started working there. Sunday morning, we thought it will be over, then 6 p.m., 10 p.m., midnight, until next day, 4 p.m., we were there working and solving the problem. After that, we had the client for life almost, they relied on us. And then, getting into the government contracting, we started applying, a lot of folks were not, becoming a prime contractor with the US federal government is not an easy task. One challenge that one benefit that I had was I could walk the corridors of the federal government, and if I get an opportunity, I used to draw a simple architecture picture from the mission standpoint, not from the technical standpoint. That's some of the things, if you are looking for, trying to do business, try to understand the mission of the agencies, mission of the companies that you want to get business with. We were doing, for example, this US EPA, Environmental Protection Agencies, their mission was to how to control the pesticides usage, how to regulate the pesticides. So I was able to go in and just whiteboard some of the high level things, this is what we can do it, and those kind of things impressed them. And when we did the proposal, it was very oddball. There was one of our first wins was, there were 24 proposals submitted. We had no idea that we met the client once, but we don't have any past performance, we don't have any relationship with them, but we were able to convince them to award us the contract, selected 1 out of 24. So there's a lot of different things that go into the mix, one of the reasons why we were successful were also teaming. We realized where we can do a good job, where we can do a good job. So, we have good technology, but we don't know the mission of this particular agency. How do we bridge that gap? So bring somebody who can do that, who's experts in that particular agency and the mission of that. So we were able to team with large, small companies, form a very powerful team to go after and win those projects. So, but all the time,
time, whenever in the government contracting or anywhere, I guess your past performance is very critical. One mess up you do will carry very long time. The great things you do won't go too far, but if you don't want to mess up on any projects. One time we were working on it, we were already $50–60 million company doing well. I get a call from the Department of Agency. We have these grants that should go out to different folks. Your system is not coming up to speed. I have to report to the Congress, literally, that we are not able to meet the deadline because this company is not doing it. I didn't want to argue with them because they didn't provide the support. Their folks were not doing their job for us to do our job. But we said, well, we will try to fix it. So we went to the DOJ office, extremely tough to get into the building. You have to have clearances and a few of those things. But we figured out, we convinced you can't go and stay there for more than 2 hours or so. So we used to come down, go back. So we finished, that kind of met those kinds of challenges. Some automatic tools were not there. We were simulating the automation. We had about 15 people all clicking at the same time to get the stress testing done. So I'm sharing some of these things, but even though just because that small contract, even if we lost it, wouldn't have made any difference in the bottom line or top line. But it would have set a precedence that, oh, this company, they didn't do a good job. So we didn't want that kind of name, or that's not how we ran the company too. So we went there, we fixed this, we made it work, and then there's always a lot of good things that come out of it. So the company, we grew to close to 1,000 people. Some of very interesting projects we did. One project I want to share was with U.S. Coast Guard. U.S. Coast Guard is about, the project was $150 million over a 5-year period. So every vessel that is coming into this country, ship, boat, in the waters of the U.S., have to get approval from our system to enter. So that kind of strategic, national security type of project. We were working for defense. We were working for defense security services, and that was maintaining the security clearances of all the people about, the government, we have so many posts and clearances. So that's another thing I keep mentioning is, we are doing these strategic projects, but look at this, the government here. I know lately we have a lot of challenges here in this government, but this company, we have grown up in India, in a different country, have done graduation somewhere else. We came here, we started a company, and the country trusts us with the most confidential data to protect and defend the country. So where else, I would say, in the world, you can go, guy who was brought up in some other country can go and start a company and have this access to the most confidential data. So that's why I say we are living in the best country in the world, no doubt about it. And we have to, it just happen all the time, but that's fine. I think we have to face those challenges, but I would say this is great country. So after we grew to about close to 1,000 people working for us, and then a private equity company came in. It's an Australian-based private equity company. They wanted to enter into the U.S. federal government. So we had great contract vehicles, we had great projects, high-value contracts, and they were talking to us, can we acquire us? We were not even thinking about getting acquired, but proposition they made sense, and they combined two companies. We kept some equity for some time. 2 years later, this Australian private equity company that combined the two companies sold the combination of the two companies to Veritas private equity company, and that was post-COVID. Post-COVID, the money was really cheap. The valuations went up because the government spending was high, so the Australian company made tons of money because of the timing, and we all did well in our second
portion of the second bite of the apple. So those things went well, you know. Now in the current role, I know it's great what you mentioned. I want to transition. Business success is good, but throughout, I have to say, in our business, we were involved in the community act. I was doing, you know, stuff. You know, Kavita is involved in the TDR. I was doing ATA. I was doing so many mentoring for small businesses as we, you know, grew. And there is an organization called IT Serve. I was going the country on how to do business, talking to them on how to do business with federal government. And I was doing projects in India as well. You know, there is a school in the Chilangada village. We named the school. You know, we went through the proper process and named the village as Chalalinga Reddy Zilla Parishad High School. During the Kiran Kumar Reddy government, they passed an order. You know, and we do every year. We provide scholarships to the students there. 40 students. You know, top students in 8th, 9th, 10th sections. There are 5 or 6 sections in each one. So we community work has always been there while I was running the company and doing and growing the company. So that led me post-exit. You know, we have a couple more projects, community events we are doing. We started an organization called Rural Empowerment. Myself and Vinay Tumarpalli, former US Ambassador. And our mission, our goal is, this country has given so much for us. I know we are doing a lot of stuff in India. How can we give back to this country? And how can we give back to this country in a meaningful way that we know? So we started this rural empowerment with the idea of training people in rural America in technology, in cybersecurity. So we partnered with a community college called Danville Community College, and that we have so far graduated 6 batches of 15 to 17 students, and we are working with them, free training. We are working with them to provide employment. We are partnering with the industry and try to get them soft skills, provide resumes and do resumes. So through rural empowerment, that's one of the missions, you know, we are working on, and my post ATA role, I want to focus more on those in that rural empowerment. And I mentor every day. We get a call, and I have this issue. How can I, you know, on the government side, right? Client issues or billing issues, invoicing. I'm always there. I'm always helping. So I would, again, I think I'm a little go over the time, and thank you for giving this opportunity, and I will be on the panel to answer any questions. Thank you, Jayant Garu. I would like to invite TDF President Mr. Manikonda come on stage and facilitate Jayant Garu. Small token of appreciation, sir. What an amazing journey. All the success and the hard work behind that success, and still yet serving the community, engaging with the community is an amazing, sir. All of this wouldn't have been possible without Kavita. She has been a strong bedrock of support for me all the time. Even now with my ATA role, she is always there to help me. Thank you. Yeah, the woman behind the success. Once more, yeah, clap for Kavita, please. Thank you, sir. Yeah, now I would like to invite our next speaker, Mr. Jagan Chittiprolu. He is the CEO of CTS Technologies, experiencing over 20 years, and he's going to speak about leveraging the cultural strengths, how being a Telanganite helped him to be successful. First of all, thank you very much, and it's a fantastic story to hear. I've heard many stories, and this is super fascinating. Jayantana, congratulations again, and you are truly inspiring to us and people like us. And thank you all, and namaste to all of you. And my name is Jagan Chittiprolu, and I came from Seattle. And so I won't take much time, not more than 5 minutes for sure. And so I was born and brought up in a small village.
Nalgonda and studied in a government school. And I wanted to become a teacher because my father was a teacher, and he made me to study my bachelor's of education in Changam, and then I did my master's in mathematics. But fast forward, I live in Seattle, and today I'm running a team of a 500 people team, and working on, especially from a SI, data analytics SI space, helping enterprise companies, mid-sized companies, as well as small-sized companies in an area of data modernization and retail data modernization is what we've been working. So I'm truly blessed to stand in front of you to share my story, and especially I have not thought through about that I would be here in Seattle, drive a decent size of a company. But yes, Anna said a lot of things, that the struggle that he had gone through, and I can correlate many of them, especially connecting back to our the background where we all came from. And mine is all not an exception, but I've gone through a different journey in my life. So, but one thing I can share that is that when I was actually studying my master's, that I wanted to go back and do my lecture job or teaching job. But that is where I saw new opportunities, how Anna saw the opportunities in the United States. But that opportunities and motivation pulled me into new opportunities, and I started to become a software engineer. And I was transitioning from masters to mathematics to computers. And when I was studying from Hyderabad, I was interacting with a lot of colleagues there. Most of them are from Andhra friends, and I'm from a small village. I used to call shirt as a angi, and also when I say angi means it's not angi, it's a chokka. So, and also that was these are the few moments that have struck me in my cultural aspect of it. And similarly, when I'm speaking my Telugu language, what kind of a language it is. So there was a lot of disrespect, and that enabled me to think who I am and what I'm going to be. And so definitely the culture is going to be there in deeply rooted in our system, that those are the moments will motivate, and again it motivated me. And there are lots of stories to talk about like that. And fast forward, so as since I can correlate lots of stories of, as Jayantana said. One of the stories that I can also share what motivated to do next things is that people always look at back your LinkedIn profile when somebody looks at that where you are all from, and immediately people should look at it, what bachelor's degree you did, whether you went to REC, whether you went to OU, or whether you did in MIT, IIM. But when people looked at me, that my profile was not that great, because I've done my master's in mathematics, that pushed me to the staffing business and consulting business, but there was no association to it. So that is where, again, it made me to think, why can't I do leadership coach or leadership education, and I've been doing a lot of research. Fast forward, so I went to Harvard Business School, did my executive MBA, and so today I stand in Seattle as a community aspect of it, that I've been helping Telangana initiatives. We have had significant organizations back in Seattle, which is called WATA, and second is VATG. So I do represent those organizations on behalf of Telangana, and I do support those organizations, and I continuously been supporting TDF since last 2014. Again, I always tell to everything is that the respect comes from the respect you will get it. First respect you will get it from your wife, and once you earn that respect, you can get it everywhere. So that is where I look at the life as a fundamental core. And there are so many things that we can talk about it, but not because of in the interest of the time, I cannot take much of your time. I don't want to bore all of you, but on an offline I can be able to talk more in detail what I can be able to add value to you, so that way it helps me back again.
So again, first of all, thank you all, and thanks for coming this morning and joining this event. And I look forward to hearing from you the fantastic stories. And God bless you all. Thank you all. Thank you very much. I would invite Praveen Jonnalagada, another successful executive working for a large company, to come on stage and facilitate Jagan garu. Thank you. Now, coming from a government JP school and becoming a successful entrepreneur is not an easy journey. Definitely, a lot of us can correlate. Round of applause. Thank you, Praveen. I would like to invite our next speaker, Mr. Kiran Reddy Pasham. He's a co-founder and a president of Splash BI, and he comes with a lot of experience. He's going to speak on the cultural bridging. He has companies back home and here, how both culturals bridging that and how it is helping him becoming success. Thank you, Srinivas, and great stories from Jayant Garu and Jagan Garu. So before I start, I want to congratulate the TDF for completing their 25th anniversary. Congratulations to the team that's organizing this, the founders, and every volunteer who worked throughout the 25 years. And my journey, there are two aspects of my life. One is the entrepreneurial journey, and then of course the community, the supporting journey. But I'm here to talk on the bridging the gap between Telangana and the US, the business strategy that we'll do. So we'll cover that as well. So just to give my background a little bit, from Nalgonda, studied there, and then the OU campus, the engineering, and then the master's here. And one of the things I learned, I always wanted to get into business from the beginning. And the working for a big company, like what Jayant Garu said, that opened the eyes, and the traveling, I was working for Oracle, and I always wanted to work with Larry Ellison, who is the CEO and is top 3 richest person there. Once I saw him, once I went there, I was fortunate to work on a project that he was closely monitoring. That kind of really changed my perception on what could be done. And as soon as I got the green card, I started the EIS, and then got converted to Splash BI. Now Splash BI is around 350 employees with 5 offices around the world: the UK, Dubai, India, and the product itself, it's a BI product that we sell in 25 countries and proudly made in Telangana. The whole, the team of folks. Thank you. And the team itself, more than 50% are from Telangana, and of course the covers all of them. So that's one of the criteria I see. Where are they from? And I had, because it's a bootstrapped company, which means that it's all funded by ourselves. So that really helped keep the costs low down. And also the people coming from the rural area, they're so loyal, so hardworking, that also helped them. So to build a product of my size, it needs at least $50 million to build it here. But we built everything in Hyderabad with so much less cost, without taking any funding, and we're able to expand. So that gets us into the first topic of the bridging the gap, which is in the technology side, where there is, in the current area, in the current time of the AI and the tariffs, it's very critical to have the right strategy, right relationship between the two countries, and even Telangana in particular. The lot of companies, how can we all help? So every person who came from 95 to 2010 here are very successful here. The opportunities were more, there were more jobs, they were able to get into the corporate ladder. So you can help take your company, set up a GCC, the Global Capability Center, which you're hearing nowadays,
And every company, now they're setting up their own offices. And there's still so much opportunity. I mean, back in the day, most companies used to go to bigger companies like Infosys or TCS, but now they're setting up their own companies. So if you're working for a company, you can set up a company there. And another one that was like just discussing before with President Srinivas, that like lot of has the employee mindset. Nothing wrong with it, but now is the time to give back. People who studied in the through the government services, you got benefited with the Telangana government from the beginning, or Andhra government back in the day. So now it's the time to give back. So the innovation, there's a lot of innovation that could be done. There are very qualified engineers, very qualified folks who get build the companies from establish company here, set up Hyderabad or rural office, and get the product here. So we can see that the innovation part is not as much, it's our services mindset from Telangana, but that needs to be converted to the innovation mindset. And if you look at the last 3 years, there are 68 unicorns that are born in India, only 2 are from Hyderabad. The Darwin Box and the Zenoti, and that is also from Seattle here, but most of the work is done there. So but there are qualified folks. When you can see in the Bay Area itself, there's so many people from Telangana. Attorney Manohar was saying that 2/3 of Telugu people are now from Telangana here. So imagine taking this, getting into Hyderabad and setting up the centers, building up the products, and getting here can take the long way. So it's very important that in the AI, where all the services they are going to go down, means the Telangana is going to get affected. And how do we revive that? So if all the kids, if they are even the current working engineers, they have to learn math and physics. Like Jagannath was saying, learning math was the weakness back in the day, but now it is a strength. All the AI is built on math and physics. So quantum physics, learning that, getting up to date, where you can code with the AI. So that is the need of the hour. If you're just going to be a regular developer, you can't survive. So you have to get into the AI era, and also expand your horizon to make it. And you can still build it. Now I'm building 2 more companies, 2 more products, completely with AI. I don't need 300 developers anymore. 5 developers are good to build the product. And where are we building? In Hyderabad. So it can happen. A lot of people are doing it, but it needs to go in the bigger section. The second part is the manufacturing. So with the China going down, and Hyderabad and Telangana can be the manufacturing sector. Case in point, Apple has started manufacturing AirPods in Kongarkalan from April. So similarly, there are many companies that are subsidiary companies that are opening up. So this is the time to set up the manufacturing facilities here. And I have a friend who is manufacturing with the organic material, and he came here a month back, and his wish was to get $1 million worth of orders. He got 3 million worth of orders, because US is looking for India as an alternative for the manufacturing there. And similarly, pharmacy. Hyderabad is the pharmacy capital. So where both countries can get benefited, and 40% of the general drugs in the US are from India, and most of them are from Hyderabad. So the pharmacy can be the another sector that can really get benefited between the 2 countries. And the space, Hyderabad is a hub for the DRDO, DMRL, DRDL, BDL, and so many defense organizations. With that, there's so many engineers that came out of it. And now that's why you can see the aerospace SEZ. And if you look at the Skyroot, Dhruva, all of them are the space technologies that are launching the satellites. And there's so much opportunity there to invest, to grow there. So both countries can get benefited. And the startup culture, the T-Hub, that also is making lot of innovation products. We ourselves, Jayantigar, Gautam, we all went there, we saw the innovation that is done. But what is lacking is that technology getting into the US. They don't have the exposure to the US there. So we all can help bridge that gap, take that technology, get it to the US, and both will get benefited, because they don't have the distribution capabilities, and we don't have all the technology that
So that's another area there. Education, again, like bridging the universities from US to India, Telangana, where we can collaborate to grow further. And agriculture is another one. And if you see Telangana person, the Rashika Reddy, who built the 24 mantra organic one, massive success, where he was able to distribute all over the US is the primary vendor. So there's so much opportunity in the agriculture area with the drone technology that is coming up, with the mass production that can be done. So US can give the technology there and then get the agriculture products to the US. So with that, the lot of trade opportunities, I believe, like medical tourism is another one where it's so expensive here to go get it done. So I think proper, if a platform is created by organizations like TDF, it can go a long way. I truly believe, one of the principles that TDF has is there is a purpose, there is a principle to serve the community, just not the cultural aspect there. So I think if we provide an opportunity, both countries can get benefited with both Telangana and the US there. I know I already took more time than required, and I would like to thank TDF for giving this opportunity to be on this stage. Thank you. Thank you, Kiranana. I would like to invite Vani Timmayagari to felicitate Kiranana. Thank you so much, Kiranana. It's not easy to build companies on both shores and still becoming successful. Vani Garu represents Surbi Constructions. She is also Subisi Constructions. Yeah, so she is also an entrepreneur. Thank you, Vani Garu. Now I would like to invite Nanda Gottiparthi Garu. Is a founder and president of SNG Associates, a California-based municipal engineering company, and he established in 1999, so he has been still successfully running. Good morning, everyone. My name is Nanda Gatiparthi, and I am probably the odd man out. I'm a civil engineer by profession. And of course, there were a few past civil engineers that jumped the boat to the first year. But anyway, today I wanted to share my experience and share my thoughts with you about leadership and how we continue the legacy of what we have been working on. There are many, many successful entrepreneurs and businessmen here. So what I believe is that leadership is just not getting to the top, but how we continue our legacy, what we build into the next generations. So when I came to the US more than 35 years ago, I came here and I wanted to do something more than just find work. So my background is, obviously I graduated in civil engineering from Usmania University and IIT Chennai, and I came over here, worked for private industry for a few years, learned a lot of stuff, many of them the hard way, and then also worked for public agencies. Then I decided that it's some time to do something. About 25 years ago, the same as TDF, congratulations. I'm running the civil engineering company that specializes in offering services to local agencies. Basically, we act as on their behalf for development of land or building infrastructure. The projects you see when you drive out there
Those are the kind of stuff that we are behind the scenes helping the cities plan and execute those. So now, I attribute it again, to the long term in the business for consistency as something that's important. However, we also need to keep in mind that it's not only doing what we do, building strong structures or strong businesses. We need to look into how do we continue that tradition? How do we encourage our next generations to build on what we have accomplished? We all have similar stories about working hard, accomplishing what we have. So the way I see it, how we continue this legacy is in two important factors. One is long-term resiliency. The other important factor I see is intergenerational networking. I see those as the two fundamental factors that we need to focus on so that we continue this success into the next generations. So the first factor, that obviously resiliency is just not rebounding when something goes wrong. The way I look at resiliency is what you build. You plan resiliency into your businesses, your operations. As a civil engineer, we build resiliencies when we work with municipalities. We are working with building communities that we look out 50 years and 100 years. It's not just looking pretty or looking nice neighborhoods, but what we have helped many agencies, many cities around the area. We kind of look at if an emergency happens. You have seen fires, you have seen floods. We build those into the systems, even financially. Downturns. How do these municipalities not only build what is needed for the growth, but how do they maintain what they have already built? So that long-term resiliency is the important factor. And for example, our firm over the 25 years, we have worked with some agencies for as long as we've been in business. They've been our clients. For example, you probably know City of Tracy, a neighboring city here. I was personally involved in their growth from when they were less than 20,000 population to now about 170,000 population. So when I drive through some of these communities we have built, I can look at how they transformed from fields to these neighborhoods where families are living in. They are their children going to school and growing up. So it brings an immense satisfaction. So we need to look at the long-term resiliency into our businesses. You need to make them strong. So I look at, in my 25 years of experience, I have seen a lot of changes, downtowns, as obviously all of you have experienced. I see how you build resiliency is based on maybe three simple factors. One, structural structure. Structural in the sense, I see it as a foundation of what you build into the organization. You build, revenue sources, different variety of revenue sources, different clients, So an example of what we have done in our field is that we have focused on land development, private investments, and then when you probably remember 2007, 2008, when the market was all down, we have transitioned to public funded projects. So, something like that, so you build a strong foundation. That's the structural part.
organizational. So you need to be prepared to withstand any sudden changes, unplanned. For example, the COVID was a kind of an experience that we have all had to go through. Sudden changes, we had to organize work from homes and all the technology. So though it was hard for us being non-technical kind of industry, but we learned fast. Our employees were trained to transition and support our clients, and we survived, not only survived, thrived, and coming out of that COVID. The third one is relational. So I think that's the most important part of this, building resiliency is you need to have resilience. Who is the person that is going to answer your call when there is a crisis? You need to have that network so you have the support that lets you run or build your organization that's going to last. So now that's the part about resiliency. Now let me talk about how we give that to intergenerational networking. I believe that's very important because it's just not building something strong, but we need to make sure that the next generations see what we are doing, and we need to make it transfer to the next generations. So the way of how do we do it? I see it as you probably noticed in our community too. I see mainly two groups, right? The elders like us that have experience, accomplished a lot of stuff, with a lot of experience in data, and on the other side, the younger generation, they're bright, they have new ideas, but then again, we exist in separate circles. If that communication doesn't happen, I see it as the lost opportunity. So what we need to do is we need to have that intergenerational networking. We need to be deliberate in kind of reaching out to the younger generations and transferring what we know. You guys have this very large networks. You have experience, so give it to the younger generation. And it's not only that. It's reverse as well works because we can learn a lot from these younger generations. New ideas, new technology. They are sort of adept at that. We can learn from those. I have done that, many times in what we do. We have young interns, we have young employees that come right from college, and we kind of encourage them to share their ideas, their way of thinking. Sometimes you'll be surprised, how effective this could be. So with those, and also it needs to be both ways. We need to translate and benefit from the younger generation, and also the younger generation benefits from your experience, your guidance. So with that, what I want to close with is it's our responsibility to translate what we have built, what we have accomplished, into the younger next generation. And once you establish the long-term resiliency, and then keep the bridges open for the intergenerational networking and encourage them to come on, whatever we build, it's not only going to be appreciated and remembered, they will build on it. The younger generation will take on and magnify it and make it more effective, whatever you have built, for generations to come. That should be the age. That should be our goal. So don't build it for next year. Look at everything for decades. And also make sure that you're reaching out to the next generation through your journey, so that we'll all be remembered for what you have accomplished here, and we build on that success. Thank you very much.
Thank you very much, Nandagaru. I'd like to invite Mr. Sriram Vadire to felicitate Nandagaru. What a great story, sir. In the heart of Silicon Valley and building something totally different from IT sector is definitely an achievement, I believe. So thank you for addressing. As Nandagaru is saying, a lot of businesses build resilience later, but it's very important to build from the beginning. Thank you. Thank you, Sriram Garu, another accomplished man in Telangana. I'd like to next invite Mr. Anil Rachakonda, an innovator. He is leading Day2 AI. I don't think we cannot complete this session without the innovation and especially not talking about AI. So I'd like to invite Mr. Anil to speak about his success. Hello. Hi everyone. Thanks a lot. Thanks for the esteemed panel here and all the guests here. It's a great honor to be here talking about what I'm building and my journey. Definitely a tall order to follow here. I'll keep it very short. Myself, Anil Rajkunda, my background has been semiconductors. For the first, I was in a corporate world for a long time. I was a chip designer. That's where I started. I worked in Boston for a Analog Devices. It's an MIT company. That inspired me to go to MIT. I was there at MIT about 14 years ago, and after that, I was mainly in the corporate roles, doing corporate venture capital, corporate dev, but very close to innovation, right? So I was, for the last 7-8 years, I was working on autonomous vehicles. I almost interacted with every autonomous vehicle startup in Bay Area, and a lot of tech stack, right? Onboarding a lot of the tech stack for all the way from Waymos to the cruises, of the world, I interacted very closely. And I actually also invested, through my company, I invested in inference chips. Before inference became so popular in the last couple of years, inference was always there, just for the ML, now it became for Gen AI. That inspired me saying, hey, why am I only investigating all this, awesome startups? Let me jump on and, start with my own. And that's where I met, Gautam. You'll hear from him later. Gautam and Ram. They, encouraged me to say take the leap. And the journey started last year. And we built. We are currently working on building a, how do we optimize inference? How do you optimize video generation? You might have heard about Google View. It's making a lot of waves. Google View, right? Every click you do on Google View to generate a video, it takes about they charge $4. That's a real cost. They're not even charging profits on it. That's how expensive it is to, inference is that expensive. Because even Sam Altman, right? He made a comment saying, "Hey guys, stop using Ghibli. My GPUs are melting," and literally, it consumes a lot. And that's what we're trying to optimize. My core team, right? We are heavily, the entire engineering is in Hyderabad. Phenomenal people, right? So these guys actually like very young guys, and bunch of IITs are in the BITS and some of the top schools in India, and also from Hyderabad, IITs and other places, right? They really want to stay in Hyderabad. That inspired me saying like, hey, how can we bridge the gap from Valley and Hyderabad? In what they lack sitting in Hyderabad, right? They lack the connection with Valley in terms of exposure to the partners. There's a lot of tech ecosystem here, right? When you're building core technology, you need to work with the local ecosystem, like AMDs, NVIDIAs of the world. Very quickly open the door so that you can have access to the technology that is not yet in the market. And how do you leverage that research and build on top of it? That's our goal. That's what we're embarking on. We have, some of the, our core team is computer architects and math majors. We are of course, working with Googles of the world on the Via 2. Our goal is to reduce the cost of inference and make it more accessible so that, a lot of the creators, right, they can generate more stuff and, do a lot more experiments. We'll be releasing our platform in the next couple of weeks, selectively, and yeah, actually, it's a very big opportunity, and our goal is actually not only to just open platform, but also start building foundational models. Hey, why can't, this morning we were having a conversation with one of the visionary leaders from India too, and the conversation is, hey, why should India have a foundational model, right? So
recently that conversation has becoming more popular and more aggressively being pursued. Central government is supporting with Sarvam doing LLMs, but there's nothing for video languages, VLAs, world models. That's what we are embarking. That's our next line of vision. That said, thanks for the opportunity, and look forward to learning from many of you. Amazing stories here for me. Thank you. Thank you, Mr. Anil. I would like to invite Mr. M.V. Reddy Garu, an ex-IAS officer from India. He also headed the technical education department before retiring. Thank you, sir, for joining us today. Yeah, what an amazing innovation that you are doing, Mr. Anil. Thank you and congratulations. So we have covered almost all the sectors that distinguished speakers are available today. Thank you all again for coming here and addressing. We are going to have. Now I would like to invite. The other side of the table, the investors, right? So we would like to invite Mr. Gautam Goli. He also started Rapid IT as an IT business, but also transformed it into an investment firm, Rapid IT Venture Capital. So we would like to specifically ask Mr. Gautam Goli to address from the investment standpoint, how he has become successful and became an investor. Thank you, Srinivas. Very good morning, everyone. This is Gautam Goli from Atlanta, Georgia, back home from Nalgonda district. It's a true honor to be here, along with the accomplished gathering here of entrepreneurs, professionals, and business leaders here. Today I'm here. Also, I'm so proud to share with the same, the folks that are from the deep-rooted, our own Telangana, sharing the same feelings here. So today, I think I'm asked not to talk about building a business, but about building a community that has the power of giving back, right? How do we build those strong communities? I think I'll keep it very short. I think the first and foremost thing is to have a continuous dialogue with our Telangana leaders and our Telangana entrepreneurs back with constant virtual conferences, with constant things. It should not be a one-day effort, but it should be a living and breathing relationship with our back home. And then coming to how do we build a community, right? Any business entrepreneur would have a mentor, a supporter, or a torchbearer that takes them to the success. So we all can be the successful business leaders here could be role models, could walk the others in the light of path and take them along together. So the young entrepreneurs should know that there is a tribe here from Telangana that is there that we all can lean on. That is the sort of community we want to build here to promote the Telangana entrepreneurs and connect them back with the back roots of Telangana. And then coming to the powerful idea of giving back. It's not just about giving back the money. We can give it back our knowledge, give back the innovation, and take them along with us, right? Walk them in many walks of life. And it's a powerful, I think of all the things, the powerful thing is giving back. So giving back, we have living examples here, remembering late Professor Jaishankar Garu, Bhavajala Vyapti, Telangana Bhavajala Vyapti.
వెదజల్లడానికి ఆయన చల్లిన దానికి ఆదర్శం తీసుకొని మన కోదండ రామరెడ్డి గారు ఆయనతో పాటు కలిసి పనిచేయడము. This is all giving back to our community. We have Jayant Chella Anna here, a living example of giving back. And we have P.R. Reddy uncle here, Gadi Gopal Reddy Anna, name like this. And then Atmacharan Reddy Anna. Morning 3:45 a.m. he wakes up and he goes to his computer desk. For what? To look at the yellow slips. He's still an old school guy. He looks at the yellow slips. Okay, Gautam Goli gave him a task. A task of what? Anna, I need a connection. I need a connection to promote our medical innovation to doctors. 4 a.m. he hits there and he works. For what? He is a role model for us. He is there for all of us every time. Such leaders. This is the strong community we are already building, and 25 years of TDF is what it is doing here. So let us all collaborate, use these connections, and using the power of giving back, let us build successful businesses, not just businesses, we are building our future. We are building a legacy. That's what it means to all of us, more than a business. And then what are we doing at Rapid IT Venture Capital? We had a product, we wrote it on a piece of a napkin. From there we acquired 125 customers. We did an exit. And then we didn't want to sit back and relax. We wanted to give that knowledge to others. And we started incubating about half a dozen companies in United States. Most of them are from Telugu origin and Telangana origin. And one of them here sitting is a live example. Anil Rachakonda is one of our Rapid IT Venture Capital prodigies, building and supporting and innovation. So I think with that, I don't want to take much time here, but thank you each one of you for the opportunity, and good luck for the rest of the session. Thank you, Anna. Amazing story. I would like to invite Mr. Vikram Garlapati, Head of Partner Engineering Platform at Google, to felicitate Gautam Goli. What an amazing journey, Anna. Having successful company and building communities and also spreading knowledge and wealth. Thank you very much for joining us today. Okay. So this is our panel here, speakers panel. Now let us make this a little bit more interesting and interactive today. We also can learn from these entrepreneurs sitting on the dais today. That I would like to invite Mr. Vikram to formally start our this forum, the panel, by asking a question or two to our esteemed speakers. Thank you. Thank you very much. Is this? Congratulations to all of you, and you have shared an amazing journey of your life, your venture. Very inspiring. We learned a lot. Great work on building the AIs. Let me know if you need any help with Google. I'm at Google. All my life, I've always been working for large tech companies. I was with Microsoft, I was with Amazon, and I work at Google now. I've done patents, startups, and ventures, but I have not ventured out into kind of a services business or like an entrepreneurship per se. I've always been a corporate guy myself. I don't know if that will ever change, but you never know. My question to you, maybe to kick off the forum here, the big elephant in the room is, or one of the biggest question on everyone's mind is, we are at a huge pivot in the industry today. With what's happening in the last 12 months to what the next 3 years look like with AI and everything that is happening with AI. Being inside, looking at some of the models, some of the outcomes, some of the productivity. Did you send me that? We see a huge performance improvements, like a hockey stick growth in productivity with the existing services individuals.
Now, the services business altogether may completely look different, right? 2 years from now, 3 years from now. So I want to basically ask this question to all these members. One, how are they thinking about it? What are their thoughts on it? And if there is any message, for the room in terms of, how do we see or adapt to this transformation? Thank you. Yeah, great question, Vikram. So the AI, again, is going to transform the way we're going to work, especially in the services industry. Now, India and Telangana especially is going to be affected with the AI. And service, already we're seeing the layoffs in TCS with that. So how can we change it? The only way we can change it is to educate ourselves, every person who is in the IT, get into the AI, because one person can do 4 people's job or even more at times. At the same time, there's a lot of opportunity that are going to be created. The jobs are at risk, but the person, it is not the AI that's going to take the job away, it's the person who is using the AI that's going to take the job away. So you be that person who's going to use the AI for your advantage. And also, building the products now is a lot easier. So, like Vikram said, you never entrepreneur become an entrepreneur, but never say never. You have so much experience, so much opportunity there, and you can build a product in no time, like month or 2 months, and MVP. That's another opportunity that everybody is going to look at, and we're going to see uptick, actually major obstacle, like a hockey stick of uptick of entrepreneurs who are going to be there coming into the market space. AI is generating a lot of money. People who are ready to invest in if we have a product idea there. So from a services perspective, become the AI coder, the way you can do 4 people job, and if you have an idea, take that to the entrepreneurship. So the only way is to become to educate more and more, learn math, learn more physics. So many newer opportunities are there in my view. It's going to take away jobs, but there are opportunities as well. Thank you, Kiran. Anybody would like to add on to that? No, I just want to echo what Kiran said. I think the conventional staffing would go down. The Indian industry and Indian companies, staffing companies here, coming here. A lot of folks are coming here on H1B, high skilled immigrant visa. That could be impacted. The demand for them would go down. But at the same time, I was just talking to, I think, one lady earlier. She said, finding good resources for AI is very challenging, right? How do we retool, retransform from conventional coding into AI-based thing? I just want to put a small plug to what we have done at ATA. We are doing a regional business summits in expanding business areas such as into the real estate and into the healthcare or into hospitality and AI. So we just did one in Atlanta, which was very successful. So how can we expand our businesses, not just in the IT staffing type of thing, but beyond, and including the AI? That's great. Thank you. To address Vikram's question of hockey stick growth in innovation, right? The innovation and the AI, it is happening at a pace, development happening not only at a weekly basis, but at an hourly basis. So I think in the area of your interest, you have to stay on top of it. And it looks like, I think I was joking the other day with my friend, how do we cope up with this? You're doing something, in the next hour you come back and you see there's already something there. My friend was saying, you should have the agentic searches in your good friend ChatGPT. And then if you go to shower and then come back, and your search will tell you what has happened after you come back. That is the pace at which AI is growing. Vikram asked the right question to start with. Thank you. Thank you. Anybody else? If I may add, right, I've been not been in services or staffing, right? So maybe let's, one thing I would challenge, right, the staffing companies, coming from outsider, coming from product world and corporate world, right? I think the staffing teams have observed when they were helping companies, right? They have observed the processes in these companies. AI does not know the processes.
What happens, say, I was at Continental, 250,000 employees. AI will not know how the job is done. Whereas the people that were working from the staffing companies know how Continental operates, right? And I think prioritizing those, I think that's an opportunity where staffing can go out and build products around that. That's why, if anyone is interested, I would love to be a partner with them. First of all, so we always watch movies, lots of fiction movies. It's a kind of a creation of illusion is going to be created. But because of AI, there is a lot of confusion is happening even at an enterprise level. So every organization leaders are actually closely observing what's going to be happening. Because of this fiction movies it was in the movie, but now the fiction is happening right in front of you. How do you take that fiction and make that use the value out of it is what everybody's confused. And slowly since last 6 months, we started seeing some kind of a clarity, and we're seeing the passing the cloud. So eventually, one thing that I can add, what I can say is that technology is growing at the pace of the light speed, but one fundamental thing what's not happening on the ground is that the technology needs to be sold back to the consumers. We are all consumers, we are going to be using this AI, but there is always a human touch is required to sell the technology. So that is actually pausing this technology adoption to make it little slow. That's a good sign that we are all observing it, because every salesperson is a safe interaction, trust. These are all the elements are going to be coming in, and that's where the sales jobs are going to be very, very powerful, and the trust handshake is very, very important. That is actually putting a pause to the technology adoption. Unfortunately, we are seeing the other side of the coin from enterprise companies, especially from Amazon, Microsoft, Google. They have to build a technology innovation, and they have to self-cannibalize those kind of technologies, and that's where we are seeing a lot of layoffs there. But it's not going to be happening at the other side of the coin. Yeah, I think this is going to be definitely a transformation. How everybody adopted from traditional way of working to IT-based, IT-enabled when .com boom happened, right? Now this is the next level. Maybe the other businesses using the technology as a platform to mature into AI-enabled and other services like real estate or consumer. Those businesses are going to bloom, I believe. Thank you again. I'd like to open this to anybody from the audience. Please raise your hand. We have mic in the audience. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు వెంకటరెడ్డి. ఈ సమావేశానికి ప్రత్యేకంగా వచ్చాను. ప్యానెల్ మెంబర్స్ మాట్లాడుతుంటే ఎంట్రికలు వేస్తున్నాయి, గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. ఎక్కడి నల్గొండ, ఎక్కడి సంగారెడ్డి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేది చాలా సంతోషమైంది. దట్ ఈస్ వన్ కామెంట్ నాది. అండ్ రెండోది నా స్పెసిఫిక్ ప్రశ్న గొట్టిపర్తి గారికి. మున్సిపాలిటీస్ తెలంగాణలో అర్బనైజేషన్ చాలా అవుతుంది. 2011 సెన్సస్ ప్రకారం 40% అర్బనైజ్ అయింది. ఇప్పుడు దాదాపుగా 50-60% అయింది. మున్సిపాలిటీస్ బాగా వస్తున్నాయి. మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కానీ, అంటే ప్రభుత్వం కూడా స్పెండ్ చేస్తుంది అర్బనైజేషన్ మీద, అలాగే ప్రైవేట్, కానీ ఇబ్బడిగా ఉన్నాయి. అక్కడ ప్లానింగ్ అంత లేదు. మీరు అన్నారు నెక్స్ట్ 50 ఏళ్ళకు ఇక్కడ మీరు ప్లానింగ్ ఇస్తున్నారు. మీ కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? ప్రభుత్వానికి ఎలా ప్లానింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక ప్రశ్న. రెండోది, మీరందరూ మాట్లాడుతుంటే ఈ జాబ్లన్నీ ఉంటాయా ఊడిపోతాయా అనేది భయం అవుతుంది నాకు. అంటే హైదరాబాద్లో పిల్లలందరూ చదువుకుంటున్నారు. ఈ జాబ్స్ నువ్వు రిప్లేస్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తారనేది కొందరు చెప్పారు. కానీ వరి ఏంటంటే లక్షలాది మంది పిల్లలు యూత్ వస్తున్నారు ముందుకు జాబ్స్ చేయడానికి, కానీ ఇవి ఉంటాయా పోతాయా అనేది ఒకటి. రెండోది, ఇటువంటి జాబ్స్ చేయడానికి నాకు మీరు అందరూ మాట్లాడుతుంటే నేను పిల్లల కోసం పనిచేస్తాను, వాళ్ళ హక్కుల కోసం, స్కూల్స్ కోసము. ఆ బడులు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి, ఆ పిల్లలు జ్ఞాపకం వస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ ఎట్లా మీతో పాటు పోటీ పడాలి, వాళ్ళు పోటీ పడడానికి ఆ బడులు ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు? థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెంకటరెడ్డి గారు. అమేజింగ్ క్వశ్చన్. గారు సార్, నాది ఒక ప్రశ్న. అన్ని ప్రశ్నలు అయినాక ఆన్సర్ చెప్పండి, సమయం కలిసి వస్తుంది. ముందుగా మీ అందరినీ అభినందిస్తున్నా.
చాలా కష్టపడి ఈ స్థాయికి చేరినందుకు. ఒక ప్రశ్న మాత్రం మిగిలిపోయింది మీరు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత. మనలోని ఏ అంశం మనల్ని పారిశ్రామికవేత్తగా మారుస్తుంది, బిజినెస్మెన్గా మారుస్తుంది, అది ఇంకా కొంత స్పష్టం కాలేదు. అది కూడా మీరు సమాధానం చెప్తే బాగుంటుందని. రెండోది, అమెరికా చైనాకు మధ్య ఉన్న సంబంధాలు దెబ్బతింటే, వ్యాపార సంబంధాలు మనకు కలిసి వచ్చే అంశం అనేది అందరం అనుకుంటున్నాం, మీరు కూడా ఇంతకుముందు ధృవీకరించారు. నిజంగానే అది కనుక జరిగితే మనకి ఏ అవకాశాలు వస్తాయి, వాటిని అందిపుచ్చుకోవడానికి హైదరాబాదులో మనం చేయవలసింది ఏంటి? ఇక్కడ మీరు ఆ పాత్ర నిర్వహించడానికి, ఇక్కడి వాళ్ళు అక్కడ మీరు పాత్ర నిర్వహించడానికి అక్కడే అవకాశాలు కావాలి అనేది ఒక అంశం. మూడవది, పట్టణాభివృద్ధి గురించి చెప్పారు. వెస్ట్ హైదరాబాదు ఇవాళ దాదాపుగా పెద్ద టాకింగ్ పాయింట్. ప్రతి ఒక్కరం కూడా మేము వెస్ట్కు కదిలిపోయాము. నేను వెస్ట్ అంటే అమెరికా కాదు, హైదరాబాద్ వెస్ట్. ఆ వెస్ట్ డెవలప్మెంట్లో మీరు చెప్పిన ఏ విషయాలు పాటించట్లేదు. మీరు అన్నారు అగ్ని ప్రమాదం వస్తే ఎట్లా, రేపు జలప్రలయం వస్తే ఎట్లా, ఏ ఒక్క విషయం మీద దృష్టి పెట్టకుండా పట్టణాభివృద్ధి జరిగిపోతున్నది. ఇది నివారించాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇది కూడా ఒక కీలకమైన ప్రశ్నే. దాని వెనకాల ఉన్న ఒక తాత్విక పునాది ఏమన్నా ఉందా? ఉంటే దాని గురించి ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్స్ అంటారు రైట్ టు సిటీ అని. అంటే మాకు కూడా ఒక హక్కు ఉంది పట్టణాభివృద్ధిలో అని. అట్లాంటి ఏదన్నా సూత్రాలు మనం ఇంకా బలంగా చెప్తే ఉపయోగకరంగా ఉంటుందా? ఇవి కొన్ని మీరు కూడా, ఎందుకంటే రేపు ఇంకొక కొత్త పట్టణాభివృద్ధి కోసం ప్రయత్నం జరుగుతున్నది, ఈసారి సౌత్. కాబట్టి దానికి మీరే దోహదపడాలంటే మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? టీడీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో మీరు అటువంటి పట్టణాభివృద్ధి జరగాలంటే మీరు ఏం చేయగలరు హైదరాబాద్లో అనేది ఒక ప్రశ్న. వీటికి మీ నుంచి సమాధానాలు, ఎందుకంటే రేపు పోయినాక అడుగుతారు మీరు ఏమి వచ్చిండ్రు అని, అందుకోసం అడుగుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. యాక్చువల్లీ మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్నది, మీరు యూ రెడ్ మై మైండ్. థ్యాంక్ యూ సార్. బట్ యా, లెట్స్ No, I think first ask Venkat Reddy Gary's question about. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. సో అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అక్కడ అవుతున్నట్టే ఇక్కడ కూడా అర్బన్ జనరల్లీ సిటీస్ హ్యావ్ ఎక్స్పాండెడ్ and then suburbs have developed. So there are large suburbs that develop. Only difference మనకు అక్కడ తెలంగాణలో డెవలప్మెంట్ ఎలా అవుతుంది, ఇక్కడ ఎలా అవుతుంది అని మనం కంపేర్ చేస్తే, what I observe is it's not the lack of talent or lack of regulations or rules. I think they're on the books. వాళ్ళకి అక్కడ జోనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మీరు ఎక్కడ ఏది కట్టాలి అని ప్లాన్స్ కూడా కొన్ని డెవలప్ అయి ఉన్నాయి. అయితే ద బ్యాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ఈదర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ ఓవర్ ద ఇయర్స్, దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్. వాట్ ఐ సీ ద మెయిన్ difficulty or the problem with urbanization there is lack of commitment to implement what's already on the books. That's a good start. Let's take a look at what are the regulations, and there are so many examples. We can take examples from other cities, examples from other countries, and compare what we have. And if there is some deficiencies, that can be addressed. But again, I think the first start is look at what do you have, are we implementing it, and what are the measures that we can take so that we can assure compliance. It's not you can write all the rules and regulations and have very nice planning documents. When there's no commitment to stick to those, when there are no clear rules and consequences if you don't follow. For example, as licensed civil engineers here, we have a lot of responsibility. Any plan we sign, we pretty much are signing off our life.
because I will give you a good example of one of the towns here several years ago. They were doing some work in downtown, and there was a pipeline, some excavation work going on. So what happened was one of the workers with this equipment hit a high pressure gas line. So it was a big accident. The worker got sucked into that big pipeline and excavation, and unfortunately, it was a fatal accident. So with that, what happened was obviously the contractor filed bankruptcy right away, and then there was cases going on. The engineer, the civil engineer that designed that project, said that there is a pipeline. So all he did is that he did not put adequate notice to the contractor that this is what he should be checking for. This is the kind of equipment you use, you don't use. So there was some lack of that. Because of that, he was, again, that engineer was sued, taken to court, and actually spent some time in jail too. So that's how severe the consequences are. So now I'm not saying that should be the same. You cannot get to that level tomorrow, but what I see is the political establishment, the engineers, chief engineers, and other groups, they should come together and look at what we have, how do we implement, how do we improve the quality. And again, the follow-up question was about fires or floods. What do we do? That is a huge concern I have. Whenever I go visit the development, while I feel proud, I always back of my mind, the question is, what if? So that should be part of the planning process. Like I said, that's what we do here. And again, it should be any different in any community, because if you don't plan on that, one instance can cause a lot of damage that is sometimes could be reversible. You have seen even here loss of life. Why is that? Because there was some attention not given to what should have been given, or not enough funds spent on some safety issues, so you see the result. So I think it's something, it's probably a good time for the talent, for the experience from here, from other countries, to complement what the talent that's out there and build the system up, kind of set the guidelines so that everybody understands, and make sure that there are consequences if you do not follow the rules. Once you set that up, once you start building up from the ground up, and assign responsibilities and reward for complying with the law, not encourage, not right away, if you build something, you can come back and apply for something. So it should not be the case. So we can improve. There's an opportunity, and I think it's still a good time to look at those fundamentals of building good communities. Thank you, Nanda garu. To answer you, sir, summarize, the fear of law and fear of punishment is very high in standards. Politicians or rule makers, if they can establish that, and planning, మన దగ్గర నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, మనం ప్లానింగ్కి తక్కువ టైం పెట్టి ఏదో 2 రోజులలో ప్లాన్ ఫైనలైజ్ చేసి ఫాస్ట్ డెలివరీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతుంది, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద పేస్ ఆఫ్ ద గ్రోత్. బట్ హియర్ దే స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ ప్లానింగ్, అప్రూవల్స్ and the whole cycle, and then build on it. It takes a lot of time, so I think we need to focus on what we are planning well in advance and then execute. So we are running out of time actually. Round, sir, question. Yeah. So I think sir 2 questions అడిగారు. Entrepreneurship inspiration ఏంటి, and China the relationship అనేది. China first answer చేద్దాం. Yeah.
China manufacturing, even US లో కూడా, because I have a lot of customers from industries who are interested in the products that are built in India. And దానికోసము కావాల్సిన రాయితీలు కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, అండ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడి నుంచి ఇవ్వడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు. ఆర్డర్స్ కూడా, ఓన్లీ థింగ్ ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ వస్తుందంటే కాస్ట్. చైనాలో ఏంటంటే ఇట్స్ లెసర్ కాస్ట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణలో కూడా. సో అది కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసి దానికి లైక్ ఇండియా ఆల్రెడీ మేక్ ఇన్ ఇండియా మూమెంట్ అదంతా చేస్తున్నారు. సో అది మ్యాచ్ చేయగలిగితే కనుక ఇది ఆల్రెడీ వీఆర్ సీయింగ్ లాట్ మోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కమింగ్ టు ఇండియా, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్. సో ఐ థింక్ గివింగ్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రెండోది entrepreneurship, I'll let other folks answer, but it is the drive that where you can make a difference in the community with the jobs. వెంకటరెడ్డి గారు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, పిల్లలకి ఏమైతుంది, జాబ్స్ ఉంటాయా లేదా ఏంటి అనేది. జాబ్స్ వచ్చేసి మారుతాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐటీ అనేది ఓన్లీ మనకు తెలంగాణ, బెంగళూరు, కర్ణాటకలో ఎక్కువ, కానీ మిగతా కంట్రీలో ఇక్కడ లేదు. ఇండియా సర్వీసెస్ మార్కెట్ అంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ సర్వీసెస్ మార్కెట్ చాలా పెద్దది. అందుకు అందరు ఐటీనే కావాలి. దర్ ఇస్ సో మెనీ అదర్ బిజినెసెస్ దట్ వుడ్ బి దిస్ థింగ్. ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ పెరిగితే మోర్ జాబ్స్ క్రియేట్ అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ జాబ్స్ చేస్తారు. సో ఆ యాంగిల్లో చూస్తే కనుక పిల్లలకు అలా ఎడ్యుకేట్ చేస్తే there is a lot more things we can be lot more prosperous in my view. But I'll let other. Yeah, actually this is fundamental question because the whole objective of this session was to learn from you. Kodanram gari question was spot on. What makes you an entrepreneur? Of course we still have to something inside us. Yeah, and I think it's a tough question. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కసారి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ వర్క్ వస్తుంది. సో I would say one of the things is ఎవరైతే రిస్క్ తీసుకొని ఫెయిలియర్కు భయపడకుండా బిజినెస్ లైఫ్ రన్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనము అన్ని we have to have this secured life, we can go out of our comfort zone and do certain things అనుకుంటే then you are not an entrepreneur. So people who are willing to take risks and go out of their comfort zone, మనకు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, నాతో అవుతుందా అని భయపడుకుంటుంటే కాదు కదా. కొందరికి అటువంటి ఆ రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు, ఆ కంఫర్ట్ జోన్ పోయే వాళ్ళకు దే బికమ్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. Sorry, we are running out of time. Srini, one last question I can. Yeah. One quick note on Kodanram Ramreddy gaరి question. Anna, sorry to hold you up. On what it takes for entrepreneurship, right? It's very simple. The commitment that you think you can give. Simple thing, right? I'll give my example. I came to this country on H1B, started working for a firm for about 5 years. Then I got the green card. Green card రాగానే రెక్కలు వచ్చేసాయి. What next? Right? The question came straight to me. Were you integral part of this building this company? Right? The question was straight. I asked it to my backbone. The answer was yes. So if you think you were integral part of building a Taj Mahal, the next question is, what is stopping you from building another Taj Mahal next block? The answer came straight. Nothing is stopping. So I walked to the owner of that company and I told him, I want to do my entrepreneurial skills, start out. It's a big commitment, big sacrifice. You have to forego big paycheck. That's where I think Vikram was mentioning. Everybody is stuck there. నా పేచెక్ నేను వదులుకోవాలి, రేపు వస్తే జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ కమిట్మెంట్, మన మీద మనకు నమ్మకం. ఏమైతుంది ఎట్ ద మ్యాక్సిమం మనందరం ఒక $100s ఈ దేశానికి తెచ్చుకొని వచ్చినాం. మహా అయితే అయిపోతాయి, అంతేగా. బ్యాగ్ పోతాం, నల్గొండ పోతాం, మన వ్యవసాయం మనం చేసుకుంటాం. That was the spirit that started the entrepreneurship, and that's what I preach all my friends to do, and that's the message I would like to give boldly and strongly across this platform. Yeah. Thank you, Anna. Sorry to hold you. I'm sorry. We will entertain one last question from Gopal Reddy garu. Anything we will take offline, sir. One question, please. Yeah. After him. It is really heartwarming to hear your success stories. There are many more from our community in this country, But let me make a comment of myself, What
opinion makers to my house to have an exchange with them. And Dio is one of them. They asked me, Gopal, what did you invite us for? These are all big names, that I personally knew, some of them, personally invited them. I said, I want to have an exchange of your opinions. A thing that was bothering me for some time, is lack of intellectual discourse and public space in India. And I would like to hear from you. We are all opinion makers. You made a name for yourself, what you are. But me as a concerned Indian, what bothers me is the lack of intellectual discourse in public space. We discussed for 3 hours. And it was then they asked me, well, where are you leading this discussion to? Sorry, sir. If you can ask question, please. Let me tell you where I came from. Yeah, question, please. No, it's not question. It is everybody to listen. Then they asked me, take up a cause that we all need to get involved. Then I said, let me take up education. What is happening in education? And as we have said, TDF works like a think tank sometimes. And I talked to several people, analyzed the problems of what is happening in education, from primary education to initially from up to the intermediate level. And I spoke to several people every Sunday morning. I ran a Zoom meeting with several people who are involved in education. Finally presented a report to the government. And in response to it, the government appointed an education commission with the chairmanship of Murali Garu. And later, in the course of time, Sir, Gopal Reddy, sorry, we are really running out of time. I need to tell you you need to listen what TDF is trying to do. Please listen to me. Don't make me angry. No, I need to tell you what TDF is looking for you, what I get needed from brains like you. From brains like you, how TDF is looking partnership with you for the things that TDF is trying to do. We did, there's a lack of vocational education is a primary problem is going on in India. Yeah. So we did a. Go ahead. We I partnered think with. we got the question. Sir, can I answer your concerns? And actually, Let me come to the present issue that I need an answer. What is going on right now back home in Telangana is the fees reimbursement issue has come to the fore again. The government is spending a lot of money paying the college. The government is listen to me. This is the partnership and I need some input from you, on this issue. The government is spending a lot of money paying the colleges, giving an education degrees, but not really education, preparing them from the opportunity point of view. And in the seminars we did, industry came, the industry is telling, we have a lot of jobs available, but you don't have skilled people. So how to integrate, how to change the education system in things, make them partner with industry, and make the government is spending the money, how to incentivize the colleges to change their curriculum, change their orientation. I would like to listen from you, I need partnership from you, so that TDF can present kind of a proposals to the government. So this basically shows the passion and commitment we all have in this room for Telangana. So when Gopal Reddy garu whatever spoke, we need to see that. So basically, based on this program, how we are translating or transforming our ideas and thoughts and conversations into the real ground level changes, if possible. That's the. I'll give it a live example, sir. We are working on really cutting-edge technology, right? And we are working on compilers. We are aspiring to build the next foundation model from India, right? So, దానికి కావాల్సిన talent. If I were to hire in US, the same engineers that I have in Hyderabad, the same engineer in Valley would cost me $1 million per annum. That's the kind of compensation they're getting. That kind of talent can be built in Hyderabad, in Telangana. Yes, absolutely. So that talent, that education will not come from colleges. Those people are sitting in some of these special companies in Hyderabad. There are people, very few people, in my startup or in AMD or in Qualcomm. We have to partner the students directly with those companies. In the colleges, you don't have the faculty who can teach the technologies.
I think expecting from the faculty to teach is futile for my humble experience, right? So even the faculty from all the IITs, you don't have the top IITs teaching at the IITs. All the top IITs, they come to US, right? Who are the people who can teach the kids? Not from these colleges, that we need to push our kids to excel, not, everyone is learning math, everyone is learning physics. No, you go and compete for the Olympiads. We have to identify the talent, right? Once you start seeing people accomplishing, at the world level, I think others will also follow. I think partnering with the local companies, and the local companies, let them partner with the Valley Tech ecosystem. Hey, for example, someone asked about Indo-China, right? The Taiwan Valley is not just about US. Valley is the global hub for all the companies in the world. Come and partner here. This is how Israeli ecosystem actually works. I think we should learn mainly from Israeli and how they build a tiny ecosystem to connect to the global world. I think we can learn a lot from that. That's a good point. Very true. I think the colleges will give you the fundamental theoretical things, and we can't expect the changing technological things from them. And there is a skill university. Workforce development and skill development is a challenge across the world. Even in this country, that's a huge challenge. So I think the current government is started a skill university, doing a great job with that, and partnering with Tech Mahindra and some others. So those types of partnership, vocational schools and technical training, the more of those should come up, and then provide the skilled workforce for Hyderabad technology to continue to grow. One comment to our last one. Yeah, actually we are really running out of time. I understand it's getting very interesting session, very passionate people. We will take it offline. Sorry sir, I will take it offline. I'm really sorry. I have committed business startup to launch here. I understand sir, but we will have a separate session, Anna. Yeah. So we have like a 5 more panels. We are running out of time. Already 1.5 hours behind the schedule. We are so sorry, but we totally understand that this is very interactive, and it is good that everybody is trying to engage with the discussion. This means this forum itself successful. Everybody engaged with the discussion. Give them a big clap. And going forward, I'm very proud to announce a startup product launch from here, from this dais, and our own TDF volunteers, Gautam, they have come up with one product, and in front of this panel and team, and he would wanted to demo his product. Shanti, please come on to the dais. Let's encourage these folks who are starting up this and taking this stage to launch their the product, and I'm privileged to introduce them today. One second, we will have a picture with the convener, co-convener and president of TDF with this panel. That concludes after business launch, we will conclude. But, yeah. Murli Chintalpani.
thank you very much, our distinguished speakers and panelists, for your time. They already spent 1.5 hours on the stage. Thank you so much. Thank you. Yeah, again, once again, I apologize. This is very passionate discussion that we are getting into, but we also have to be sensible of time. We should have started at 10. If Hi everyone. I hope you guys can hear me okay. Good to go? Yeah. So good morning, good afternoon. I guess we're at 12:20, so good afternoon everyone. I am Shanti Nara and I am happy to be here. Is this good? Okay. Louder? Okay. I'm hoping to keep the mic closer so you can hear me fine. please, please sit down and pay attention to. They put so much efforts to launch this year. Let's give them some time and close this. Please be patient and pay attention to what they are saying, please. Thank you for the opportunity. It's not a small task to actually follow the group of panelists that have been here, and every story that I've heard, I think I've found encouragement as well as inspiration in every story that has been told. It's hard to follow an interactive act, so I'm going to try to keep it interesting. So I want to talk about Eris IQ, the product that we are looking to soft launch today. So we've heard about AI multiple times today, right? AI has done a lot of things. It has been fantastic in some areas, but it has also introduced a series of problems in a specific industry. And the industry that it has introduced, some of the significant challenges is in recruitment. So if we think about what recruiters face when they're trying to fill positions, we'll see that they receive thousands of resumes on a daily basis when trying to fill a position. And all of those resumes now, at least given 30% of candidates actually use AI to either enhance or fabricate parts of their resume to fill the role. Now we have recruiters facing these issues, and they're using disjointed tools, they're using some tools that also use AI, but it's based on keyword matches. What Eris IQ hopes to do is flip the script and help hiring kind of follow the signal, not the noise of keyword matches and resume matches, just to kind of fill the role. So we're here to talk about what the problem is. I've kind of spoken about it a little bit, but we'll also talk about the opportunity that we have, the solution, and why Eris IQ we believe is the solution. What are our key differentiators and who are our competitors? The business model that we have, and we'll also look at parts of the demo. So we're a group of 5 people. We have about a combined years of experience of 60 years across hiring, digital product innovation, as well as technology building. I find this problem that we're trying to solve pretty personal because today I work with CVS. I'm a director of product strategy, and I have 4 products, 0 to 1 launches under my belt. I've also worked with 3M. This is a key pain point for me. So the 5 people that I'm talking about, one of the co-founders is Gautam, who's right there. He's been part of the Telangana Development Forum, and I am from Vijayawada, just with association
with Gotham, I feel a strong sense of, a strong sense of contributing to the community as such, that is Telangana. We, just about Eris IQ, we've done 3 pilots so far, and we've had an 87% success rate, so that is just who we are. And thinking about the problem, it's a $35 billion opportunity. 2 million job posts, come out every single month. The problem is pretty significant because every job takes about 44 days on average. People spend about $4,700 to fill a role, and you can see every day passed without filling that role is about $98. AI-enhanced fraud is up 250%. Like I said, 30% of candidates right now use AI to enhance or fabricate their resumes. 20% of employers report catching fake applicants, and this has happened to me personally. I have had 8 people show up to the job, and they do not fit the role. They can't do the job, and we've had to fire them. 58% of recruiters say they lack confidence in the whole process because of AI and how fastly it is evolving. And like Gautam Goli was saying, it is evolving real time. Less than 1 in 3 hiring decisions is actually being made using verified data, and top candidates are actually dropping out within 10 to 15 days given the time. So how we differentiate ourselves and what we provide really is end-to-end automation of the process from the time a job is posted to the actual hire that is taking place. We have Eris Sense, which helps recruiters, once they post the job, to generate questions with AI and combine them with questions that they want to ask, and generate a smart score for the applicant's resume, for how good they are a match, and also in generating the questions as well as during the proctored interview where we are using AI to actually adapt while the person is answering the question based on the mental agility of the candidate themselves. So in the verification and how we're keeping it fraud-free, we've built a tool that is helping recruiters with proctored interviews. We have screen, camera, mic, tab, behavior, AI-generated answers, screen scraping tools, like Cluely, screen overlays of answers, etc. We're tracking all of that and providing a score as well as a badge when we screen candidates. So this boosts recruiters' confidence when they look at our profile, so that's how we're helping. We're also helping candidates because it's not about how we just help recruiters. Candidates suffer because they do not get feedback from the interview, and they feel kind of lost. It's very, very impersonal to them, and it's important for us to kind of say, hey, you have not cleared this interview, but that means here are your strengths, here are your weaknesses, and these are the areas of opportunity for you to improve on. And that's kind of what we're hoping to do. These are our competitors. We're aware of 2 right now in this space, but HireVue is focused on just video interviewing. Their resume screening is super basic. Glider AI is focused completely on tech, and Eris IQ is different because it scales industries, roles, and hiring models as well. So this is a view of what an employer would go through, and they sign up, they post a job, it's pretty easy, and at this posting of a job, they have a choice of whether they want to add their own questions or they want to fully rely on us to generate the questions. So we generate the questions and lock that in. And once that's complete, you have the candidate coming in, looking at the job that has been posted. The candidate here uploads their resume as well as their ID, like a driver's license
license or whatever ID that they provide. This is the same set of information that we use to verify the candidate. We'll verify the candidate's resume, the ID, and the picture, as well as the scraping that we do off of LinkedIn profiles, etc. Here the candidates applied for the role, and now this candidate is waiting. As soon as the candidate applies, what happens is we have our own scoring that happens, and we any candidate that meets the score that is greater than 90 automatically is triggered to show up with the employer. The employer can actually see what's the score and the AI analysis from the resume, as well as anything that the candidate has entered. And if the score is greater than 90, the candidate automatically gets an interview. And this is a proctored interview. So the candidate gets that notification, they get an email saying you're ready for an interview. They start the assessment, they need to download an app because of other tools like Cluely, which have screen scraping capabilities, screen overlay capabilities, etc. So the candidate downloads the app, and then they go through a process. We tell them that it is a one attempt policy. We tell them what exactly we're doing. We gain consent from the candidate, and we load the interview. This interview is completely proctored. You can see that there are several levels of security that we have here, including VPN, VPN access or second screen access, looking away from the camera. We have technical and behavioral questions. We have speech to text abilities because we have different people who like to answer it different ways. We have the opportunity for the member to type, for the candidate to type or record a voice note, and it automatically captures the answers. This is a great example of a coding type of question, and we are here. If you skip to the next one, you're going to see a violation. We really have to close. Please conclude. Go to the final one, please. Yep. So this is where you would see the final score and grade at the employer's end, and at this point they will need to decide whether they want to move ahead or not. That is what we have today. Thank you, Shanti and Gautam. They're providing the AI problem with AI solution, I believe. So as we were discussing, conclusion is candidates try to manipulate the employers by using AI. So now employer used to use AI to counter that. Thank you, Eric. An amazing product. Thank you. So we have another product, Remit to Any, which is built by our Telangana entrepreneur. We would like to invite them onto the stage to speak a few minutes about the same. With that, we will conclude this session. So, yeah. So next time, after this, this Remit to Any session, I would like to announce we have a very interesting session, War of Water. We have two eminent panelists, I should say, Sriram Vedire and Bhiksham Gujjagaru. Bhiksham Gujjagaru, international expert in water issues, and Sriram Vedire studied Telangana and India extensively. We will have that session. I would like to invite the Remit to Any team on the dais. Sorry for the little delay. As they are setting it up, just wanted to set up one. Just wanted to tell a little story about the previous startup company where it came from. Gautam, can you please stand up?
So how we are connected to Gautam is a story everyone has to know about it. So basically, the Gautam, the way I know Gautam is almost all past 15 years when he came as any other immigrant, just coming and then standing up as looking after for the jobs and then for doing the masters. So come here, you deserve that. So he started off the struggling days, and after that got the job, and after that the marriage, and then again the kids. So he's a double dad now, and then he started off, and then what he exactly, when we were talking about this subject, so he said that, okay, he was talking to, sometimes he came and then he explained about why and then what they are doing, because he himself is an employee of another company, and at the same time, this is out of his passion, he started off scribbling something and then came up with a product. So he said that I have a product. So rather than going from top to bottom, I said that, okay, why not I use TDF as a platform to start with a startup, because it's in Silicon Valley. We have received a request from a pharmaceutical company, which is valued for almost $170 million. Received a request on agriculture side, which is around $25 million net worth. So, but what it apps, the business has to connect to our community, and most of our communities are running around behind the consulting companies and then staffing companies, and that has made, okay, why not we give an opportunity with our own, the person who came and then whom I am so connected to him for all these past 15 years. So I thought, okay, let's put that, and then as a panelist, and then the convener, co-convener, and then the executive team for the convention team, we sat and then we drilled it down, okay, rather than going to the top down, go from the bottom up. That's what I Connect TDF always strives to start from the scratch and then build them up, and then that's where this 25 years, that's what we did it, and then after 25 years, and then in the evening session, please do not forget to attend. If you have any other issues too, please let's resolve that, but do not forget to attend the another 25 years of vision, what we are going to present, and that is, I think only TDF can bring that kind of a panel, that kind of the members, that kind of network value. Thank you very much. Thank you, Srinivas bhai. Would like to invite the Remit2Any team. Please introduce yourself. Sorry, congratulations, Gautam, upon your successful launch of product and the company. This is what true Telangana Development Forum is for, right? We are contributing to development through empowering these individuals and youngsters to develop. Hello, good afternoon, everyone. I am Nagarjuna Malampati, founder of Remit2Any and Remit Circle. So our vision is to build a global financial platform for NRIs, where money moves without borders and banking without friction. So I would like to basically take through an NRI journey. So more than an investment piece. So from the customer experience, how does it look? So first, I will take an example of an NRI myself, basically. Like 10 years back, when I'm moving from India to US, I got an offer from Amazon, move to US. First thing I would do after moving to the US is basically I joined Amazon. They asked me, give me your account number, routing number, so that you can get your sign-on bonus and salaries. So first I go to bank account, try to open the bank account. I will try to divide the problems into like 4 sections. One is the banking, that basically getting the bank accounts in both in India and US. Second is transfers, third is payments. After basically getting the US bank account, I get account number, routing number, I go to Amazon, add that accounts to get the salary, sign-in bonus and everything. Second, I need to convert my Indian accounts to NRE, NRO accounts. Many people miss that compliance step. That is mandatory within 6 months. Our status will turn to NRI after 6 months. Second, these are the 2 major things that we initially do with the bank. So Remit2Any offers US bank accounts, account number, routing number, and also converting your NRE and converting your Indian savings account into NRE and NRO accounts. That's the first step. So where we try to bridge the gap between US banking and Indian banking.
Next, you receive the money into your virtual bank account. Then what do? We basically use that amount for US payments. Like, let's talk about transfers first. So I wanted to do the transfer of that US dollar to one of my car loan in US. So that is a USD to USD transfer. So it is like you will be able to withdraw to your bank account in 2 seconds. Then you will be able to use the same wallet to transfer the money to India again in 1 minute. You will be, so USD to INR at the best exchange rates, higher limits, $500,000 a month. The third is the faster transfers. We settle the funds anywhere from 1 minute to 1 business day max. Then, now your funds are able to move across the US and India very seamlessly. After that, you need to do the payments. What else the bank provides on top of your bank account? It offers a debit card. So we offer a debit card where you will be able to go to any merchant and swipe your Visa card, Remitany Visa card, you will be able to do the payments. That is a bit solved problem. The major complex problem, how many of you have UPI? Approximately. 1, 2, 3, 4, 5. So UPI is one of the major challenging problem for NRIs and also for US citizens. When somebody visited India, if you need to do a payment, I need to call my sister, hey, sister, can you pay my bill like with this QR code, or I will carry cash and everything. That is the problem which we try to address. So how do we make a seamless payments for NRIs as well? So we are happy to say that we already got the license and the company. We acquired another company last week. So now we will be able to offer a payments for NRIs and any country person who is visiting India. They will be able to do payments in the NRI for 15 million merchants. That is about the payment. So we cover the transfers, we cover the payments. Then what else we use the bank account for? Interest, right? You get like 2.5% to 3% interest. We are finalize the contracts. We are offering 6% interest for the bank amount that we are maintaining in the wallets. So we are trying to bridge the gap between the bank, what exactly the bank offers. How do we build a solution which is focused for NRIs, which addresses the problems? That's very high level about Remit2Any, where all the things that I talked about, like 80% of them are already live. I'm happy to say that we crossed $200 million plus volumes and $4 million plus revenue. And along with this, we offer the whole Remit2Any as a white label solution. If you want to launch your own Remit2Any, in a week you will be able to launch nagarjuna.remitany.com, the whole white label solution. We take care of the payments, compliance, 24/7 support and everything. Then also we provide a tech for the fintechs. That we provide 140 plus APIs where you can build your own Remit2Any flow, but that is only for fintechs who has authorized and all of that. So that's brief about Remit2Any. Then we also do Remit Circle. And majority of you, I have seen a lot of entrepreneurs and you are doing a payments to India. There are a lot of challenges while receiving the payments to our business payments in India. First thing is compliance. Many of us use something like, okay, Remitly is giving a better rate, Zoom is giving a better rate, let's do a transfer to a business transfer. At the end of the year, you will receive a GST notice saying that, hey, you didn't pay for this 1 crore rupee 18% GST, where is it? They will ask for foreign inward remittance advice. We say, oh, I didn't get a foreign inward remittance advice. So that is the problem which we are trying to address. Then you will be going behind your CAs and all, and later going to banks to do a transfers. And I'm hoping majority of you already using banks to do a transfers. If not, I would strongly recommend you need FIRA, FIRC to make sure that you're not paying GST. That is the problem we are trying to address. How do we bridge the compliance gap? And second, offer a best rate. I know banks are charging 1.5 to 2% of your bottom line that you are transferring to India. That is where we are confidently saying that it's been 4 months that we launched Remit Circle. We have 200 plus businesses onboarded. Majority of the IT serve have Indian export business, granite exports and everything. So we are happy to say that we are currently offering 0.45%. That we are actively working with JP Morgan to reduce the prices. So that is about the Remit Circle. So these are the 2 products which are Remit2Any and Remit Circle. So we have a check, which is the third one, which is offering for global any person who is any tourist which is visiting India, we will be able to basically provide them a UPI wallet in 10 minutes, and they will be able to do the payments. Yeah, this is brief about our Remit2Any global INC umbrella.
and I'm very happy to say that we are a bootstrapped company. It's been 3.5 years. Built a very strong team across US, India, and Canada. So yeah, I can give a brief demo of where we are about Remit2any. So Thank you. I will be happy to take questions. Thank you, Nagarjuna, for introducing the product, an amazing product, our basic solution that you are providing to all the consumers. Give him a big round of applause. Once again, thank you very much. This concludes the business forum session and startup session that we conducted. Again, I apologize, we could not take everybody's questions. No personal, no disrespect to all of you, but we are running short of time. Whole day pushes away. Like last night, we don't want to do that. Now, I would like to, oh, sorry. Mahendra, please felicitate Nagarjuna with a memento, small token of appreciation. Congratulations, and brilliant young entrepreneur. Thank you. Thank you, Mahendra. Once again, by this I'm concluding and introducing MC to the next session, Ms. Kavita, to conduct the session, War on Water. She's going to introduce the speakers and run the session. Thank you all. Thank you for your support. Appreciate it. Hi, hello. Kavita, అనగానే ఫస్ట్ కవిత చెల్లా గారు వస్తారు, బట్ నేను కవిత నెల్లూట్ల ఫ్రమ్ వరంగల్. ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన. ఐఎమ్ ఎ జర్నలిస్ట్. కవిత నెల్లూట్ల జర్నలిస్ట్. 19 years of experience. వెరీ ఫస్ట్ బిగినింగ్ లో వెంకటరెడ్డి గారితో కలిసి వర్క్ చేసాం. ఎంపీ ఫౌండేషన్ చైల్డ్ లేబర్ గురించి. ఆ తర్వాత తెలంగాణ మూవ్మెంట్ కోదండ రామ్ సార్తో కలిసి పనిచేసింది. రాదు ఇప్పుడు ఇంటూ మెనీ థింగ్స్. ఇప్పుడే నన్ను సంతోషం ఏం చేస్తారంటే ఎక్సెప్ట్ క్రైమ్ అన్ని కవర్ చేస్తాను నేను. ఓన్లీ క్రైమ్ తప్ప మిగతా ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అన్ని. అండ్ నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, ఈ మూడింటితోనే స్టార్ట్ అయినటువంటి తెలంగాణ మూవ్మెంట్. ఫస్ట్ మనం నిధుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం, బిజినెస్ల గురించి, ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ల గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఆపర్చునిటీస్ గురించి, ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి. ఇవి మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఓకే కదా? మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూసా? సో మా నీళ్ళు మాకేనని తిరగబడ్డ కానమా. ఎస్ కదా? ఇప్పుడు వస్తుంది కదా, రావట్లే? ఇప్పుడు కూడా లేదా? ఓకే, ఓకే. సో మా నీళ్ళు మాకేనని కత్తుల కోలాటమా, తిరగబడ్డ కానమా. ఈ పాట వినకుండా ఉద్యమం గడిచేది కాదు ఏ ఒక్క రోజు కూడా. ఆ ఇచ్చే ఊపు కావచ్చు, వీటన్నిటికీ నేపథ్యం మా నీళ్లు మాకు కావాలి, మా ఫెయిర్ షేర్ మాకు కావాలి. పక్కనే కృష్ణం ఉంది, గలగలా పారుతున్నటువంటి గోదావరి ఉంది, మా కండ్ల ముందు కనిపిస్తున్నటువంటి కృష్ణం ఉంది. కాకపోతే మా కళ్ళల్లో మాత్రం కన్నీళ్లే ఉన్నాయి. మా పొలాల్లోకి, మా చిలకల్లోకి, మా ఇంటికి నీళ్లు రావట్లేదు అనేటువంటి గొడవ. దానికోసమే ప్రారంభమైనటువంటి ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఎక్కడున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం? నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు కేవలం ఇది ఒక నినాదంగా మాత్రమే ఉందా? అంతకు మించి మనం ఏం చేసినాం? ఇంకేం చెయ్యాలి? నడుస్తున్న కాలం, రాబోయే తరం, ముందు ముందు మనం ఏం చేయాలి? వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ఎదురు చూసినటువంటి ఆశయాలు, ఆశలు, కోరికలు, కలలు ఏమైనాయి? వాటి గురించి మనం ఏం చేయాలి? దీంట్లోనే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం. ఒక జలాలకి సంబంధించి చేస్తున్నటువంటి ఒక ఇనిషియేషన్ 25 years కంప్లీట్ చేసుకుంది. అందులో కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి వాటర్ సంబంధించి, యాక్చువల్గా వాటర్ అనగానే మనకు భూగర్భ జలాలు, సర్ఫేస్ వాటర్ ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి. నదులకి సంబంధించి మనం ఏం చేస్తున్నాం? నదులకి ఆనకట్టలు కట్టినమా, లేకుంటే నదులకి అక్కడ ఏం జరిగింది? మనకు కావలసినటువంటి నీళ్లు మనకు వచ్చినాయా లేదా? ఈ డ్రై ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఒకటి హార్డ్ హిట్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అంతకుముందు తెలంగాణ రాకముందు ఏం జరిగింది, తెలంగాణ వచ్చినాక ఏమైంది, నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనం ఏం కంటిన్యూ చేయాలి, ఎట్లా ముందుకు పోవాలి. అండ్ నేను ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతోంది, ఇక్కడ స్టేజ్ మీద పిలుస్తోంది శ్రీరామ్ బెదిరే గారు, అడ్వైజర్ టు సీఎం మహారాష్ట్ర, ఫార్మర్ అడ్వైజర్ ఆఫ్
యూనియన్ కేంద్ర జల్ శక్తి మిషన్. శ్రీరామ్ గారు ప్లీజ్. Thanks for the very nice introduction of the topic. 80s లో 90s లో మనం భాగవతం మహాభారత్ సీరియల్ చూసేది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ దూరదర్శన్ వచ్చేది ఐ థింక్. సో వారానికి ఒక గంట అట్లా ఒక 10 years వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ 10 ఏళ్ళు గంట ప్రతి వారం ఒక గంట చొప్పున ఎన్ని అవర్స్ అంత స్టోరీ ఉన్నది వాటర్లా. బట్ ఐ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్ ఇన్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ ఐ given very pause of time. So basically I just jump right away into the topic. Dry facts and deep crisis. The words say it. I will put in front of you all the facts. There is no political tone to it. There is no personal opinion to it. There is no subjective from my side of what I feel. What exactly are the facts? What are the things on the ground? What you need to know? The 100% facts will be presented to you. And then the crisis. I think screen is not going. The crisis. Yes, it was crisis. It is crisis. And we definitely need to get on top of it. Together, let's try to do that. See, I have two things here. So one is this, one is this. So it's not working, the laser pointer. Anyway, so that red, the yellow line is the ridge line. That is Telangana, passing through Telangana. The above one, red one is the Godavari basin and the bottom one is the Krishna basin. So quickly, when 56 Kumundu Hyderabad state ఉన్నప్పుడు, the blue portion and the yellow portion, those regions went to Maharashtra and Karnataka. Because of that, we almost lost about 659 TMC of gravity water. I insist gravity because both of them are flowing from left to right. The projects that were planned in the earlier Hyderabad state would have come to Telangana region with gravity. That we lost. So that was one of the biggest challenges we had when the state got divided, trifurcated, and Telangana got formed. After Telangana is merged with Andhra, then the projects for which water was assigned to us, Andhra Guda, because of the combined Andhra Pradesh rule and the domination of Andhra rulers at that time, almost close to 1125 TMC combined, including the previous one, 659 plus, total comes to 1125 TMC, we were at loss. Because the reason is, even though the water was given to Telangana projects, they were not utilized properly by the then combined Andhra Pradesh government to Telangana projects. So now, first I'll cover Godavari and then I'll cover Krishna. And I'll be really, really fast. Sorry for the, lots of things to cover. Already the facts, they can easily follow. Whoever doesn't know, I'm sorry for that. We can talk offline also. This is the whole Godavari basin. There are 12 sub-basins, G1 to G12. So 7 basin states ఉన్నాయి. ఇందులో, if you see, all the 7 states are listed there. If you see, Maharashtra tops with almost their presence in 11 basins out of 12. Telangana is next. We are in 10 sub-basins of Godavari, whereas AP is only 2 sub-basins. So that you should understand that Telangana is the second largest catchment area holder of Godavari basin. This is, if you see the projects that are there of Telangana in Godavari basin. So the main Godavari river, I'd like to use a pointer. I don't know, it's not working. So Panjela. Okay. So anyway, whoever recognizes that Godavari river there, the middle one, the blue line, that is the main Godavari, and then the tributaries.
We have all the projects that are listed. The latest one, yeah, I think probably, Srinath, if you can help. Yeah, you see major projects like even Medigada, Sundila, Naram, and Devadla and SRSP, all those things are lined up there. And Nizam Sagar and all, and Manjira, Maner, everything are lined up. So let's talk about where all it started. India law, there are tribunals, Godavari Water Dispute Tribunal and then Krishna Water Dispute Tribunal that allocate water to various basin states. So ikkada Godavari Water Dispute Tribunal formed in 69 and gave their award in 1980. They use the words all waters, remaining waters and specific numbers. Ante వాళ్ళ అవార్డులో వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా ఈ వర్డ్స్ వాడారు. What does that mean? I'll tell you. Then what happened is, once the tribunal gives the award, then there are certain rules framed by Government of India. I was advisor to Government of India for 10 years. CWC was working with me. I mean, I work, the officers work with me, Central Water Commission. So what they do, 75% dependability criteria, I'll explain what it is. So they apply that rule to the waters given by the tribunal, and then the water is allocated to each state. So ikkada 75% dependable criteria ante every 3 out of 4 years water should be available to the project, and every 3 out of 4 years that project should be successful. That means whatever command area you plan, say like 1 lakh acres, 1 lakh acres kuda 3 out of 4 years water should be flowing to that and it should be irrigated. That is 3 out of 4 years, that is 75% success rate. So both water availability as well as success rate should be 75%. This is the law of the land. No one can change it except Parliament with 2/3 majority, otherwise it's not changeable. This is law of the land. But chudandi, simply I'm trying to explain the 75% dependability. This is very important because now you see these issues with Banakcherla, Polavaram Banakcherla issue, Kaleshwaram, so we need to understand the basics of it. 3 states చూపెడుతున్నాయి ఇక్కడ, state 1, state 2, state 3. If 75% dependability kinda 3 projects ki 3 states Maharashtra, Telangana, Andhra 100 TMC allocate ayindi anukondi, ideal situation, then everyone is fine, absolutely fine. I use my 75% dependable water and all 3 states are good. Ikkada suppose Telangana uses more than 100 TMC, say 150 TMC, which is 75% dependability kaakunda 50% dependability. 2 out of 4 years only water untadi. 2 out of 4 years untadi kabatti I need to store water for the next 2 years to cover my deficit time. So I build big reservoir. So Kaleshwaram gariki undadani double chesinav anukondi, then the Polavaram project that is there in Andhra Pradesh will not get its water. If I use, instead of 100 I use 150, then Polavaram is getting only 50 out of 100. That means the lower riparian state is at loss. Similarly, ikkada Maharashtra 75% వాడుతుంది, కింద Polavaram they try to use more than what their 75% dependable water, say 150 TMC, then Kaleshwaram will suffer. How మీరు అనొచ్చు కిందిది కదా పైది ఎట్లా సఫర్ అవుతుంది అని. When they build a bigger reservoir, నేను కుండ పెట్టిన దగ్గర బిందె పెట్టింది అనుకోండి, then I will demand that నా బిందె నిండాల్సిందని చెప్పి I will start fighting with you. So it will never end, the fight goes on, tribunals, courts will come. So upper states also will suffer because of the downstream states trying to use more water than what they have been allocated. So that is why 75% dependability criteria is the law of the land, the rule of law that is to be followed by everyone. అందుకే 75% dependability తుమ్మడేటి ప్రాజెక్ట్ అని. So if you look at what CWC వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే previous 41 years, whatever 40, 45, 50, ఇక్కడ 41 years data ఉంది. So they do it in a manner where from top to average flows చూస్తారు, from higher flows to lower flows list చేస్తారు. The 75% dependability ఎక్కడైతే ఉందో, if you look at column number 31 and 32, so that is where you have about 4750 or 4616 MCM. కిందికి వస్తే మీరు that turns out to 165 TMC. That is how they allocate water to a project. So Tumadati project got 165 TMC. Average flows చూస్తే మీరు, average flows is
4683 MCM, which is like 462 TMC. So average percent indaka nenu cheppina edi second state using bigger water, third state bigger water atla. So that is how CWC calculates and gives the allotment of water. So ippudu what CWC has done, Godavari tribunal Godavari basin lo various sub basins, I said G1 to G12. So how much water is there? It's 75% dependability, and how much water the erstwhile Andhra Pradesh state has done one study issue. They did it in 2018, and I got it done again in 2023 because of all the disputes happening. I took the initiative, I got this report done. This report lo meer chuste 75% dependability kinda all 12 sub basins lo 3396 TMC undi. Andulo erstwhile Andhra Pradesh ku 1470 undi. 1470 lo sir subject to correction inkoka that I think about 30 TMC needs to be added because of some minor corrections. So let us say 1499.9, which is 1500. Indulo 968 Telangana ku 531 Andhra Pradesh ki allocate ayi. CWC did it as per the 75% dependability. So this is where AP has 531 TMC and the official communication from CWC also. So now the other thing is, people say so much water flows into the river, 3000 TMC పోతది ప్రతి year. So why can't we, why this war of water war and all, 3000 TMC la నువ్వు కొన్ని తీసుకొని ఇంకొన్ని తీసుకుంటూ దీనిలో కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొచ్చు. What we have done, we asked CWC whether is it true that 3000 TMC is going into the sea, Godavari waters. If it is true, how much of that is going actually waste into the sea, which can be utilized by any state? And కనుక్కోమంటే వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, then they have లెక్కలేసి 75% dependability కింద మేము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, because law of the land is what we need to follow, there is not even a single TMC of water that goes waste into the sea. And the official letter also is being shown here. అయితే this is the మన గేజ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోలవరం దాటిన తర్వాత గేజ్ స్టేషన్లో దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్ దట్ ఆర్ రికార్డెడ్, how much water is going into the sea every year. If you see average low last 57 years, starting from 1966-67 until 22-23, average low 3102 TMC samudra veli. So naturally every one of you will ask, well 3100 TMC votunna every year, now you are saying CWC says that not even a single drop of water is available, which is going waste into the sea. So what is this dichotomy? So let's see what is the dichotomy. So as I said, average flows తీసుకుంటే 45-35 TMC average flows. ఇందాక తుమ్మడి టేబుల్ చూపించిన what is average flow, what is 75% dependability. 3396 TMC 75% dependability, 45-35 is average flows. అది మైనస్ చేస్తే 1138 TMC is what 75% dependability కాకుండా నీళ్లు సముద్రంలోకి పోతున్నాయి ఈ 1138 TMC. మరి ఇవి పోతున్నాయి కదా, దీన్ని వాడుకోవచ్చు కదా. ఎస్, బనకచెర్ల, ఇప్పుడు పోలవరం బనకచెర్ల is a hot issue, you all know. If anyone is following water issues, then you know that is a top agenda item in the, it's not only between two Telugu states but in the country. So they say, Andhra Pradesh says, why can't we want to use 200 TMC additional water from Polavaram to Banakcherla to Penna Basin. What's your problem? 1138 TMC ఉంటున్నాయి కదా, మేము 200 తీసుకుంటాం. What is wrong? Then CWC again studied. Then 1138 TMC lo, I just don't want to read all these things. I mean, I'll just tell you in a nutshell. Kaleshwaram manaku 230 TMC allotment undi. Right now we are not using Kaleshwaram. We have 44 TMC to Samakasaraka. We have not yet built. I mean, we built the barrage, but we are not using it. Sitarama 68 TMC undi. We are not using it. Ikkane 400 TMC allocated to us, but we are not using. That 400 TMC is part of the 1138 TMC which is going into the sea. Suppose when we start using that water, then the things that are appearing that it is going into the sea will be start, they will be started utilization will be started by upstream states. Atle Chhattisgarh has not utilized 400 TMC of its 75% dependable water allocated by CWC. Akada 400 800 అయిపోయింది. So Maharashtra కొన్ని కరెంట్ కొన్ని కలిపితే 1138 TMC అయిపోతుంది. So basically the problem here is, మీకు ఏమనుకున్నట్టు ఒకటి చెప్తా,
అంటే ఇట్స్ నాట్ టార్గెటెడ్ టు ఎనీవన్ సిట్టింగ్ ఈదర్ హియర్ ఆర్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. ప్రతి ఒక్కరం పండితులమే, ప్రతి ఒక్కరం పండితులమే. మనం ఏమనుకుంటామంటే అన్ని నాకే తెలుసు, లేకపోతే కొన్ని చూసి వచ్చి మనం ఆర్గ్యుమెంట్ మొదలుపెట్టి నేనే ఇది చెప్తా, నేనే అది చెప్తా, అది నేనే, ఇది నేనే, సర్వం నేనే, ఇట్లా అయిపోయింది సిచ్యువేషన్. No one studies deeper into the issue. Chief Minister's talk, 3000 TMC పోతున్నాయి, what's the problem? See, basically, okay, political class is different. Even experts, academicians, engineers are educated people. They need to understand the numbers, they need to really discuss and get into the merits of the topic, issue. Then lekunda, lot of people, educated people, I'm not, again, don't take it personal. 3000 టీఎంసీ పోతున్నాయంట కదా, ఊకేం శ్రీరామ్ 200 టీఎంసీ దగ్గర కూడా 200 టీఎంసీ కూడా కాదు. There is lot of logic and numbers behind that story. You need to understand that. So anyway, this is Godavari Banakchalla project, which wanted to utilize so much of water from there to there. So as I said, తర్వాత ఇంకోటి కొత్తగా ఏం తీసుకొచ్చిందంటే సర్ప్లస్ వాటరు, ఫ్లడ్ వాటరు, రకరకాల పేర్లు. ఐ థింక్ భిక్షం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, నా తర్వాత తను కూడా మాట్లాడతారు. ఇదంతా ఎట్లుంటుందంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చిన వర్డ్ వాళ్ళు కాయిన్ చేస్తారు. నాకు తెలిసి ఇండియన్ వాటర్ సిస్టంలో, బికాస్ ఐ వర్క్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రౌడ్ టు బి యాక్టివిస్ట్ ఆఫ్ TDF and just forcefully went myself into the government just to work on water issues there. So basically there is no concept of flood water. ఫ్లడ్ అంటే ఏంది? వర్షం వచ్చింది, ఫ్లడ్ వచ్చింది, హైదరాబాద్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి, ఫ్లడ్ వచ్చింది అంటాం. సో ఫ్లడ్ వాటర్ అనేది సపరేట్గా ఒక నెంబర్ అంటూ ఏమి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ రెయిన్ వాటర్ దట్ కమ్స్. అండ్ ట్రిబ్యునల్ ఆల్ వాటర్స్, రిమైనింగ్ వాటర్స్ అనే వర్డ్స్ ట్రిబ్యునల్ వాడింది గోదావరి. అండ్ CWC assured water అని అంటారు. 75% dependability is assured water. Rest of it, whatever is going into the sea, that is called water going into the sea. As I said, there is an explanation to why that water is going into the sea. Tomorrow all the states starts using, there is no. So flood waters పోతున్నాయి, surplus waters పోతున్నాయి అని చెప్తే ఇది రాజస్థాన్లో, I worked in Rajasthan also for 5 years. సో జోధ్పూర్, జైసల్మీర్ ఏరియాలో పోతుంటే ఇప్పుడు ఎండమావి కనపడతా ఉంటుంది, వాటర్ 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 అట్లే ఉంటుంది. ఇది కూడా ఫ్లడ్ వాటర్ ఉంది వాడుతానంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్, ఇట్స్ నాట్ సమ్ మిరాజ్. సో ఎనీవే, CWC కానీ, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ కానీ, లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎక్స్పర్ట్ అప్రైజల్ కమిటీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్బన్ ఫారెస్ట్, నేను చెప్పేది వాళ్ళు చెప్పినా నేను చెప్పింది ఇప్పుడు. ఇట్స్ నాట్ మై స్టోరీ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, బికాస్ ఐ సెడ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఆల్ ద గవర్నమెంట్ బాడీస్, నేషనల్ బాడీస్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాడీస్ హ్యావ్ సెడ్ దిస్ అబౌట్ వాట్ ఐ సెడ్ నౌ. సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుట్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. నాదేమన్నా ఒపీనియన్ ఉన్నా కానీ మోస్ట్లీ నేను ఫ్యాక్చువల్గానే ఉంటాను, ఎందుకంటే ఐ విత్ ద సిస్టమ్. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఒపీనియన్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి పార్టిసిపేట్. So then comes, I was interlinking of reverse task force ki chairman ga chesindi 5 years. There are about 30 interlinking of river projects in the country. Vajpayee garu modalu pettinru, Modi garu government lo we implemented 2 and rest of them are in the pipeline. So the first 2 are implemented by me only as chairman of the task force. Ken Betwa is between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, and Parvati College in Chambal between Rajasthan and Madhya Pradesh. Godavari Kaveri kuda we proposed. ఇది ఎందుకు ప్రపోజ్ చేసినాం అంటే, దెన్ దేర్ ఇస్ అనదర్ సే దట్ గోదావరి నీళ్ళు కావేరి తమిళనాడు తీసుకుపోతాం ఎట్లా అని చెప్పి. ది ఇష్యూ హియర్ ఇస్ ఛత్తీస్గఢ్కి 400 TMC అలాట్మెంట్ ఉంది అబౌట్, గోదావరి ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చింది. దానిలో దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ 50 TMC ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎర్లియర్ దేవర్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. సో మధ్యప్రదేశ్కి ఉన్న వాటర్ ఛత్తీస్గఢ్ బైఫర్కేషన్ అయినాక వచ్చినాయి. వాళ్ళకున్న జియోగ్రఫికల్ ఏరియాలో వాళ్ళకున్న ఫారెస్ట్ కానీ, మైన్స్ కానీ, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ దేర్ వాటర్. Their unutilized water, which government of India will barter that water to these states, give them some kind of financial compensation or whatever, electricity grid nunchi power istamu, whatever, we will compensate. That unutilized water of Chhattisgarh is what we will use అని చెప్పినాం. అది both Telangana and Rayalaseema ఇద్దరికి కూడా about 75 TMC వస్తాయి, ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. టిఆర్ రెడ్డి గారు చెప్తారు ఎప్పుడు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది మనకు, ఫ్రీ. ఇట్స్ లైక్ దట్. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎందుకంటున్నా అంటే స్టేట్స్కి, తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 90% ఫండింగ్ విల్ బి డన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బికాజ్ ఇట్స్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్. సో మీకు 75,000 crores అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ 3,000 కోట్లు, తెలంగాణ 3,000 కోట్లు ఇస్తే అయిపోతుంది. యూ గెట్ 75 TMC ఆఫ్ వాటర్. బట్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ ఫర్
various political reasons in state governments, they just don't, But my point here is, we need to, at least we, not serious politicians, we need to think through why, is there any purpose to it? Why we are, Bhisham Garu Kuda, last time I was presenting this 2 weeks back to some press. So our Chusi, he immediately sent me a message saying that, you need to take this forward, Sriram, this is really good. The thing is, this is where states, Telugu states especially problem lekunda. Chhattisgarh unutilized water, Telanganaku Rayalaseema వాడతామంటే ఇది మాట్లాడరు. నేను బరక చెల్ల కట్టుకుంటాను ఒకళ్ళు అంటారు, నేను కాళేశ్వరం 3rd TMC కట్టుకుంటాను ఇంకోళ్ళు అంటారు. So this is not, anyway, this is, as task force chairman, I did the meeting. Both states, meeting minutes student, both Telangana and Andhra Pradesh, I made them to agree. It was my last meeting I took about 8 to 9 months back. Then governments Marnaka Malla Modak Kochindi. So this is something which, not as because task force chairman and Nenundi proposition annattu kaakunda, as a water activist, I think this is one of the best solutions for both the states. I'm just putting that fact in front of you. Tarvata summary, basically as I said, 1138 TMC edaithe water undo, that is not surplus water or something, flood water going waste into the sea. It has its own numbers that have already been, worked out for upstream states. So any downstream state here, Andhra Pradesh, saying that, wastewater to be vadukuntamanante matram, it's not factual. So way forward, as I said, right now, everneellu vallu 968 TMC Telangana, 531 TMC Andhra Pradesh, you don't have any problem. Both of the states vadukondi, happy unnattu. Now, 2 weeks back, I started advising Chief Minister Maharashtra, and I'm the government of India. He took me specifically to that state. He gave me minister rank there, and he asked me to do lots of projects in Maharashtra. And I know how much water is there in Maharashtra, how to utilize it and all. So I can confidently say that, Telugu states ki, 968 TMC Telangana ku, 531 Andhra Pradesh ku, correct ga vadukunte, it's good enough. మనం కరెక్ట్గా వాడుకోకుండా, ప్రాజెక్ట్ సరిగ్గా కట్టకుండా, కట్టిన సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోకుండా, కట్టినవి కూడా ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్ కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ చేయరు, దే డోంట్, కెనాల్స్ ఉండవు, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉండవు, డ్యామ్ అయిపోతుంది, టనల్స్ అయిపోతాయి. సో నీళ్ళు ఎక్కడికి పోవాలి? ఇప్పటి వరకు దేవాదుల కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ కాలేదు. వరంగల్ గోపన, దేవాదుల వాటర్ ఇంతవరకు నథింగ్ హ్యాస్ కమ్ టు దట్ ఏరియా. ఎప్పటి నుంచి దేవాలయం 2004లో వెయిట్ చేసింది. మొన్న కొన్ని SRSP ఇంతవరకు స్టేజ్ 2 కెనాల్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కాలేదు. సో ఎప్పటిది SRSP శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్, ఎప్పటి ఫ్లడ్ కెనాల్, ఎప్పటి ఇందిరాగాంధీ, ఎప్పటి కథలాయి, ఎప్పటి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇల్ ప్లానింగ్ అండ్ రాంగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ అగైన్, యాజ్ ఐ సెడ్, నౌ 968 TMCలో మనకు 2014 కంటే ముందు we have about maybe 350 TMC or something like that which has been approved by CWC because the negligence of combined Andhra Pradesh state. That is the reason why నీళ్ళు నిధులు నియామకాల్లో నీళ్ళే ఫస్ట్ వచ్చింది, మనకు కొట్లాడింది కూడా దానికి. The reason is, out of 968 TMC allocated to us by the tribunal, Godavari tribunal, only 350 TMC was approved by government of India until 2014. Once along with the state governments from that time onwards until now, along with the state government, even though state government proposes, it's not that easy for government of India to clear the projects. ఇప్పుడు నేను అఫీషియల్గా అక్కడ లేను కాబట్టి నేను ఉన్నప్పుడు అట్లా చెప్పుకోకూడదు, బాగుండదు, ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్. బట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐఎమ్ మూవ్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. సో ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే 2014 తర్వాత ఇప్పటి వరకు, if you see all those numbers there, about 400 TMC of hydrology clearances have been done by Central Water Commission with my initiative. Telanganaku, I can proudly say, because Murli Chittalapani was saying, Sriram, మీరు చేసిన చెప్పండి అది ఇది. స్పెసిఫిక్గా నేను చేసిన చెప్పాను, బట్ ఫ్లోలో ఏదైతే చెప్పాల్సి వస్తుందో అది మాత్రం చెప్తాను. 400 TMC is the hydrology clearances given in the last 10 years by Central Water Commission, by Government of India, fast track clearance petti. That includes Kaleshwaram to, I think, ఇక్కడ ఉంది numbers, 197 TMC Kaleshwaram ki,
సీతమ్మ సాగర్ 67 మేజర్ థింగ్స్ చెప్తున్నా. Minor irrigation, that is not that one. The last one, Samaka Saraka 46 and Dumadiya T20. All these things, hydrology is clear. We own our water. That is our water in our pocket. So that is my contribution, TDF's contribution also. So this is Kaleshwaram project. Lot of people are asking me. See again, I am not partisan. I don't want to talk about TRS, Congress, BJP, nothing. Trust me. Reality of the project, as a water person, Viksham Garu ikkada unnaru, he can either check on me, next he's a speaker. So if I do anything wrong, I mean observation, he can always, Kaleshwaram irrigation project చూస్తే మీరు, people say మేడిగడ్డ నుంచి అన్నారంకు షిఫ్ట్ చేసి, అన్నారం నుంచి సుందిల్లకు చేసి, అక్కడి నుంచి ఎల్లంపల్లికి చేసి, అక్కడి నుంచి you will bring it to Telangana region. Whether this project will work or not, there are two things here. One is geological observations సరిగా కాలేదు కాబట్టి, geological investigations కాలేదు కాబట్టి మేడిగడ్డ కుంగింది. So that is something happening. Geological investigations correct చేసుకుంటే మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేసుకోవచ్చు. That's a different story. I'm not getting into that at all. Probably Bhisham Garu might touch on it. The other aspect to this is, కోదండరామ్ గారు ఎన్నోసార్లు ఎత్తిపోతారు, ఎత్తిపోయేది కాదు, ఎత్తి దించేది అని కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. ద రీజన్ ఈస్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ దిస్ ఇస్. లిఫ్ట్ చేసి మీరు అక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకురాగానే గోదావరి ఒకటే 24 hours 100 TMC 200 TMC సడన్ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. గోదావరి ఇస్ నోన్ ఫర్ దట్. సో ఈ పైనుంచి ఎస్ఆర్ఎస్పి నుంచి ఎల్లంపల్లి నుంచి ఇట్లా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఫ్లో అవుతుంది గోదావరి. సో వెన్ ద ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ కమ్స్, then whatever water you lifted, కష్టపడి లిఫ్ట్ చేసిందంతా మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ డిజైన్ ఫ్లా ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. కాళేశ్వరం లొకేషన్ ఓకే, తుమ్మడిగట్టు దగ్గర కట్టుకోవాల్సి ఉంటే కాళేశ్వరం మూవ్ చేసినాం. ఓకే, తుమ్మడిగట్టు దగ్గర కడితే బాగుండేది, బట్ కాళేశ్వరం మూవ్ చేసినంత మాత్రాన తుమ్మడిగట్టు దగ్గర కూడా బరాజ్ కట్టుకోవచ్చు, అక్కడి నుంచి కూడా కొన్ని నీళ్ళు వాడుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి కూడా వాడుకోవచ్చు. బట్ హియర్ we would have done a major dam here. The biggest problem, నేను last 15 years నుంచి I myself volunteered to work for Telangana water issues and country water issues myself. I don't take salary. As advisor, I gain respect, I take minister rank, I report to chief ministers and cabinet ministers, and I work and I get the policies implemented also. కాగితాలు ఇచ్చి వచ్చేసి ఇచ్చేసినా కాదు, I get those things done in the field. So నేను చెప్తున్నా, confidently I am telling, గోదావరి మీద మేజర్ స్టోరేజెస్ లేవు మనకు. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ టు తెలంగాణ. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత, పోచంపాడు తర్వాత చెప్పండి ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ బిగ్ స్టోరేజ్. శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, పోచంపాడు, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు, ఇటువంటి మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లెక్క బిగ్గర్ ఎక్కడుంది మనకు? వీ వుడ్ హ్యావ్ బిల్ట్ ఎ బిగ్గర్ డ్యామ్ ఎట్ కాళేశ్వరం, వీ వుడ్ హ్యావ్ బిల్ట్ ఎ బిగ్గర్ డ్యామ్ ఎట్ ఇచ్చంపల్లి. అఫ్ కోర్స్ సబ్మర్షన్ అవుతుంది, అక్కడ కూడా అప్పుడు కూడా అయింది. కొన్ని హార్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ మింగాలి మనం. సర్దార్ సరోవర్ కట్టిండు నరేంద్ర మోదీ, లక్షల మంది డిస్ప్లేస్ అయ్యారు, అందరినీ సక్సెస్ఫుల్. సర్దార్ సరోవర్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్, వాజ్ ద బ్యాక్ బోన్ అండ్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ టు గుజరాత్ దట్ మేడ్ ఇట్ ఫ్లరిష్ టు నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ మోదీ బికమింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓన్లీ సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్. అట్లా మూర్ఖంగా కట్టుకుంటా పోవాలి, పెద్ద అంటలేను నేను. ఇట్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్. గోదావరి మీద మనకు పెద్ద రిజర్వాయర్స్ లేవు. ఇప్పుడు ఇది డిజైన్ ప్లాన్, దీన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ కావాలనేది, this is something which we really need to brainstorm, and I can't cover it at this short. So that is why major dam at Kaleshwaram kavalane. This was a picture taken from my book. Myself and my father wrote in 2009. So you can imagine, I am not talking it now. Kaleshwaram దగ్గర మేజర్ డ్యామ్ ఉండాలా, ఇచ్చంపల్లి దగ్గర మేజర్ డ్యామ్ ఉండాలా అనేది స్టడీలు చేసి, ఫాదర్ రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఉండే, మేము స్టడీస్ చేసి రాసి, పుస్తకాలు రాసి, ఎడ్యుకేట్ చేసి, deaf ears, politicians never listen, finally mistakes do happen. So this is what, again from my book, 115 meters FRL లో 88 TMC, and of course submergence ఎంత ఉంటుంది ఈ స్టేట్ లో ఉంది. కనీసం 115 meters పెట్టినా కానీ 88 TMC స్టోరేజ్ ఉండేది. ఎనీ ప్రాజెక్ట్ యూ యూస్ 4 fillings per season, అంటే ఒక సీజన్లో, మాన్సూన్ సీజన్లో 4 fillings యూ కెన్ లిఫ్ట్ అండ్ యూస్. 88 into 4 అంటే ఆల్మోస్ట్ 350 TMC. ఒక కాళేశ్వరం నుంచి మొత్తం తెలంగాణ సస్యశ్యామలం అయ్యేది. వాట్ డిడ్ వీ డూ నౌ? వీ కెప్ట్ ఇట్ ఫర్ 100 meter FRL. If you see there, FRL is 100 meters. And
that 16.7 TMC is the maximum storage allow. అందులో live storage 12 ఉంది. అందులో as I said, your lift problems, what is the power component involved here? About 10,500 crores every year. So this is like buying a Toyota Camry to your son, which would cost $200 a liter or gallon, whatever, of petrol or diesel. It is something like that. You buy a car where it is maintainable for $3 something ఉంటుంది కదా. So $300 పెట్టి పోయించుకోనట్టుంది పెట్రోల్ or diesel. So how much of you need to buy? అదే పెద్ద రిజర్వాయర్ పెద్ద డ్యామ్ ఉంటే your lift and your power consumption would have been less. So this is how. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందాక చెప్పిన కదా, మేడిగడ్డ నుంచి అన్నారం సుందిల్లా యు ఆర్ గోయింగ్ అగెన్స్ట్ రివర్. ఇన్ అవర్ బుక్ వి ప్రపోజ్డ్ కాళేశ్వరం నుంచి ఈ మానేరు ఇట్ నుంచి యు డైరెక్ట్లీ బ్రింగ్ దట్ వాటర్ ఇన్ టు ద ల్యాండ్, తెలంగాణ ల్యాండ్. యు డోంట్ గో అగెన్స్ట్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద రివర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ వి ప్రపోజ్డ్ ఎట్ దట్ టైమ్. సరే, అప్పుడు people did agree at that time, the then chief minister also agreed, but for various reasons things got changed later. So ikkada ideally nenu problems ega solutions kuda cheptunna. If I get an opportunity, even the present government takes lots of suggestions from me, I explain to them. They are in regular touch with me. As I said, I help any state government, any party run by any party as a water person, especially to help the state or to help the people. So ఇంద్రావతి వచ్చి కలిసిన దగ్గర ఇంచంపల్లి, ప్రణయిత వచ్చిన దగ్గర కాళేశ్వరము, అక్కడ తుమ్మడి హట్టి, పైనుంచి వస్తే ఎస్ఆర్ఎస్పి తర్వాత 7 barrages, and then ఎల్లంపల్లి, then కాళేశ్వరం, then ఇంచంపల్లి, then కంతాలపల్లి. This would have been an ideal combination for Godavari to utilize 968.8 TMC. ఈవెన్ 0.1 TMC కూడా తక్కువ లేకుండా యూజ్ చేసుకోగలిగే మంచి కాంబినేషన్ ఉండేది ఇది. అది కూడా ఈ కాంటూర్స్ ఏవైతే రెడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ షార్ట్ టైమ్, బట్ దిస్ వుడ్ హ్యావ్ కనెక్టెడ్, ది కాంటూర్ కెనాల్స్ వుడ్ కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. అక్కడ ఒక సోర్స్, ఇక్కడ ఒక సోర్స్, ఇక్కడ ఐలాండ్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ కాకుండా వీటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి వాటర్ గెట్ ఫ్రమ్. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ హావ్ డన్ ఇన్ గుజరాత్, దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ ఐ డిడ్ ఇన్ రాజస్థాన్, దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ మహారాష్ట్ర. This is what we need to do in Telangana also, connect all the sources. You spend 15,000 crores, 20,000 crores. Revanth Reddy garu adiginu anukuna. Sriram bhai enta aitadi neeku mottham idantha state water grid cheyalante 15,000 crores aitadi cheppina. Dabbullo em cheyalante. That's a different story. But islands of isolation, you bring all those things together and tie them up together. That is what is needed, which we can do. There is solution. Trust me. Crisis ana dagara crisis cheppi bhayapet povaran kaadu naaku. There is solution. If there is willpower and there is some money, then we can do it. So this is the overall plan. As I said, I don't want to repeat. Again, I don't want to see this 300 meter, 400 meter contour lines. They will connect us to Krishna Basin also. Just next slide is Krishna Basin. So akkada meeku Palamuru Rangareddy ivanni kindi nunchi meediki vastunnai, SLVC ivanni pai nunchi vastayi. Everything will handshake and it will become a full-fledged water surplus state. So now, quickly moving on to Krishna. Bachawa Tribunal, you all know, 811 TMC, erstwhile Andhra Pradesh ki ichindi. Then, this is the problem. Manamu emaindante, ee 811 TMC lo, combined Andhra Pradesh ki 811 TMC. Migitha states meer chuste, a third row, you can show the 811, out of 2130. Ee 811 lo Telangana ki Andhra ki annappudu, అన్ఫార్చునేట్లీ 2014 మన ప్రాజెక్ట్స్ మనం వాడుకునేది 230-220 ఉంది, 240. దానికి మైనర్ ఇరిగేషన్ అంటే 280-290 అవుతుంది. మనం 2015 ఏం చేసిండ్రు ఆఫ్టర్ దెన్ గవర్నమెంట్ 299 వరకు వాడుతున్నాం కదా. ప్రస్తుతానికి వీల్ కంటిన్యూ దిస్ అండ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ ట్రిబ్యునల్, ఎలాగో కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ 2 is hearing the matter. That will decide the next how much water should be given to Telangana. Until then, let us agree and చెప్పి 299 TMC మనం సైన్ చేసి. And again, no partisan, nothing, no ill feeling, please don't take it personal. నేను అడ్వైజర్ అక్కడ కూర్చొని ఉన్నా, ఉమాభారతి గారు చాంబర్ పక్కనే ఉన్నా, అప్పుడు అడ్వైజర్ గారు, అప్పుడు మినిస్టర్ గారు అందరూ నాతో కూర్చున్నా. నేను చెప్పిన డోంట్ అగ్రీ ఫర్ 299 ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, డిమాండ్ 550, 575 వాట్ ఎవర్, లెట్ us ఫైట్ ఫర్ ఇట్. ట్రిబ్యునల్ నడుస్తూనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది అని చెప్పిన. సరే, దట్ గవర్నమెంట్ ఎట్ దట్ టైం టుక్ ఎ డిసిషన్, దే సైన్ ఫర్ 299. దాంతో ఏమైంది, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే
ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనకు pre-2014లో ఉన్నాయో అంతవరకే వాటర్ రావడం మొదలుపెట్టినాయి. సో దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్. సో అప్పుడు ఏమైంది, తర్వాత KWDT 2 కూడా మళ్ళీ మిగతా 3 స్టేట్స్కు మళ్ళీ ఎలకేట్ చేస్తే ఒక 195 TMC 196 TMC ఎస్వెల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చింది. మొత్తం 1005 TMC అయింది ఎస్వెల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి. అయితే ఇది కృష్ణా బేసిన్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇక్కడ this is an interesting thing. Please note this point. Srisailam Reservoir. Srisailam Reservoir, తెలుసు కదా అందరికీ? Srisailam Reservoir, Nagarjuna Sagar, these are the two bigger reservoirs. Srisailam Reservoir, this is the live storage 215 TMC, and this is allocation given by KWDT 1. ఎంత చూడండి అక్కడ, left side Telangana, right side Andhra Pradesh. Can anyone say how much each state is given? It's obvious, it is 0. KWDT 1, which is the Bachawa Tribunal, never allocated a single TMC from Srisailam Reservoir for irrigation to both the states. Later on, ఏం చేసిండ్రు, 1995-96 ఇంటర్మరో టైంలో తెలుగు గంగా, నేను చెన్నైకి నేను చేసిన 5 TMC నీళ్లు నేను ఇస్తా, మీరు 5 ఇవ్వండి అని మహారాష్ట్ర కర్ణాటక నుంచి 5 ఒప్పించి మనం 515 TMC తెలుగు గంగా అని పెట్టిండ్రు. తర్వాత 19 TMC శ్రీశైలం రైట్ బ్యాంక్ కెనాల్ అని చెప్పి ఎక్కడో సేవింగ్స్ చూపెట్టి 34 TMC దే గాట్ అలొకేటెడ్ ఫ్రమ్ CWC 1996. ఇది కూడా ట్రిబ్యునల్ ఇయ్యలేదు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. దట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ థింగ్ allowed from Srisailam. You see now, count all those projects on the right side. This is how Andhra Pradesh has built all these projects, taking about 400 TMC of water from Krishna Basin to Penna Basin through all these projects. This is the reality of situation as of today. This is happening pre-2014, post-2014, even as of today. So దాని ఎస్పెషల్లీ మీరు రాయలసీమ శ్రీనాథ్, రాయలసీమ లిఫ్ట్ సీ లెవెల్ అని ఉంటుంది 798 feet ఇక్కడ లెఫ్ట్కి 798 feet మీద అక్కడ. సో దీని మినిమం రావడం లెవెల్ 854 or 834, అదొక కాంట్రవర్సీ మళ్ళా. అంటే మీరు ఒక కుండ ఉంటే నేను ఫ్లడ్ వాటర్ వాడుకుంటా అంటే కుండ బొర్లితే ఫ్లడ్ వాటర్, కుండ కింద బొక్క పెట్టి నేను ఫ్లడ్ వాటర్ వాడుకుంటా అంటే అది నిండి ఓవర్ఫ్లో అయితే కదా ఫ్లడ్ వాటర్, అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్కి. బట్ యూ పుట్ సమ్ హోల్ హియర్ అండ్ it is filling, you are taking. It's filling, you are taking. Is that the way you take flood water? First of all, you are not even intending for assured water from Srisailam. So this is the situation as of now. This is the reason. Again, don't take it personal. And if you have any opinions, question answers lo cheddam. Leda tempers raise aithe anukunte tarvata offline lo nato maatladandi. But please don't take it personal, anyone here. This is the reason why, as advisor in the government of India, I have put KRMB, GRMB jurisdiction and imposed it on the states. మన వాళ్ళు కూడా దాన్ని రాంగ్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసి వాళ్ళ డామినేషన్ ఏంది KRMB, GRMB. ఎందుకంటే ఎంత గొప్పోడైనా కానీ మన రాష్ట్రంలో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టాప్ ఎ సింగిల్ TMC ఆఫ్ దిస్ ఇల్లీగల్ డ్రాల్ ఫ్రమ్ AP ఎట్ ఆల్. The intention of KRMB was, Krishna River Management Board was, to stop this illegality. And people thought that ఈ 299 TMC sacrosanct ఇక మనం ఇక్కడే సీల్ అయిపోతాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావ్ క్లారిటీ. ఐ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. అక్కడ కూడా జస్టిస్ ఎట్లా చేసినాం, నేను చేసింది చెప్తా. ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ వాట్ డిసైడ్స్ వాటర్ ఎలొకేషన్. KRMB ఓన్లీ ఇంప్లిమెంట్స్ ద ట్రిబ్యునల్స్ డిసిషన్. ప్రస్తుతానికి ఈ స్టీలింగ్ ఆపుదాము, ఈ దొంగతనం ఆపుదాము అని చెప్పి అప్పుడు KRMB పూజ చేసినాం. నౌ ట్రిబ్యునల్ వాటర్ ఎట్లా జస్టిస్ చేయాలో తెలంగాణకు అనేది ఐ కమ్ టు దట్ నెక్స్ట్. See now, ఈ తతంగం అంతా MDDLs between Chandrababu Naidu and YS Rajశేఖర్, they played mischief and tried to take waters illegally and all, we already covered. The 2015 agreement is also unfortunately signed by both the chief secretaries. We are unfortunately, I said no, but it has happened. ఇప్పుడు చూడండి, pre-2014 లో itself, combined Andhra Pradesh లో, we started Paravur Rangareddy lift scheme 90 TMC, Kalvakurti lift scheme 25, Nettempadu 22, SLBC 30, now it is 40, Dindi 30, Bhima 20. నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి వీటికి చెప్పండి?
మీరు 299 సైన్ చేసి ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ మేము కడుతున్నాం అని చెప్పి ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ ఫర్ 299 ఎట్ దట్ టైం. ఈ 200 టీఎంసీ కలుపుకొని ఉంటే 499 అంటే 500, అందుకే 550 దగ్గర డిమాండ్ చేయండి అని అప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పినాం. As experts, even as a Government of India person, I can't come on to camera because I was sitting in the chair, neutral chair, but I persisted anyway. Long story short, ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని అయిపోతున్నాయి. నీళ్ళు ఎక్కడి తీసుకొస్తాం? That is why that your agreement was wrong అని అప్పుడు చెప్పింది. Nothing partisan here. Don't take it in again. I am saying, insisting again and again. It's not personal. It is not political. It is only state and people. That is what we are bothered here. So ఇక్కడ తర్వాత ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ 1లో కూడా both CMs agreed at that time that we continue with 299 and 512 between Telangana and Andhra Pradesh. So now, as I said, KRMB is only there to take care of ఈ 299 కూడా. జోక్ ఏంటంటే ఈ 299లో కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకున్న వాటర్ 200 TMC కూడా లేదు లాస్ట్ 10 yearsలో కూడా. You know why? Because we have not finished all these projects in the last 10 years. Along with Kaleshwaram, along with whatever projects priority you had at the then government, they should have finished this completely. Because you didn't finish, ఇప్పుడు ఏమైంది? నీళ్ళ లొకేషన్ లేదు, ప్రాజెక్ట్స్ ఫినిష్ కాలేదు. సో కేఆర్ఎంబి వచ్చి డామినేట్ చేస్తుంది అంటే వచ్చి నీకున్న 299 TMC వాడతలేవు, కేఆర్ఎంబి వచ్చి ఏం చేస్తుంది? నీ జేబులోకి ఏం తీసుకొని పోతుంది? 299 నుంచి ఎన్హాన్స్ చేయాల్సింది ట్రిబ్యునల్, కేఆర్ఎంబి కాదు. సో దట్స్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. ఫర్ దిస్ what has happened, the myth and reality already explained between KRMB, what is the myth, what is reality. I don't want to repeat it. So finally 2014 Act ని యూజ్ చేసుకొని ఈ బోర్డ్స్ని తీసుకొచ్చి board jurisdiction, I don't know if anyone would have read all these 34 pages. I should not say this in the, but I was part of the team which wrote the jurisdiction. So these are all the projects that have been listed in the jurisdiction of Andhra Pradesh, which were said no permissions are there, no water allocation is there, it's an illegal project, it needs to be stopped. This was the direction given to KRMB. This was the gist of the jurisdiction of the KRMB. People need to understand this. So ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మీరు అక్కడ చదవండి మొత్తం. ముచ్చుమర్రి నుంచి మొదలుపెట్టి రఘురు రాఘవేంద్ర, తర్వాత సిద్ధాపురం, శివభాష, మున్నేరు, తర్వాత తుంగభద్ర, కొత్త ఎల్ఐఎస్, ఆర్డిఎస్ రైట్ కెనాలు, వైకుంఠపురం బ్యారేజ్, గోదావరి పెన్న, నౌ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి దిస్ బనక్చర్ల, రాయలసీమ లిఫ్ట్ స్కీమ్, బనక్చర్ల కింద ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్స్టేట్ ఆస్పెక్ట్స్ క్లియర్ అయింది. హైడ్రాలజీ నో. ఏపీ ఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉందా? నో. Approved by KRMB? No. Approved by Apex Council? No. Whether there is water allocated in GWDT? No. This is how we recorded. No record was there in the system. People were taking left and right. బందిపోట్లు రోడ్ల మీద ఆపి దోచుకొని పోయి కచ్చరం బండ్లలో పోతున్నప్పుడు వాడు వచ్చి కత్తి చూపెట్టి తీసుకుపోయినట్టే నీళ్లు పోతుంటే ఫస్ట్ టైం దీన్ని రికార్డ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గెజెట్ నోటిఫికేషన్లో పబ్లిష్ చేసింది ఇందుకు. ఇది చేసినాక చూడండి గోదావరి బేసిన్లో కూడా పట్టిసీమ, పురుషోత్తపట్నం, చింతలపూడి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ దట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ రాంగ్. ఎప్పుడైనా కానీ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఎట్లుంటుందంటే, ఐ మీన్ యూ ఆల్ నో, వీ గ్రూప్ బార్న్ అండ్ గ్రో అప్ దేర్, బట్ ఇక్కడ సిస్టమ్, ఇక్కడ లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఈస్ మోస్ట్లీ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ దే వర్క్. ఇన్ ఇండియా లాస్ ఆర్ దేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో మీరు ఎన్ని రకాలుగా టేక్ కేర్ చేస్తే అక్కడ దాకా పోతాం అనేది దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇవన్నీ కూడా గెజెట్లో ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు చూడండి, శ్రీశైలం నుంచి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, ఆర్డిఎస్ నుంచి మొదలుపెట్టి, సుంకేశ్వర నుంచి మొదలుపెట్టి, మచ్చుమర్రి నుంచి మొదలుపెట్టి, అంద్రినీవా సుజల స్రవంతి, ఎస్ఆర్ఎంసి, గాలేనగర్ సుజల స్రవంతి, రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్, ఎస్కేప్ కెనాల్, కేసీ కెనాల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సంథింగ్ which were recorded that it needs to be stopped. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాస్ టెలింగ్. మీరు ఒక ట్రిబ్యునల్, ఇప్పుడు KWDT2 ట్రిబ్యునల్ ఇప్పుడు ఇట్స్ హియరింగ్ ద మ్యాటర్. ఐ జస్ట్ కమ్ టు దట్, వాట్ జస్టిస్ వీ హావ్ డన్ టు తెలంగాణ ఫర్ KWDT2. చెప్పినా కదా, KRMB is only to take care of the existing, to stop the stealing and all. It is tribunal that matters. ట్రిబ్యునల్ ఎట్లా సెటిల్ చేసినాం అనేది ఇప్పుడే చెప్తాం.
అయితే ట్రిబ్యునల్ ఏం చూస్తుంది? ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అని చూస్తుంది. హౌ మచ్ పాపులేషన్ ఇస్ దేర్, కల్టివబుల్ ఏరియా, డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియా, డ్రైనేజ్ ఏరియా, యావరేజ్ ఇవన్నిటిని తీసి తెలంగాణ gets 575 TMC, AP gets 236 out of 811 as per all these parameters. This is what tribunal would do. మీరు మధురెడ్డి గారిని వేయండి, టిఆర్ రెడ్డి గారిని వేయండి, కోదండరామ్ గారిని వేయండి, గోపాల్ రెడ్డి గారిని వేయండి, ఎవరు ట్రిబ్యునల్ చైర్మన్ చేసినా కానీ ఈ పారామీటర్స్ చూడాలి. According to these parameters, we would get 575 TMC. This is what the new tribunal would look into. And what has happened, unfortunately, this is another thing. Before 2014, 4.1 TMC per day was something illegally Andhra Pradesh was taking to Penna Basin. After 2014, state formation it increased to 9.6 TMC per day. This is why KRMB was pushed onto the states. We could not stop. It doubled, more than doubled in independent state. 2014 కంటే ముందు వాళ్ళు చేస్తున్నారు పక్కింటోళ్ళ మీద ఎప్పుడు రాయేసినాం. ఇప్పుడు పక్కింటోని మన ఇంటోని మధ్యలో గోడ వచ్చింది, కాంపౌండ్ వాల్ వచ్చింది. ఎంతగా ఇప్పుడు డబుల్, వాట్ కుడ్ యూ డూ? దట్ ఈస్ వై అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఏమన్నా ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ట్రై టు క్లారిఫై యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ చూడండి, యు సీ ద ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ఫ్లోస్. 2004 నుంచి 14 వరకు డైవర్షన్ పోతిరెడ్డిపాటి 727 TMC తీసుకుపోయింది. 2014 నుంచి 24-25 వరకు 907 పెరిగింది. అంటే ఈవెన్ ఇండిపెండెంట్ మన తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయినాక ఇంకా స్టీలింగ్ హెస్ ఇంక్రీస్డ్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ దీస్ థింగ్స్. ఎనీవే, ఇక మనం చూడండి, మన యూటిలైజేషన్ చూడండి. 2014 నుంచి 25 వరకు యాజ్ ఐ సెడ్ 299 TMC మనం అగ్రీ అయ్యారు కదా. సీ అవర్ యూటిలైజేషన్ maximum looks like to me is 278 in year 2020. I think that's all. 299 touch kuda kaale okasari kuda. This is our situation. Why we did not finish the priority projects there? Why we didn't finish? God knows. Priority 10th pass ayinaka, inter pass ayinaka, degree pass ayinaka tarvata kada. So tribunal దగ్గర పోయి tribunal is asking, British Court tribunal is asking, where do you need your water? Tell me. Where are your projects to use the water? నోరెలా పెట్టుకొని వస్తున్నారు మన ఇంజనీర్స్ ఢిల్లీకి వచ్చి. You need to first finish the projects. Pothiredipaad zero allocation. There is no allocation at all. They are stealing it from Pothiredipaad. Srisailam power plants are there. Srisailam power plants, they take water, turbines run, and the water is sent to Nagarjuna Sagar. And Srisailam is a balancing reservoir for Nagarjuna Sagar. Nagarjuna Sagar will provide water to the irrigation. 132 TMC left canal, 132 TMC right canal. That is meant for irrigation, multi-purpose project. Srisailam is only a power project. It is supposed to be a balancing reservoir, that's all. But this is all illegal withdrawal. 0 TMC are allowed from Pothiredipaad. These are illegal withdrawals. కంప్లీట్లీ అసలు మొత్తం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కుండకు కింద బొక్క పెట్టి ఫ్లడ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాం అంటే మీకు కల్వకుర్తికి నీళ్ళు ఎక్కడ వస్తాయి, పాలమూరుకి ఎక్కడ వస్తాయి? సో వాట్ ఎవర్ వాటర్ ఇస్ కమింగ్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ హియర్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు రెక్టిఫై దట్. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద క్రక్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు రియల్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. దీస్ 2 slides are very important. Then 3-4 more slides I'll finish in 5 minutes. Terms of reference KWDT2 కి అక్కడ 1 అని పడ్డది, 2 యాక్చువల్లీ. KWDT2 కి మన ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014లో ఏముందంటే, యు సీ హౌ దిస్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఈస్ రిటర్న్. అంతకు ముందు బచావత్ ట్రిబ్యునల్ ఎలొకేట్ చేసిన 811 TMC, ద సో కాల్డ్ 299/512, అది ముట్టుకోవద్దట. KWDT1 అంటే బచావత్, విచ్ వాస్ గివెన్ ఇన్ 1976. Brijesh Kumar tribunal is hearing, which is called KWDT2. It is right now, it is running, the tribunal is hearing the matter in Delhi between states of Telangana and Andhra Pradesh. AP Reorganization Act రాస్తారు, అంతకు ముందు ఇచ్చిన 811 TMC ముట్టుకోవద్దు, ఇంకేమైనా వాటర్ ఉంటే 2 స్టేట్స్ మధ్యలో పంచండి అట. ఇది రాసింది AP Reorganization Act రాగా అప్పుడు ఉన్న పండితులు రాసింది ఇది. దీన్ని హౌ టు అన్డూ ఇట్ అనేది బాగా ఆలోచిస్తే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్,
shall make project-wise specific allocation if such allocation have not been made by a tribunal constituted under this act earlier. I insist on the words project-wise specific allocation. Okay? We went to all legal luminaries, all superior judges from Telangana and government Delhi. They said your fate is sealed, Telangana's fate is sealed. Antaku mundu project-wise allocations muttukovadan unnadi. So we are sorry, you cannot get a single more drop of water from Tribunal 2. Okay. Then, this is what we pulled up. N block అనేది అక్కడ highlight చేసి ఉన్నది. KWDT 1 లో what it did, project wise TR Reddy గారిని TR Reddy గారు is Srisailam. He said I need 20 TMC. Gopal Reddy garu is Nagarjuna Sagar. He said I need 350 TMC. Murli Chintalapani is Purichintala. He says I need 150 TMC. KWDT 1 chairman Madhureddy garu. He said నువ్వు 350 అడుగుతున్నావు, నువ్వు 200 అడుగుతున్నావు, 150 అడుగుతున్నావు, నీకు 100 ఇస్తా, నీకు 80 ఇస్తా, నీకు 30 ఇస్తా. లెక్కలేసేటందుకు వాడిరు కానీ ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఒకసారి ఇచ్చేసినాక దే డిడ్ ఇట్ ఎన్ బ్లాక్. నీ స్టేట్ కు 811 TMC ఎన్ బ్లాక్ ఇస్తున్నావు అని రాసింది. ఇది పట్టుకున్నాం కాదు, పట్టుకొని దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో సాలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, లా మినిస్టర్స్ and what not, moved earth and heaven, sitting there in Delhi. I know it is getting recorded, people will see it, but legally we moved the file officially. Almost for 4 to 5 years we struggled through this, and finally law ministry agreed, solicitor general agreed. This is the new terms of Gazette India. Gazette lo publication ayindi ante this has the approval of central cabinet. Central cabinet approval toti Gazette notification dishnam. See, this is the new terms of reference. If you see the number 2, last davutuna, shall distribute, allocate the Krishna waters between the states of Telangana and the present state of AP from the undivided share of erstwhile state of Andhra Pradesh, and the total undivided share of erstwhile state of Andhra Pradesh that may be considered for this purpose distribution allocation is below. 811 TMC of overall allocation en bloc made by KWDT 1, and next any other waters going from Polavaram, etc. So this is how we unplugged this 811 TMC, added it back to the pool, and the rest 194 TMC under clause 2, mottam 1005 TMC. As of today, Brijesh Kumar Tribunal is hearing the matter fresh, 1000 TMC to be divided between Telangana and Andhra Pradesh. So this is how the 75, 80, whatever number of years, 1956 నుంచి ఇప్పటి వరకు, this injustice is undone, hard work paid. Now 1005 TMC లో minimum 600 తగ్గకుండా కల్వకుర్తి, నెట్టంపాడు, పాలమూరు రంగారెడ్డి, SLBC, Bhima, Dindi, whatever you feel, you talk, that thing will be soon a reality. So this is what 1005 TMC we would get. Now very quickly, this is all the facts and the crisis and the solutions of Telangana on Godavari and Krishna. I'll take 3 to 4 Bhikshan, sorry very much, 2 to 3 minutes, that's it. Very quickly I'll finish. Inland river navigation is one initiative which we have taken. This is our own US, where St. Lawrence నుంచి ఇది నేను 2000 TDF లో Praveen is nodding his head. Gopana, father to art of meetings వచ్చి TDF programs పెట్టినప్పుడు నేను father చెప్పి అందరూ ఇట్లా నవ్వేది, ఇదేదో అమెరికా తీసుకుపోయి ఇండియా అంటాడు, ఇదేందో వాటర్ inland navigation అంటాడు, but soon it's going to become a reality. I made Nitin Gadkari make 111 waterways in the country as passed by Lok Sabha, and Rajya Sabha kuda pass kabotundi. First one is Godavari out of the 111. So what we are going to do, this is the ships that come from China or whatever Atlantic Ocean. See how they go to St. Louis, where I used to live for 15 years there. Mississippi, Missouri, Tennessee, and all these rivers, locks and dams, pretty much you know all this. This is our typical lock and dam is. Dam untadi, lock untadi, ship goes through this lock, gates open and close, heights of the water are reduced and increased accordingly.
This is how Three Gorges Dam is made. This is how, from Chongqing to Shanghai, this whole area is economic boom. China succeeded only because of this. By the way, I traveled through this route and I was watching these areas from my flight coming yesterday. So this is the whole area that has flourished. This is the traffic. KVR Park la Jubilee check post దగ్గర traffic చూసినట్టే ఉంది కార్ల. So this is how you have traffic of sea-going vessels taking the freight for 10 paisa instead of 1 rupee transportation cost, booming your economy, your manufacture, your tourism, your everything and your employment, everything will be boomed. This is what in Egypt it is there, this is what is there in Rhine River in Europe, and this is how Tennessee is also there, and this is what has been planned on Godavari. And for this study was done by me and my father in 2004. Maybe 2024, 20 years. But I have enough age, I will implement this. The good thing is, Maharashtra Chief Minister took this up as his first initiative. That is how our meeting point was. He said, Sriram, you come from Delhi to me, we'll get this happen. And last week only we met. This is our first priority. He said, I'll make both Andhra and Telangana Chief Ministers because you are from those states only. We'll sit together, 90% funding from Government of India. His interest is to take waters to see Nagpur there. This is the Telangana, the whole Godavari basin. Ikkadi nunchi vachi Kaleshwaram దగ్గర నుంచి అది ప్రణయితకు పోయి మైన్గంగా పెన్గంగా మీదకి వెళ్ళి కన్హాన్ రివర్ నుంచి నాగ్ రివర్ నుంచి నాగ్పూర్ పోతుంది. That is his priority. For that to happen, both Andhra and Telangana will also get benefited. So this is what we are trying to do. Then groundwater recharge. This is my success story in Rajasthan, where 12,000 villages low, about 30 to 40 feet increase in groundwater has been seen. For 4.5 years I stayed there. I had minister rank there. I worked, and it did happen. We used national aquifer mapping and Mottam Government of India lo nene implement chesi. But SLBC, 9 people died, out of which 7 still the bodies are not recovered. And you can do boreholes and do the geology there because it's a national tiger reserve for Nalavala forest. So government is clueless. I made Uttam Kumar Reddy to have this heliport survey, which I did in Rajasthan, which they are doing this week, and do the electromagnetic mapping from helicopter and do the geological study and make sure where you can dig, where you can manure, and where you can take your machines and get the SLBC tunnel done. So this is national aquifer mapping which we have done, which is useful for specific projects, and for using that data, national aquifer mapping data, basically we have done so much of work. This is the Elibon survey, 5 kilometer lines toti run ayi mottam meeku complete picture 1 kilometer below the earth istadi. Aquifers ekkada unnayi etlu unnayi pine etlaithe channels untayo water channels kinda paleo channels antaru avanni kuda study chesi, then this watershed and groundwater recharge, supply side, demand side. Mana దగ్గర islands of isolation. US law, the beauty is that you work together, you plan together, and you success together. India law, it's exactly opposite. You plan in isolation, you implement in isolation, you fail in isolation. This is what happens. So ikkada supply side, demand side మొత్తం converge చేసి projects ni, మొత్తం departments ni. This is how the reach to valley approach. The మొత్తం water budgeting village level లో, it's a reach of 10,000 hectares whatever units కింద తీసుకొని ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్ట్రీమ్, సెకండ్ ఆర్డర్ స్ట్రీమ్, థర్డ్ ఆర్డర్ స్ట్రీమ్, ఏ స్ట్రీమ్లో ఏం కట్టాలని మొత్తం లైడర్ మ్యాపింగ్ చేసి this is how ortho images come. ఈ చెక్ డ్యామ్స్ ఆర్ టు బి బిల్ట్ ఓన్లీ ఆన్ థర్డ్ ఆర్డర్ స్ట్రీమ్స్. మన దగ్గర మీరు చూస్తే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ మీద కడతారు. ఇట్స్ లైక్ ఫీడింగ్ చికెన్ బిర్యానీ టు ఏ ఇన్ఫెంట్. ఇన్ఫెంట్కి ఏమి చేయాలి? పాలు పోయాలి, తాగుతాడు, రైట్, తాగుతుంది. దిస్ ఈస్ హౌ దెర్ ఇస్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సైడ్ స్ట్రీమ్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది, దాని ఇది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఎంత, దాన్ని బట్టి కట్టాలి. Swindling of funds and wasting of public money is what happens in this. This has been stopped. All these GIS, these things have been used, and this is how all the convergence happened. And pre and post is not Photoshop. Trust me, this is Rajasthan true pictures. This is how left and right, pre and post. This is the wells that have been already dug, that have been recharged by itself because of the ridge to valley approach we have done. These are all tanks. అదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణలో చెరువులు ముందే ఉన్నాయి, రాజస్థాన్లో లేవు. రాజస్థాన్లో కట్టినాం,
తెలంగాణలో ఉన్న వాటిని రీఛార్జ్ చేసుకుంటే చాలు. అది సరే వాట్ ఎవర్ మిషన్ దట్ హెస్ బీన్ స్టార్టెడ్ పూడిక ఆగినారు, ఆ పూడిక మళ్ళా వచ్చేసి రిజల్టేషన్. ఇట్స్ నాట్ పూడిక చెరువు లోపల పని చేయడం కాదు, చెరువు పైన పని చేయాలి. సో దట్ యూ హ్యావ్ ద రిచ్ టు వ్యాలీ క్యాచ్ మెటీరియల్ ట్రీట్మెంట్ done and the actual stream starts flowing back to your tanks. So anyway, these are all pre and post things, and this is how we planned it in Godavari Basin and Krishna Basin. I have the blueprints ready, and again I took it to the earlier government and this government. Again this government is in agreement with me, but unfortunately they say we don't have money. So this is anyway. Now another quick thing, making streams and tributaries live. Moosi gurinchi maatladutunnam. The LiDAR survey, the aquifer mapping which we have done, that can be used for this, and this is how Moosi anukondi, where to have check dam, where to have diversion, where to store water, where to percolate water, everything needs to be planned in such a way. This is what has been done on River Ganga, and I was leading the team for designing this on Ganga, which we are implementing. Series of barrages where how to stop water. We want to make River Ganga live. So this is what we have done over the last 10 years, and it has been successful. And this is how we need to do. There is lots of issues for Moosi rejuvenation. This I gave to our Chief Minister. He's in agreement, but I don't know how much implementation seriousness they would have. It's left to them. So these are all the things that need to be done in that order, in a very with lot of clarity and lot of earlier in the business forum, one gentleman was saying planning, lot of planning here, and that needs to be done there also in this order. I don't want to go much deeper into this, but this is your Moosi. Anantagiri hills lo modalayi akkada kinda Moosi Nalgonda last lo Vadapalli daggara akkada end aitadi. So this whole area, this needs to be like 56 kilometers of the city is only they are concentrating. I told the Chief Minister, please don't do that. Concentrate from Anantagiri hills all the way to that, especially the first part. Parigi nunchi ee Usman Sagar, Himay Sagar lake varaku mundu daan live cheyandi. మీరు పైన లైవ్ చేస్తే కింద పోతుంది. మీరు పైన లైవ్ చేయకుండా ఓన్లీ సిటీలో కనుక మురికాలువలను ఒక దగ్గర ఎస్టీపీ కట్ చేస్తే పైనుంచి ఇంకో మురికాలు వచ్చి కలుస్తుంది. ఇది మీ వల్ల ఎవరి వల్ల కాదు అని చెప్పి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ గేవ్ టైమ్, లాట్ ఆఫ్ మీట్ అండ్ we discuss, and I am doing my best to advise. So this is how you do on Moosi. And the last thing is, this is what I did in Government of India. I converged all water verticals into one system called Water and Allied Resource Information Management System. This is, business forum would be, one thing which we could discuss. Where all the things that were discussed, like, the GIS, the LiDAR, the gadgets, the sensors, the IoT, everything has been plugged in, and this has been done. And this is being implemented across the country in various states, but unfortunately in our state it didn't start yet. So funds need to be given and the willpower needs to be there. So many applications, if you see anywhere to anywhere, you can just read through. So many of these things have been put together. It is starting from National Remote Sensing Center, Survey of India, IMD, Indian Meteorological Department, Central Pollution Control Board, Rural Development, Agriculture, Land Resources, National Bureau of Soil Survey, Ministry of Housing Urban Affairs, Mahatma Narega Program, Crop Forest Forecast Center, Soil Land Use Survey of India, Council for Agricultural Research, Housing Urban Affairs, and all these things work in isolation. I am the person who sat with all these people for 16 to 18 hours a day, made all IAS officers to sit with me, తిట్టుకున్నా పర్వాలేదు, కూర్చోబెట్టినా, తిట్టినా, ఫైనల్గా ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి everything was clubbed. Now this has become a success story in India. Each state needs to implement it. It depends on each state, and Telangana has not yet started, as I said. This is a surface water resource. So many data sources, so much of this thing, groundwater. You can see, ఇప్పుడు మనం బోర్ వేసుకుందాం అనుకుంటే నా 500 మీటర్లు కిలోమీటర్ పోయినా కానీ పాపం రైతులకు నిలబడు. With this, now in your mobile phone, you can see which point you can put the bore and take water. That kind of power that this system would give to the people. So I think I exhausted a lot of my time and took, I think, more than what I am supposed to take. And thank you very much for patiently listening, and over to you. Viksham garu maatladaka. Whatever, Mahendra, whatever you decide.
అదర్ దెన్ శ్రీరామ్ వద్రే గారు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజెంట్ చేసిరనంటే ఐ నో డెఫినెట్గా ఇంకొక 2-3 గంటలైనా ఇది ఒడవదు. కాకపోతే ఇప్పుడు భిక్షన్ గారు ఇస్తున్నారు, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ప్యానల్ ఉంది, తర్వాత ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ ఉంది. మనం అందరం ఇదంతా దిస్ ఈజ్ లైక్ తెలంగాణ మైండ్స్ అన్నట్టు. సో ఎక్కడికి పోము, రాత్రి 12 అయినా కానీ కూర్చుందాము, ఇక్కడ హోటల్ పోయి ఏం చేసేది లేదు. కొంచెం ఓపిక పట్టండి, ఏమనుకోవద్దు, కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ తీసుకోవట్లేదు. ఫస్ట్ భిక్షం గుజా గారిని కూడా ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరిని కూర్చొని పెట్టుకొని కొంచెంసేపు క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాము, వాళ్ళని ఫెలిసిటేట్ కూడా చేసుకుందాం. సరేనా? ఎందుకంటే భిక్షం గుజ్జా గారు, భిక్షం గుజ్జా గారు ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ కూడా. దిస్ ఈస్ రియల్లీ ఎంగేజింగ్ సార్. శ్రీరామ్ వద్రే గారు, దిస్ ఇస్ లైక్ మేము రికార్డ్ చేసాము, వీ విల్ గో త్రూ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. దిస్ విల్ బికమ్ లైక్ ఎ లెసన్ for the many politicians also. They need to understand the current water management system. Really appreciate your time coming from India and taking this time and explaining. It's like an education. Give him a big applause, please. Not too many people understand this. It is a topic very few minds are there. We need to రియల్లీ ఈ రోజు మనం టీడీఎఫ్ ఇదే రికార్డ్ చేసుకున్నాము. ఇది ఇంకొక 10 ఏళ్ళు అయినా కూడా ఇది వాటర్ రిసోర్సెస్ ఈ సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే మారదు. సో ఇది ఒక ట్రెజర్ లాగా ఉంటుంది అన్న. రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ టైం. బట్ యా, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు భిక్షం గుజ్జా గారు. థ్యాంక్స్. I think you're all hungry. I don't take much time. And Sriram didn't leave, probably didn't speak for me. I will be very quick. And I don't know how much time I have in case, because I don't want to be rushed once we agree on it. I would rather not give the presentation because it's. No, I will do that. I will do that. Just one. I think it's an excellent presentation. One thing on the last part, I wrote a very detailed review of the Gazette notification. Right after that, I will share with that. I think one of the excellent data. I'm not going to go into the data. I wish the world would have been that simple. I think he did a remarkable job in the terms of where in a key sector. But the reality, I'm going to say, unfortunately, the reality in the world, I wish it would be collaborated, but I think I'm just very quickly, how does it work here? It's not going. Anybody? Is it working? Yeah. But it's not. Oh gosh. Can you just speak the slide? Okay. Anyway, I think what Sriram is that one is the water. I may be disappointing is that this is what a really general remark is. I will very no. Which button has to be pressed? Okay. I'm trying. Which one? Okay. Just anyway, why don't you flip it? Okay, I didn't forget about that. I think what I want to say 2-3 things is that I think this is what let's just tell you that the independent civil society organization, in addition to people who work in the government, I think we need to be DDF and kind of organizations. We have done it. We should be proud of it. The other thing I want to flag is that after 10 years, Telangana made an incredible progress. I think we need to be recognizing this is made in spite of the government. Despite of it, we could have done better. If we don't recognize it, we
And because don't get hesitated that made progress will be benefiting somebody or not. Otherwise, we will be undermining ourselves. Next is be aware of it. Is Andhra, the fight is not over yet. The Andhra lobby is lurking, and if you are not aware of it, you will straight walk into it. And so this is what water is. I'm not going to go into it. Water is the most contested resource in the country, in the world. I think water was almost free, but the cost of delivery is the criteria. This is what it is. How much water you allocated is more or less irrelevant. How you are using it productively, that's what I'm going to. The college, we all know that I think agree, Godavari need to be used for irrigation, water need to be lifted, these are elementary things. And lifting is not easy, it is expensive. Many earlier projects are wastage, Godavari water is needed for Telangana development. But these are the basics. Water can be, one thing I want to tell you is that in the modern world, the excitement is not taking water from where to where. You can literally take Godavari water to Everest. You can bring it here. If you ask what for it is and how much it costs. That's what I'm going to tell. It's not that you may have how many. So this is the key of it, is that at what cost? It's like what is happening in India is somebody trying to put the telephone lines to give the telephone. It was some concepts were valid in 50s and 60s. Now they are totally redundant. That's what the part of the problem India facing is. We have not upgraded our understanding of the water and its use. And I'm not going to, I'll just go quickly because I think there is a very established procedure in this country, which is called CWC, has this an elaborate kind of procedure to approve that. The system failure is the really Kaleshwaram project. I think the textbooks will be written. Before the Kaleshwaram was being done, I suggested to them, because I worked entire my life in the water projects all over the world, and that's what my bread and butter. I asked them to go and see Karaganda Canal, which was built by the USSR. It collapsed on its own weight, not because of the technicality of it, not because lack of water. Just they didn't ask the simple question, how much is water at a delivery and what are they going to grow? So they're delivering a water for $5 to grow 50 cents worth of tomatoes. So that's where it collapsed. That's what the college will do. So what is the DPR? I'm not going to go into it. This slide is that it is a total failure of the established norms and systems. Not one person, not one government. It's a collapse of the water establishment in this country has resulted in one. So what did it say? DPR is supposed to be no project, however great, however, need not be used if the cost exceeds benefits. It's a very no-brainer that I think what are you for doing it? That no-brainer has become the biggest issue because that's what it ignored. Because everybody got excited at how big the project should be, how many lifts will be. It's a mind-boggling. So then, this is what they wanted to. You wanted to 18.5 lakhs. They later made it to 36. Whatever the numbers came up in the mind, they started spinning it, and the cost was 80,000 crores. Then the cost of the annual benefits. It was all written in the DPR, submitted to scrutiny of the whoever scrutinizes, I don't want to name, and they approved it and put. By the way, 15 or 19 sanctions were given to the Kaleshwaram project. They have not considered, they are not supporting or opposing. They did not break the law. Whoever it is, they have built it, the system failure. This is the 13,000 crores we are paying. Today, as I speak, every day we are paying as a loans and interest. So this is what the benefits. I'll just very quickly stop it. Everybody got excited. 82 pumps, the kind of thing which has really blown everybody's mind. The pump houses, everybody's engine.
specific questions we asked the government of Telangana before they issued the first contract in September 2016. That's what these questions we posed it in this one. These are the two reports we produced. I'm very happy that everything we wrote in this report in 2016 unfortunately came true. Every word of these 80 pages, probably any World Bank and anything, they would have taken $1 billion to write it. We have voluntarily dug out, simulated the computer programs, every possible question we raised and answered it. And if they have listened to it properly, things would have been different. The next, we also produced another report, college irrigation, on the cost benefits. We ripped apart and we put a figure that this is never going to make sense in any sound world. Can I have order, please? So this is what I think Gopalan Ram is sitting. This is what the press coverage on 21st of November 2016. The first contract was not yet issued. Because this is what a lot of people write the postmortem. You know, this is what it is. We just said, this is what it is. And then we series of articles published it in the press, in the popular media. This is the Deccan Chronicle, somewhere around 2017. See the cost, because it's not the excitement of he said so. It is a very painful that at least some of the knowledge I gained moreover, we used it. We have put it on everything on public domain. It's in the Hindu. It's a wide we did make it. Date 3rd August 2018. Then this is what the system failure is. Don't blame one seat. I'm not it. You know who said the Governor Narasimhan and the BJP appointed Governor Sundaraj. She visited. She has no business in any sense. Another expert. This is a man-made wonder. It didn't stop there. The CWC. The chairman of the CWC visits there. High-level CWC team visited the construction site in January 2018. It included appraisal committee which is supposed to be overseeing the construction of it is and critical of it is. They have no business to raise. Actually, they have business to do. Rip apart. Then the guy C.L. Das says, after the visit, our guy is an engineering marvel and unique one. And then we have never come across such a project in the country or outside this. The integrated project that will benefit other projects in Telangana. These are the guys who are supposed to be overseeing critical of the state government activities. By the way, they have no business to visit. Even if they visit, they have no business to make the statements. So this is the systemic collapse of it. Then it didn't stop there. The high levels in there. We are stuck. Hello. CWC chairman, NABARD chairman, supposed to be funding it. The guy goes to the Kaleshwaram. He said this is going to elevate. In fact, I quoted it, Chintala, entire poverty. And they have no business to go. And then it is a major tourist destination. Google it. A special documentary was made by the funded by the mega engineering, the athletic thing, Discovery Channel. They're just totally funded by them. Ford magazine published it. So youth was there, we were imagining that most of the people told on our face, how can you even oppose it or critical of it is when these people are doing it? Now everybody may be saying it, you know, the kind of pressure we had and the kind of uphill task. Not that we were proud of it, but we thought we would have to say that we did. The college and this is what somebody asked Rahul yesterday, one young guy, why do people do these things world over? This is what the explanation one of the Nobel laureates said is, this is a very classic
mental syndrome that this sunken crust falls. That makes the Vietnam War was continue knowing that because we spent so much money this year. This happens at a personal level. We have illu kట్టినాక ఇంకా కొద్ది కట్టుకోండి లేదా ఇంత దూరం వచ్చినాక ఇంకా పోవాలి. This is the mental disease policy makers and the president, the world leaders have it, and our fellows are not unique even in that. So the mental, the policy, the truth is our decisions are tainted by the emotional investment, maybe other things as well, accumulate, and more you invest something, more you want to dig the deeper hole. That is a classic example of it. That's what it is. It's not just a one project. Then, what is a college for irrigation project? Where we are now. Because I could have gone on and on, and then really I feel that probably I made hundreds of presentations for several years then, and I'm really hoping that we will be wrong. But unfortunately now it's 2025. Did it change anything? There is a very vague and laughable inquiry report. You will laugh at it. How our country's standards have reached the Ghosh Committee. So I thought 60 pages, I read it. I didn't read the report yet because they are not released. The summary of the report. Just after it, how the systems are failing. Is there not even a single piece of information which you could use? Not single piece of information you could name anybody. Not single piece of information which you don't know. So this is the level we have reached. Then, no, again, how do you go forward? Okay, guys, absolutely no. No reference to any company which we did. Absolutely, they didn't even interview them. They didn't. So then, what we suggested, again we said it, we asked this is Gopal is here. I think we have communicated that an independent technical review on how to make use of public money has been spent, 100,000 crores. It is there, structures are there. There is not even one effort how to use, how to abandon, how to destroy, whatever you want to do. And everybody is, I think, Sriram said, I think here today, everybody has become an expert. You know, you should bring water from here, and you should do this. Everybody has in their back pocket their own, Vishwesharaya syndrome kind of thing. Everybody wants to do it. But there is no credibility. We said, don't even get into the head. That should come out of a very credible technical thing. That didn't. And what part of the project to be strengthened, what projects to be optimal, what projects. Until an independent technical review is completed, no new spending, including 2 years. Including why this is now they are all pushing us to get into another 20,000. If you are brought in, I think this is where the trap it is being laid. I think that trap civil society has to say, okay, that could be the answer, but that answer should come from an independent technical review. That's what it is communicated in in February 2025. I don't think anybody is listening. Next. Hello. Can you just keep it? Yes. Then the college, I think we have written it also. Then college irrigation, a blunder or a solution. This is what we have research with the 24 itself. I think lessons from college number 1. Spending money on irrigation will not result in irrigation. The money is not equivalent to what. It's a very basic common sense. You could be spending 100,000 crores and not just this project anywhere. O&M cost of the project. It's not the capital cost. How do you every year? If that exceeds the value of the crop, it is a burden, not a solution. The independent bid. There is no midterm review for college. There is no review. Nobody is even. And any lift irrigation must be made strict cost benefit ratio. Then lesson. Stuck in the old thinking. I think we are all stuck in water going waste, irrigation at any cost, and more expensive is better, and bigger is the better. This kind of water management is not
we have not even started grappling with that idea. It's like everybody has a solution, it's like everybody, then no concept of cost. Absolutely no cost. If you ask anybody, and then another is sustainable water management. It's a very sophisticated now. Many countries are following it. It is not even entered the Indian policy making. Maybe there are documents, but not in the practical. Civil society goes. Again, the civil society also. Water must be brought in, but not what cost actually. Next, 3. Focus on Telangana. This is what I want to make a point. Farmers don't need water. Make no mistake. They need kind of money for each acre. If that money can be provided, they will we will not have irrigation at all. Calculation is going to cost at least 60,000 to 100,000 rupees per acre to irrigate. If you go to the farmers, do you really need water for this much money, or do you need 30,000? They will opt for 30,000. So these are not for the farmers. This is not for the nation. This is for something else, which I don't want to say. This is like a US and the Western countries got on this military industrial complex. We are really getting on the engineering, building complex of it is for its own sake. And that is going to danger emerging if we don't ask the right questions. Do not rush with the half-baked alternatives. Again, alternative to the Kaleshwaram could be even worse than the Kaleshwaram. So that's what it is. And then India does not need more paddy. You know what? You are producing paddy, and now everybody is bragging, we are second producer of paddy. But where is it going? Who is buying it? And half of it is going waste. And again, you need to subsidize money to buy the paddy. But what we need is the IO seeds and pulses which can be grown without irrigation. But you don't have the price support. So the water problem is tied up with so many other policy issues which we are not even thinking about. The next. Okay, that's it. So detail, I think before deciding next Kaleshwaram project, this we have written, this is what I think the most important thing is that we should ask current dispensation, current government to go for a detailed, credible, independent review. Second, of course, if we want to fix the corruption, etc., do it. But the most important thing is that those, whatever Sriram Garu told all the alternatives, they should come out of such review, and that can be taken up with assembly or whatever it is. It should come out of that. Next. So immediate reality, and I would go through this last. No consent for Parikserla under any circumstances. Because I think Sriram Garu made it very clear, this is a surrender of the Telangana people. Under no circumstances, not even discussion about it. I think we are getting into the dangerous trap of, if so and so agrees for our projects, we should give it. No. It is a no-go. Next, no new grant projects, including spending on Tumbidi Hasti, unless a thorough independent review process is conducted and Kaleshwaram. That's a key. That I'm not saying that Tumbidi Hasti should be built or not. It's not, I'm nobody. If that should be come out of the process, credible enough to spend money. And then that can be done in 3 months. It may not even cost 10 crores. In a grand scheme of things, it's nothing. Then prepare a perspective plan for water management. I think Sriram Garu told really. I think all that should be folded into a perspective plan, which no other government can think around. Okay, this is what the perspective plan. This is the water waste. This is the thing. This is the watershed management. So we don't have that. That we lost an opportunity. 2014 is a distance. First, do that. And the Kaleshwaram, everything should be part of it. Provided, this is the last one, half of the OML part. This is a very key, and I really tested this. No one was prepared, even people like us. For example, if Kaleshwaram was a great success, this Medicaid has not gone, still government
at least in their own admission, 40 to 50,000. He said it is 60 to 100 classes. Let's assume that it is working. Let's assume that they are pumping the water. Then at least until you fix the issue, why don't you give us half of the OHM class to the farmers? Okay, then you keep on doing whatever it is. You are already tied up. That's where the middle class never go. No, how is it given? Why should we give free money? We are all giving you. Because if you force the governments to do that, they stop this kind of a meaningless project. Because farmers do not need water. And ask any farmer, what do you need? He wants the remunerative outcome for 1 acre of land or 2 acres of land. So this is what they should start. We should press for 18 lakh acres you wanted to give. This is what you admitted the OHM cost. Half of it passed on to them until you fix the problem. Because now not functioning Kaleshwaram will become the biggest asset for the government. If it had functioned, they would have pumped 200 TMC of water. This is what is last. We also wrote one then, there's now we need to have a theoretical understanding of somebody. Now the next is another noble ladder. Now we need to nudge the government towards doing the right. I'm not sure it works, but I think one has to try. What is the nudging? Is that now at least the current dispensation seems to be that it's not working. At least do something, even if they want to benefit this other way also, but do it as a part of the bigger plan, and either it could be community or it could be anything. But that's what I think our own role is to nudge the decision-making process towards little more sensible decisions. That's where I stop. I think I don't have anything to say. We're hungry. Thank you so much, Sriram Vedre garu and Vikshan Guja garu. This is very informative, and we all need this information. So Kodandaram garu, fought for a lot of it, and మన మధ్యలో ఉన్నారు ఇప్పుడు. సరే మీరు న్యూ రోల్ ఉన్నారు, not a pressure, but based on their presentation, at some point today we want to hear your review of current situation and what's a possible way forward for Telangana. So from your thoughts. Yeah. We'll come back after the lunch for more discussion on this topic. Pause.
Good afternoon, everyone. This is the post-lunch session. So 3 to 5, as per our schedule, we have our Vision 2050, like a Telangana Vision 2050 program undi. So education panel program will happen from 5 o'clock to 6:30. So right now we will go ahead with Vision Telangana at Vision Telangana Vision at 2050 will be the topic. Before moving to this panel, we would like to bring on Sriram Badre garu and Viksham Gujja garu onto the dais. And I request Srinivas Manikonda, current president, and Divesh Anireddy, past president, Ram Kakulavaram, past chairman, Murali Chintalapani garu, current chairman. I request all of you come onto the dais. And past president Kavita Challaka. Any rent? విక్షమ్ గుజ్జా గారు స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం ట్రావెల్ చేసిండ్రు. శ్రీరామ్ భద్రే గారు ఇండియా నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం ట్రావెల్ చేసిండ్రు. గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ క్లాప్. షాల్ ఫస్ట్, ఫ్లవర్ షాల్. Of our Telangana Anna, thank you for taking effort coming all the way from Switzerland and India. Really appreciate. Everybody give them a big clap. Yeah. So Ram Kakulavaram garu cheptunnaru, Sriram Badre was Vice President of TDF. He is our product. Proudly we are announcing. He is now serving. Now he is at a capacity of he is an advisor to the Chief Minister of Maharashtra. He is like a minister cadre, and we are TDF proud of him, and we all Telangana proud of his contributions. Thank you. And now I hand off to the next panel, Mr. Sudeep Reddy, Pune. He will moderate this next panel. Many of you must be wondering what is this panel about. The memo Telangana at 2050 Vision 2050 అని అంటే ఏంటి అని అర్థం కాకుండొచ్చు. బట్ మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఏమనుకున్నామనంటే ఇంతమంది అంటే ఇంటెలెక్చువల్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం వీ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కన్వెన్షన్ అనుకున్నాము. అది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే, అరే తెలంగాణ రాకముందు నుంచి 25 ఏళ్ళ నుంచి టీడీఎఫ్ కొట్లాడింది. ఈ 25 ఏళ్ళు ఏమైందో మనకు తెలిసింది, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నామో తెలిసింది. అయితే నెక్స్ట్ 25 ఏళ్ళకి టీడీఎఫ్ ఏం కంట్రిబ్యూట్ చేయాలో తెలవాలంటే అసలు 25 ఏళ్ళ తర్వాత మనం ఎట్లుంటుందో తెలవాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ 2050 వాట్ వుడ్ బి ద నీడ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్. ఇఫ్ వీ అండర్స్టాండ్ దాట్, దెన్ వీ కెన్ థింక్ వాట్ టు డూ. హైదరాబాద్ పోవాలని తెలిస్తేనే కదా ఏ బస్ పట్టుకోవాలని తెలుస్తుంది. నువ్వు ఎక్కడ పోవాలని తెలియకపోతే we don't know what to catch and where to go, right?
we are doing exact the effort. This is like a top intellectuals were chosen, and we are very fortunate to have this panel. And this is recorded, and we will be like it will be a treasure for all of us. And the discussion format and everything will be will go. Mr. Poonam will go over. Thanks. Thank you, Mahendra. Hi, everyone. I'm a cardiologist, practice in Stockton, 1 hour from here. I'm known in medical circles as an organizer. Never been in the forefront of conducting events. I don't know why, Mani wanted me to moderate this session. I will have to find out why he did that. He probably thought Mahendra is a good organizer, so I have to give something to Sujit, so he gave it to me. So hopefully I'll do a good job at it. So the flow of events for today, what I've noticed in the morning is, audience were very curious about interacting with the panelists, and that didn't happen, unfortunately. So we will reverse the trend, and we'll go more at audience and panelist interaction. But just to give you the flow of events, what I would do is just give you a brief introduction about where we are as a state of Telangana, and what the governments are envisioning, what we as responsible citizens should be looking forward to. And then I'll invite the panelists over to the stage. I'll introduce them with their brief bios. And once they're on the stage, I'll start the discussion with one question to begin with for each panelist. And after that, we'll open it to the audience. And based on how the interaction is, we'll monitor that things and go from there. So on behalf of the TDF, it's with great respect and anticipation that I welcome you to this high-level dialogue centered on the state's strategic development roadmap. Telangana has emerged as a beacon of economic dynamism driven by a robust policy framework, progressive governance, and a commitment to innovation. This event will serve as a platform to explore synergies, discuss sectoral opportunities, and foster enduring public-private partnerships that align with Telangana's long-term vision. Transforming Telangana into a $3 trillion economy by 2050, which aligns with India's vision of $30 trillion by 2050. The interim goal of Telangana is about $1 trillion in the next decade. We are right now about 250 billion state GDP. So this also aligns with the encapsulated Telangana Rising 2047 that the state government has introduced with an action plan. Just to give you a nutshell where we are right now for Telangana, we are 2.5% population in the country, but contribute to about 5% GDP for the country. So we are producing double. And when Telangana state was formed in 2014, by then we were about 4.5%. So we did make progress, like Mr. Bhiksham Guju was mentioning. We shouldn't just go by one project or another. There definitely has been a progress. So, so there are multiple sectors that the government has identified. I'll just go over briefly about those. So information technology and electronics is one sector. Pharmaceuticals and life sciences is another. Manufacturing, defense, and aerospace. This is where we have a huge potential. Tourism, leveraging Telangana for how best to utilize tourism as an opportunity. Agricultural and allied sector, obviously. Human capital and inclusive growth. Education has to meet with skilling. We've heard about it, and so we'll hear about it more. So, without further ado, with inviting the panelists. In no specific order, I would like to invite Dr. Kodandaram Garu onto the stage. As you all know, he's a retired professor, political activist, politician, founder and president of Telangana Jagriti Samiti, and has been nominated as MLC. Sorry. So nominated as MLC in the governor's quota by the government recently,
and he played a pivotal role in Telangana statehood movement as the convener of Telangana Joint Action Committee. He retired as a professor of political science at Usmania University, active in civil liberties and human rights organizations, including APCLC and HRF, served as an advisor to the Supreme Court Commissioner on food security issues, and is vocal on displacement issues related to the Polavaram project. So our next panelist is known to Bay Area crowd, Mr. Raju Reddy. He is a founder and former CEO of Sierra Atlantic, a company that grew to be a best-in-class global services company over a period of 17 years before being acquired by Hitachi. Previously, he spent 10 years at Intel, and he enjoys working with young entrepreneurs and mentoring to build great global companies. He serves on the board of Entropy, Flam, Kial, Livsit, Smoothie, SpiceBase, and Seclor, and previously on Redbus, which was acquired by Naspers, ExpressoLogic, now CA, Grey Orange, Hitachi Payments, and Cognovision, which is now with Intel. He's a founding partner of Silicon Valley Quad, an angel syndicate, and FabConnex. Previously served the board of RAND Corp Center for Asia Pacific Policy, and is the chairman of BITSA International and alumni body of BITS Pilani. He's the co-founder of Kakatiya Sandbox, which he's going to talk a little bit on that, and I think it's an important topic for us to deliberate on. And it's an initiative in rural Telangana, building on ecosystem for long-term positive social impact. He's an active Thai Silicon Valley charter member and served as convener for TaiCon in 2016. When we talked about, I told him that without him being on the panel, we can't imagine having a lively discussion, so you can know the importance of his expertise. So next, we'll call upon Mr. Praveen Jannal, Senior Vice President and Chief Information Officer for ComScope, PhD in Artificial Intelligence, Global IT and Digital Transformational Leader. He's an innovation strategist, globally recognized technology executive with over 25 years of experience leading large-scale digital transformations, innovation programs, and business-driven IT strategies. As a global CIO of ComScope, a Fortune 250 company, and a Carlyle portfolio firm, he leads global IT, cybersecurity, products platform, digital platforms that drive operational excellence and innovation at scale. Next, we'll call upon Mr. Jay Challa. He is an accomplished business leader and community leader with his notable 30-year technology and engineering consulting. Co-founded and worked with co-founded and sold a Virginia-based Ace Info Solutions, he informed us in the morning, as you all heard, an IT services firm that serves federal agencies. He was instrumental in taking the firm to from 2 employees in his basement to an industry standout with 1,000 employees nationwide. He co-founded Rural Empowerment Incorporation, a non-profit organization in the United States that provides free training and employment in 21st century technology fields. Actively participates in political social platforms, and as you all know, is a community leader, is a current president for American Telugu Association for years 2025-2026. We'll next move on to the next speaker of the panel, Mr. Akkunuri Murali. He's visiting us from all from back from India. He is MTech Civil Engineering from National Institute of Warangal, NIT Warangal. And prior to that, his bachelor's was at JNTU and passed out in 1981 Hyderabad. 25 years of management experience and social sector experience in development departments, anti-poverty schemes, social mobilization, community-based organizations. And as you all know, he has
also spearheading the Telangana education mission right now, and you'll hear more from him about his expertise. We'll move on to the next speaker, Mr. Rinda Sama. Rinda is a seasoned medical device executive and a board director with proven track record of building and scaling innovative healthcare companies. He currently serves as an independent board director at Euromems, a French urology company pioneering smart implantable systems. Previously, he was a co-founder and chief operating officer of Axonics, a urology-focused medical device company that was successfully acquired by Boston Scientific. Over the course of his career, he has held senior leadership roles for multiple companies which were acquired by Global Strategics, 2 by Boston Scientific, 1 by Medtronic, another by Zoll Medical. He holds multiple medical device patents and brings deep expertise across product development, clinical, and regulatory strategies. He holds an MBA from University of California, Irvine, and MS in Biomedical Engineering from the University of Southern California, which is an accredited public company director through UCLA. So thank you all for joining the panel today. And to start off, we'll start with a question for each panelist. I'll call upon Mr. Raju Reddy to talk a little bit about, you can take about 2 to 3 minutes, it's up to you if you want to elaborate a little bit more on it, and then we'll open up to the audience. So, sir, if you can please talk a little bit on entrepreneurship and how it can catapult the growth of the state, starting from technology to rural sector. Sure. Can I just stand here and talk? Is that okay? All right. Good afternoon, everyone. How are you? Good, wonderful, wonderful. Such a joy to be here. It's a little bit of sort of coming back home for me in this building, the India Community Center. I served here on the board and also as the president for about 6 years. And I was just telling my friend Jay Challa that I used to also volunteer here at the preschool when it just started about 12 years ago. So anyway, it's wonderful to be here, and it's a real joy to share the stage with such phenomenal social impact sort of leaders from Telangana and right here in the Bay Area. So on this, and Sujit, thank you for your comments and all that. So on this question, at a high level, sort of, I think of if India has to become an economic superpower by 2047, right? When India touches 100, because I think the earlier speaker talked about 20 years from now, so I'm just sort of close enough to that. If India has to become an economic superpower, I do believe that the districts of India have to become the engines of economic growth. It can't all be the big cities. As good as Hyderabad has been to drive the economy of Telangana, I believe we have to create more economic opportunities in the districts of India, likewise in the districts of Telangana. And so my sort of knowledge and experience in this largely comes from the initiative that I started about 12 years ago, along with Fanindra Sama, who built a company called Red Bus. How many of you heard of Red Bus? Quite a few, okay. So he is one of India's most celebrated young entrepreneurs, and he's also from Nizamabad, much younger than I am, about 25 years younger. So he and I started this initiative about 12 years ago, modeled after the work that Deshpande and Jayashree, his wife, they started that in Hubli about 16 years ago. So, we've been part of that for most of, the Deshpande Foundation's work there. So everything we do is about improving income level in rural India. So let me just kind of talk about that at a high level. Perhaps through the Q&A I can get into more specific examples. So we pick a close-knit geography, roughly 10 million population. And all the work we do is in that area. So this is centered in Nizamabad, which is my hometown, and also the previous districts of Karimnagar and Medak. That's where we started. But today, over the last 12 years, this work has expanded to other parts of Telangana, but also parts of Maharashtra, primarily Nanded. So I would say the impact region for the Kakatiya Sandbox is roughly about 1% of India's population.
Now, it does not mean we are touching all the lives there, but that's the central concept. You work only in that geography and do whatever programs you run. So how do you improve the income level, right? Big part of that is working with the farmers, a lot of programs around water harvestation, and there's a specific program for cotton farming called BCI, Better Cotton Initiative, that we've been working for the last 10 years. And a significant part of it is also around skilling with a focus on employability. I understand that is the topic of conversation today. So, today there's roughly about 800 crores of incremental income that flows into both Karnataka and Telangana through our skilling programs. So these are all graduates who have gone, most of them come from the villages and the small towns of Telangana and Karnataka, North Karnataka mainly. So those are some of the programs. The third is startups. Startups focused exclusively on addressing the opportunities of rural India. It could be livelihood, education, healthcare, financials, whatever, right? And just to give you one example, how many of you heard of TIE, T-I-E, the Indus Entrepreneurs? Yeah, many of you, right? So Nizamabad is the smallest city anywhere in the world, smallest city anywhere in terms of population in the world, with a formal TIE chapter. And that is formally approved by TIE Global. TIE, of course, started here. Yeah. So, and in all of the combined Telugu states, there are only 2 chapters, Hyderabad and Nizamabad. Just so you know, in all of South India, there are probably about half a dozen chapters. Bangalore, of course, Cochin, Chennai and Coimbatore, I think. So, I was very involved with starting the Hyderabad TIE chapter. So, TIE is, of course, the world's largest organization focused exclusively on entrepreneurship. So, I'm a big believer of grassroots engagement and leading to entrepreneurs that can create the jobs that Telangana needs and India needs. So I'll pause there and thank you again, and certainly happy to expand on some of these things during the Q&A. Thank you. So the opening comments for the next panelist, Kodandaram Garu. For the current policy, how the government policy is and what needs to be changed to achieve inclusive growth. Welfare with progress. And just to give you a statistic, our welfare budget, the percentage of the state budget, 40% of that goes just for salaries, pensions, and the fixed costs, basically. HR cost for the state budget is 40%. About 10 years ago, the welfare was about 6%. 3 years ago, we were about 9% of the budget. We have increased to 11% of the budget. So where do we cap it? How do we manage it? సుజిత్ గారికి, డాక్టర్ సుజిత్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, మీ అందరికీ పేరు పేరున వందనం. ఉన్న 2-3 నిమిషాలను సద్వినియోగం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. మిత్రులారా, ఏం చేస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచన అది భావకవి కవిత్వంలాగా ఉంటే ప్రయోజనం లేదు. అది నిర్దిష్టంగా ఉండాలి. ఆ ఆలోచనలన్నీ కూడా మన అనుభవం నుంచి వచ్చి ఉండాలి. తెలంగాణకు సంబంధించి 2 కీలకమైన అంశాలు పునాదిగా వీటన్నింటికి ఒక సోర్స్గా ఉండటం చాలా అవసరం. అందులో మొదటిది తెలంగాణ ఉద్యమం. ఈ ఉద్యమం కోరుకున్నదే బతుకుదెరువు అవకాశాలు. రెండవది భారత రాజ్యాంగం. ఎందుకంటే మనమంతా భారతదేశంలో భాగం కాబట్టి ఆ రాజ్యాంగానికి లోబడి ఆదేశిక సూత్రాల్లో, ప్రవేశికలు, ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్లో కానీ, ప్రాథమిక హక్కుల అధ్యాయంలో కానీ ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలను సాధించే ప్రయత్నం చేయాలి. రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు స్పష్టంగా ప్రకటిస్తారు, మనమందరం కూడా పాత సమాజం నుంచి కొత్త సమాజం వైపు ప్రయాణించాలి. పుట్టుక ఆధారంగా మనిషికి గుర్తింపునిచ్చే సమాజాన్ని దాటి వాళ్ళు చేసేటువంటి శ్రమను బట్టి గుర్తింపును ఇచ్చే సమాజం వైపు మనం ప్రయాణం చేయాలి. అట్లా ఒక కొత్త సమాజ నిర్మాణానికి మనం ప్రయత్నం చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ 2 లక్ష్యాల సాధన కోసం మనం ముందుకు సాగాలి. దీంట్లో
కీలకంగా మనం అనుకున్న విధానాల రచనల కోసం మనం ఏం చేయవలసి ఉంటుంది అనేది ప్రధానమైన ప్రశ్న. మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మొట్టమొదటి మార్పులన్నీ రాజకీయ రంగంలో రావాల్సి ఉంటుంది. తెలంగాణ ఉద్యమం సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో రావాల్సిన మార్పుల గురించి చాలా చర్చ చేసి, వాస్తవానికి అంత లోతుగా చర్చ చేసి భవిష్యత్తు అభివృద్ధి కోసం ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసిన ఉద్యమాలు కూడా చాలా తక్కువ అనుకుంటా. తెలంగాణ ఉద్యమం ముగిసిన తర్వాత రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఎజెండా ఫర్ యాక్షన్ అనే పేరుతో దాన్ని విస్పష్టంగా విడుదల చేయటం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా ఇట్లాంటివి ఇంకా చాలా సంస్థలు కూడా వాటిని తయారు చేసినాయి. తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక కూడా అటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్ను వాళ్ళు కూడా రూపొందించారు, మరో ఉదయం కోసం అనే పేరుతో. వీటన్నింటి సారాంశంలో మనం మొట్టమొదట జరగవలసిన ఒక మార్పు రాజకీయ రంగంలో. వాస్తవానికి పొద్దున మీరు చర్చ జరిగింది విన్నారు కూడా కాళేశ్వరం గురించి. ఈ చర్చలో మనకు ప్రధానంగా తేలేది ఏమిటంటే, ప్రాజెక్టు ఎట్లా కట్టాలనే సాంకేతిక అంశాల కంటే, ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన చర్చల కన్నా ప్రభుత్వాలు ఎట్లా పనిచేయకూడదు అనే దానికి ఇవి ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. అంటే ప్రధానంగా నిర్ణయాలు ఒక వ్యక్తి తన ఇష్టానుసారంగా చేయడానికి వీల్లేదు. ఏ సంస్థ అయినా నియమాల ప్రకారం పద్ధతి ప్రకారం తమ పాత్రను తాము నిర్వహించడం అనేది చాలా చాలా అవసరం. అది చేయకపోవటం వల్ల తలెత్తిన సంక్షోభాన్ని మనం చూసినాం. దానివల్ల తలెత్తినటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభానికి సంబంధించిన సమూలమైన అంశాలను వివరించడం కూడా ఈ కొద్ది సమయంలో సాధ్యం కాదు. కనుక మొట్టమొదటి మార్పు రావాల్సింది నియమబద్ధంగా పనిచేయటం, చట్టం ప్రకారం ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు నిర్వహించటం అనేది చాలా మొట్టమొదటి అవసరం. దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి. అటువంటి మార్పుల కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. రెండు, అభివృద్ధికి సంబంధించిన లక్ష్యాలను నిర్దేశించేటప్పుడు హైదరాబాద్ కేంద్రిత అభివృద్ధిని వదిలిపెట్టి జిల్లాలను కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం. ఇప్పటికీ 85% మన జీడిపి హైదరాబాద్ కేంద్రీకృతమై ఉన్నది. అది దాటాలి. జిల్లాల నుంచి కూడా మనకు కావలసిన జిల్లాల అభివృద్ధి మీద కూడా మనం దృష్టి పెట్టడం చాలా చాలా అవసరం. మూడవది చాలా కీలకం. ఇవాళ తెలంగాణలో విద్య వైద్యం అనేది ఉచితంగా అందరికీ అందించడం చాలా చాలా అవసరం. నాలుగవది ఉపాధి కల్పన లక్ష్యంగా మన ఆర్థిక విధానాలు తయారు కావాలి. చాలామంది పిల్లలు సరియైన ఉపాధి లేక రెండు తీవ్రమైన సామాజిక సమస్యలకు గురవుతున్నారు. ఒకటేమో చాలామంది దారి తప్పి రకరకాలైనటువంటి మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైపోతుంటే, రెండవది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న పిల్లలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఉపాధి కల్పన మీద చాలా దృష్టి పెట్టాలి. దానికి అవసరమైనటువంటి సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడమే కాదు, దానికి అవసరమైనటువంటి ఉపాధి కల్పనకు అవసరమైనటువంటి ఆర్థిక పారిశ్రామిక విధానాలు, వ్యావసాయిక విధానాలు కూడా రావాలి. ముఖ్యంగా చిన్న వ్యవసాయం ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మన దగ్గర, చిన్న రైతులు ప్రధానంగా ఉన్న మన దగ్గర ఆ చిన్న రైతులు నిలదొక్కోగలిగేటువంటి వ్యవసాయ అభివృద్ధి కావాలి. వాటికి అనుగుణంగా అన్నింటినీ, మన సాగునీటి రంగాన్ని అన్నింటినీ నిర్ణయించుకోవటం చాలా చాలా కీలకం. అదేవిధంగా ఉపాధి కల్పనకు చిన్న పరిశ్రమల మీద కూడా చాలా దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది. అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న మార్పులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన దగ్గర మనం పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి పెట్టవలసిన మనం ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఏంటిది, కావలసిన మౌలిక సదుపాయాలు ఏంటివి అనే విషయాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ఆఖరిగా చాలా కీలకమైన అంశం ఏంటంటే, ఈ విద్య వైద్య చిన్న పరిశ్రమలతో పాటు సాంప్రదాయకమైన వృత్తులు ఇంకా కూడా అవి బతుకుదెరువు కల్పిస్తున్నాయి. వాటి మీద ఆధారపడుతున్నటువంటి వాళ్లకు మనం ఒక సౌకర్యాలను ఏం కల్పించగలుగుతాం. మార్కెటింగ్, ముడి సరుకులు ఇవి రెండు కీలకం. ఈ రెండింటిని అందించగలిగితే చాలా మంది కూడా బతుకుదెరువు సాధించగలుగుతారు. నేను చివరిగా మీకు చెప్పదలుచుకున్న మాట ఏంటంటే, వీటిల్లో మన పాత్ర ఏంటి? సరే, ప్రభుత్వాన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే నేను అనుకోవటం చాలా విషయాల మీద మనం ఇక్కడి నుంచి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలం. అనేక మంది నిపుణులు ఉన్నారు. ఇంతకుముందు మాట్లాడిన పెద్దలు కూడా చాలా విషయాలు చాలా బాగా చెప్పారు. వాటన్నింటి నుంచి మనం సారాంశం తీసుకొని చాలా కీలకమైన ఇన్పుట్స్ మనం ఇవ్వడానికి ఒక అవకాశం ఉంది. దాని మీద దృష్టి పెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నా. కాళేశ్వరం పైన ఒక టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఉంది, ఘోష్ కమిటీ నివేదిక ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ మీరు తిరస్కరించవచ్చును కాక
కానీ అధ్యయనం చేసి ఒక టెక్నికల్ గ్రూప్ వాటిని పరిశీలన చేసి కొన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వగలిగితే ఆ ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కడానికి సూచనలు ఇవ్వగలిగితే చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. దానికోసము మరి ఎన్నెన్ని రకాలైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నాన్ని టీడీఎఫ్ఏ చేయవలసి ఉంటుంది. జయశంకర్ గారు ఊక చెప్పేది, మనకు కుదిరితే సమాంతరంగా సాగుదాం, అవకాశం దొరికినప్పుడు సమన్వయం చేసుకుందాం. సమన్వయం చేసుకునే క్రమంలో ఇంకా మన మధ్య సంబంధాలు పెరిగితే సమైక్యంగా సాగుదాం. ఇవాళ టీడీఎఫ్ ఒక విధాన రూపకల్పన చేసే విషయంలో ఒక థింక్ ట్యాంక్గా అన్ని శక్తులను సమన్వయపరచగలిగేటువంటి ప్రయత్నం చాలా అవసరం అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. అటువంటి ఒక పాత్ర నిర్వహించటం మన భారతదేశంలో కూడా ఈ చర్చను అన్ని పౌరవేదికలు ఒక దగ్గరికి వచ్చి సమన్వయంతో ముందుకు సాగటం చాలా కీలకం. ఒకరిని నిందించే ప్రయోజనం లేదు. ఇది మన రాష్ట్రం. ఆ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి జరిగిన సమస్యలను గుణపాఠంగా తీసుకుందాం, భవిష్యత్తుకు దారి వేసుకుందామని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా. సంక్షేమాన్ని మనం తక్కువ చేసి చూడటానికి వీల్లేదు. సంక్షేమం కీలకమే, ఎందుకంటే అట్టడుగున ఉన్నటువంటి నిరాశ్రయులైనటువంటి వాళ్ళకి సంక్షేమం అవసరం. కానీ సంక్షేమంతో సంతృప్తి పడితే చాలా ప్రమాదం. ఓట్ల కోసం అవి ఉపయోగపడతాయేమో కానీ అక్కడి నుంచి ఓ అడుగు దాటి బతుకుదెరువు అవకాశాలను విస్తరించే ప్రయత్నం చేయడమే చాలా కీలకం. ఆ అవకాశాలు అందరికీ బతుకుదెరువు చూపాలి. కేవలం ఐటీ రంగం మాత్రమే కాదు, అది అవసరమే. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిని కూడా మనం దృష్టి పెట్టాలి. కేవలం పెద్ద పరిశ్రమలే కాదు, చిన్న పరిశ్రమల మీద కూడా మనం చాలా దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది. దానికోసం ఒక బ్లూ ప్రింట్ను తయారు చేయటమే కాదు, ఆచరణాత్మకంగా దాని మీద దృష్టి పెట్టి అందరికీ చదువు అందించడానికి, అన్నిటికీ పైసలే పెట్టాలని కాదు, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వనరులను ఎట్లా ఉపయోగించుకుందామని. సరళీకరణ పేరుతో జరిగిన చాలా విధ్వంసం ఉంది. ఆ విధ్వంసం నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుణపాఠాలు తీసుకొని మనం ముందుకు పోవటానికి ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. దానిలో ఉన్న మంచి ఉంటుంది, కానీ జరిగిన నష్టాన్ని కూడా మనం బేరీజు వేసుకొని ముందుకు పోవటానికి ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అందులో మన పాత్ర చాలా గొప్పది. ఇవాళ చాలా మంచి చర్చలు జరిగినాయి ఈ వేదిక నుంచి. నేను చాలా ఏళ్ళుగా టీడీఎఫ్ చర్చలకు వచ్చినా కానీ ఇంతటి ఉన్నత స్థాయి, దాదాపు ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇంత లోతైనటువంటి చర్చ ఇదివరకు నేను ఎన్నడూ కూడా చూసి ఎరగను. అంటే మన స్థాయి పెరుగుతున్నది, మనం చాలా పాత్ర పోషించగలం అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని ఇవాళ మీరు ఇక్కడ కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సార్. So the common theme, if you hear from earlier in the morning, even now, there are enough blueprints already there in the Indian system. It's just that we need to work on how we implement it to make things better. So maybe like Dr. Gopal Reddy keeps on harping on being a think tank, as a TDF being an organization, as a platform, as a think tank for Telangana. Maybe this is a point to be noted for the executive committee and the board to work on that point. How to bring transparency in the administration. We'll move on to the next panelist. So Mr. Jayan Challa, this is a question for you. What are the current bottlenecks for doing business and how can it be tackled? It pertaining to Telangana, if you can enumerate on that. Thank you, Sujit, and all the great panelists. It's such an honor to be sitting on the same dais with Sir Professor Kodandram Reddy sir and Raj Reddy and rest of my colleagues. Thanks for this opportunity again. I have been to Hyderabad lately, especially after exiting the company more often than before. And we have been visiting companies and doing especially in the startup ecosystem, partnering with T-Hub, and how can we make that a more better startup ecosystem in Hyderabad. I think the government right now is doing a great job
in bringing large companies, Googles and Microsofts and those companies to Hyderabad. And I think should give the credit where it is due. Previous government or the current government, they have been doing a good job, and should appreciate that. In terms of the and also that's one of the reasons we are getting those things is great educational institutions that we have in Hyderabad. If you look at IIT Hyderabad, ISB, BITS Pilani, quite a few, Usmania, JNTU, and multiple engineering colleges are producing quality graduates that are able to support this kind of growth in Hyderabad. I would say, in the startup ecosystem, it's a budding startup system in Hyderabad, and we need to have a better ecosystem in terms of the investors, starting a better ecosystem in terms of maybe having some partnership with companies in India. We have been talking with T-Hub. There could be these business owners in Hyderabad come here to the US and they stay, get exposed to the ecosystem here and come and spend some time, 3 to 6 months, and see how the businesses are run here and the startup systems are run here. Especially in the Silicon Valley, if we can encourage some of those, that would go a long way in bringing, improving the startup ecosystem, and of course the environmental issues. My thing that it's not here, but something that is close to my heart is we can't have development without addressing the environmental issues. If you look at the air pollution, if you look at the, those are when the companies are coming there to set up a system, they look at those things. Development, a developed country and a developing country, I think one of the big differences is quality, air pollution, water, wastewater issues, solid waste issues. If we still drive on the many streets of Hyderabad, it's very obvious about those types of issues that we have to face. I think once we better the infrastructure, roads, building, pollutions, air and water, wastewater type of things, and I think there will be more companies willing to come to Hyderabad, and incentives time. I think we don't want to incentivize too much. I think these companies that are, we should bring them on the merits of the quality of people that are there, and the law and order. One great thing that's going on is law and order has become much better in Hyderabad over the last 14 years. So those are some comments, and I just think, like I mentioned in the morning, Kavita, she's my wife, she's past president of TDF, strong supporter every time, everybody, she's so passionate. I haven't seen anyone else more passionate about Telangana than her and the women's empowerment. So I thank you again, Sujit, for this opportunity. Thank you. So my next question for Mr. Akunuri is, what's the current state of education and how skilling needs to be matched with education? Because there's a common perception that a lack of skilling is the Achilles heel of Indian economy. Thank you, Suji. So good evening to all of you, and good evening to the distinguished people occupied on the dais. Telangana, we are very happy to listen Telangana since evening, yesterday, and we Hyderabad marchipayam. So we became routine. But ikkada meerandaru kuda maatladutunte chaala maaku, it was the music to our ears. Chaala santoshanga undi. So first of all, I congratulate the Telangana Development Forum for organizing this great event where the ideas are coming together for, again, the purpose is Telangana.
సో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి వెరీ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ లో. సో ఇది ఈజ్ ఆబ్వియస్ బికాస్ ఆల్ ది సర్వేస్ సో దేర్ పాయింటింగ్ అవుట్ టువర్డ్స్ దిస్. సో చాలా పెద్ద పని ఉంది యాక్చువల్గా 2050 చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ డ్యూయబుల్ థింగ్ యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి. మీరు స్కిల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. నాకేమో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంకా చాలా ప్రిమిటివ్ లెవెల్లో ఉంది. అంటే అసలు స్కిల్స్ తీసుకునే స్టేటస్ కూడా మన పిల్లలకు లేదు నిజానికి. సో వీఆర్ స్ట్రగులింగ్ యాజ్ సిస్టమ్. సో దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. సో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది కానీ సో ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా దిస్ హెస్ బికమ్ లైక్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం. సో అందులో నుంచి బయటపడడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి, కానీ somehow as a culture లేకపోతే as a kind of lack of vision to the politicians ఆ రెండు కలిపా మొత్తానికైతే ఎడ్యుకేషన్ అనేది మాత్రం నత్తనడక నడుస్తుంది. సో ఫర్దర్ ఇంకా స్కిల్స్ అయితే ఇంకా చాలా లో లెవెల్లో ఉన్నవి. సో దీనికి స్కిల్స్ లెవెల్కి రావడానికి ఒక 5 సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఏ స్టేజ్లో ఉన్నామంటే సో అరౌండ్ 2/3 ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ అట్ హై స్కూల్ లెవెల్ పాపం మన పిల్లలకి తెలుగు చదవడం తెలుగు రాయడం కూడా ఛాలెంజింగ్ అయిపోయింది. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ రీడింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ రైటింగ్. సో ద న్యూమరసీ ఈజ్ బికమింగ్ ఎ ప్రాబ్లం. చాలా 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 లో లెవెల్లో ఉంది. అది డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ యాక్చువల్గా. అంటే మీకు నిష్ఠూరంగా ఉన్నా కానీ మాట్లాడడం నేను దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే సో జనరల్గా లాస్ట్ డికేడ్స్ అండ్ డికేడ్స్ సో రూలర్స్కి ఇది కనపడలేదు ఎడ్యుకేషన్ అనేది. సో వాళ్ళు పాతకాలంలో ఒక 20 years ago ఎలా ఉండేదంటే మామూలుగా రాజకీయ నాయకులకి సో ఒకసారి ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా డెవలప్మెంట్ పడేది వాళ్ళు. సో మళ్ళీ 6 months ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయనగా మళ్ళీ కొంచెం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మారేది టువర్డ్స్ ఎలక్షన్స్. బట్ ఈరోజు ఎట్లా ఉందంటే ముఖ్యమంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తెల్లవారి నుంచే నెక్స్ట్ మంత్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయన్నట్టుగా దే ఆర్ ప్లేయింగ్ పాలిటిక్స్. సో ఈ గందరగోళంలో ఈ ప్రయారిటీస్ అనేది మారిపోతున్నాయి. సో ఇంకొక విషయం చాలా మందికి అర్థం కాదు ఏంటంటే ఇప్పటికీ కూడా ఒక మైండ్ సెట్లో మనమందరం ఉండిపోయాం ఏంటంటే మనది పేద దేశము, పేద రాష్ట్రము, లేకపోతే చాలా జనాభా ఉంది, సో విచ్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ పాసిబుల్. ఇలాంటి కొన్ని మనకి మిస్ లాగా ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ద కేస్. ఎందుకంటే తెలంగాణ అనేది ఒక దేశంలాగా అని మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఇమాజిన్ చేసుకోవాలా కూడా. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఆల్ దోస్ ఎలిజిబిలిటీస్ టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కల్చర్, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ బౌండరీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ ది కన్సిడరబుల్ పాపులేషన్. తెలంగాణ కంట్రీ అయితే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 200 దేశాలలో 36వ పెద్ద దేశం అవుతుంది. సో దట్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. కానీ చాలామంది ఏమనుకుంటారు తెలంగాణ బైఫర్కేషన్ అన్నప్పుడు చిన్న రాష్ట్రం అయిపోతుంది అని చాలామంది దాన్ని ప్రమోట్ చేశారు అలాంటి ఐడియాని. బట్ నో, దట్ ఇస్ నాట్ ది కేస్. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మనకి నేను వాళ్ళ మార్నింగ్ పిల్లలతో కూర్చున్నాను ఇక్కడ. కూర్చున్నప్పుడు వీ ఫౌండ్ దట్ ది కాలిఫోర్నియా స్టేట్ యాజ్ సచ్ అండ్ తెలంగాణ ఈ రెండు పాపులేషన్స్ కంపేర్ చేస్తే రెండు కూడా డిట్టో ఉన్నాయి. ఇట్స్ లైక్ 40 million పాపులేషన్. సో బట్ వేర్ ఈస్ కాలిఫోర్నియా అండ్ వేర్ ఈస్ తెలంగాణ? సో మీ అందరికీ తెలుసు, కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ అర్థమవుతుంది ఏంటంటే హౌ కాలిఫోర్నియా డెవలప్డ్ ఆర్ హౌ అమెరికా హాస్ డెవలప్డ్ ఆర్ ఎనీ డెవలప్డ్ నేషన్ డెవలప్డ్ తీసుకుంటే ది ఫౌండేషన్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్. కానీ ఇది అందరికీ అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, కానీ సమ్హౌ ఐ థింక్ సమ్వేర్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ రా, అది మనం చేయలేకపోతున్నాము. సో చాలా సింపుల్. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకి ఇందాక పిల్లల్ని అడుగుతుంటే 8th class పిల్లలు, 7th class పిల్లలు, 6th class పిల్లలు మార్నింగ్ డిస్కషన్ కూర్చున్నప్పుడు అడగగానే టక్కన ఏబుల్ టు గూగుల్ అండ్ దే ఏబుల్ టు గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్. మన దగ్గర ఉస్మానియాలో ఉన్నటువంటి పీజీ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామందికి మెజారిటీ పీపుల్కి బ్రౌజింగ్ రాదు. సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక లైక్ ఇప్పుడు
చాట్ జీపీటీ వచ్చింది. చాట్ జీపీటీ ఇక్కడ అందరి పిల్లలు వాడుతున్నారు, అక్కడ మన పీజీ పిల్లలకు రాదు. సో చాలా లో లెవెల్గా ఉంది ఎడ్యుకేషన్ స్టేటస్, స్కిల్ స్టేటస్. అట్లా ఇంకొక మాట చెప్పి ముగిస్తాను నేను. యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ ఈజ్ ద స్టార్ అట్రాక్షన్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. యాక్చువల్ నిజానికి అయితే ఉంది, చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. కానీ మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళి చూసినా కానీ ఎవరు పనిచేస్తున్నారా అంటే జస్ట్ 2% to 3% ఎంప్లాయీసే తెలంగాణ పిల్లలు ఉన్నారు. వై ఇట్ ఈస్ సో? సో ఎవ్రీ ఇయర్ 76,000 children, students are coming out of IT, computer science and related electronics kind of things. కానీ వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి పోతున్నారు అంటే కొంచెం ఆ టాప్లో ఉన్నటువంటి ధనవంతుల పిల్లలు మాత్రము అమెరికాకి, కెనడాకి, యూరోప్కి, ఆస్ట్రేలియాకి, న్యూజిలాండ్కి వెళ్తున్నారు. బట్ ది రెస్ట్ ఆర్ బికమింగ్ అగైన్ ది లేబరర్స్. బట్ వై నాట్ వి ట్యాప్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ మార్కెట్ విత్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్స్ బై గివింగ్ సమ్ స్కిల్స్. ఒక 3 నెలలు, ఒక 4 నెలలు, వాట్ ఎవర్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే బేసిక్ మన ఇంగ్లీష్, స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, లేకపోతే కంప్యూటర్ స్కిల్స్ కావచ్చు. ఇవి ఇస్తే ఇందులో సగం ఉద్యోగం మన పిల్లలకు వస్తాయి. ఒక చిన్న స్కిల్ బ్యాంక్ అనేది ఒకటి మేనేజ్ చేస్తే మన పిల్లలకి ఎవరెవరికి స్కిల్స్ కావాలి, ఎవరెవరు స్కిల్స్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు, ఎక్కడ జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నవి, ఏం కంపెనీలో ఏం జాబ్స్ కావాలి, ఆ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి అనేది రెండింటిని మ్యాచ్ చేసే ఒక స్కిల్ బ్యాంక్ త్రూ ఏ కాంపిటేటివ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయగలిగి మన గవర్నమెంట్ ఒక చిన్న మెకానిజంని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే తెలంగాణ పిల్లలకి చాలా చాలా అవకాశాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో మేబీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. జస్ట్ ఐ స్టాప్ హియర్ అండ్ మేబీ థింక్ ఈ మేధమదనము ఇంకా ఇంకా బాగా జరగాలని, ఒక మంచి తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ చేయడం అనేది ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ ది ఆర్గనైజర్స్ సార్. So thanks for giving me this opportunity. Thank you very much. Next we'll move on to Praveen. With IT being the powerhouse of current economy, contributing to more than 50% of GDP, including the service sector that is involved in, how can it refocus on innovation? If you look at the profit and loss statements of a lot of IT companies in India, thousands of crores, if you look at quarterly results. We hear Google talking about acquiring smaller startups wherever there's, the innovation is good. We don't hear that from an Indian entity. So if you can elaborate on that, please. Thank you. Can you hear me? All right, good afternoon. Thanks, Dr. Sujit. I know we discussed quite a bit since morning. I know it was a good business forum. Good to see a lot of Telangana entrepreneurs competing neck to neck and thriving. I think that's a very good sign to be given to the next generation. I think hope, there are some youngsters here, they were watching and hope they will learn. Before I jump into the topic, I would like to congratulate TDF on this huge milestone. The quarter-century impact on a community, a state, a society, and keeping at it, that's not a small feat. Yes, a lot of you, here community leaders, Jayantana is leading one of the community organization. There is a syndrome in Indian organizations, which is if somebody takes 2 steps, there are 200 people pull them down, right? So in spite of those challenges, stay on for a quarter century on a mission and produce people like Sriram Vidre, right? He gave an outstanding discussion today at the lecture. It's not easy. It requires a lot of leadership, dedication, sacrifices. So I absolutely congratulate all the TDF leadership, starting from Madhu and Sudhir and Ramchandra Reddy, Gopal, all the way to Mani today and Murli Chintalpani. It's all about giving time, right? Everybody in US say we're busy, but I think if you can't give time, you can't build something. So I think the challenge, I would ask all of you here is how could we pull in the next generation so that you can pass it on? I think we can't have the same people running for 50 years, right? So that's, but again, huge congratulations to TDF.
Now jumping into the topic, in the last maybe 15 to 20 years, whether it's by design or being in the right place for the right time, in our GDP, tech contribution is more than 50%. It's not a small thing. I mean, think about it. You know, for a small state to get to that stage, it's phenomenal. So through that process, it's not only a financial numbers, but if you think about it, what we have done in the 20 years is you build the capacity and the capability of people in the country, which is huge. Otherwise, there's a lot of discussion about what happens to the jobs or the employment, or what's changing, what's not changing. But the question is, you know, you got from 0 to 50% GDP contribution, the next 20 will be a huge challenge. It's not going to happen like 0 to 50. And some of you touched on the topic of, you know, how the services sector moving, and Sujit also placed a question about, you know, where do we go from here? The question now in front of us is to move the needle to the next, you know, 20%, and some people talk about 4 trillion economy and all kind of crazy numbers. But really, you know, how can we make use of what we've built, but how can we pivot? So if you look at our community, whether it's in Telangana or here, I don't know whether Vikram is here, but you know, we have a lot of engineering leaders, product leaders, entrepreneurs we have seen in the morning. So how can we channel that and then move from a services mindset where we're helping Fortune 500 companies to succeed every day? We all call ourselves as back office. That's a very famous term. We talked about GCCs, right? So they all come to India because they want you to contribute to their growth. I'm sure there are economic opportunities, there are, you know, countries thriving, but how can we channel that to build our own, right? How could we pivot to build products? And so Telangana could become a product hub where you can export to the world. I think that's the pivot it's needed, and it's not going to be easy. But here is I think the good news. Good news is always, a lot of entrepreneurs know this, your biggest opportunities are hidden in the biggest problems. And I know Mr. Murali and everybody talked about, you know, huge problems, right? You know, you cannot solve education overnight. But that's where I think you have to use technology as a diffuser. You know, today Kodan sir asked a question about town planning, right? In my view, it's not about we don't have good town planners. I think it's our culture where, depending on which side you are in, you want to influence the town planner, right? If you are on the customer side, you think everything to go right. If you are on the builder side, you want something happen hook or crook. So now you cannot change that dichotomy by talking about it. But how about, as a simple example, you can use technology to say, hey, I'm going to put this in the public domain. Here is the guidelines, here is the design. Give people 30 days, 60 days to respond. So that brings accountability because now people are looking at it. So I think how can you use these biggest problems not only to help the society, but I think if you take on healthcare, education, all other small industries, I think it's at least a 500 billion opportunity in Telangana. But how can we go about it, right? I'll give 3 or 4 things, and then I think we can catch up later. The first thing is, you know, as I said, there's always, you got to use the problem as a launch pad. Now there's a huge digital divide. I think Mr. Murali touched on it, right? People can't use ChatGPT or they can't use how to know browsing. So how can you use the digital divide as a launching pad? If you can build an application which can run on 3,000 rupees phone, I think that's a starting point, because people in the rural Telangana, right, they know how to play YouTube. And they are ready to pay for whatever the recharging of their cellular plans. So if you can provide a student maybe 50 rupees per month, you can bring a gamifying way to learn, I think they will learn. I don't think we can create 10,000 teachers overnight, and it's not going to work. So you have to reimagine the workflow. You cannot go the problem and say,
Here is how it's been last 70 years. Add an incremental on top of it, it will solve the problem. Same thing, if you take a healthcare worker, and you can give somebody maybe, I don't know, 10 rupees per test. You could do it on your device or get an answer on your device, people will take it. Same thing for a farmer. Today, if you look at farming, there are a lot of pesticides, people don't know what disease it is, but can you take technology where a farmer maybe can pay 20 rupees and it will tell them what disease it is, what to do with it, what pests you can use. So I think there are many microservices you can build, but here is 3 or 4 things which are very important in India. One, you rapidly reduce the cost. If some of you doing business in India, and we try to sell a lot of products in India, the first and the last point is cost. If you can't get right at the cost, you can't do business in India. So how can we build these solutions? The first principle is, can you build it cheaper? It's not about reducing 10% cost, it is 10x reduction of the cost. So that's where the governments have to incentivize people who can build with the less cost, not to give money to everybody. And the second thing is, there's a lot of discussion about skills, but I think skills can be developed or given to people through AI. Now everybody talked about AI, AI is not for somebody, AI is for everybody. But how can you take to them as a very cost-effective model? So the last thing is, I think this topic of how could we generate more employment, more GDP. I think you have to look at 2 or 3 things, in my view. How can you go cybersecurity, for example? If you look at a country like Estonia, Israel, they can build great cybersecurity products. Why can't we do it? But then there is a policy making part of it, right? Government has to provide infrastructure, compute, so people can tap into it to build products. So I think there is a way, but I think it absolutely moving from where we are from a GDP to move to the next 10, 20%. If you don't change, if you don't reimagine it, I think there will be a lot of challenges. Thank you. Thank you, Praveen. So moving on to the medical space, is my domain. So I saved the last for you. So the current state of medical devices, if you look at healthcare costs or healthcare proportion in the US economy, it's 18 to 19% of the GDP is spent on healthcare. Right now, by official estimates, India is spending about 3 to 3.5. Maybe, if you take everything into account, maybe it will be around 4%. So you can imagine how much it could grow. Most of the Western economies are around 8 to 10%. Canada, UK, Australia, where there is a single payer system. We have too many choices in America. We are at 18%. But we are at 4% right now. So that much how the market will grow in India in the future in the medical space. So what is the current state of medical device sector in relation to the life sciences? And can it become the bulwark of economic growth for India as well as Telangana? Thank you, Sujit. Thank you, everyone, for being here. It's a pleasure to be with all of you. Ikkada chaala mandi software vallu unnaru, so please bear with me. I'll be taking a contrary view and pushing for hardware, so don't beat me up after the session. The first leg of the Indian growth story, right, was all based around the business processing, call centers, basically. The second leg of the growth story has been about software and migrating software services to India. It enabled us to grow. We all know that story. We all participated in that. But if you think about it, the next leg, if you continue to rely on this software story, AI is actually going to reduce the number of people you need. So while this is going to be great for entrepreneurs and companies where your margins are going to be extremely high, but from societal perspective, the number of people who will be employed may not be as high directly, right? So I believe at some point we have to move away from everything related to software
to non-Hyderabad and non-software. You know, my personal slogan around this is software voddu, hardware muddu. Okay. So if you look at the US and healthcare sector, and especially medical devices, we have certain hubs in US. San Francisco Bay Area, Seattle, Chicago, Boston, Minneapolis, and Orange County. And when you take a step back and look at these cities, there are a few things that are common with these cities. Historically, these cities have a lot of defense companies, aerospace industry, technology located there. So that enabled eventually to grow into a lot of medical devices and healthcare industry products. India, when you compare this, Hyderabad has defense, Hyderabad has pharmaceutical, Hyderabad has technology, good engineering schools, but when you look at healthcare and manufacturing, we are not first, second, third, fourth, or even fifth. Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, even Kerala is ahead of us. And as a policy, if you look at it, historically we have all been saying, oh, we will create special economic zones, we'll give land deals, we'll give you incentives, and you set up a software company. And those turned into mostly real estate deals than software deals. Okay? So there is a policy aspect where you can change that. You know, if you are a hardware company, especially in medical devices, you are very capital intensive. It's not like a software company, you hire 10 people, you provide 10 laptops, and then you have a company and you're now turning out the next big project or a product. The medical device industry requires a lot of capital. And for that, we need support from government, support from the ecosystem. And if I'm coming up with a device and if the government of Telangana states, tells me, hey, if you made this product in Telangana, Telangana 500 government hospitals, we'll buy 50% of our ECG machines from you because you're making this in Telangana. It then becomes very easy for me to go to somebody like Raju Reddy Garu and say, I have a potential annual sales opportunity of $10 million and I need $5 million from you. He'll jump in, you can get the investment. But without those kinds of support, it's very hard. So some of those things have to change. And I think as Praveen was saying, yes, Indian consumers are very cost sensitive, except when it comes to medical. Medical, ఒక డాక్టర్ 100 రూపీస్ చార్జ్ చేస్తున్నాడు, ఇంకొక డాక్టర్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్ 500 చేస్తున్నాడు అంటే, అరే 100 చేసిన సక్కగా చేస్తున్నాడు అది మాకు తెలియదు, 500 దగ్గరికి పోదాం అంటారు. That's not my domain, unfortunately, you know. But people don't hesitate in spending when it comes to healthcare. So as long as you can help propel the economy through the hardware aspect, you know, Hyderabad has an excellent opportunity, but it's ours to lose. You know, if you don't shift away from the software-centric, business process-centric view. If you are a Google or if you are any other international, multinational company into software services, we don't need to go and tell them, look at Hyderabad. They already know what Hyderabad can offer. But you do the same thing on the hardware side. People want to go to Costa Rica, people want to go to Puerto Rico, people want to go to other countries, but not India, certainly not Telangana, as I alluded earlier. So there is an opportunity where healthcare and especially medical devices can play a massive role, but it starts with policy and some of the investment community, all those people who made a lot of money on the software side. If you want to spend, I have a lot of ideas. Thank you. So we have a few community leaders from TDF and ATA, and I would like for you to think about that as one of the things that you could work on in the future. So with that, we'll open the panelists for audience questions. See how things are, and then we'll take it from there. So we can start with Dr. Gopal Reddy. And things to change, the things that has regressed in the past since Telangana state formation. Is an unfortunate truth. The growth we experienced is brand Hyderabad. If you take brand Hyderabad image for the growth, the rest of it is
is not significant, we need to realize that. This is sad part of it. The next part of it is any policy, the problem with the Indian context is the policy has the key components: intent, purpose, and consequence. Unfortunately, the whimsical attitudes of a leader becomes an intent. The purpose is ignored, consequence is never discussed. This is kind of a philosophy and a culture. To change, here we want to talk about Telangana in 2050. Forget about 2050. Think about Telangana in 5 years, in the next 10 years. Let us look at what we could do. Coming to your hardware, I just recently read that India is making its own CT scans. But that's a good thing, okay? Because a lot of medical equipment is being imported at this point. As much as a lot of hardware, a lot of cell phones, they're all hardware things, okay? Then are we in that direction? I don't know. We have become assembling plants rather than manufacturing plants, okay? Coming to education, it is in a very sad state. The thing is that I reviewed all educational standards. Unless we improve the basic standards of basic education, we cannot hope to meet the challenges for the future. As I said, all the companies are coming to Hyderabad. Who are they employing? They're bringing their own employees from their states. All the service industry is taken over by Biharis. Is anybody addressing this system? No. I'm a farmer. I still run my farm. The biggest problem I have is the monkeys problem. We cannot grow, the rural people cannot grow vegetables in their own backyards these days in the rural Telangana. Is anybody talking about it? I don't hear it. These are the fundamental problems needs to be addressed, and the thing is that I tried to interact with the state government very much. I invited a participation with the state government. Unfortunately, I sent a message, but I'm not sure how far it reached. It is an unfortunate thing. I wish they sent a representation to hear all of us, our hopes, our dreams, how we still are engaging ourselves to a better Telangana. Thanks for this opportunity to say a few words. Thank you. I have a question. I'm a serial entrepreneur myself too. Especially I'm closely connected with Rajana and Jayant and Linda. My question to you is that we are in a very critical juncture. I mean, we have seen the technology going on from past 30, 40 years. We have seen one in around 2000s, internet, .com boom and bust. This is a new situation what we're in, and the whole world that is not specific to Telangana, but we are also specific to Telangana because we are kind of more of service dependent economy there, and everything falls apart as soon as your American tariff thing, some news comes up, everything. Nobody talks about local news, they talk about American news. My situation is AI. Second thing is tariffs. Third thing is the economy, entrepreneurship. The only problem to solve this one is entrepreneurship. That will create more problems because one job will reduce to 50, out of 50 jobs, 40 jobs will be going to AI. And the only way we can pivot this one is using entrepreneurship. That's the only way out. So my suggestion, because Rajana is kind of closely associated with Thai and I'm also in there, we got to figure out very Telangana focused entrepreneurship, and we have ATA and other organizations very 10,000, 20,000 people shop. We can really focus for next 2 to 3 years because we don't have time. We can't even think about 5 years. What we can do, the kind of leading in this area, I'm willing to jump in, see is there any way we can kickstart our entrepreneurs, experienced people is looking for jobs, get onto the entrepreneurship side. I think I want to hear from you guys. Question is, what we can do in 2 to 3 years? We cannot think about 5 years or 50 years. We got to do it 2 to 3 years time to integrate Thai, artists of the world, PDFs of the world, to jump from the, more focus on entrepreneurship. That's what do you think about this kind of situation? Okay. Can
can I take a stab at that and maybe invite my other colleagues to comment on it? First of all, yeah, I'm trying to address both the questions. Gopal Reddy Garu, of course, is a luminary, so I beg to disagree with you on some aspects. I just wanted to be upfront. Yes, of course, government obviously has a huge role, whether it is state level, central government, or in America too, right? Government does drive a lot of what happens with the general population. But I think the civil society has a pretty significant role too. And most of us, each of us have a certain knowledge, resources that we've been sort of fortunate to pick over our lifetime. Some from our time in India, some from the time here. And I was just thinking, for me, by the way, I go to India at least 4 times a year, sometimes 6 times a year, right? And every time I go anywhere from 2 weeks to a month or whatever. And for me, most of the time I'm in Nizamabad, or I go to Siddipet or Karimnagar or Jagtial, where our work happens, Kamareddy. But I go to Hyderabad only because I need access to an airport. I wish there was an airport in Nizamabad, and that's the kind of thing, absolutely. I agree, government has a huge role. And, but, I'll just give you an example of this fantastic college that was created by the government when I was 12 or 15 years ago, called RGUKT. People refer to that as IIIT Basar. It's a phenomenal college. I think it was based on some advice from Dr. Raj Reddy here. They created 3 of those in a combined AP state. Today there's only 1 in Telangana after the state separated. I often tell people the quality of students from RGUKT Basar, at least from what I've seen, is superior to the best of the students that I see from the IIT Bombay, Delhi, or BITS Pilani or any. And I'll give you my reason. This is not just saying, oh, it's in Telangana, that's why it is. These are the top 1,500 students that they take every year at the end of 10th class board exam, right? So it's 6-year program, so there are 9,000 students on campus. That's pretty large. And 80% of India cannot afford coaching. Without coaching, you cannot get into an IIT or BITS or NIT or any of those colleges. I'm not saying that quality of students getting into BITS Pilani or any of those is not as good. After all, I went there. I'm proud of that heritage. But I think these kids, these are basically no coaching. That's in some ways purest form of talent evaluation. But the civil society also has a role to make these kind of colleges successful. I see Sudhir Kodati here, who's running a chess network going there. I know my friend Jay Challa has been running some programs there, and quite a few others here who've been involved with that college. So just to give you an example, 3 years ago, one of our programs is to nurture the spirit of entrepreneurship at the college level. It's called Yuva, the program. 3 years ago, we started this ESL program in Basar. And last year, or the year before, late 2023, these students went to IIT Bombay for a nationwide competition. And first of all, for them to go to Bombay and IIT Bombay, that was like a huge experience, right? And they finished second in a nationwide competition in that. Can you imagine? And these are the entrepreneurs. So these are the job creators of tomorrow. Now, I'm not saying can the government do more? Absolutely, they can do more. It's a shame that, the Vice Chancellor is a wonderful man now, Dr. Govardhan, who is running that campus. He said their budget was about 100 or 120 crores for a lot of years early on. Today it's down to 35, 40 crores. So, they're heavily constrained. Now, there again, I think civil society can play a role. Between me and Farinda Sama, my founder, we are trying to connect them to other CSR organizations, because annually there's about 20 to 30,000 crores that goes into CSR. So, I can go on, there's several examples. Actually, Sudhir, if you don't mind, picture Chupatacha. Sorry if I'm taking a little bit longer. I just want to give specific examples instead of, So these are, if you get a chance, take a look at these pictures. Can you go to the next slide on this? Can you? Oh yeah. Yeah. Just where do you think all this is from? This is in Telangana. Any of you? Actually, yeah, you can go to the Hindu article. Yeah. So this gentleman, now this came out of a Thai Nizamabad activity. Now I've been involved with this for 12 years.
I had no idea. This guy, Santosh Kumar, who used to live in New York, he went back to India, and then he's a brilliant photographer, as you can tell, and a huge, wildlife lover. And these are all pictures from the backwaters of Sri Ram Sagar project. These are black bugs and all kinds of rare migratory birds. So it was his passion. When we discovered that through the time Nizamabad, then we wanted to support him, create a community. So we created an organization called NEWS, Nizamabad Environmental Wildlife Society. And then, and we are running a, basically nature and wildlife class at RGUKT Basel, because we thought that's an important part of the education. So we gave them like 30, 40 cameras. We take the students on these trips. Well, a lot of this is right around the Godavari. Godavari starts in Nashik and enters Telangana near Basel. And so the point is now, it took us 3 or 4 years. Finally, we have a government officer, Chandrasekhar Reddy, he was the chief conservator of forest. So he really liked what we are doing, and hopefully they'll materialize. But about 3 months ago, they announced that they're going to set up a preserve. But this can drive more tourism, back to the point that you were making, right? So again, I'm not saying these are all solvable just by some of us sitting here, but also I think it takes a lot of civic engagement, going there, spending time, going to these towns and villages. So that's my sincere recommendation and request. I know many of you travel very frequently, but the more time you can make to go back and connect with the communities back, especially beyond Hyderabad. I think that's something all of us made the point, right? We have to really create these economic opportunities beyond just the metro. So that's kind of my high thought. With respect to AI, this is not just for Telangana, but one of the big, yes, of course, AI is a challenge. We're trying to figure out even in Silicon Valley, how does it affect jobs and all of that. But I do believe a big part of AI's application will be one of those with a human in the loop, right? I think you'll agree with that, Dan? Yeah. So when you talk about human in the loop, that kind of talent exists in plenty in India, and not just in the metros. In a place like Nizamabad, there is a company, look it up, Scout Better. Fantastic young man who is doing this for recruiting out of Nizamabad. He's got 80 employees. Young guy, about 27-year-old. Rice University graduate, he sits in Houston. And his co-founder is in Nizamabad in the IT tower. I mean, I'm not saying the government has done everything right, but they created these IT towers beyond Hyderabad. Without that, this guy would not have done that. Now, clearly, Funny and I and others are spending a lot of time nurturing him, but this is happening. I mean, it's happening probably at multiple levels. So I just, wanted to sort of present that aspect of the opportunity and the optimism, I think, for our country overall, and Telangana in particular. Thank you, Gopal. There are so many of you. The very fact that you people are all here means you care. Offline. Thank you, yeah. I will be brief. Yeah, I second that. My other politicians are fighting who will give the more money for freebies. And can we put politicians are not going to make a decision to stop these things. The only way is we have to go to Supreme Court. They said you cannot borrow money and pay Patakalu and put the burden on the future generation. That's my first question. My second question is, Hyderabad development is not Telangana development. Professor Godanram garu cheppindu. Rural development, district development is a real Telangana development. So don't go under the impression that Hyderabad developed is Telangana developed. That's false. Only 2% of the employees, according to Akumuri Mudigaru, they're from rural Telangana people. Rest of them coming from outside. Even labor is coming from outside. And third thing is, Hyderabad is our golden lane duck. We have to use Hyderabad city to raise funds and help Telangana rural development. One way is Hyderabad city law 1 crore rupee house taxes is like 5,000 rupees. 10 years ago I said double it, 2 years later double again after 2 years double again. కనీసం 1 కోటి రూపాయలు ఇల్లు మీద 30-40 వేల రూపాయలు ఉన్న ట్యాక్సెస్ ఉండాలి. ఆ డబ్బుతోటి ప్రైవేట్ స్కూల్, గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళని ఇంప్రూవ్ చేయవచ్చు, రోడ్లు ఇంప్రూవ్ చేయవచ్చు, సిటీలో streets improve చేయవచ్చు. That is our source for money. And we have to use
comes back to the original question that I posed to Dr. Kodanram Garu. Welfare. You said that teach a person how to fish rather than give a fish. So where do we cap? Is 10% budget is a cutoff for welfare? And also I would like to spread the pot a little bit more, because you both are from India and we see a water expert here. We spoke a lot about water. Now, without Kaleshwaram being used, I hear that the paddy production, rice production, the Kharif season, the recent season, has exceeded the last year's production. And we are already #1 producer in the country. Do we need to increase more paddy production? Why can't we change it to cash crop or commercial crops? I don't see that happen. Vegetables are not available. None of our farmers tend to go into that kind of a route. So, taking all these questions into consideration, if you can please. Danto part, if I may, Dr. Sujit, can I add something so that Dr. Kodam can? Hello? So, thank you, Nisari, about that. So basically, I would like to combine that other question on while we are envisioning India evolving from a developing country to a developed country. So in this process, right, obviously the transparency and law and order and accountability of the leadership is going to be important, right? So, it's combination of all these, like freebie programs or whatever for votes and all. So unless leadership has commitment and sincerity and work with the vision for making this GDP or economy or developed country, how do we ensure this transparency and accountability in the leadership and make sure that the leaders are with professionalism and in the interest of the development. So that's probably going to be very important, in the coming few years, particularly, right? So how do we make that happen? Yeah, we'll hold their thoughts and then let them address, and then we'll get back to the remaining questions. వెల్ఫేర్ మీద మనం గుండుగుత్తగా మాట్లాడితే కొంచెం కష్టం. ఒకటి చాలా కీలకమైందంటే ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ నుంచి వచ్చినవి ఉన్నాయి. సుప్రీంకోర్టు రైట్ టు ఫుడ్ కేసు చాలా రోజులు చర్చ జరిగింది. 98 నుంచి చర్చ, 96 నుంచి చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. నాకు గుర్తున్నంత మేరకి మొట్టమొదట సుప్రీంకోర్టు మనం చేయగలిగేది ఏముంటుంది, ఇది ప్రభుత్వాలు విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కొట్టిపారేశారు. మొట్టమొదటి కేసులు వచ్చినవన్నీ కూడా ఒరిస్సా నుంచి, ఆకలి చావులకి ఎట్లా చేయాలని. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు రెండవసారి జైపూర్ నుంచి కేసులు వచ్చినప్పుడు 2001లో మీరు కొన్ని ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన స్కీమ్స్ను అమలు చేయవలసిందే అని వాళ్ళు ఉన్న స్కీమ్ను మెదక్లో చాలా విపులంగా, చాలా లోతుగా, చాలా కుటుంబాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈ స్కీమ్లు వచ్చిన తర్వాత ఆకలి చావులు ఆగిపోయింది. చాలా తీవ్రమైన సమస్య ఉండేది. చాలామంది తిండికి ఇబ్బంది పడి ఆకలి చావులకు గురైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. చాలా మేము పరిశీలన చేసిన తర్వాత దక్కన్ క్రానికల్ కూడా వాటిపైన లోతైన స్టోరీస్ రాయటం జరిగింది. ఈ స్కీమ్స్ కొన్ని వృద్ధాప్య పింఛను అట్లా వచ్చింది, వికలాంగులకు పింఛను అట్లా వచ్చింది. అదేవిధంగా మనకు ఐసిడిఎస్ స్కీమ్ కూడా ఆ రకంగా వచ్చింది. తర్వాత రేషన్ కార్డులు, బీపీఎల్ కుటుంబాలకు రేషన్ ఇవ్వాలనేటువంటిది, ఇవన్నీ కూడా ఆ రకంగా వచ్చినవి. ఇవాళ గవర్నమెంట్ దాన్ని 10 రూపాయలు ఉన్నది 15 చేస్తున్నదేమో, కానీ కొత్తగా వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన స్కీమ్స్ చాలా చాలా తక్కువ. ఒంటరి మహిళలకు ఇచ్చేటువంటి పెన్షన్, ఇవి కొన్ని బస్ రైడ్స్ ఉచితంగా ఇవ్వటం,
ఇట్లాంటివి తప్ప కానీ మీరు చూస్తే మొత్తం ఫ్రీగా అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నామనే ఇంప్రెషన్ మనకు కలుగుతుంటుంది. వాటి మీద మాట్లాడేటప్పుడు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే సమస్య వస్తుంది. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వల్ల అమలవుతున్నటువంటి స్కీమ్స్ మీరు ఏమన్నా చేయండి, ఇవాళ వాటిని పార్లమెంటు చట్టం చేసింది. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద వీటిని లీగలైజ్ చేసింది. కాబట్టి వాటిని మనం ఇవాళ కాదనటానికి వీల్లేదు. నేను అనేది ఏంటంటే ఒక విషయము అవి ఆ జాగ్రత్త ఒకటి మనం పాటించాలి. మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు రాజకీయ జోక్యం లేకుండా ఎంచుకోవటం కనుక జరిగితే లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసే విషయంలో గ్రామసభ మీద ఆధారపడి మీరు ఎంపిక చేసుకోగలిగితే ఈ స్కీమ్స్లో దుర్వినియోగం అనేది ఆపటానికి అవకాశం ఉంటుంది. నా వాడు కాబట్టి వాడికి ఇవ్వకపోతే నాకు రిపోర్ట్లు రావనే ఉద్దేశంతో మంచి డబ్బులుండి కార్లలో తిరిగే వాళ్ళకు కూడా వృద్ధాప్య పింఛన్ ఇస్తున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు కూడా వైట్ రేషన్ కార్డు ఇస్తున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ దుర్వినియోగము ఆపటం అనేది ప్రధానమైన సమస్య. కానీ మొత్తంగానే స్కీమ్లు తీసేస్తామంటే మాత్రం చాలా సంక్షోభం వస్తుంది. అది చట్టపరంగా సాధ్యం కూడా కాదు. ఇక రెండవది, చర్చ జరుగుతున్న సందర్భము ఉచిత బస్సు ప్రయాణాలకు సంబంధించి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి లాభం కూడా మీరు చూడండి. ప్రతి స్కీము మన దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల ఒక రకంగా అది గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. చిరు వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్లకు పట్టణానికి పోయి నేను చాలామంది మహిళలను అడిగిన ఈ స్కీమ్తో మీకు ఏం లాభం, ఆఫీస్కు వెళ్ళేటువంటి మహిళలను మీరు వదిలేస్తే మిగిలిన వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు నర్సంపేట నుంచి వరంగల్ వచ్చి కూరగాయలు కొనుక్కొని పోయి నర్సంపేటలో అమ్ముతుంటారు, లేదా వస్తువులు కొనుక్కొని పోయి తమ ఊళ్ళల్లో అమ్ముకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకందరికీ ఇది ఒక రకంగా సబ్సిడీ స్కీమ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ విషయంలో. కాబట్టి మనం వీటి మీద కామెంట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త పాటించడం అవసరం. కాకపోతే ఒక విషయం మీ అందరితో నేను ఏకీభవించేది ఏంటంటే వీటి వల్ల అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనుకుంటే చాలా చాలా పొరపాటు, సాధ్యం కాదు. ఈ స్కీమ్లు ఉండగా ఉపాధి కల్పన మీద ప్రధానమైనటువంటి దృష్టి, ఆర్థికాభివృద్ధి మీద ప్రధానమైన దృష్టి పెడుతూ ఈ స్కీమ్ల అవసరాన్ని తగ్గించుకుంటూ రావటం అనేది ప్రభుత్వం ప్రధానమైన కర్తవ్యంగా చేయవలసి ఉంటుంది. నాకంటే వీటి మీద ఆకునూరి మురళి గారికి చాలా తెలుసు. చాలా రోజులు ఎలిమినేషన్ ఫర్ రూరల్ పావర్టీ దానికి ఈ సంస్థకు డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. వారైతే ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పగలరని మీ అనుమతితో. మధురెడ్డి గారి క్వశ్చన్స్ అడ్రస్ చేయాలంటే రేవంత్ రెడ్డి గారిలో ఉండాలి. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉంటే బాగుండేది. మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నన్ను కోదండరామ్ గారిని ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటున్నారు. సో యా, అంటే మనము చాలాసార్లు రాంగ్ కంపేర్ చేస్తాం థింగ్స్ని. సో చాలాసార్లు కంపారబుల్స్ కావు, బట్ కంపేర్ చేసుకుంటాం. అది కొంచెము మేబీ దట్ డజంట్ గివ్ యూ ఆన్సర్స్. ఎస్, మనకి మీరు చెప్పినట్టుగా మీ యొక్క బాధ ఆవేదన అంతా కూడా ఏంటంటే ఇష్యూ ఏంటంటే చాలా మనీ పోతుంది, కరెక్టే చాలా. సో స్కీమ్స్ యొక్క ప్రాబ్లం కాదు అది, ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో మనము ఎవరికి మనము వాటిని ఉద్దేశిస్తున్నాము, టార్గెట్ ఎవరు అనేది జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్, బాగా భయంకరమైన గవర్నెన్స్ సుపరిపాలన లేకపోవడము, ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోవడము, తర్వాత బ్యూరోక్రసీ కూడా బుర్ర పెట్టకపోవడము. సో పొలిటీషియన్స్కి చాలా అంటే ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్గా పోనీలండి ఎంత పోతే నాకు అంత మంచిగా ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయనే ఒక ఉదాసీనత భావం, ఇవన్నీ రీజన్స్గా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. మన రైతు ఫార్మర్ రైట్ 73,000 కోట్ల రూపాయలు పోయినాయి. 73,000 కోట్ల రూపాయలలో 27,000 కోట్లు, చాలా కన్జర్వేటివ్ ఎస్టిమేట్ ఇది, 27,000 కోట్ల రూపాయలు రైతులు కానీ వాళ్ళకి వెళ్ళాయి. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది రైతులు ఎవరికి వెళ్ళాయి? ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ల ఫామ్ హౌస్లు ఉంటే ఆ ఫామ్ హౌస్కి ఇది రైతు బంధు పోయిందండి. వాళ్ళు వ్యవసాయం చేయరు, వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళు ఒక ఆస్తిలాగా కొనుక్కోవడానికి పెట్టుకున్నారు, అట్లా ఒక డిగ్నిటీ లాగా ఒక స్టేటస్ గురించి కొనుక్కున్నారు. సో అట్లాగే ది ఇండస్ట్రియలిస్టులు, సినిమా హీరోలు అడుగుతున్నారా మాకు రైతు బంధు కావాలని?
కానీ వాళ్ళకు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే కెనాట్ ఆల్సో రిజెక్ట్ ఇట్. రిజెక్ట్ చేస్తే ఏమైంది, వాడికి ఎన్ని ఎకరాలకు రైతు బంధు వస్తుందో అనే సమాచారం తెలిస్తే ఇట్ ఇస్ అన్ ఎంబారసింగ్ సిచ్యుయేషన్ ఫర్ హిమ్. అందుకని వాళ్ళు ఏమి అలా గమ్మున కూర్చుంటారు, వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటారు. ఇద్దామన్నా కానీ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. అంటే సచ్ ఎ స్టూపిడ్ థింగ్, ఫూలిష్ థింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్స్. సో ఇప్పటికీ కూడా అది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది ఎందుకు కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుందంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎంబడి విమర్శిస్తారు కొత్త గవర్నమెంట్. కట్ చేస్తే రైతు బంధు ఇన్ని కట్ చేస్తారు, ఇంతమంది ఫార్మర్స్ అంటే అక్కడ ఫార్మర్స్ ఎవరైనా అడగరు ఎవరు కూడా. సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఫార్మర్స్ కాదు కదా అప్పలకి. సో నాన్ అగ్రికల్చర్ చూసుకున్నటువంటి ఆల్రెడీ మొత్తం డెవలప్ అయిపోయింది అన్నీ కూడా, లైక్ రియల్ ఎస్టేట్లో వాటికి కూడా రైతు బంధు. సో ఇట్లా చాలా అంటే టార్గెటింగ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అనమాట. మనం ఇవి ఇస్తున్నాము, పెన్షన్స్ ఇస్తున్నాము, పెన్షన్స్ ఇవ్వాల్సిందే, బాగా పేదలకు ఇవ్వాల్సిందే. కానీ ధనవంతులకు ఎందుకు ఇస్తున్నారండి, కారు ఓనర్స్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారండి, 4 స్టోరీ బిల్డింగ్ లోన్లకు ఎందుకు ఇస్తున్నారండి, తెలిసి ఇస్తున్నారు అంతా కూడా. ఇది తెలియక కాదు, చాలా అన్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మొత్తం కూడా. బట్ సమ్హౌ అది చాలా ఒక పొలిటికల్గా మైలేజ్ మాకు పోతుందన్న భయంతో ధనవంతులకు ఇచ్చే కూడా కట్ చేయలేకపోతున్నారు గవర్నమెంట్స్. సో మనమేం చేయాలి దానికి? ఒకసారి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఏమంటారు అంటే, మరి మీరు ఎవరు అంటున్నారు కదండి, మీరు సివిల్ సొసైటీ అది తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఎస్డిఎఫ్ కావచ్చు, వాటెవర్, మీరు ఎవరు ఏం మాట్లాడతలేరు, అందుకని మాకు కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు గట్టిగా మాట్లాడితే మేము కట్ చేస్తాము. మాట్లాడడానికి ఎవరు లేరు. మీరు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారని గట్టిగా మాట్లాడదు హైదరాబాద్లో. సో మీరందరూ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఇలాంటి విషయాలు బయట పెట్టాలి, భయంకరంగా ఓపెన్గా చాలా పెట్టగలిగితే వాళ్ళకు కూడా ఎంబ్రాసింగ్ అయ్యి సో ప్రజల్లో డిస్కషన్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా కట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇష్యూస్ ఇన్ దిస్. సో అట్లాగే మనకి బడ్జెట్ అనేది, సో మీరు ఎడ్యుకేషన్ అనేసరికి అక్కడ కట్ చేయాలి ఇక్కడ కట్ చేయాలి చెప్పొద్దు. ఎడ్యుకేషన్కి మీరు 15% మేనిఫెస్టోలో పెట్టాలి, ఇవ్వాల్సిందే. సో ప్రతి దేశంలో ఉదాహరణకి 25 రాష్ట్రాలలో తెలంగాణలో లోయెస్ట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ టు ఎడ్యుకేషన్, అది కూడా సింగిల్ డిజిట్ అలొకేషన్. మనం మాత్రమే 25 రాష్ట్రాల్లో 25 రాష్ట్రాలు మోర్ దాన్ 10% ఇస్తున్నారు. మన ఒక్క రాష్ట్రమే ఇంతకుముందు 6.5 ఉంది, ఇప్పుడు 7.5 అయింది. సో ఎక్కడ కట్ చేసుకుంటారు మీ ఇష్టం, కానీ బట్ కంపల్సరీ 15% ఇవ్వాలి అనేది. ఇలాంటి కొన్ని మన క్వశ్చన్స్ అడగడం, ఫ్రేమ్ చేయడం కూడా, మనము బయట ఓపెన్గా వాయిస్ చేయడం కూడా చాలా లాజికల్గా చేయగలిగితే మనకు ఉన్నటువంటి 50 తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మెనీ ఇష్యూస్ లైక్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. Sorry. I just want to make sure we address actually Sujit's question around the commercial crops water usage. One of the challenge, right, is storage facilities. I remember very well, I mean, that moment ఉన్నప్పుడు ఖమ్మంలో ఫార్మర్స్ వచ్చిండ్రు, వాళ్ళు క్రాప్స్ తెచ్చి ఆ మార్కెట్ యార్డ్లో పెట్టిండ్రు, వర్షాలు పడుతున్నాయి, అండ్ బ్రోకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మార్కెట్ యార్డ్లో దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు బై, అండ్ దీస్ పీపుల్ వర్ కమిటింగ్ సూసైడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ యార్డ్. సో మీరు ఈ కమర్షియల్ క్రాప్స్ ప్లస్ అడిషనల్ క్రాప్స్ కానీ మీరు ఇన్కమ్ పెంచడానికంటే కూడా యూ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ యూ నీడ్ బెటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు మూవ్ గూడ్స్ ఫాస్టర్, చీపర్. మీరు ఒక 1000 రూపీస్ ఫార్మర్కి రైతు బంధు కింద ఇచ్చే బదులు ఆ విలేజ్ లో ఇఫ్ యూ బిల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ ఇట్స్ లాట్ మోర్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కంపేర్ టు ఒక 1 year 2 year ఇది. So that's how I look at this as an opportunity to change. Sujit, one quick comment, and I think Dayanand asked about entrepreneurism and entrepreneurs. I don't think we answered the question very well. I think that we have to bring that in our education system, right from the maybe high schools and colleges, make that as a coursework, especially in the degree colleges and engineering colleges, and provide some projects where they can prove entrepreneurism, as part of the classwork and studies. I think those types of reforms should be made. Nowadays, more and more emphasis is given to entrepreneurism, but I think to cut down, imagining 40% of state's revenue is on the software, what is depending on global economy, is very tragic. So we need to increase manufacturing, we need, I think, to increase our own self-sustainability, we need to have more entrepreneurs starting the business and coming up with innovation to do those things. So having those courses in our education system would be a great idea. And even the cold storage, the food chain, securing the food chain, right? You can create a whole, bunch of entrepreneurs, and that's just an example.
right? So entrepreneurship goes across all the fields. Yeah, please. Yeah. So, MV Reddy garu. రెండు ఇష్యూస్ నేను ఈ ఫోరం ముందు పెట్టాలనుకున్నా. ఒకటేమో ఈ సబ్సిడీస్ ఆల్రెడీ కోదండరామ్ గారు, మురళి గారు ఆన్సర్ చేశారు. అండ్ మచ్ ఆఫ్ ది వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ ఈస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్ ఆన్ ineligible beneficiaries. It is a naked fact. Everybody knows. But ఎవరు కూడా సాహసం చేయట్లేదు. మురళి గారు కొంత టచ్ చేశారు. హౌ ఎట్లా దాన్ని అరికట్టేది. దాదాపు 50,000 కోట్ల రూపాయలు నాకున్న అవగాహన ప్రకారంగా గెటింగ్ వేస్టెడ్. ఈ బడ్జెట్ క్రైసిస్ ఉన్న ఈ తరుణంలో అసలు ఎట్లా బడ్జెట్ వస్తుంది మనకి? ఏ విధంగా మనం డెవలప్మెంట్ చేసుకోకపోతున్నాం? అందువల్ల దీనికి కాంప్రమైజ్ లేకుండా నాన్ నెగోషియబుల్ ఇన్ఎలిజిబుల్ బెనిఫిట్స్ని కట్ చేయాల్సిందే. దానికి ఎట్లా అనేది మనం ఆలోచన చేయాల్సిందే. తప్పకుండా ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కూడా భయపడుతుంది, సాహసం చేయదు పని చేయడానికి. ఎందుకంటే అపోజిషన్ వాళ్ళు ఎమ్మటే వేస్తారు, ఆ తర్వాత ఎలక్షన్లో దెబ్బతింటామేమో చెప్పేసి ఎప్పుడు సాహసం చేయదు. బట్ హౌ లాంగ్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ? అండ్ మనం విజన్ ఫర్ తెలంగాణ మాట్లాడుకుంటాం. ఎట్లా తెలంగాణ డెవలప్ అయ్యేది? ఇట్లాంటి సాహసం మనం ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే ఎట్లా? మురళి గారు చెప్పాడు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. 25,000 crore రూపీస్ ఆర్ గెటింగ్ వేస్టెడ్. బడ్జెట్ ఎంత? పెన్షన్ మీద ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది? లోన్ వేవేర్ మీద ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది? ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మీద ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది? ఇట్లా మనం దేర్ హ్యాస్ టు బి తప్పకుండా. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఫస్ట్ టైం అటెండ్ చేస్తున్నాను. ఇంత బాగా చర్చలు జరుగుతాయి అనుకోలేదు నేను. అండ్ మంచి టాపిక్స్ తీసుకున్నారు. వెరీ లెర్నెడ్ ప్యానలిస్ట్ కూర్చోబెడుతున్నారు ప్రతి దాంట్లో కూడా. అండ్ ఇట్లాంటి టాపిక్స్ ఒక్క రోజులో మనం చేయలేము. ఈ నెగోషియేషన్స్ డైలాగ్ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ. జూమ్ మీటింగ్స్ పెడతారా, ఎట్లా పెడతారా అనేది దీని మీద ఎక్కడైనా టీడీపీలో ఏమైనా సబ్ కమిటీస్ వేస్తారా? ఇట్లాంటి ఫోరంలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి చాలా. ఇట్లాంటివి లేవు. వాళ్ళు ఇంత లిమిటెడ్, ఇంత వాళ్ళకి విజన్ లేదు, ఇంత బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు, ఇంత బ్రాడ్గా లేవు తెలంగాణలో. అండ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ తెలంగాణ TDF కెన్ డూ ఈస్ ఇదే పాలసీ అడ్వొకసీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందువలన దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలని ఒకటి చెప్తూ, తర్వాత ఈ సబ్సిడీస్ని ఇన్ఎలిజిబుల్ బెనిఫిట్స్ని ఎట్లా తీసేయాలనే దాని మీద ప్రభుత్వానికి మనం అండగా నిలవాలి. అంటే సాహసం చేయాలి. అపోజిషన్ పార్టీస్ని కూడా దీన్ని రోపింగ్ చేయాలి. అందరినీ రోపింగ్ చేస్తే సో దట్ దే విల్ నాట్ టాక్. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే చేయాల్సిన అవసరం ఎట్లా, హౌ షుడ్ వి డూ అనేది ఒకటి ఆలోచన చేయాలి. ఒకటి. నెంబర్ 2, నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, మనం ఒకటి ఐసోలేషన్గా మాట్లాడుతాము, ఆలోచన చేస్తాం. బ్యాక్ ఇన్ తెలంగాణ లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తాం. ఉద్యోగాలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల కోసం ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ? 50,000, 1,00,000, 2,00,000. ప్రైవేట్లు ఎన్ని ఉన్నాయండి? మురళి గారు చెప్పిన ఆ ప్రైవేట్లో కూడా తెలంగాణ పిల్లలకి రావట్లేదు. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఎన్ని ఉన్నాయండి ప్రైవేట్లో? ఇక్కడ ఒక 2 లక్షలు ఉంటే అక్కడ 2 లక్షలు, 3 లక్షలు చేస్తున్నామేమో. మిగతా పిల్లల్ని తెట్టుకోవాలండి. వాళ్ళకి ఎట్లండి? సో ది ఆల్టర్నేటివ్ ఈస్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ చెల్లగారు చెప్పారు. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో ఏడుందండి ఎంటర్ప్రినర్షిప్? ఆ ఓరియంటేషన్ ఏడుందండి అసలు? ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ మనం రేటింగ్ చేస్తుంటే ఎట్లా చేస్తుండండి? ఎవరు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత వచ్చింది? ఇంకో పారామీటర్, దేర్ హ్యాస్ అ పారామీటర్. ఎంతమంది ఎంటర్ప్రినర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. దట్ హ్యావ్ సచ్ పారామీటర్ తోనే ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ను కూడా అదర్ కాలేజెస్ను కూడా గ్రేడింగ్ చేసినట్టు రావాలి. తప్పకుండా స్కూల్ లెవెల్ నుంచే. ఏముందండి ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ పిల్లలు IIT, IASలు, IPS. ఇదేనండి ఓరియంటేషన్. ఇంకేం ఓరియంటేషన్ ఉందండి పిల్లలకు? సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో కూడా రైట్ ఫ్రమ్ స్కూల్ లెవెల్ పేరెంట్స్ ఆలోచన చేయాలి. తర్వాత పిల్లలు కూడా టీచర్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఆలోచన చేయాలి.
ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే అండి మనం తెలంగాణ డెవలప్ చేయాలంటే. అటు రెండు ఇట్ ఈస్ ఏ డబుల్ ఎడ్జెడ్ సోర్డ్. ఒక పక్కనేమో మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, రెండోది జిఎస్టీపీని బ్రహ్మాండంగా మనం పరుగులెత్తించవచ్చు. సో ఇది కూడా మనం అనుకున్నంతగా ఒక రోజులో లేకుంటే 2 రోజుల్లో చేసేది కాదు. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ హోలిస్టిక్గా దెర్ హ్యాస్ టు బి ఎ థింక్ ట్యాంక్. ఒక ఇంటెలెక్చువల్స్ కూర్చొని నెగోషియేట్ చేయాలి, మాట్లాడాలండి. అంటే ఎట్లా మన గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని కంపెనీలు, ఆ కంపెనీలలో కూడా మన లోకల్ పిల్లల్ని ఏ విధంగా దాంట్లో పంపొచ్చు, తర్వాత ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ప్రమోషన్ ఎట్లా చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఏం సపోర్ట్ చేయాలి, లింకేజెస్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది కూడా ఇవన్నీ కూడా హోలిస్టిక్ ఆలోచన చేయాలి. అండ్ ఇట్స్ నాట్ మై క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఇష్యూ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది బోర్డ్. Your point well taken. It's a call for action for TDF leadership. So second point, call for action. Gopana, one second. So I think to add to what everybody is saying, entrepreneurship is a very good buzzword, no doubt. You take America, right? Silicon Valley, how great it is. If you go to another state, it's not. So entrepreneurship needs nurturing, it's very contagious, right? So I think it's important, but then let's not defocus on what we need. Everybody talking about jobs, right? AI, whether AI replaces the job. What we need to do is in the next 5 years, if the trends go as they're saying, the robotic AI is going to require to build 1 billion robots across the globe. It's a huge manufacturing opportunity, right? You cannot, if you go to rural, you got to create manufacturing rights, not jobs. So we have to think in that direction. It requires policy, it requires organizations, it requires private partnership. But I think in order to have the discussion, right, TDF, even these welfare schemes, how TDF has done awareness during Telangana, we need to distribute books. Now it's all digital. Why don't get data from Murali and others and continuously keep it in the business, people domain? Every village, right? These are the 100 pensions. Question them. Let's share it with people. There is visual guilt in the village, right? If somebody, as he said, has a 4-stair building, getting a pension, if it's the public domain, then that creates a challenge. And that drives a discussion. Because these problems are not going to be solved overnight or with some white paper. So you have to use data, you have to use technology, and you take it to people. That's how we drove Telangana movement, right? I think that's going to take a lot of work. If any organization you are serious about it, you make plans, you make partnerships. It may be next 5-year struggle, like how it's supposed to Telangana struggle. That's number one. Number two, right, as I said, if you are going to use AI and whether you use it or not, it's a mindset issue. And if you go to anybody, ask them to use AI who is a public employee or private employee, first thing comes into their mind is my job is a mistake. There is a resistance. Absolutely, that's human nature. So now, how could you change that mindset and provide some content or awareness and how could you drive? I think that's the organization's role. Again, we cannot solve hundreds of the problems. You pick few and you find a path, and it's a commitment. It's not going to happen overnight. It's been 1 hour 45 minutes. The session has started, so we'll be very quick on this. Yeah, So so go ahead. I just had a very great side comment from Murli Garu. He put onus on us. He has the power now as the Education Commission chair. He's saying, he's giving the challenge to us. Give him some specifics on how this entrepreneurial coursework can be introduced in the Telangana education system, and he will take it to the CM and make it happen. Okay, that's an action item. That's a great Action item. action item. So I will work with the folks here on this platform and provide you some specifics on when it should be introduced, how it should be introduced, and see what else are there, and provide you some guidance. So thank you very much. We'll take one more question. Sudhir garu. Salman garu.
issue of food security has come, but I'm pointing to the issue of nutritional security. Food security is not the same as nutrition. Ideally it should be, but it's not the way it's implemented. మొన్న నేను ఒక 3 months క్రితం IIIT బాసరకు వెళ్ళి ఉంటుంది along with friend Ravi Reddy. I had an opportunity to address at least 5-6 classes. ఏ క్లాసుకు పోయినా నాకు ఏదో కొట్టొచ్చినట్టు అనిపించేది ఏంటంటే ఏందమ్మో అంత ఎలుక పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నారు వీళ్ళు. మీ క్లాస్ మీరు పర్టికులర్ పోయి చూడండి. ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ యూ టేక్ క్లాస్ IIIT, మీరు ఒక క్లాస్లో 4 క్లాసులు ఇక్కడ 4 క్లాసులు అక్కడ చూడండి. ఐ బెట్ కనీసం 10 కిలోల యావరేజ్ వెయిట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ సేమ్ ఏదో 10 కిలోలు. ఈజ్ ఇట్ ఏ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు న్యూట్రిషన్ సరిగా లేకుంటే వచ్చి కాలేజీలో కూడా సరిగా ఉంటలేదా? బట్ దట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. మీరు చెక్ చేసుకోండి. మెన్షన్ దిస్ టు మురళి గారు. మురళి గారు సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో రాజురెడ్డి గారు, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్. సో మనం టాకింగ్ అబౌట్ 2-3 trillion ఎకానమీ ఆఫ్ తెలంగాణ. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దిస్? ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నేను కూకట్పల్లి నుంచి BHL పోతుంటే ఎటు చూసిన సూపర్ స్పెషాలిటీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, అంటే సూపర్ స్పెషాలిటీ మల్టీ స్పెషాలిటీ రోగాలు తెలుసుకుంటున్నాం. వీటికి సొల్యూషన్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి. ద సొల్యూషన్స్ హ్యావ్ టు కమ్ సమ్వేర్. అది మనం అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఎక్కడైనా మన రాడార్ స్క్రీన్ మీద వస్తుందా? లింక్ టు దట్ ఇష్యూ ఇంతకుముందు హౌ డు యూ కట్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ ఇన్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఆర్ అదర్ సోషల్ ఫేర్ స్కీమ్స్. ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను మొన్న అంత ముందు పోయినప్పుడు నేను కమలాపూర్, మాది హుజరాబాద్ కమలాపూర్ దగ్గర, కమలాపూర్ నుంచి గోయింగ్ టువర్డ్స్ కనంకొండ, అంబాల విలేజ్ అని రాగానే రోడ్డు మీద అంతా తెల్లగా అర్థం కాలేదు ఏం తప్ప అని చూసేవారు. మొత్తం బియ్యం ఎండబోసినాయి. దాదాపు ఒక 1/2 కిలో బియ్యం. ఆ బియ్యం నుంచి ఎట్లా పోవాలబ్బా, కింద ఉన్న ప్లాస్టిక్ సంచులు పెట్టి బియ్యం ఎండబోసిందా అని ఆగితే వాళ్ళు అక్కడ దూరం ఉండి రాని సార్ అంటారు. హెజిటేట్ చేసుకుంటే దాని నుంచి పోయినాక అర్థం కాలేదు వీళ్ళు బియ్యం నుంచి కారణం అంటాను. ఆడ దగ్గర పోయినాక నేను తీసి ఫోటోలు తీయబోతా అంటే వాళ్ళకు అనుమానపడేది, ఏం సార్ మాకు కొట్టబోతారా అని. మీ పొట్ట ఎందుకు కొడతామా, ఎందుకు అయినా బియ్యం ఎందుకు ఇట్లా చేస్తా అంటే నూక చేస్తాను సార్, మహారాష్ట్ర లిక్కర్ పోతుంది అక్కడంతా కూడా, తర్వాత అక్కడ పూలదానం అంటే మీరు 2 రూపాయలకు కిలో బియ్యం జనాలకు ఇచ్చి ఎవరో వీటన్ని అక్యుములేట్ చేసి దాన్ని 8 రూపాయల మాల్గా కన్వర్ట్ చేసి, అంటే గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ అరౌండ్ 40-45 రూపీస్ ప్రొక్యూర్. అండ్ వాట్ ఈ వేస్టేజ్ ఏదైతుందో 35-40 రూపాయలు మనం హౌడ్కి ఇవాళ దగ్గరకు వస్తలేదు కదా. అది ఓదికో తిండి లేక న్యూట్రిషన్ లేదు, ఇంకోదికో మనం ఈ ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్స్ అప్లై చేసి వేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ లింక్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఊర్లలో మీరు ఏ ఊళ్ళో పోయినా కూడా కొత్తగా చెప్పేది లేదు, బెడ్ షాప్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒకటి ఆధార్ కార్డు పెట్టి వాళ్ళు లిక్కర్ కొట్టుకుంటప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఇంకోటి పెట్టి మానిటర్ లింక్ చేయండి ఎంత తాగుతాడు వాడు 10,000 6-7 కంటే ఎక్కువ తాగితే టేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బిలో పవర్టీలో ఇండ్ల నుంచి విప్లవాలు మొదలవుతాయి. ఇంట్లో కొట్లాటలు మొదలవుతాయి. విన్నారు ఇంత లక్షల కొద్ది రూపాయలు జనాలు తాగుతాడు వీళ్ళని బిలో పవర్టీ లైన్. బిలో పవర్టీ లైన్ మరి ఇట్లా ఎంత తాగుతాడు? ఈ బాధ్యత ఎవరు తీసుకోవాలి? విన్నారు. సో టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు బట్ జయంత్ చెల్లా ఐ థింక్ రేజ్ ఎ వెరీ, మీరు అంటే ఏ గ్లోబల్ కంపెనీ అయినా కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది ఎక్కడ కూడా చర్చలకు వస్తలేదు. మొన్న 3 నెలలు హైదరాబాద్ పోతే, ఇండియా పోతే 3 వారాలు సిక్ అయినా. నేను మొదటి నుంచి కొద్దిగా ఆస్మాటిక్ 3 వారాలు సిక్ అయినా ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్. నౌ వీఆర్ గ్యాసింగ్ అవర్ ఓన్ పీపుల్. ఇమాజిన్ ఒక 6 నెలల పాప కూడా చిన్న లంగ్స్ తోని అదే ఎయిర్ను ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. ద మెషిన్ ఈజ్ నాట్ డిజైన్ ఫర్ దట్. ఈజ్ ఇట్ ఎవర్ కమింగ్ ఆన్ టు ద ఎజెండా? ఎయిర్ క్వాలిటీ అట్లా మనకి ఏంటి, వాట్ ఎవర్ కీ ప్రియారిటీస్, ఒక 5 నుంచి 10 ఏదైతే కీ ప్రియారిటీస్ అని అనుకోని ఇవాళ కొద్ది జీవితం మాదిరిగా ఉండాలనుకుంటే కీ ప్రియారిటీస్ కావాల్సిన నాలెడ్జ్ బేస్ని అడ్రస్ చేసుకోవడం, దాన్ని ప్రజలలో పట్టుకోవడం, అది తప్పనిసరి చేయవచ్చు. మిగతా ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి, వస్తుంటాయి. బట్ ఒక 5 నుంచి 10 తెలంగాణలో ఒక 70-80% లైఫ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే అనుకునే కీలకమైన అంశాలు తీసుకుని దాని మీద నాలెడ్జ్ బేస్ని బిల్డ్ చేసి ఆ నాలెడ్జ్ జనాల్లో కనుక మనం డిఫ్యూజ్ చేయగలిగితే అక్కడి నుంచి వచ్చే ప్రజలతో ఎజెండాలలో కొత్త గొప్ప మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. So that's my question. Yeah, my question కంటే సుజిత్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రేట్ moderating Sujit. So great. Thank you. Everybody is appreciating, but
nobody is appreciating you, Sujit. I mean, of course, you know. Yeah, of course. Yeah, last question. Question can take this observation. No? Please, okay, thank you. Murli garu enతమంది మీరు చెప్పినట్టు some rich kids, rich people kids అమెరికాకు వస్తున్నారు. That's not exactly correct. చిన్న 2-3 ఎకరాల పిల్లలు వస్తున్నారు, లేబర్ డైలీ లేబర్ పిల్లలు, విచ్ ఈస్ గుడ్ థింగ్. బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ గట్రా ఉన్నారు కదా, కొంచెం ప్రిపేర్ చేసి పంపించారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వచ్చిన 4 రోజులకి తాగి నడపడం, షాప్ లిఫ్టింగ్లు, అడగలే వీసాలు వచ్చి విచ్ ఈస్ గుడ్, బట్ మినిమం ప్రిపేర్ చేసి పంపించారు వాళ్ళకు. ఓ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు, అసలు ఏం లేదు. వచ్చిన 3 రోజులకి ఇండియా లైసెన్స్ పెట్టుకొని తాగి నడపడం, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఆర్గనైజేషన్లో ఏం చేస్తున్నాయి మమ్మల్ని తిట్టడం. సో అదొకటి. ఇంకోటి దీనికి పేరెంట్స్ కూడా బ్లేమ్ చేయడానికి ఉంటుంది. వాళ్ళ పెద్ద అనుకోవడం పక్కింటి కానీ మనల్ని కూడా పంపాలి. సో విచ్ ఈస్ గుడ్ థింగ్. కానీ కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి వాడు ఏళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఉన్నాడా లేదా, మీరు 30 ఏళ్ళ నుంచి అమెరికా ఉన్నారా, మామూలు 2 ఏళ్ళ నుంచి అవ్వలేదు, ఏం చేస్తున్నారు అంటుంది. ఎంత ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు, మార్కెట్ ఎంత బ్యాడ్ ఉంది. సో పేరెంట్స్ కూడా కొద్దిగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. మామూలుకి ఎంత ఉంది, ఐ మీన్ అగైన్ ఆల్ కేమ్ టు దిస్ కంట్రీ, బెటర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినాం, అందరూ రావాలి. బట్ కొంచెం నేర్చుకొని కొద్దిగా ఎథిక్స్, సో మెనీ థింగ్స్. కోదండరామ్ సార్ అకల్ సాగు దగ్గర బ్రదర్ చెప్పినట్టు ఆ లిక్కర్ కూడా రైతు మంది వచ్చాడు. నెక్స్ట్ డే లిక్కర్ షాపులు అన్ని వైన్ షాపులు అన్నీ ఫుల్ నిండిపోతున్నాయి. సో అదొకటి. అదేంద ఒక క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. మాకంటే ఇవి మేము అంటే ఐటీ వాళ్ళం కాబట్టి మాకు తెలుసు దేంట్లో పెడితే అంటే అక్కడ మాకు అట్లీస్ట్ ఈ కంపెనీ, క్లౌడ్ కంపెనీ, ఏఐ కంపెనీ, ఏదైనా మెడికల్ డివైస్ కంపెనీ ఎఫ్డీఏ అప్రూవల్ కానీ మేము పెడితే నేను పెట్టిన 3 రోజులుగా 80% పడుతుంది. మేము ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి అట్లాంటి దాంట్లో? అంటే తెలిస్తే మాకు అంటే వీడికి చేస్తాడు, అరే వీడికి రెవెన్యూ ఉంది, ఇంత కస్టమర్లు మెడికల్ డివైస్ ఏమైందంటే సక్సెస్ రేట్ ఎంతో ఎఫ్డీఏ 90-80% ఫెయిల్యూర్. ఐ మీన్ మమ్మ ఎట్లా ఐడెంటిఫై అయ్యారు? మేము పెట్టిన పైసలు మందలు లేతున్నారు, పెట్టిన అందరు పైసలు చేసుకుంటున్నాం, అవి అవుతున్నాయని చెప్తా. స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్ అయితే నాకు తెలియదు, కానీ ఇవాళ రాఖీ చాలా మంది లేడీస్ ఉన్నారు, హ్యాపీ రాఖీ అన్న. మీకే ఐడియా, ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకే. నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎవరి చేతులకు రాఖీలు లేవు, మనం ఇక్కడ పక్కన పెడదాము. ఒక్కొక్కరికి లేడీస్ ఎవరి నుంచి రాఖీ కడతారంటే $100 కలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఎంటర్ప్రీనర్ ఐడియాస్ అంటున్నారు కదా మీరు. Okay, so I think so we'll cap it. Last question. So he's been asking last one more question. We don't have time, please. Mike this one. You have a question? Yeah. This is Sridhar Patel from Michigan, Andy. So I've been discussing with Murli Garu since yesterday on education giving areas, and since I have been working on it 20 years. That is fine. And I have another question. So we all know we are trying to educate the children, which is needed, and at the same time we need to educate the teachers also to educate the children. At the same time, we should think about should we educate the politicians also? Unfortunately, Constitution doesn't provide that. Yeah, but another thing, Andy, the politicians, so there are some metrics to qualify to contest. నేను ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటేనే కాంటాక్ట్ చేయాలనేది ఉంది. ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే కాంటాక్ట్ చేయాలని లేదు. అలాగే మినిమం ఎడ్యుకేషన్ కూడా పెట్టాలా వాళ్ళకి టు క్వాలిఫై ఫర్ ద కాంటెస్టింగ్. అదొకటి. ప్లస్ ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. మనం పేపర్ మీద నామినేషన్ ఫైల్ చేసినప్పుడు they say that they are spending only 28 lakhs. When you look at mics gaani, publicity gaani, the campaigning వేళప్పుడు వందల మంది పోయి, obviously we know everybody is taking money to campaign. ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుందంటే అది బర్డెన్ టు ద క్యాండిడేట్. సో అటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ అంటే తగ్గించుకుంటే వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత అదంతా సంపాదించడానికి అవకాశం ఉండదు. సో అటువంటివి కూడా ఆలోచించాల్సిన ఉందంటారు. ప్లస్ ఇంకోటి, ఇది ఆన్సర్ లేదు. మంకీస్ మన స్టేట్లో మిగతా స్టేట్లో ఉన్నాయేమో, ఎంత డెవస్టేటింగ్ అంటే చెప్పండి. అది లేదే. నాట్ ఓన్లీ ఫార్మింగ్ వాళ్ళు నేను చెప్తున్నా కదా, స్కూల్స్లో కూడా ఎక్కడ అవుతున్నాయి మంకీస్. అది నేను స్కూల్స్లో ఎక్కడ విండోస్ ఈ మెస్ కొట్టాల్సి వస్తుంది, ఆ డోర్లో డ్రిల్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎంత అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ పే చేస్తున్నా అంటే స్కూల్స్లో
లేదా టీచర్స్ కొట్టుకుంటున్నారు మనీ వస్తున్నాయి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి. సో అదొకటి మీరు డెఫినెట్గా చూడాలండి. ఇంకోటి ఫుడ్ కూడా స్కూల్లో మీ ఫుడ్ కూడా చూస్తుందండి. సో ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ రైస్. రైస్ కూడా ప్లేట్ మొత్తం రైస్ వేస్తాడు, చిన్న పప్పు సాంబార్ వేస్తాడు. అది న్యూట్రిషన్ కిందకి రాదు అసలు. ఇక్కడ జనరల్గా 1/3 ఆఫ్ ద మీల్ ఇస్ మీట్, 1/3 ఆఫ్ ద మీల్ ఇస్ వెజిటబుల్స్, 1/3 ఆఫ్ ద మీల్ ఇస్ డైరీ. అది ఎంత ఫాలో అయితే మనం రైస్ పండితే కానీ అంత వాటర్ కూడా అవసరం ఉండదు. మనం రైస్ పండిస్తే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇటువంటి న్యూట్రిషన్ ఫాలో అయితే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ గేమ్స్ ఆడాలన్నా కూడా పిల్లలు ఫిజిక్గా ఉండాలి. Running over time. So that is Sure, thank you. We'll wrap it up. So we'll have to felicitate our panelists today. They have done a wonderful job. Please give a huge round of applause. And we will be okay. So each panelist would like to close a 30-second comment. I'll make it quick. Entrepreneurship, more than education, it has to come from parents and family. మనకు కల్చరల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ పేరెంట్స్ మనకు ఈవెన్ ఐ వాస్ టాట్ సేమ్ వే జాబ్ చేయాలి, జాబ్లో ఎక్స్పర్ట్ కావాలి, దాని తర్వాత మేనేజర్ కావాలి, దాని తర్వాత ఇంకోటి కావాలి అనే దాని బదులు if your kids are interested and willing to explore and start something, encourage them, support them. ఒక ఇయర్ జాబ్ చేయకపోతే ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ 40-year అడల్ట్ లైఫ్లో వచ్చేది లేదు, పోయేది లేదు. ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ వెన్ యూర్ టాకింగ్ టు యువర్ కిడ్స్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, I think we all agreed that we have to create more economic opportunities outside of Hyderabad, which is wonderful. I think all of us said the same thing. And Murli garu, tappakunda I'd love to follow up with you because we do have a program called Yuva that nurtures entrepreneurship in the local colleges. So I'll be happy to share that. For those of you who are interested in learning more about Kakatiya Sandbox, whatever we do, please, I welcome you to visit Nizamabad. I mean, it's just only a 3-hour drive from Hyderabad, which you all go to. Some of you, if you go to the districts, it might be even shorter. Rupal Dandiya ani ikkada undandi. She's of course not a Telugu person. She's from Jaipur, but she lives here in the Bay Area. So she's our liaison for all the work related to Sandbox here in the US. So I just wanted to encourage you to. మిత్రులందరికీ పేరు పేరున ఒక సూచన. అన్ని భూమి మీద ఉన్న అన్ని సమస్యలు మనం ఒక రోజులో పరిష్కరిస్తామనుకోవటం సాధ్యం కాదు. ఏవి మౌలికమైన సమస్యలు అనుకుంటున్నామో వాటిని గుర్తించగలిగితే మిగతా సమస్యలు వాటికి అనుబంధంగా పరిష్కారం. ఆ మౌలికమైన సమస్యల మీదే దృష్టి పెడతాం. వాళ్ళ ఆహార భద్రత కల్పించాలి, పోషకాహార విలువలను అందించాలి. అది ఒక ప్రధానమైన అంశము పేదరిక నిర్మూలనలో భాగంగా. కానీ అందరికీ సమానంగా భాగస్వామ్యం, సమానమైన అభివృద్ధి ఇది సాధించే లక్ష్యంలో ఉపాధి కల్పన ఎట్లా, వ్యవసాయాన్ని ఏం చేస్తాం, అదేవిధంగా సాంప్రదాయక వృత్తుల పట్ల మన దృష్టికోణం ఏముంటుంది, చిన్న పరిశ్రమలకు ఎట్లా ప్రోత్సాహం కల్పిస్తాం అనేవి ప్రాథమికం అనుకుంటే వాటి మీద కీలకమైన దృష్టి పెడదాం. కోతుల విడుదల ఎట్లా పరిష్కరిద్దాం, ఇవన్నీ వీటికి అనుబంధంగా వచ్చేటువంటి అంశాలే. కానీ అన్నింటినీ ఒకే స్థాయిలో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి చర్చ చేస్తే అప్పుడు మనకు గందరగోళం తలెత్తుతుంది. కాబట్టి ప్రాథమికమైన అంశాల మీద దృష్టి పెట్టి సమాజ పరివర్తనకు ఏవి కీలకం అనుకుంటామో వాటి మీద దృష్టి పెట్టి ఆ చర్చను ముందుకు కొనసాగిస్తే ఉపయోగంగా ఉంటుంది. Closing comment. ఇప్పుడు మనం చాలా మాట్లాడతాం ఇవన్నీ, బట్ ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ కావు జనరల్గా, వెరీ ప్రాక్టికల్గా. సో ఒకవేళ మీ అందరికీ కొంచెం ఇంకా కమిట్మెంట్ ఉంది, తెలంగాణ ఎమోషన్స్ నేను చూసాను నిన్న మొన్న ఈరోజు కూడా, కానీ బట్ ఆ ఎమోషన్స్ ఆగిపోయింది తెలంగాణ రాగానే. సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ సాటిస్ఫైడా, లేకపోతే ఇంకా మనకు అవసరం ఇర్రెలవెంట్ అనుకుంటున్నాను తెలియదు, కానీ బట్ చాలా ఉంది చేయాల్సింది. వీలైతే మీకు ఆ ఓపికలు ఆ కమిట్మెంట్లు ఉంటే కొంచెము హైదరాబాద్ స్థాయికి కూడా వచ్చేసి ఒక 2-3 రోజులు దీని మీద మేధమదనం చేసి ఒక చిన్న మంచి డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బి యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ది తెలంగాణ. సో అది రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా, నెక్స్ట్ ఇంకోరైనా చేస్తారా, కానీ అట్లా ఉంటే అట్లా బాగుంటుంది. సో
So these all should be, I think, documented properly. అది బాగుంటుందని నా సలహా. Thank you so much. So I'll call upon the TDF leadership to come for felicitation. I will start with so yeah, we'll start with Sam. Fine, we'll take it offline. సో రిందాసామ గారిని మధుకే రెడ్డి గారు సత్కరిస్తారు. రిందాసామ గారు అవార్డు రాజుకే రెడ్డి గారిని రామ్ కాకులవర్ గారు సత్కరిస్తారు. కోదండరామ్ గారిని టీడీఎఫ్ చైర్మన్ మురళీ చింతల్పండి గారు సత్కరిస్తారు. కవిత చెల్లా గారు జయంత్ చెల్లా గారిని సత్కరిస్తారు. రావాలి, ఎక్కడున్నా రావాలి, కనబడతలేదు. కవిత చెల్లా గారు ఎక్కడున్నా రావాలి, కనబడట్లేదు. నెక్స్ట్ ప్రవీణ్ జొన్నలగడ్డ గారిని దివేష్ అనిరెడ్డి గారు సత్కరిస్తారు. ఇది మా ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది, మా ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చినప్పుడు మేము మా ఇష్టం వచ్చింది. జయంత్ చెల్లా గారిని కవిత చెల్లా గారు సత్కరిస్తారు. ఇది మా ప్లాట్ఫామ్. కవిత చెల్లా గారు పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ జయంత్ చెల్లా గారు కరెంట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ఆటా ఆల్సో. రాజ్ శీలం గారు మురళీ ఆకునూరి గారిని సత్కరిస్తారు. పరమేష్ గారు సుజిత్ గారిని సత్కరిస్తారు. సుజిత్ రెడ్డి పున్నం డాక్టర్ సుజిత్ రెడ్డి పున్నం గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. దిస్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గ్రేట్ మోడరేషన్ అండ్ ఏమంటాము ఉద్దండులని మోడరేట్ చేయడం అని అంటే ఈజీ కాదు, నేను చెప్పను. సుజిత్ ఇస్ ఫ్రమ్ వరంగల్. వరంగల్ అయినా, నల్గొండ అయినా, నిజామాబాద్ అయినా మన తెలంగాణ, జై తెలంగాణ అనండి అందరూ. సో అందరం ఒక ఫోటో దిగుతాము, అవార్డు ఇచ్చిన వాళ్ళు, అవార్డు తీసుకున్న వాళ్ళు అందరం కలిసి ఒక్క స్నాప్లో. Thank you very much for all the panelists, moderator garu and award ichina vallaki. Really appreciate. I just wanted to answer Akunuri Murli gari recommendation. He said like idu oka book laga teeskoste baaguntadani. మనం ఈ సెషన్ ని రికార్డ్ చేసినాము. దట్ ఈస్ ద ఐడియా అబౌట్ ఇట్. ఈ రోజు జరిగిన సెషన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక దగ్గర క్రోడీకరించి వి విల్ బ్రింగ్ అవుట్ యాజ్ ఎ బుక్
as the outcome of this 25th anniversary convention. So we will move forward with education panel. Education panel lo Sri Kodandaram garu, Akunuri Murli garu. Hello. As part of this as మీరు ఎడ్యుకేషన్ మీద పనిచేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ మ్యాండేట్ ఉండాలి టీడీఎఫ్ తరఫున నేను రిక్వెస్ట్ చేసినది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 20% ఆఫ్ ద వరల్డ్ పాపులేషన్ 90% whatever is Indian. So we have 90% of the talent in the world is in India. So only way India can develop is we educate everybody just like US did. US have 95% of the people finish high school and 60% go to some college, about 40% go to complete college. Every school, every college have decent facilities provided by government. Private is very limited. More than 90% of the people go to government colleges. So here we, from this stage, TDF asking government to provide at least 15% of the budget to the education. That is the only way we can make it. That is the only way we can make it to the objective. Without that, nothing is possible. I am requesting personally on TDF platform to convey this message to the government. Thank you. I'll convey. సో వన్ రిక్వెస్ట్, మనకి చాయ్ బిస్కెట్ వచ్చింది, ఏమొచ్చింది ఇంతకి? సమోసా వచ్చింది. వచ్చిందా లేదా? యా గ్రాబ్ యువర్ సమోసా అండ్ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ప్యానల్. లేకపోతే మన మీటింగ్ తీసుకొచ్చి ఇద్దామా? యాక్చువల్గా గ్రాబ్ యువర్ సమోసా అండ్ కమ్ బ్యాక్. You all get seated. Actually, we will get the samosa for you in a plate. Okay, get refreshment, and in 5 minutes, you get your food here in a plate, and you will get started. We don't have much time to Bonalu again. Bonalu will get started at 6:15. Stop streaming. 7.5% లో ఎంత మేరకు మనం మిగతా ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాం? నాకు తెలిసి మెజారిటీ 75% ఓన్లీ సర్వీస్. సో మిగతా 7.5% లో 25% వీటి గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే లాట్ హ్యాస్ టు బి డన్. బోర్డ్ అని రికమెండేషన్స్ అయితే చేస్తాం, ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ అండ్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఇస్ చదువు గురించి మనం ఎందుకని మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఎందుకని మాట్లాడుకోవట్లేదు. దేర్ ఇస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక సర్వే పరాక్ 2024 అని డిసెంబర్ 2024 లో వచ్చింది. దిస్ ఈస్ రన్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్. 36 స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ లో 782 జిల్లాల్లో చేసింది. ఓవరాల్ గా భారతదేశంలో మన ఎడ్యుకేషన్ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది, తెలంగాణకి సంబంధించి చూస్తే పర్టికులర్ గా 3rd క్లాస్ 6th క్లాస్ అండ్ 9th క్లాస్ కి సంబంధించి 3286 స్కూళ్ళలో 77,000 అంటే 78,000 సంథింగ్ అలాంటి స్టూడెంట్స్ చెప్తే సర్వే అనేది చేస్తే తెలంగాణ లెవెల్స్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ బిలో ద నేషనల్ యావరేజ్ అక్రాస్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ గ్రేడ్స్. వాళ్ళకి కనీసం
సెంటీమీటర్స్ నుంచి మీటర్స్కి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి, వాచ్లో టైం ఎట్లా చూడాలి, ఇట్లాంటి బేసిక్ థింగ్సే తెలియట్లేదు అంటే వేర్ ఆర్ వి స్టాండింగ్ నౌ. ఇక్కడ మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా లెక్కలు కనిపిస్తుంటాయి. ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశం నుంచి యుఎస్కి వచ్చే వాళ్ళు 20,000 మంది దాకా ఉంటారు అనేది. 4 స్టూడెంట్స్ లో, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ లో ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ఉంటారు అని. దెన్ వై వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్ స్టూడెంట్స్? 20,000 మంది గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటాం, 4లో ఒక్కరు మనోడే ఉన్నాడు, మన భారతీయుడే ఉన్నాడు అనుకుంటాం. మిగతా వాళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవట్లేదు? సో యా ఓకే, వాట్ ఎవర్. ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి మిగతా లెక్కలు ఉన్నాయి కదా, 12 లక్షలు అనుకుంటున్నాం. మరి 12 లక్షల్లో వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పోయింది, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలి కదా. ఇక్కడ నేను ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ లెక్క కూడా మీకు చెప్పాలి. సో మన ఇండియన్ పాపులేషన్ లో 14 ఇయర్స్ బిలో ఉన్న వాళ్ళలో అంటే 1/4 ఈజ్ 14 ఇయర్స్ బిలో ఉన్నారంటే 24.9% 14 ఇయర్స్ పిల్లలు ఉన్నారు. దాంట్లో డ్రాప్ అవుట్స్ అనేది సెకండరీ స్కూల్లోనే 12.61% డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారు సెకండరీ స్కూల్ లెవెల్లో. అండ్ హైయర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి చూసుకుంటే ఓవరాల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఈజ్ 57.6%. మనమేమో వాళ్ళని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, స్టెమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాం, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాం. దెన్ వై వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ మనకు ఉన్నటువంటి బేసిక్ మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి, ఫెసిలిటీస్ గురించి. అండ్ ఓన్లీ నేను ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్తున్నా, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ మనం ఇప్పటికే చాలాసార్లు చూస్తుంటాం, మీరు కూడా చూస్తుంటారు. ఒక సింగిల్ వాష్రూమ్ ఉంటుంది, దానికోసం 200 మంది 300 మంది అమ్మాయిలు లైన్లో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఫుడ్ గురించి చూస్తాం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ గురించి చూస్తాం. వెరీ రీసెంట్గా కలెక్టర్ కనుక మా స్కూల్కి వస్తే మా ఇష్యూస్ సాల్వ్ అవుతాయి, పిల్లలు ఎంతమంది ప్రొటెస్ట్ చేసి నడుస్తూ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు, అట్లాంటివన్నీ చూసినాం. అవన్నీ కాదా ఫెసిలిటీ అంటే? వాళ్ళకి ప్రాపర్గా చదువుంది, మంచిగా పాస్ అయినరు, గ్రేడ్స్ వచ్చినాయి, అమెరికాకు పోయినరు, ఇదేనా? బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇమీనింగ్ ఇంతమంది ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి టాలెంట్ ఉంది, మిగతా అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది. దెన్ వై వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ మెజారిటీ? సారీ, నేను ఇవన్నీ పిచ్చి లెక్కలన్నీ చెప్తున్నానేమో, బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అట్లీస్ట్ ఫైనల్లీ దీనికి ఇప్పుడైనా మనం ఒక టైం కేటాయించినందుకు. ఫస్ట్లీ నేను ఈ ప్రగతి తెలంగాణ గురించి ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, అందులో ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎందుకు ఫోకస్ పెట్టాలి అనే దాని మీద మన ప్యానెల్ డిస్కషన్ లో వెరీ ఫస్ట్ ప్రొఫెసర్ కోదండ రామ్ గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు, సార్ ప్లీజ్ సార్. Telangana Education Commission Chairperson. Thank you so much, sir. And Dr. M.V. Reddy garu, retired IAS officer, former Director of Technical Education. Reddy garu, National Convener, MV Foundation. Dr. Gopal Reddy garu, TDA Board of Trustee. And Atmacharan Reddy garu, ex-MP. Thank you so much, sir. గుడ్డుకోవాలా వెళ్ళిపోవచ్చు, మనం స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం. ఇంకా నేనైతే ఫస్ట్ కోదండరామ్ గారితోనే అనుకున్నా, ఎందుకంటే మురళి గారితో అయితే నేను క్లాస్ లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నా, బికాస్ హీఈస్ రిప్రజెంటింగ్ దట్. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మనం గోల్డెన్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్
ఫౌండేషన్ అనుకున్నాము, స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ స్టేజ్లో వస్తాయి. ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఈజ్ మనకు కావాల్సింది ఒక ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్, ఒక ఫౌండేషన్ అనేది ఉండాలి. మనకి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కావచ్చు, లెక్కలకి సంబంధించి కావచ్చు, కనీసం వాచ్ చూడలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము అనుకుంటే కేవలం చదువు మాత్రమే. మనం మాట్లాడిన దాంట్లో చాలా వరకు మాల్ న్యూట్రిషన్ అని ఉంది, లేకపోతే వాళ్ళకి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు బేసిక్గా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి ప్రైమరీ థింగ్. సో మీరైతే ఇక్కడ అన్ని విన్న తర్వాత ఒక సమ్మప్ తీసుకొని వెళ్ళి రికమెండేషన్స్ రూపంలో గవర్నమెంట్ ముందు పెట్టిన తర్వాత దట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఏమవుతుందంటారు? కర్నూలు సావుకి 100 కారణాలలాగా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. మన రాష్ట్రంలో అయితేనేమి, దేశంలో అయితేనేమి ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంకా కూడా మనము దాన్ని క్రాక్ చేయడం లేదు. సో ఇది ఒక పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదు నిజానికి. సో మనకి ఎండి ఫౌండేషన్ నుంచి మేడం శాంతా సిన్హా గారు, వెంకటరెడ్డి గారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి మాట్లాడుతున్నారు, పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో 2-3 ఇష్యూస్ బాగా క్లియర్ వచ్చినాయి అన్నమాట. అందులో ఒక మెయిన్ ఆలోచన విధానం ఏమొచ్చిందంటే బయటికి, దీనికి మెయిన్ కారణము అసలు పిల్లలు నేర్వలేకపోతున్నారా, లేకపోతే టీచర్లు చదువు చెప్పలేకపోతున్నారా పిల్లలకు, లేకపోతే ప్రభుత్వాలు అసలు మొత్తానికి చెప్పొద్దు, చెప్పించొద్దు, విద్య వద్దనుకుంటున్నారా అనే మూడిట్ల ఏది కరెక్టు అనేది ఒక డిస్కషన్. మీరేమంటారు? ఈ మూడు ఏది కరెక్టు? మెయిన్ నంబర్ 1 ఏది కరెక్ట్? విచ్ ఇస్ నంబర్ 1, విచ్ ఇస్ నంబర్ 2, విచ్ ఇస్ నంబర్ 3? టీచర్లతో చెప్పించే బాధ్యత తీసుకోవాలి. టీచర్లతో చెప్పించే బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఎవరు జీతం ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకోవాలి. బట్ ఎనీహౌ మేమందరం మేధోమదనం చేసినాక దాని మీద తేల్చింది ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు చెప్పించదలుచుకోలేదని బయటకు వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఓపెన్ చెప్తున్నాను ఇది. దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్స్ ఎ బిగ్ స్టేట్మెంట్ బట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఎవరు చేయాలి అది? ఎవరు చేయాలి అది? గవర్నమెంట్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ గవర్నమెంట్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి గవర్నమెంట్? అసలు టీచర్లు మీరు చదువు చెప్తున్నారా లేదా అని ఎవరైనా అడుగుతున్నారా? దీస్ ఆర్ ది ఇష్యూస్. బట్ ఎనీహౌ ది ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే ది నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ మనకి పిల్లలకి చాలా లో లెవెల్లో ఉన్నారు. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా 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 లో లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. మన 2022లో ఈ నాస్ సర్వే కొత్తగా పాలకని పేరు పెట్టారు. ఆ నాస్ సర్వేలో, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వేలో 36 రాష్ట్రాలు ప్లస్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో మన తెలంగాణ యొక్క ర్యాంక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ర్యాంక్ మనకి 36లో 35 ర్యాంక్ మంది. మన ఎన్నికల్లో దట్ మేఘాలయ ఉంది అంతే. మిగతా మనకంటే బీహార్లో పైన ఉంది, ఉత్తరప్రదేశ్ పైన అంటున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట యాక్చువల్గా. సో ఎన్నిటి బాగా ఈ మధ్య కాలంలో మేము చాలా ఎక్కువ డీప్ డైవ్ చేస్తుంటే ఒక 2-3 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. అంటే జస్ట్ టు సే కాంటెక్స్ట్ అండ్ కాజెస్. మెయిన్ రీజన్ దీనికి ఏంటంటే there are too many schools in a given geography, government schools. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా కూడా స్కూలే, 5 మంది ఉన్నా స్కూలే, 10 మంది ఉన్నా స్కూలే. సో అట్లా 1000-2000 వరకు పోయింది, రకరకాలుగా ఉండేవి. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే టీచర్స్ మనకి నంబరు క్లియర్ కట్ ఒక మండలాన్ని తీసుకొని మనము అనాలిసిస్ చేస్తే అది ప్రతి 16 మందికి ఒక టీచర్ ఉంటారు. మనకి మీ అమెరికాలో కూడా లేరు అంతమంది టీచర్లు ఒక మండలం తీసుకుంటే కాన్సెప్ట్. సో బట్ ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్స్ ఏమవుతుందంటే మనకి 82% ఆఫ్ ది ప్రైమరీ స్కూల్స్లో తెలంగాణలో మనకి మల్టీ గ్రేడ్ టీచింగ్ అవుతుంది.
అంటే ఒక్క టీచరు 5 క్లాసులు చెప్పడం సైమల్టేనియస్గా, ఒక్క క్లాస్ రూమ్లో 5 క్లాసులు కూర్చోబెట్టడం. సో ఇలాంటివి అండ్ మోర్ దాన్ 50% స్కూల్స్ దే ఆర్ స్మాలర్ స్కూల్స్. అమెరికాని మనం తీసుకునేది డెవలప్డ్ నేషన్ తీసుకుంటే ది యావరేజ్ స్కూల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది పిల్లలతో అనుకుంటే, సో ఇది అమెరికా ఐ థింక్ 600 ఇక్కడ ఉంది. ఇందాక నేను నా పిల్లలతో కూర్చున్నప్పుడు సో వాళ్ళ స్కూళ్ళలో ఒక స్కూల్లో 1800 మంది ఉన్నారు, ఒక స్కూల్లో 2500 మంది ఉన్నారు, ఇంకొక స్కూల్లో 580 మంది ఉన్నారు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో. సో మన స్కూల్ తెలంగాణలో యావరేజ్ సైజ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ ఈజ్ 65. ఐ థింక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది లోయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ఏమవుతుందంటే వీ ల్యాక్ ది కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు, లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు, అండ్ ఒక డిగ్నిఫైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు, ఒక సో సెక్యూర్ అండ్ సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు. సో దానివల్ల పిల్లలు డ్రాస్టిక్గా మనకి గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి విత్డ్రా అయ్యి సో అటు ప్రైవేట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇది కారణం. ఎట్ ది సేమ్ టైం మనము గవర్నమెంట్లో ఒక పిల్లకి పర్ యాన్నం ₹1,00,000 ఖర్చు పెడుతున్నాం. వేరే ది బెస్ట్ ప్రైవేట్ స్కూల్ కూడా ఒక జిల్లాలో బెస్ట్ ప్రైవేట్ స్కూల్ తీసుకుంటే ఆ బెస్ట్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో మనకి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వస్తుందంటే ₹15,000 వస్తుంది పర్ స్టూడెంట్ ఖర్చు. సో ఏమవుతుంది మరి అక్కడ 15,000 ఖర్చు పెట్టిన దగ్గరనేమో చక్కగా 93% మనకి ఏ గ్రేడ్లో పాస్ పెడుతుంటే ఇక్కడ ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టిన దగ్గర సో 64% మంది సి గ్రేడ్లో మిగిలిపోతున్నారు. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటంటే 10th క్లాస్లో ఉన్న బిగ్ నంబర్ కన్సిడరబుల్ నంబర్ 30 to 40% పిల్లలు తెలుగు చదవడం రాదు, ఇంగ్లీష్ చదవడం రాదు, బేసిక్ న్యూమర్స్ రాదు. సో ఇది ఏం జరుగుతుంది అంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ మార్నింగ్. పాత గవర్నమెంట్ మీకు చెప్పాలి నేను. సో ఐఎమ్ నోన్ ఫర్ దిస్ క్రిటిసైజింగ్ దిస్ ఆన్ దోస్ గవర్నమెంట్ ఆన్ దట్ గవర్నమెంట్. దట్ గవర్నమెంట్ దట్ చీఫ్ మినిస్టర్ నెవర్ రివ్యూ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ మినిట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 9.5 years. సో ప్రభుత్వంలో ఏమవుతుందంటే రివ్యూ చేస్తేనే ముఖ్యమంత్రి అక్కడ రివ్యూ చేస్తే కూడా అంతంత మాత్రమే జరిగే ఇలాంటి ఒక సొసైటీలో just imagine what happens if the government doesn't bother. So these are the issues మనకి. సో దీనికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ఇస్ అంత బిగ్ ఇష్యూ. సో ఈరోజు ఇందాక చెప్పినట్టుగా 28 రాష్ట్రాల్లో మధ్య లోయెస్ట్, ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీడిపి జనరల్గా 6% ఆఫ్ జీడిపి మనం ఖర్చు పెట్టాలి. సో అట్లాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 50% బడ్జెట్ తీసుకోవాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ 50% బడ్జెట్ తీసుకోవాలి. బికాస్ ది ట్యాక్సెస్ ఆర్ షేర్డ్ between government of India and state governments is 50-50. సో అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది కాబట్టి ఇద్దరు బాధ్యత తీసుకోవాలి. కానీ మన దేశంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ వాళ్ళ బడ్జెట్ రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది. ఇటు వీళ్ళ బడ్జెట్ తగ్గిపోతుంది, అటు వాళ్ళ బడ్జెట్ తగ్గిపోతుంది. ఇస్ నాకు లోయెస్ట్ బడ్జెట్ సో గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కంపేర్ టు అదర్ నేషన్స్. సో ఇట్లా చాలా 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 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నవి. సో మేబీ దీనికి సంబంధించి సివిల్ సొసైటీస్లో పెద్ద పని ఉంది. సో ఆ సివిల్ సొసైటీస్లో మనకి ఆ టీడీఎఫ్ కూడా ఒక సివిల్ సొసైటీనే నా ఉద్దేశంలో. మేబీ దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ సొసైటీ. సో మనందరం కలిసి వీటి మీద గొంతెత్తితే తప్ప ఐ థింక్ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవు. సో ఇది మన ముందున్నటువంటి ఒక పెద్ద ఎజెండా ఉంది. సో మేబీ ఐ థింక్ పెద్దలు కూడా మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నెక్స్ట్ వెంకటరెడ్డి గారితో మాట్లాడదాం. తను ఎంవి ఫౌండేషన్ నేషనల్ కన్వీనర్. చైల్డ్ లేబర్ కోసం దశాబ్దాల తరబడి పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి ఎంవి ఫౌండేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. బడి ఈడు పిల్లలందరూ బళ్ళలోనే ఉండాలి, అంటే 14 ఏళ్లలోపు పిల్లలందరూ బళ్ళకి తీసుకొచ్చే దానికి విపరీతమైనటువంటి కృషి చేసినటువంటి పోలీసులతో కావచ్చు, ఇటు సివిల్ సొసైటీ కావచ్చు, అటు బ్యూరోక్రాట్లతో కూడా తిట్లు తిన్న వెంకటరెడ్డి గారు అయితే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి స్కూళ్ళల్లో పెట్టిండ్రు. ఆ తర్వాత ఫెసిలిటీస్ ఎట్లున్నాయి? మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ ని చూడడానికి తిరుగుతున్నారు, రాదర్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ల కంటే కూడా. ఏమనిపిస్తుంది మీకు? థ్యాంక్ యూ. ముందుగా టీడీఎఫ్ ఇంత పెద్ద మంచి కార్యక్రమాన్ని, ఈ పండుగలో మమ్మల్ని భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. స్పెషల్లీ మహేందర్ గారికి స్పెషల్ ధన్యవాదాలు. చాలా లేట్ అయింది. విద్య యాక్చువల్లీ పొద్దున లేవంగానే బడిపోవాలి. యాక్చువల్లీ పొద్దున లేవంగానే బడిపోయేది ఇష్టపెట్టి బడి నుంచి పోయేటప్పుడు మీటింగ్ పెట్టినాం విద్య గురించి. సాయంకాలం స్కూల్ అనుకుందాం. సో ఐ థింక్ అందుకోసం చాలా అంటే ఎనీ క్లాస్ రూమ్ మార్నింగ్ ఉన్నట్టు ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఐ ట్రై మై బెస్ట్. ఒక్కటేంటంటే
తెలంగాణ గురించి, తెలంగాణ బిడ్డల గురించి ఆలోచించడం అనేది ఎన్ఆర్ఐస్గా చాలా ముఖ్యమైన అంశం. సివిల్ సొసైటీగా మేము అక్కడ కింద మీద పడుతున్నాం, కష్టపడుతున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం. కానీ ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడేది చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా గోపాల్ రెడ్డితో కూడా మేము ఆ డాక్యుమెంట్ తయారీలో టీడీఎఫ్లో నేను కూడా భాగస్వామిని. అయితే తెలంగాణలో 40,000 స్కూళ్ళు ఉంటాయి. జస్ట్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే అంటే అందరికి తెలిసి ఉంటుందేమో, 40,000 స్కూళ్ళల్లో 10,000 స్కూళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. అయితే విచిత్రం ఏమిటంటే 40,000 స్కూల్లో 75% స్కూల్స్ 60% మంది పిల్లలు ప్రైవేట్లో ఉన్నారు. 25% స్కూళ్ళల్లో 60% మంది ప్రైవేట్లో ఉన్నారు. 75% స్కూల్లో ఒక 40% మంది స్కూల్లో. 60 లక్షల మంది పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. సో ఈ 60 లక్షల్లో ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను మీకు. గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే బాలికలు ఇంతకుముందు ఎక్కువ మంది డ్రాప్ అవుట్ అయ్యేది బాలల కన్నా, బాయ్స్ కన్నా. బట్ బాలికల రిటెన్షన్ ఉంది తెలంగాణలో, అది ట్రెండ్. ఇప్పుడు మనం అందరం ఇప్పుడు బాలల కోసం పనిచేయాలా ఏమో, బడిగోండిరా బడిగోండిరా అని. అంతకుముందు ఆ ట్రెండ్ లేకుండా అదొక మంచి ట్రెండ్ యాక్చువల్లీ. అయితే తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న యువతీ యువకులందరికీ దాదాపుగా అప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళందరూ స్కూల్కి పోతున్నారు, ఉద్యమాలు చేసి మనతో పాటు భుజం కలిపినారు. కానీ వాళ్ళ బడులు కానీ వాళ్ళకున్న పిల్లల విద్య కోసం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్నారు. అంటే దాదాపుగా 37 లక్షల మంది పిల్లలు ప్రైవేట్లో పోతున్నారంటే అందులో మెజారిటీ పిల్లలు పేద వర్గాలు, నాన్ పూర్, రిచ్ కాదు వాళ్ళు. కొంతమంది రిచ్ అంటే దాదాపుగా ఒక 50,000 రూపాయలు వేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు స్టేట్ బడ్జెట్తో సమానంగా అవుట్ ఆఫ్ ప్యాకెట్ ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఇక్కడ ఎంతమంది మీరు పిల్లల చదువు ఖర్చు పెడతారో తెలియదు, కానీ ఇళ్లలో పనిచేసే వాళ్ళు, రిక్షా కార్మికులు, గృహ కార్మికులు అందరూ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ విద్య విశ్వాసాన్ని ఇవ్వకుండా అయింది. కాబట్టి ఎందుకు పోవాలి పైసలు లేకున్నా అనొచ్చు. ఇక్కడ చాలామంది పొద్దున ఫ్రీ బీస్ గురించి మాట్లాడారు. కానీ మా పిల్లలు మాలాగా ఉండొద్దు, మన తల్లిదండ్రులు అన్నట్టే వాళ్ళు కూడా మా పిల్లలు మాలాంటి బడికి పోవద్దు, మంచి బడికి పోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా జరుగుతుంది. అయితే ప్రభుత్వం బడ్జెట్ చాలా ముఖ్యం. సినారియో ఇది ప్రైవేట్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో 85% ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పోతారు. వాళ్ళందరికీ మంచి బడి ఇస్తే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ పెంచినట్టే. అది చాలా ముఖ్యం. బడి ఇస్తే, మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ అక్కడి నుంచే స్టూర్ అవుతుంది. నెలకు 50,000 60,000 మిగులుతాయి. సో ఒకటి బడ్జెట్ పెంచి మంచి స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. రెండోది ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టుగా కేంద్రీయ విద్యాలయాలు మనకు మోడల్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అటువంటి స్కూల్స్ మండలానికి 4-5 స్కూల్స్ కనుక ఏర్పాటు చేస్తే పిల్లలకు విశ్వాసం కలుగుతుంది. బడి అంటే ఇది అని. బడి అంటే టాయిలెట్ కూడా పోకుండా ఉండే బడి ఎట్లా బడి అవుతుంది అది అనేది పిల్లలు అడుగుతారు మమ్మల్ని. ఒక పాప ఏం అడిగిందంటే, సార్ మీరు బడికి రమ్మంటారు, భోజనానికి పిలిచి విస్తర్ గుంజినట్టుంది సార్ మీ బడి అన్నది. అంటే ఏది మీ బడిలో అన్ని వసతులు లేవు, సౌకర్యాలు లేవు. సో ఇవన్నిటికీ ఫండింగ్ చాలా ముఖ్యం. రెండవది డీసెంట్రలైజ్డ్ పరిపాలన ఉండాలి. స్కూల్స్లో చీఫ్ మినిస్టరే టీచర్ను నియమించడం కాకుండా డీసెంట్రలైజ్డ్ ఉంటే ఆ స్కూల్స్ను బాగు చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి అధికారం ఉంటుంది. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ ఉండాలి. అదేవిధంగా అర్బనైజ్డ్, నేను పొద్దున కూడా ప్రశ్న అందుకే వేశాను, అర్బనైజ్డ్ అవుతుంది తెలంగాణ. అక్కడ స్కూల్స్ పెట్టక చాలా రోజులైంది. సో ఆ విధానాన్ని కూడా అర్బన్ కోసం సపరేట్ పాలసీ ఉండాలి. ఐ థింక్ మన పాలసీలో మళ్ళీ మనం రీలుక్ చేయాలి సార్ టీడీఎఫ్లో. ఎందుకంటే అర్బన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సినారియో, దానికి ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉండాలి. మూడోది రిమోట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎవరు గద్వాల్ నుంచి కనపడలే ఎన్ఆర్ఐ, నల్గొండ, వరంగల్, నిజామాబాద్. సో ఆ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉంది. అది కొత్తగూడ ఉన్నారు. బట్ గద్వాల్ సార్, గద్వాల్లో అసలు పోయిన విద్యా సంవత్సరము
140 మంది టీచర్లు లేకుండానే ఒక మండలంలో స్కూల్ నడిచింది. అంటే అర్థమైంది, స్కూల్ టీచర్ లేకుండా స్కూల్ నడిచింది. సో ఇది సీరియస్ ఇష్యూ. ఎన్ఆర్ఎస్గా నా కోరిక ఏమిటంటే అంటే నెక్స్ట్ 25 yearsకు మహేందర్ ఉన్నాడా, మహేందర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మహేందర్ స్కూల్కి వెళ్ళాను. అక్కడ సైన్స్ ల్యాబ్ నడుస్తుంది, ఒక మోడర్న్ లైబ్రరీ ఉంది. ఇవన్నీ కావాలి పిల్లలకు, అన్ని స్కూళ్ళకి కావాలి. ఒకటే స్కూల్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాను, నేను తగాదా పెట్టుకుంటున్నాను మహేందర్తో. అరే ఒకటే స్కూల్ ఎట్లా పెడతాం? ఒక స్కూల్ అంటే పిల్లలు తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం అని చెప్తావు, ఒక స్కూల్కి ఎట్లా పెడతామని నేను నాకు తగాదా ఆగుతాను, మీ అందరితో తగాదా. సో సమ్వేర్ ఎక్కడో పాలసీ లెవెల్లో పని ఎట్లా కొనసాగించాలి విద్య కోసం అనేది. ఇప్పుడు లక్కీలీ మన సార్ ఉన్నారు కాబట్టి, కమిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి, కోదండ్ సార్ ఉన్నారు కాబట్టి మనము మెసేజ్ తీసుకుపోవడానికి అవుతుంది. పొలిటికల్ విల్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని అంతటికీ ఏంటంటే రాజకీయ సంకల్పం. ప్రతి పిల్లలు సమానమే. రేవంత్ రెడ్డి గారి మనవడు ఆ గద్వాల్లో ఉన్న ఆ దళిత పాప కూడా సమానమే అనే ఒక పర్సెప్షన్ ఉంటే తప్ప ఈ బడి బాగుగా. సో అందరూ నేను ఇక్కడ చూసినప్పుడల్లా ఆ జియోగ్రఫికల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అదే బడికి పోవాలట. అది ఎంత బ్రహ్మాండం. ఆ జియోగ్రఫికల్ బంజారా హిల్స్లో ధనవంతులు ఉంటారు, పేదవాళ్ళు ఉంటారు. అక్కడక్కడ ఎక్కడ ధనవంతులు ఉంటే అక్కడ పేదవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలు ఒక బడికి పోతే ఇది ఎలీట్ పిల్లలను వంచినట్టు. పేద పిల్లలు లేకపోతే క్లాస్ రూమ్లో ఇట్స్ నాట్ పేద పిల్లలు వంచడం కాదు, ధనవంతుల పిల్లల్ని పేద పిల్లలు కలవకుండా చేసే వంచన ఇది. అప్పుడే ఆకలి అంటే తెలుస్తుంది, సమాజం అంటే తెలుస్తుంది. సో ఒక నేబర్హుడ్ స్కూల్ ఉండాలి అనేది మనము దాని మీద పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పిల్లలను అండ్ పొద్దున చెప్పారు మనం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ లెర్నింగ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండడానికి ఇంకొక ముఖ్య కారణం చివరిగా తెలంగాణ. దీని మీద మీరు థింక్ చేయాల్సింది. ఎంత మీరు ఐటీ గీటీ అన్ని హైదరాబాద్లో పెట్టినా 36% ఆఫ్ 0 to 5 year పాపులేషన్ ఈజ్ మాల్ నరిష్డ్. పోషకాహార విలువలు తక్కువ ఉన్న పిల్లలు 36%. ఇట్స్ నాట్ పూర్, అగైన్ నాన్ పూర్, మిడిల్ క్లాస్ కూడా ఉన్నారు, మేబీ రిచ్ కూడా ఉండొచ్చు అందులో. 36%. సో వాళ్ళ ఎదుగుదల కాకుండా చదవమనడం, ఆకలితో ఉన్న క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు మనకి, హంగ్రీ క్లాస్ రూమ్స్. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండాలి వాళ్ళకి, ఇదొక డిమాండ్ మనం చేయాలి. పిల్లలందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండాలి, పిల్లలందరికీ పౌష్టికాహారం ఉండాలి, పిల్లలందరికీ నాణ్యమైన విద్య ఉండాలి. ఇవన్నీ చేస్తే తప్పకుండా జరుగుతుంది. ఎన్ఆర్ఎస్గా, టీడీఎఫ్గా ఇది మీకు సాధ్యమే అని నేను నమ్మి ఈ ఊరు నుంచి పోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకటరెడ్డి గారు. అండ్ ఎక్స్-ఎంపీ ఆత్మచరణ్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చారు. ప్లీజ్ సార్. ప్రోగ్రామ్ లేదు అని మీరే కాదు అందరూ అనుకుంటున్నారు. డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి గారు, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్, ఫార్మర్ డైరెక్టర్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్. సార్, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి చూసొచ్చిండ్రు మీరు. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 రోజులు యూ వాంటెడ్ టు విజిట్ సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ని వీటిని విజిట్ చేద్దామని. హౌ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, కాలేజీలు ఎట్లున్నాయి, ఎందుకని గవర్నమెంట్ స్కూల్కి అంత విలువనిస్తున్నారు, విద్యా వైద్యం ఇన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. వాటికి వెరీ లెస్ బడ్జెట్ అనేది ప్రతిసారి రాష్ట్రం అటు కేంద్రాల్లో అయితే తక్కువ కేటాయిస్తుంటాయి అనేది ఉంటుంది. సో వై వి నీడ్ టు ఫోకస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఎందుకని పెట్టాలంటారు ఎడ్యుకేషన్ మీద? డయాస్ మీద ఉన్న పెద్దలకి నమస్కారం. స్టాల్బోర్డ్స్ అనుభవజ్ఞులు మీరందరూ కూడా యూఎస్లో ఇక్కడ చాలామంది ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మీ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ చదువుతున్నారు. మీరు కొంతకాలం అక్కడ చదువుకొని వచ్చింది. డిఫరెన్స్ మాకంటే ఎక్కువ మీకు తెలుసు. హౌ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అక్కడ ఎట్లా ఉన్నది, ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నదని. సో యు ఆర్ ది పీపుల్ హూ హ్యావ్ టు సజెస్ట్. మీరు ఇంట్రాక్షన్స్లో మీరే ఇక్కడ ఉన్న
కమిషన్ చైర్మన్. వెంకటరెడ్డి గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు దేశానికి విస్తరించి పనిచేస్తున్నారు. ఈజ్ ఆల్సో అడ్వైజర్ టు ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్, అది ఎవరు మెన్షన్ చేయట్లేదు. సో ఆయన అడ్వైజర్. మరి గోపాల్ రెడ్డి గారు ఈజ్ ఎ స్టాల్వర్డ్, అన్ని వైపుల నుంచి. అటు రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. మరి మీరు నాకు పెద్దగా తెలియదు, వారు ఎక్స్ఎంపీ అని తెలుస్తుంది కాబట్టి వారికి ప్రభుత్వంలో పాలసీలు వాళ్ళకని తెలుసు. నేను ప్రధానంగా 2-3 విషయాలు ఏంటంటే, పిల్లల్ని అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత, సరే ప్రభుత్వ స్కూళ్ళ గురించి వెంకటరెడ్డి గారు, మురళి గారు చెప్పారు, కోదండరామ్ గారు కూడా వారి హైయర్ లెవెల్లో చెప్తారు. పిల్లల్ని అడ్మిట్ చేసేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఇష్టం ఏంటిది అనేది తెలుసుకోరు. అటు టీచర్స్ కూడా పిల్లలకి యాప్టిట్యూడ్ ఏమాత్రం తెలుసుకోరండి. ఎంతసేపు ముందు నుంచి వీని ఐఐటికి కోచింగ్ పంపాలి, లేకుంటే డాక్టర్ చేయాలనేది ఇప్పుడు తక్కువైంది. ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ యూఎస్కి పంపాలి, లేకపోతే సివిల్ సర్వీస్లో ఐఏఎస్లో ఐపీఎస్లో చేయాలని ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు పిల్లల మీద. ఆ పిల్లల్లో ఉన్న న్యాచురల్ టాలెంట్ని గుర్తుపట్టట్లేదండి. ప్రతి ఒక్క పిల్ల అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ ఒక యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఉంటుంది, ఒక న్యాచురల్ ఇన్బార్న్ టాలెంట్ అనేది ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అది గుర్తుపట్టట్లేదు. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ తెలంగాణలో. ఇప్పుడు అట్లా వాళ్ళని తెలుసుకోకుండా ట్రస్ట్ చేయడం వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. వాళ్ళ టాలెంట్ బయటకు రావట్లేదు. తర్వాత చదువులు కూడా సరిగా చదవక, సరిగా రాణించక డ్రాప్ అవుట్స్ కావడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది. నేను టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్గా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ చేస్తున్నప్పుడు, నేను అక్కడ చూసింది 10వ తరగతి చదివే పిల్లలు అక్కడ. అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే దేంట్లోకి వస్తారు. మోస్ట్లీ మోర్ దాన్ 90% తెలుగు మీడియం, పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ బైపీసీ అటు ఇంజనీరింగ్ అట్లా పోలేక, అట్లా ఖర్చు పెట్టలేక పాలిటెక్నికల్కి వస్తారు. పాలిటెక్నికల్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్, పేద బ్యాక్గ్రౌండ్, అంత స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇక్కడికి రాగానే వాళ్ళకి హై లెవెల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, రెండవది హై డోస్ ఆఫ్ సిలబస్. మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్ అయితే హై లెవెల్లో ఉంటాయి. అక్కడ వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 60% పిల్లలు either drop out or fail. Is a fact, sir. Kodanam, please attention. Then 60% పిల్లలు ఫెయిల్ అవుతుండ్రు, ఆ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంటే ఒక ఫియర్ సైకోసిస్. అక్కడికి ఆ పాలిటెక్నిక్ రాగానే ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఆ తర్వాత మ్యాథ్స్, హై స్టాండర్డ్ మ్యాథ్స్, తర్వాత హై స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ వర్కింగ్. తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇవి కాదు, ఇంగ్లీష్లో రాయాలి పారాగ్రాఫ్స్. ఇంకా ఫియర్ సైకోసిస్ వచ్చేసి వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయి చాలామంది డ్రాప్ అవుట్ అవుతారు. వాళ్ళు వీళ్ళు నిలబడి రాస్తే ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు. నేను చూసిన తర్వాత వీళ్ళందరితో మాట్లాడితే ఇమీడియట్ నేను గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాడిని, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన వాడిని, వ్యవసాయం చేసుకొని వచ్చిన వాడిని, గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ తెలుసు కాబట్టి అసలు ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు, వీళ్ళు ఎందుకు డ్రాప్ అవుతారు, అసలు మీరంతా ఎందుకున్నారు ఇన్ పాలిటిక్స్ ఏంది? 60% వాళ్ళు ఫెయిల్ కాదు, మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం, మన డిపార్ట్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, పాలిటిక్స్ ఫెయిల్ అయినట్టు. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నామంటే ఇక మేధోమదనం చేసిన తర్వాత హై స్టాండర్డ్ ఇవన్నీ అన్న తర్వాత ఇమీడియట్లీ దెర్ ఈస్ వన్ కోర్స్, ఒక ఉన్న కోర్సులలో ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ అని ఒక డిప్లొమా ఉంది. దానికి ఎందుకంటే మ్యాథ్స్. ఆ విధంగా ఏ కోర్స్కి ఎంత మ్యాథ్స్ అవసరం ఉందో ఆ విధంగా ఒక కమిటీని వేసి వాళ్ళతోనే లెక్చరర్స్తోనే కమిటీ వేసి విత్ ఇన్ నో టైం వాళ్ళు ఒక సిలబస్తో రాండి అంటే సిలబస్తో రివైజ్ సిలబస్, ఏళ్ళ తరబడి అయిన సిలబస్, అది అవుట్డేటెడ్ సిలబస్, వెరీ హై స్టాండర్డ్ సిలబస్ పెట్టిన దాన్ని రివైజ్ చేస్తే లేటర్ ఆన్ ఇప్పుడు ఆ
బారిపోటాలు ఇవ్వండి. ఫెయిల్యూర్స్ కూడా వెరీ మినిమం అయిపోయినాయి. ఆ తర్వాత కెన్ యూ బిలీవ్, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా ఇదే పరిస్థితి. దెర్ ఈస్ నో రిఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ టు ది టీచర్స్. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ పాలిటెక్నిక్స్ లెక్చరర్స్, దెర్ ఈస్ నో రిఫ్రెషర్ కోర్స్ అండి. అంటే టెక్నాలజీ వాళ్ళకి అప్డేట్ కావద్దా, నాలెడ్జ్ అప్డేట్ కావద్దా, స్కిల్స్ అప్డేట్ కావద్దా? సో దెర్ ఈస్ నో ట్రైనింగ్. వార్ ఫుటింగ్ మీద టీఓటీ పెట్టినాం. కొంతమంది మంచి ఉన్న వాళ్ళని బయటికి పంపించేసి వాళ్ళు ట్రైనర్స్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్గా డెవలప్ చేసి మళ్ళీ ఇన్-హౌస్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరిగింది. అందరు లెక్చరర్స్కి ఒక మాడ్యూల్ కూడా ఎంత వాళ్ళు ఏ ఏ కోర్సులలో ఎవరు స్పెషలిస్టులు ఉన్నారో ఆ కోర్సులకు పోయి ట్రైనింగ్ అయ్యేటట్లు ఇన్ ఇయర్ అట్లీస్ట్ ఒకసారి రిఫ్రెషర్ అయ్యేటట్టుగా పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా 6 months తర్వాత, ఫెయిల్ అయితే 6 months తర్వాత పెట్టేది. ఎందుకండి? వై నాట్ వి హ్యావ్ ది ఎగ్జామినేషన్స్ విత్ ఇన్ 1 month ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన, సో దాట్ దే డోంట్ లూస్ టైం అకాడమిక్ ఇయర్ కాకుండా. ఇట్లాంటి రిఫార్మ్స్ అన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అక్కడ. అయితే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే, ఇటు హై స్కూల్స్లో కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చాలా తక్కువ అండి. ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో యాజ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కూడా చూసేది. మోస్ట్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా పాలిటెక్నిక్స్ చూసేది. అక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీ లింకేజ్ లేదండి, మీకు తెలుసు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేదు పిల్లలకు. అందువల్ల వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అటు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో కానీ లేకుంటే ఇటు పాలిటెక్నిక్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయబుల్. అక్కడ జాబ్స్ ఉన్నా కూడా దీస్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ది స్కిల్స్, రిక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్, కాంపిటెన్స్ లేకపోవడం. అక్కడ హై స్కూల్ అదే పిల్లలు కాంపిటెన్స్ లేకపోవడం, ఇక్కడ కూడా ఇదే కాంపిటెన్సీ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఇండస్ట్రీ టైప్ పెట్టడం జరిగింది. సరే, ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పెద్ద ఎత్తున స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. తర్వాత టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ అటువంటి వాళ్ళతో కూడా ఇంకా లార్జర్ స్కేల్లో టైఅప్ చేసుకొని ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వీళ్ళని మరి ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా ఇండస్ట్రీకి టైఅప్ చేసి వాళ్ళని ఎంప్లాయబుల్ చేయాలి. ఇన్ అడిషన్ టు షార్ట్ టర్మ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అది కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నది. ఏదేమైనా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో ఇటు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ చాలా రిఫార్మ్స్ రావాల్సిన ఉన్నాయి. బడ్జెట్ లింక్ కూడా ఉన్నాయి, బడ్జెట్ లింక్ లేని చాలా ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో మరి చాలా అవగాహన వెంకటరెడ్డి గారు కానీ మురళీ గారు వారికి ఉంది. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా వారు దృష్టి సారిస్తూ ఉన్నారు. మరి రాబోయే కాలంలో వారు ఇప్పటికే ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వానికి. ఇవన్నీ ఫీల్డ్ స్టడీ చేసి వీళ్ళందరూ కూడా కమిషన్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మొత్తం బాగా తిరిగి రాష్ట్రం అంతా తిరిగి గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఏందని రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు ఇటువంటి ఫోరంలలో ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఎట్లా ఉందని వారు స్టడీ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరిచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఇంకా స్టడీ చేసిన రిపోర్ట్స్ మీ సలహాలు అన్నీ కూడా మరి పెట్టుకొని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి రెలవెంట్ పెద్దలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎక్స్ఎంపీ ఆత్మశరణ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. సార్, మీకు నేను విన్నా రెగ్యులర్గా పొద్దున్నే రాగానే కాల్స్ వస్తుంటాయి, లేవకముందే కాల్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ సీకింగ్ యువర్ హెల్ప్ అనేది. అక్కడ ఫండ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కావాల్సినటువంటి హెల్ప్ కావచ్చు, వాళ్ళకి లోన్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటి కోసం ఆత్మశరణ్ రెడ్డి గారికి కాల్స్ వస్తుంటాయి. ప్రవాస తెలంగాణ వాసులు ఎలా అయితే హెల్ప్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా మనకి ఎడ్యుకేషన్ అనగానే మనకు మిస్ అవుతున్నటువంటి బిల్డింగ్స్, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇవన్నీ కాకుండా ఇండివిజువల్గా హెల్ప్ చేస్తున్నారు కదా. వాట్ డూ యూ ఫీల్ ఆ టైంలో మీకు కాల్స్ వస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సడన్గా మీరు ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు? Answer Kavita question, Kavita garu, thank you. The answer I really want to thank and congratulate TDF entire team. I rather not to take any individual's name because the time factor is essential, and also it's the end of the evening. I never realized the
intensity and the depth of the subjects you have chosen to discuss. And equally, I congratulate for bringing luminaries from India to enlighten you. At the same time, I want to thank the founding members like Gopal, T.R. Reddy Garu and Madhu and many others. It took you all 25 years. You have beaten up many times. You've taken a lot of heat. I know Gopal more than anybody else here. Sometimes he comes as a confrontationalist, but his heart is pure. And Uttam Nandan. You know, I do confrontation with the big guys, but in different style. His confrontation is, it really shows him, but his heart is pure, his ideas are practical, and his commitment is unshivering. Since last 25 years, not only this, in many other Telugu organizations. And this conference, since morning, I've been listening every word of every speaker very intensely. Every person who raised question or comments, I heard intensely. There's a few things I felt like to say. Conference like this, everybody, it's easy to make a comment. What is the practicality in the government? What is the responsibility of civil society? Just like Raju from my district, my good friend, his father, he told. And Reddy Garu, IAS Reddy Garu, MD Reddy Garu, this afternoon he asked a very, very valid question or a comment. The practicality. We all know 75,000 budget in education, 25,000 crores being get abused or whatever other schemes. We all know it. Revanth ji knows, every legislature knows, every citizen knows. What is the solution? If a politician says we're going to cut because he's going to lose the votes. If he loses the votes, it is good for nothing. The rich guy is a free money coming, if you cut it down, he is mad. So what is the solution? Reddy Garu suggested, MA Reddy Garu suggested today. Organization like this, bring opposition, all parties, make them a commitment, put them in the paper, because we will commit for this abuse. And just like Kodan Ramu Garu said, welfare is a must, not only in India, even here. Abuse of welfare is the worst system. That has taken place in India, that has taken place here. What is the next thing to do? Correct that reform. Reform is a continued process by legislation, in civil society, in community leaders. These are the things possible. Other thing, Murli Garu, the very impressive point I observed today with ATA President Day. They had some whispering today saying how to incorporate entrepreneurship in education. And he was willing to accept it. But give them an entire detail how to incorporate, what not what. Then he's going to look at it. It's not 100% designed. He's going to put it to the government. Government will think, enta kharchu vastundi, how much, that's what first thing they look at. And he will willingly convince the government, this is justifiable, it's useful, it makes interest. These are the suggestions as came forward intensely. And I briefly met him for a few minutes. He said he does NGOs. And I suggested something. You know, I'm very good in giving advices. I give every day 5 advices. Because knowing the legislative side, knowing the civil side, knowing the organization, I was ATA president, I was many other presidents. So I know all these things. A lot of people have enthusiasm.
do something, should do something. But having enthusiasm is different. Both are bureaucrats there, both are IAS there, both are kavalandi antaru. Ayana headache laane untadi. Without understanding his headaches, if you ask him, it is a futile request. If you justifiable thing you ask him, he'll be more than happy to solve your problems. So most of them we go, except like a Gopal, and when we go with not to a pleasure trip, with some purpose to help government or to do something in the community. 90% of people go from here to the weddings or something and come back. And coming Kavita Garu said, my morning Lester, I do get up every morning 3:45. Whatever the lectures I have a lot of people. I never see their faces. I tell them I don't help them. I make a difference in their lives. So I don't want, everybody helps it. The guy who makes 10 rupees, he gives 1 rupee, that's help. So these are the things, coming to the today's topic of the education. Education is the biggest asset. Education is the biggest treasure, any person. Education is a knowledge. Knowledge is a continuing process. And a lot of times, I see recently a lot of IT guys come, every week I get 10 people asking, Anna, get me job. My visa is expiring. I got in trouble with the visa. Then I sent to the interview. They called me, Anna, we game Anna. Then I tell them, what about you finish India engineering MA? అవునన్నా డిగ్రీలు ఉన్నాయి వాడికి కానీ ఏం లేదు. Then I become helpless. Then I tell them what is the best source we can help him. And I ask him to take machine learning course or something. So these are the practical things. It is easy to, a good eloquent speakers like this, easy to make a comment or punch on them. How important the welfare is. A new party comes into power, they put couple of them, like the present government, all the ladies are free in the RTC buses. Because they feel like they had to give. The society is becoming, you give them, they demand more. Similarly, they had to do something with the constraint of the budget point of view, it should not be very expensive. So they put all ladies are free. Probably next government or the next term, they may do something else. So, without taking much time, every aspect of today's discussion, education is equally important. Water topic was very equally important, or many other topics. And because of time constraint, I honestly want to congratulate the organization, each and everyone, for doing an extremely job. And many MCs here, like Kavita Garu and others, who took this podium to conduct each section of it. Thank you. And from the bottom of my heart, people came from India to hear our voices, hear our concerns, hear our suggestions, and hopefully they'll come up with some ideas. And your ideas, your visions, people like Gopal can take a lead, and Madhu, they are very good in eloquently writing the issues in practical way. That will definitely be a productive one. And let's not forget what 50 years from now we do. Let's do what we're going to do tomorrow, day after tomorrow, take it one day at a time, and it will make a definitely difference on the society and our community, society by large, our country. God bless you all. Thank you very much. Thank you so much, sir. So, Venkat Reddy garu, మీరు చెప్పినటువంటి valid points consider చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. Reddy garu, thank you so much, sir. And Gopal Reddy garu, so you are adopting government schools. అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క స్కూల్ని అడాప్ట్ చేసుకొని చేయడమా, లేకపోతే గవర్నమెంట్కి కావాల్సినటువంటి హెల్ప్ చేయడమా, గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటారు, లేక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐలందరూ వచ్చి మన భారతదేశంలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, దిస్ ఈస్ ద కాల్ ఆఫ్
మోడీ గారు, మన పిఎం మోడీ గారు చెప్తున్నారు. బట్ వాట్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, దానికోసం ఏం చేయాలంటారు? Good evening, everybody. On behalf of TDF, with my moderation, for 6 months, I studied, discussed, deliberated the status of education in Telangana, from primary education to the university education. In the first segment, we completed up to high school and intermediate education, submitted a report to the government, in-depth analysis and recommendations. It is submitted in a book form, and after I submitted the book form, government appointed education commission with Honorable Gari Chairmanship. And recently, we submitted a preliminary report on higher education status of it and some recommendations to the government, and we are finalizing it, all the details. Education in Telangana is in a sad state. It is regressing, and so also in the country. The thing is that the Telangana standards are at the bottom. And when I took up this project, I'll tell you an example. Even the national budget has not increased education budget percentage, even not to meet the inflation in the last 5 years. And at one point in history, the scientific temperament of Indians was extraordinary. Over the course of history, it deteriorated and decimated. And after independence, we wanted to give focus to the education. And we opened a school in every village, more or less. Opened college education, IITs and all that. And we made a significant progress. And the progress seems to have stalled to an extent. We passed a right to education amendment in 2009. That high school education is a constitutional right for all the students of high school, age 15 or high school level. It is not being implemented. And particularly in Telangana, for the last 25 years, the education has progressed into more than 50% of the student population, high school student population of 60 lakhs are in private schools. Every segment of the population has recognized the importance of education. The people who work in our houses as housemaids, they send their students to private schools today, thinking they are getting a better education. Are they? 70% of the private education standards are not up to the par. Even those students who come home with a high school certificate can't read a newspaper, can't write a letter. This is fact. And so this is a fact. Don't think the private education, privatization, is taking care of it. Okay? It's not. And today, when I was discussing all these issues, the person said, today, a government teacher is better qualified, has a better process of being selected
but he sends his own kid to a private school where the teacher is not as qualified as him and would not learn anything better unless he takes care of a big part of his son's education. So this is reality today. And why government is not focused on education? The fundamental problem is culture. Do we believe in the guy at the lower level need to have a quality education? That is fundamental. So honestly, when I started high school, where I attended my primary school, you know what village Dorovar said? After I was a Dorovar to an extent. He said, "You go for it, you can learn Mabul high school and can. What can you Mabul? I mean, this is the kind of attitude, we still. I mean, it was 25 years, 30 years ago. But the thing is that kind of attitude has not changed to a large extent. These are the kind of fundamentals. We made I'll tell you what kind of recommendations Telangana Development made up for. We wanted to bring pre-primary education into the primary education. Only the people who have the money for upper, income people send their kids to the kindergarten. And the villages level, the poor people send their kids to, they don't have a kindergarten, so they send it to the Anganwadi, where they don't get any preparatory coaching or, nurture to prepare for the primary school. And the education deteriorated about 30 years ago when they truncated high school into the 10th class high school and 2 years of intermediate education. And government not opening up adequate number of intermediate colleges and opened it to a private education system. From then on, it seeped into the primary schools and capturing about 55% of the whole 60 lakh students in the state. Not helping much the standards improvements at all. So the recommendation is to bring back the 12 standards of education, make it a high school, make it a vocational as part of the high school education of 12 years. We conducted a seminar of, in 2013, vocational education and skills development in partnership with ICA, CII, and the industry people who came participated. They said, we need skilled people, we have jobs. So in the last visit, we conducted another seminar on higher education and entrepreneurship. So currently, in the last 2 weeks, I'm engaged in a task. The state government is in the process of recommending fee schedule for the next 3 years to the private schools. And probably, they were spending around 6,000 crores every year, on fees reimbursements. Probably it's going to cost more. We are giving degrees without education. The degrees without education is not going to be, there was a need for a fees reimbursement to bring the lower economic strata people into the opportunity for higher education. There is a laudable concept. The thing is that are we providing the education that is needed to enhance their standard of living? That is an issue that we need to debate and discuss and address the issue properly. There's an opportunity there are 1,000 colleges in the state, 1,000 BA, BSc, BCom schools. Around 170 engineering colleges, private colleges, around 80 colleges, that take 2 minutes. And all of them, probably 5 to 10% of the people get a quality education, certain institutions and all that, but the rest of them are good for nothing. And
intermediate education has become a preparatory ground for MSET. That's it. They don't get any broad-based education at all. And we are offering an education which is worthless, which doesn't help that for a living. These are the kind of issues we brought to the government, presented to the body, and we're engaging, with the government. And I'm hopeful, Honorable Murali Garu's report and the participation in the government would bring changes at a gradual level. But we need to address these issues at a fundamental level. Fundamental structural changes and commitment changes. This is what is needed. I'm hopeful. From TDF point of view, our next mission is governance for development. What are the issues? This morning said all the programs are being swindled away. So those are the kind of issues we need to bring back civil society into action again in order to bring changes. And the other project that TDF is going to take up is small-scale industries, entrepreneurship and employment generation. And the next 6 months we'll come out with some recommendations to the government. I'm willing to coordinate on these discussions and spend enough time. I happen to be a physician, a doctor by accident. My mind is always somewhere, and I'm spending all my time on my passion. Thank you all. Thank you so much, sir. So, కోదండరామ్ గారు మాట్లాడే ముందు మళ్ళీ ఒక చిన్న లెక్క చెప్పాలనిపిస్తుంది. నాస్కామ్ లెక్కలు చూస్తే NASSCOM నాస్కామ్ లెక్కలు చూస్తే ఇప్పుడు మనకు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి స్టూడెంట్స్ లో 75% ఆర్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ అప్గ్రేడేషన్ జరగలేదు అనే లెక్కలు ఉన్నాయి. మనం ఎంతసేపు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ గురించో లేకుంటే సెకండరీ స్కూల్, హైయర్ సెకండరీ ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ గా ఎంటైర్లీ మారాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందులో 25% లోనే మన క్యాంపస్ సెలెక్షన్స్ లెక్కలు అనేవి చెప్పుకుంటున్నాం తప్ప మిగతా 75% సర్టిఫికేట్ తీసుకొని బయటకు వస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ అవ్వట్లేదు అనేది. సో మనం ఓవరాల్ గా ఎంటైర్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ముందు నుంచి మన చిన్నప్పటి నుంచి అనేది విద్యా వ్యవస్థలో సమూల ప్రక్షాళన రావాలి అనేది, రిఫార్మ్స్ రావాలి, రికమెండేషన్స్ అయితే ఉంటాయి, బట్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ కి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఏం మిస్ అవుతోంది? యాక్చువల్ గా ఒక చిత్తశుద్ధి ఉంటే సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ఈ మాట మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం. ఎప్పుడు ఏదనుకున్నా జరిగిపోతుంది. మనం గట్టిగా అనుకుంటే అయిపోతుంది అనుకుంటాం కదా, మనం గట్టిగా కొన్ని దశాబ్దాలు అనుకుంటున్నాం. ఇయర్స్ గడిచిపోతున్నాయి, అకాడమిక్ ఇయర్స్ అయిపోతున్నాయి, జనరేషన్స్ అయిపోయినాయి, బట్ ఎందుకని ఇంకా మనం గట్టిగా అనుకోవట్లేదా? ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది? సార్ కోదండరామ్ గారు మాట్లాడతారు దీని గురించి. కవిత గారికి, ప్యానలిస్టులకు, మీకు అందరికీ వందనం. ఈ విషయం మీద మాట్లాడే ముందు నేను ఒక చిన్న ఘటన మీకు చెప్పాలి. 30-40 ఏళ్ల క్రితం శాంతా సిన్హా గారితో పాటు వెంకటరెడ్డి గారు ఉన్నారు. మేమంతా హైదరాబాద్ పక్కన గ్రామాలు మోకిల్తో పాటుగా అక్కడున్న ఆ శంకరపల్లి మండలంలోని గ్రామాలన్నీ కూడా తిరిగినాం. ఒక వారం రోజుల పాటు సర్వే చేసినాం. పిల్లలు స్కూల్కు పోతే తల్లిదండ్రులు ఎందుకు పంపిస్తున్నారు, పోకపోతే ఎందుకు పంపట్లేదు, కారణాలు తెలుసుకోవాలి. ఆ సర్వేకు వెళ్ళినప్పుడు కొంత సమాచారం రాబట్టడం కోసం కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా మేము వేసినాం. నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మహిళ అన్నది, మీ పిల్లలు వెళ్తున్నారా అమ్మ బడికి అంటే పోతున్నారన్నది. బడికి పోతే ఉద్యోగాలు రావు, ఏం రావు, ఎందుకు దొరుకుతున్నావు అని అడిగిన. అంటే ఆమె నన్ను చూసి నవ్వి, అట్లా మాట్లాడితే సార్ అని అన్నారు. ఉన్నమాటే చెప్పిన కదా అన్నే అన్న, నువ్వు అట్లా అంటున్నావు కానీ బడికి పోకపోతే చాలా పరేషాన్ అవుతాం సార్ అని అన్నారు. ఏమవుతుంది అని అన్న. బస్ స్టాండ్కి పోతే ఆ బోర్డు మీద ఏం రాసిందో కూడా నాకు చదవరాదు. పక్కనున్న వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు నన్ను చూసి నవ్వుతారు, ఏలనే చేస్తారు. బ్యాంకుకు పోతే కాగితం చదవరాదు, రాయరాదు, నేను చాలా తిప్పలు పడితే వాళ్ళు నన్ను అడిగితే వాళ్ళు తోసుకొని పోతారు. ఎంత అవమానం అనిపిస్తుంది.
ఈ పరిస్థితులలో చదువుకుంటే ఎంత లాభమో మీరు ఊహించండి. 2 కళ్ళతో చూడలేని ప్రపంచాన్ని చూపే చదువు 3వ కన్ను లాంటిది సార్. అది ఆ కన్ను లేకపోతే మనిషి బతకలేడు అని చెప్పి అట్లాంటి ఆలోచన ప్రజల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది. చదువుకోవాలనే ఆలోచన, పిల్లల్ని చదివించాలనే ఆలోచన చాలా బలంగా ఉంది. చదువుకోవటం ఇప్పుడు హక్కు కూడా. ఆ హక్కును అమలుపరచవలసిన అవసరం ఉంది. వాస్తవం ఎట్లా ఉందో మనకు మిత్రులు చాలా విపులంగా చెప్పారు. నేను దానికి అదనంగా యూనివర్సిటీల పరిస్థితి గురించి ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తా. యూనివర్సిటీల్లో కూడా ఈ మనకు స్కూలు విద్య దెబ్బతినటంతో అక్కడ కూడా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. వాటి మీద అమ్రిక్ సింగ్ కమిటీ మనకు చాలా లోతైనటువంటి నివేదిక 97లో 98లోనో అందజేసింది. నేను ఆ వివరాల జోలికి పోను. కానీ సరళీకరణ వచ్చినాక జరిగిన ఒక పరిణామం ఏంటంటే, ఇక ఉన్నత విద్య మనకు అవసరం లేదు, అది ఒక విలాసమే. ఈ విలాసాన్ని పొందదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళ కోసము ప్రత్యేకంగా ప్రైవేట్లో అవకాశాలు కల్పించాలి అని నిర్ణయించుకోవటం జరిగింది. ఆ నిర్ణయం తర్వాత ప్రైవేట్ కాలేజీలకు అనుమతించి యూనివర్సిటీలు తమ సొమ్ము తామే సమకూర్చుకోవాలని నిర్ణయించి యూనివర్సిటీల్లో రిక్రూట్మెంట్ ఆపేశారు. దాని పర్యవసానం ఏంటంటే, ఇవాళ 1200 మంది లెక్చరర్లు, ప్రొఫెసర్లు ఉండవలసిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 350 మాత్రమే ఉన్నారు. మిగిలిన వాళ్ళంతా టెంపరీ లెక్చరర్స్. వాళ్ళకు రకరకాల పేర్లు పెడతారు, కాంట్రాక్ట్ అని, అవుట్ సోర్సింగ్ అని, పార్ట్ టైం అని. అట్లాంటి వాళ్ళు పనిచేస్తుంటే మరి మన యూనివర్సిటీలు ఎట్లా ఉంటాయో మీరు ఒక్కసారి ఊహించండి. యూనివర్సిటీలే చాలా కీలకం. మీకు ఎక్కడైనా టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కావాలంటే ఏ స్థాయిలోనైనా యూనివర్సిటీలు పనిచేయవలసిందే. రీసెర్చ్ సెంటర్స్ పనిచేయాలన్నా, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అమల్లోకి రావాలన్నా యూనివర్సిటీస్ కీలకం. అట్లాంటి యూనివర్సిటీ వ్యవస్థ అనేది కుప్పగొలిపోవడంతో మన ఆర్థిక రంగానికి మూలమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థ అది నడ్డి విరిగిపోయి కూలబడి కూర్చుంది. ఇది ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ కూడా అతి తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం. ప్రమాణాలు అత్యంత అధ్వానమైన స్థితిలో ఉన్నాయి. ఇవాళ తక్షణ అవసరం ఏంటంటే, ఒక్క కామన్ డిమాండ్ పెట్టవలసి వస్తే ఇవాళ విద్యారంగానికి కేటాయింపులు పెంచాలి, ఖాళీలు భర్తీ చేయాలి, చదువు చెప్పాలి అని చెప్పి మనం అందరం కూడా అడగవలసిన అవసరం ఉంది. చదువు చెప్పటం అంటే ఉన్న టీచర్లతో పనిచేయించటం, దాన్ని సరిగ్గా నడిపించటం, ఇవన్నీ కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి అంశాలు. వీటి మీద దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది. మీరు ఒక మంచి నివేదిక తీసుకొచ్చారు. అక్కడితో ఆగకుండా ఆ కార్యాచరణను ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి ఈనాటి ఈ చర్చ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ చెప్పాలనిపించింది. మేము వచ్చిన తర్వాత నేను, వెంకటరెడ్డి గారు, డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి గారు మా ముగ్గురిని తీసుకొని మాధవ్ గారు టెస్లా కౌంటర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్కింగ్ ఏరియా దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిండ్రు. ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ వెంకటరెడ్డి గారికి అక్కడ ఒక పార్కింగ్ ఏరియా విపరీతంగా నచ్చింది. బ్లూ కలర్ లో కనిపించేది డిసేబుల్డ్ పర్సన్స్ కోసం, అక్కడ పింక్ కలర్ లో ఉంది, అది ఎవరి కోసం అని వెళ్ళి చూస్తే ఎక్స్పెక్టెడ్ మదర్స్ కోసం అని ఆ పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది అనేది. సో ముందు నుంచి బడిఈడు పిల్లలందరూ బళ్ళలోనే ఉండాలి, అంటే 14 ఏళ్లలో పిల్లలందరూ స్కూళ్ళలో ఉండాలి, చదువుకోవాల్సిన పిల్లలు చదువుకోవాలి. పుట్టబోయే బిడ్డ కూడా జీవం ఉంటుంది, అది కూడా వ్యక్తిత్వం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి నాకు కడుపు నిండింది, ఇక్కడ నుంచి నేను హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు, మా హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎంబీ ఫౌండేషన్లో ఈ ఫోటో నేను చూపిస్తా అందరికీ అని. సో అదొక చిన్న సంఘటన. అది హీ మేడ్ లైక్ ఒక సాటిస్ఫైడ్, నాకు వచ్చినందుకు చాలా బాగా అనిపించింది అనేది. సో మనం దానికి అంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నప్పుడు ఒక తరం, ఒక జనరేషన్, మన ఉన్నటువంటి ఓవరాల్ పాపులేషన్లో 1/4 కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం దాని గురించి ఎందుకని ఆలోచించట్లేదు? ఎందుకని సంకల్పం గట్టిగా మనం అనుకోవట్లేదా? అనుకునేలా మనం చెయ్యట్లేదా? బోల్డెన్ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి మాట్లాడుకోవడానికి. సో ఒక 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం సార్. జస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే టైం అయిపోతుందని నాకు ఆల్రెడీ మహేంద్ర గారు చెప్పిండ్రు కాబట్టి. ఎస్ ప్లీజ్.
యా 2 క్వశ్చన్స్ 2 నిమిషాలు. సరే, ప్యానల్ మీద ఉన్న అందరికీ నమస్కారం అండి. నా యొక్క 2 క్వశ్చన్స్. దానికంటే ముందు నేను ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఏం చేసిందో చెప్తా, తర్వాత విషయం. కోదాడ దగ్గర వెంకటరామపురం అనే చిన్న విలేజ్ మాది. చిన్న ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉంటుంది, అక్కడ 2 అంగన్వాడీలు ఉంటాయి, అంగన్వాడీ స్కూల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చిన్న నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ ద్వారా మా ఊరు మొత్తంలో అంటే 2 ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో అండ్ 2 అంగన్వాడీలలో 4 ఇంట్లలో ఈ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ పెట్టించిన. దట్ ఇస్ విత్ మై ఓన్ మనీ. And all, that is what I did for my contribution for education side. నాకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 నిమిషాలు ఆయన కాదు, బట్ ఒక నేను చెప్తాను, క్లియర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, రిజర్వేషన్స్ అనేది ఒక జనరేషన్కి ఇస్తే బాగుంటుంది. రిజర్వేషన్స్ నేను ఎగ్నెస్ట్ కాదు. ఎవరైతే ఎకానమికల్గానో లేకపోతే లోకల్గా ఎక్కడైతే మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్నారో ఎడ్యుకేషన్ అందుతో వాళ్ళకి ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది. కానీ ఒక ఐఏఎస్ అంటే ఒక ఆర్డీఓ కొడుకు అట్లా అంటే ఒక 10 జనరేషన్కి ఇదే రిజర్వేషన్స్ ఇసుకుంటూ పోతే యాక్చువల్ జెన్యూన్గా ఎవరైతే కావాలో వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు. ఒక ఆర్డీఓ కొడుకో ఆర్డీఓ బిడ్డలో హై స్కూల్ మంచి స్కూల్లో చదివించుకోగలుగుతారు. మళ్ళీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్లలో రిజర్వేషన్ ఎందుకంటే ఎవరెవరైతే చదివించుకోలేరో వాళ్ళ పిల్లల కోసం కావాలి. ఇట్లా ఈ విధంగా అంటే ఉన్న మీరు చూడండి, ఒక ఫ్యామిలీలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్లో 10 మంది 20 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. అరే అదే 10 ఉద్యోగాలు వేరే వాళ్ళకి వస్తాయి కదా, ఇంకా రిజర్వేషన్స్ కోసం కొట్లాడతారు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మనకి తర్వాత రెండోది, ఇంతసేపు ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడేది కదా, ఈ ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలకి జీతాలు ఇచ్చేది ప్రజాసేవ చేయడానికి వచ్చేది కదా, అవి తీసుకొచ్చి ఆ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి వై డోంట్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ సైడ్, వై డోంట్ తెలంగాణ ఫస్ట్ ముందుకు రావచ్చు కదా. ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకి 5 లక్షలు 10 లక్షల రూపాయల జీతాలు టీఎల్పీ, ఎందుకంటే వాళ్ళు జాబ్ చేయడానికి రాలేదు, వాళ్ళు ప్రజాసేవ చేయడానికి వచ్చిండ్రు. ప్రజాసేవ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళ జీతాలు ఎందుకు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి, ఎడ్యుకేషన్కి ఇవ్వమని చెప్పండి. దట్ ఇస్ ద వన్ థింగ్. అండ్ లాస్ట్ ఆత్మర్ మురళి గారు మాట్లాడుతూ లాస్ట్ 10 yearsలో ఎడ్యుకేషన్ రివ్యూ జరగలేదని చెప్పారు. అది చాలా ఇది అంటే ఒక అబద్ధాన్ని 10 సార్లు ఆడితే అది నిజం కాకపోతే ఒకటి మాత్రం చెప్తాను. ఏకే ఖాన్ గారు మీకు కౌంటర్ ఇచ్చిండు దాని నుంచి. తెలంగాణ రావడానికి పూర్వం 2014లో మైనారిటీ స్కూల్స్ దానికి సంబంధించి బడ్జెట్ 200 కోట్ల రూపాయలు ఉండే, అది ఈ రోజు 2000 కోట్ల రూపాయలు కేసీఆర్ గారు దిగిపోయేసరికి. దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ వాట్ ఈ డిడ్. ఎన్ని రివ్యూ, ఒక 1000 గురుకులాలు కట్టించిండు వితౌట్ ఎనీ రివ్యూ. 1000 గురుకులాలు కట్టించిండ, ఎడ్యుకేషన్ ఎంత చేస్తున్నాడు అంటే మీకు వ్యక్తిగతంగా కేసీఆర్ గారు నచ్చకపోవచ్చు. అయితే ఈ రోజు ఈ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కవిత గారు కానీ ప్యానల్ కూడా ఇంతమంది మాట్లాడారు. ఈ విద్యా వ్యవస్థ నాశనం కావడానికి దేశాన్ని పరిపాలించిన 60 ఏళ్ళు పరిపాలించిన మీ పార్టీలే కదా, మీ కాంగ్రెస్ పార్టీనే కదా 60 ఏళ్ళు పరిపాలించింది కదా. 60 ఏళ్ళు మీరు చేసి ఉంటే ఈ 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలను ఎందుకు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మీరు? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్స్ టు మీ. సారీ సార్, మేము వ్యక్తిగతంగా నాకు ఎవరి మీద కోపం లేదు, బట్ థింగ్ ఈజ్ మాట్లాడుతున్నాను పాలిటిక్స్ మాట్లాడితే సార్ నేను కాదు, అప్పుడు మురళి గారు మాట్లాడిన పాలిటిక్స్ నేను మాట్లాడలేదు. గత సీఎం గారిని అవమానించిండు స్టేజ్ మీద. దట్స్ వాట్ నా సార్ మాట్లాడింది మొదలుపెట్టింది మీరు, మీరు కాదు. మీరు చెప్పండి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీటింగ్ అంటే మేము వెళ్ళిపోతాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ దయచేసి పొలిటికల్ లైన్స్ తీసుకోకండి. ఇది ఎస్టీఎండ్ ప్యానల్, దట్స్ ఓకే. మనమందరూ కామెంట్ చేసినంత మాత్రాన వీ కెన్ ఫాలో అప్ లెటర్. దిస్ ఈస్ నాట్ ద వే వీ డీల్ విత్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు టిఆర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. My name is T.R. Reddy. I have been here 57 years. You can Google me, T.R. Reddy Google. Sir, where are you from? Where are you from? What your village? What your village? What did you do in your village school? Anything did you do for village school? What did you do? Huh? Okay. Did that help the high school students improve their quality? Yes, that the moderator asked 2 questions. Yes, Gopal, he never answered. Question was, will you adapt a school or will it large scale? I am one of those, I believe strongly in look for the result. Look for the result. All these guys that talk for 1 hour, they didn't say anything. Everybody said problems. Nobody said a single solution. The solution I have answered Sir Gopal's question is adopt a school. There are 200, how many of our Telangana people are here?
take years. All the seminars and everything, they don't have money, they don't have budget. In 5 years, Telangana will be number one in the schools if you adopt a school. And let me tell what I am doing it. For the last 10 years, I provide a after-school teacher. The result from 70% to it went to 95%. And last year, I adopted 18 schools. We adopted Parmesh 18 schools. Out of that, 10 of them I adopted, the other 8 other people adopted. If you adopt like that one school, it only costs 3 lakhs. From September to March, 6 months. Provide before the school or after the school a private teacher with 10,000. That will bring up immediate result. Okay, that will become immediate. Have some chimu neturu. You Telangana guys, government, Telangana provided, they provided us this education. You guys give us education, tax-free education, right? We went to government schools. We are here because of that education. We owe an unwritten debt to Telangana. Just pay 1,000 of it. 1,000, not even 100, not even 1. The schools will be in 5 years, it will be number one. Okay? Yeah. Think introspectively. You know what introspectively is there? How much money we spend? American, last 2 minutes. American average per capita income is $70,000. They donate every year $4,000 average. Some may give dollar, some may give billion. How much our per capita income is? I was thinking 110, somebody corrected, $150,000. How much we are giving? Ask yourself. Okay? Just give $2,000, $3,000, the schools will be improved immediately. The missing link is the teachers, okay? Not the parents. Parents are there for very few people. Parents are there. Last example, we have my father's servant. He lives in a room in Hyderabad, one room, 4 of them. He sends both the children to private school. One of them he pays 30,000, the other one I pay. So please, have heart. Okay? Have heart. Think about it. If you didn't do before, do it tomorrow. Contact your village, whoever your representative, your uncle, brother, whoever. Start this one. If you want to contact Sangaradi in Mahbub Balmo NRI, he had one time 200 schools in Nizamabad, one time, providing teachers. He retired, but I brought him back. He's doing 20 schools. Thank you. Sorry to take it. Yes, sir, please. When I went to school, I went first 10 years to the street school, Veedibadi. అప్పుడు 1940s, late 40s లో గవర్నమెంట్ ప్రాథమిక పాఠశాలలు లేకుండే. 1952 పెద్ద కాన్స్టిట్యూషన్ రాసిన తర్వాత ఊర్లలో ప్రైమరీ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు. 56 వరకు ఆ ప్రైమరీ స్కూల్ మిడిల్ స్కూల్ ఎక్స్పాండ్ చేసిండ్రు. 60 వచ్చేకల్లా కొన్ని పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళలో హై స్కూల్ చేసిండ్రు. అంతవరకు మన దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లేకుండే. నేను 10 సంవత్సరాలు స్ట్రీట్ వాళ్ళు చదివిన తర్వాత 10వ తరగతిలో 5వ తరగతిలో హైదరాబాద్కి వచ్చి స్కూల్లో జాయిన్ అయిన. అప్పటివరకు నేను రెగ్యులర్ స్కూల్కి పోలేదు. ఇప్పుడు అందరూ డబ్బు చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ డబ్బు ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్. కమిట్మెంట్ కావాలి. మీరు ఉన్నారు కదా టీచర్లు లేదా నాకు చెప్పిన పెద్ద బాగా సెక్షన్ చదువుకున్నానని చెప్పిండు ఫస్ట్ 2 years. తర్వాత నా ఆంధ్ర మెట్రిక్ చదువుతూ ఆయన నాకు నెక్స్ట్ 2 years చెప్పిండు. ఆయనకు మేమంతా క్లియర్ లెర్నింగ్ ఇట్లా నిలబడి ఓడిసకున్న హైట్ని బట్టి మొట్టమొదలు ఆ నుంచి మొదలు పెట్టి 1 నుంచి 100 చెప్పి 1 ఎకర్ నుంచి 20 ఎకరాలు చెప్పి తర్వాత సెకండ్ దినమంతా ఇదే పని మాకు. ఆ విధంగా మేము ఎక్కువ నేర్చుకున్నాం క్లియర్ లెర్నింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటే 10 సంవత్సరాల ఒకటే మొత్తం తెలంగాణ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఆ రోజులలో అప్పుడు ఇంతమంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ లేరు. నా చిన్నతనంలో మా ఊళ్ళో 3 చదవడం రాయడం. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ మనీ ఇస్ an important element, but
థ్యాంక్ యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. సో నేను ఒక రెండు చిన్న అబ్జర్వేషన్స్ చెప్పాలనుకున్నాను. యాక్చువల్గా రిజర్వేషన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ గురించి నో సార్ అది కాదు నేను అన్నది. యాక్చువల్గా ఈ మధ్యకాలంలో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వాళ్ళకి ఎన్యూర్ అయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి పెన్షన్, అక్కడ ఎమ్మెల్యేలకు వచ్చే పెన్షన్, ఆ తర్వాత ఎంపీలకు వచ్చే పెన్షన్, రెండు పెన్షన్లు తీసుకుంటున్నారు అనేది. సో ఆ రెండు పెన్షన్లను ఒకటైనా వదులుకోవచ్చు కదా, ఒకటి వదులుకుంటే దీనికైనా హెల్ప్ అవుతుంది కదా, అదొకటి. అండ్ ఈ మధ్యన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా స్ప్రెడ్ అయింది, సర్క్యులేట్ అయింది. ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్కి ఎలిమెంట్ స్పెల్లింగ్ రాలేదు, చెప్పరాలేదు. ఇన్స్పెక్షన్ కోసం వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే ఈఎల్ఈ అది కూడా రాలేదు. యాక్చువల్గా ఎలా రాస్తారో కూడా తెలియని టీచర్లు ఉన్న కాలం ఇది. మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక కమిట్మెంట్ అనేది ఉండాలి, గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ. ప్రతిసారి ఒక వ్యక్తుల మీద పడుతున్నామా, సివిక్ సొసైటీయే ప్రెషర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా, బోర్డు ఉన్నాయి. సో మురళి గారు మీరు ఆన్సర్ చేయాలి, బికాస్ యూ ఆర్ రిప్రజెంటేటింగ్ గవర్నమెంట్ హియర్. యాక్చువల్గా రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇంప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? కంక్లూడ్ చేద్దాము. పెద్దవారు అన్నారు ఏంటంటే అందరం ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాము, సొల్యూషన్ లేదనేది. సో ఒకసారి మీకు తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి, ఈ స్కూల్స్ సంబంధించి కొన్ని రికమెండేషన్ చూడండి అది. సో బ్రీఫ్గా ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న స్కూళ్ళు, ఒక టీచర్ 5 క్లాసులు చెప్పడాలు, ఒక తరగతి రూమ్లో, అన్నిటికీ ఒకటే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ బిగ్ స్కూల్. ఒక ఉన్న జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ క్యాంపస్ని తీసుకొని అట్లా మండలానికి ఒక 5 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి స్కూల్ చాలా ఉన్నవి ప్రతి మండలంలో. అక్కడ మా రికమెండేషన్ ఏంటంటే నర్సరీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు పెట్టాలి. సఫిషియెంట్గా అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. సో ది రిక్వైర్డ్ టీచర్స్ ఇవ్వాలి, ఎక్స్ట్రా టీచర్స్ ఇవ్వాలి, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఇవ్వాలి, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టాలి, లంచ్ పెట్టాలి. ఇదంతా కూడా మనము అంటే ఒక వై నాట్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ కాలిఫోర్నియా స్కూల్. వీ కెన్ అఫోర్డ్, వీ హ్యావ్ మనీ, కాకపోతే ఇంటెన్షన్స్ ఉండాలి గవర్నమెంట్కి, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. సో వీ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ స్కూల్ ఈక్వలెంట్ టు లైక్ ఏ డెవలప్డ్ నేషన్ స్కూల్ లాగా ఉండాలి అనేది రికమెండేషన్ మాది. సో దానికి ఏదో మీకు గొంతమ్మ కోరికలు కాదు. సో సింపుల్గా మేము క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చేసాము కమిషన్ నుంచి. సో ఇదంతా కూడా మాకు ఒక 13 నుంచి 15% బడ్జెట్ ఇస్తే చక్కగా ఇలాంటి స్కూళ్ళు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 yearsలో కంప్లీట్ అయిపోతాయి. అంతే సింపుల్గా 5 సంవత్సరాల్లో అనుకుంటే గవర్నమెంట్ అయిపోతుంది. ఈ 15% బడ్జెట్ ఇస్తే ఈ స్కూల్స్తో పాటుగా కాలేజీలు, యూనివర్సిటీస్ కూడా అన్నీ కూడా మనం ఒక స్టాండర్డ్కి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ మచ్ డూయబుల్ థింగ్. So this is the kind of recommendation. I think I am still hoping that the present Honorable Chief Minister can do, should do, will do అని అనిపిస్తుంది. So but that will be known in a few months అన్నమాట, ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్స్ కూడా. So let us hope that I think at least this new government will take up this, right? So there are solutions, I think hope కూడా ఉంది. So this is from my side the answer is. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ మార్నింగ్ నుంచి అయినటువంటి సెషన్స్ అన్ని హోప్ఫుల్లీ ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ కంక్లూజన్ అయితే వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఓన్లీ సేక్ ఆఫ్ డిస్కషన్, రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లు కాకుండా. అండ్ ఇంతకుముందు మహేంద్ర గారికి ఒక మాట చెప్తా అన్న నేను. ఎక్కడున్నారు మహేంద్ర గారు? ఎస్ మహేంద్ర గారు. మార్నింగ్ మనకి ఫస్ట్ బిజినెస్, ఆ తర్వాత వాటర్, ఆ తర్వాత హోల్ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్, ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్. బట్ వై ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఒక ఉమెన్ పార్టిసిపెంట్ ఆర్ ప్యానలిస్ట్ హియర్? అంటే ఒక క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్ అన్నాడు. యాజ్ ఒక జర్నలిస్ట్గా నేను చూసినప్పుడు అనిపించేది ప్రతిసారి ఒక్కరుంటే బాగుండేది. ఇక్కడ నేను ఒక్కదానికి అనిపిస్తుందా కానీ మోడరేటర్గా మాత్రమే ఉన్నా. ఒక్కరుంటే బాగుండేది కదా అనిపించింది. ఎందుకు లేదు? అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. People like you to be part of TDF. It is welcome. People who are well versed in it. యాక్చువల్గా వెంకరెడ్డి గారు అదే అడిగినారు. నేను ప్యానల్స్ ఇవి ఫ్లయర్స్ చేసి ఆయనకి మెయిల్ పెట్టినప్పుడు, మహేంద్ర ఇంతమందిలో ఒక్క అమ్మాయి కూడా లేదు, అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇద్దరిని పెట్టి చేంజ్ చేసే అన్నాడు. సార్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినాం. ఇండియాలో సోషల్ ఇంపాక్ట్ గ్రూప్ డైరెక్టర్ గారిని మనం ఇన్విటేషన్ పంపించడం జరిగింది. షీ కుడెంట్ కమ్. There are many people like we reached out but they couldn't make it.
Obviously, women come with more responsibilities. We respect their achievements, but at the same time, like this is what we could get. But I'm also for it. But next time we will try our best. That is one of the things we could request you to excuse us. Yeah. So now, can somebody get from the backstage the awards to the panel? Sorry about that. So we request Manikonda Srinivas Garu, the TDO president, to come onto the dais to This is our last panel. Today 10 o'clock ki start చేసుకున్నాము. నిజంగా కూడా ఇది ఒక పండుగ వాతావరణము. ఈ కన్వెన్షన్ మొత్తానికి ఈ ప్యానెల్ తోటి కంక్లూడ్ చేస్తున్నా కానీ మనం అన్ని ప్యానెల్స్ డిస్కషన్స్ రికార్డ్ చేసినాము. మేము వి ప్రామిస్ దట్ we summarize and we come up with a booklet. So this will gonna serve as a roadmap to the future of the Telangana. ఈ రోజు మన శ్రీరామ్ భద్రే గారు ఇండియా నుంచి వచ్చిరు ఆల్ ద వే జస్ట్ టు డిస్కస్ దిస్ అండ్ హీ హెస్ presented like a 1 hour session and దాన్ని కూడా మేము we will treasure it and at the same time we promise that all these discussions will be documented and we will bring up as a booklet and present it in the Pravasi Telangana Divas. పొద్దున్న నుంచి ప్రజెంట్ చేసిన స్పీకర్స్ అందరి బయోస్ కూడా బుక్ లో వస్తాయి. సో యాజ్ రిక్వెస్టెడ్ అండ్ బట్ వి ఆల్సో ప్లాన్ ఫర్ దట్ అండ్ కోదన్ రామ్ రిక్వెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారిని కవిత గారిని సన్మానించగలరని. Thank you very much, sir. Thank you very much.
ఉన్నటువంటి చదరంగం, శతరంగ్, చెస్, ఏదైనా 1500 హిస్టరీ ఉంది, 1500 సంవత్సరాల హిస్టరీ ఉంది. యాక్చువల్గా ఆ హిస్టరీకి సంబంధించి రాజులు వాళ్ళ సైన్యానికి నేర్పించే వాళ్ళ ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేయడంలో ఎలా చెస్ ఉపయోగపడుతుంది అనేది, ఆ చెస్ ఇంపార్టెన్స్ ని గుర్తు పెట్టుకొని చలో దోస్ చెస్ ఆడదామంటూ పాలమూరు ఎల్లారి సతీష్ గోదాటి గారు సుధీర్ గోదాటి గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నం చెస్ యాక్చువల్గా పాలమూరులో 100 చెస్ బోర్డులని 80 మండలాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడమే కాదు, సారీ 12,000 చెస్ బోర్డ్స్ 80 మండలాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, అది కూడా చెస్ ఆడాల్సినటువంటి అవసరం ఆవశ్యకత గురించి చెప్తూ పాలమూరు ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసింది. ఒక చెస్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసింది. అండ్ మోరోవర్ ఇప్పటికి నేను విన్నది ఒక 1,00,000 చెస్ బోర్డులని ఒక 1,00,000 చెస్ బోర్డులని ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. సో సుధీర్ గారు, ఇంతకుముందు కవిత గారు అన్నట్టు మేము అంటే టీడీఎఫ్ స్టార్ట్ చేసిన దాదాపు అదే సమయంలో రూరల్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 150 లైబ్రరీ స్కూళ్ళలో లైబ్రరీలు నడిపాం. అయితే కోవిడ్ తర్వాత అవన్నీ ఆగినాయి. ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన ఒక పరిణామం ఏంటంటే స్కూళ్ళల్లో స్ట్రెంత్ పడిపోవడం, టీచర్ల ఫోకస్ కూడా కొంచెం తగ్గడం వల్ల లైబ్రరీస్ మళ్ళీ పునః ప్రారంభించాలా వద్దా అన్న ఒక మీమాంస ఇదైనప్పుడు మనం లెటర్స్ వెయిట్ అండ్ లెటర్స్ టేక్ ఏ పాజ్ అండ్ రీకన్సిడర్ అనేది అనుకున్నాం. అట్లా అని చెప్పి పిల్లలు పూర్తి వదిలిపెడితే కూడా ఆగమవుతాయని చెప్పి ముఖ్యంగా సెల్ ఫోన్లు ఊళ్ళల్లో చేరినాక పిల్లలలో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. సో పిల్లలు కొంత సెల్ ఫోన్ల పక్కన నుంచి దృష్టి మరల్చడానికి కొంత ముఖ్యంగా యూత్ 15-16 సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్న ఊళ్ళలో తాగడం కూడా విపరీతమైనది. కాబట్టి ఒకటి ఆ యూత్ను పాజిటివ్ ఎంగేజ్ చేయాలి, పిల్లల్లో ఒక ఫోకస్ అనేది మనం చేయాలి, సెల్ ఫోన్లకు దూరంగా ఉంచాలని ఒకటైతే కొంత ఫోకస్ అనేది మనం యాజ్ ఎబిలిటీ మనం కల్టివేట్ చేయాలంటే చెస్ను మించిన ఆయుధం లేదని మాకు అంతకుముందు కొన్ని ఊళ్ళలో మేము చెస్ బోర్డులు ఇచ్చిన దాని ఫలితం మేము చూసిన తర్వాత లెటర్స్ టేక్ ఇట్ ఇన్ బిగ్ వే అని లాస్ట్ వినాయక చవితిలో మా ఊర్లో అంటే కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇప్పుడు హనుమకొండ జిల్లాలో ఉందనుకోండి, ఆ ఊర్లో అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి దాని తర్వాత పోటీలు పెట్టినాం. ఇండియా నంబర్ 1 అండ్ వరల్డ్ నంబర్ 2 అర్జున్ ఎరిగైసి అని వరంగల్ పిల్లాడు, వరంగల్ వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు. సో వాళ్ళ మదర్తో అది ప్రైజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇట్స్ ఎ నోబుల్ కాజ్, లెట్స్ టేక్ ఇట్ ఇన్ బిగ్ వే అని చెప్పి ముఖ్యంగా వరంగల్ చుట్టుపక్కల మేము పంచడం మొదలైంది. ఒక 3,000 చెస్ బోర్డులు పంచిన తర్వాత ఈ లోపు పాలమూరు ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం నుంచి మిత్రుడు రవిమేరెడ్డి, తర్వాత పరమేష్ రెడ్డి, తర్వాత రాహుల్, వీళ్ళంతా కూడా మొదలై పాలమూరు ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం ఒక నెల 15 రోజుల్లో ఒక 12,000 చెస్ బోర్డులకు వాళ్ళు ఫండ్స్ రేజ్ చేసి ఇంకొక నెల లోపు ఆ చెస్ బోర్డు పంపకం కూడా కంప్లీట్ అయింది. అయితే పంచడం ఒకటే కాకుండా మేము ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ట్రైనింగ్ ద ట్రైనర్స్ అని చెప్పి ప్రతి హై స్కూల్ నుంచి ఒక ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్, ఒక టీచర్, ఇంకో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టీచర్, ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి ఒక టీచర్ కనీసం 10 గంటల శిక్షణ ఇవ్వాలి చెస్ కోచెస్ తోనని, సో దట్ దే కెన్ టీచ్ ద బేసిక్స్ టు ద కిడ్స్ అని. తర్వాత పిల్లలు కనీసం వారానికి ఒక 4-5 గంటలు ఆడియడం, పోటీలు పెట్టడం, ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక 2-3 సంవత్సరాలు కనుక ఇఫ్ యూ కెన్ పర్సీస్ ఒక ఈకో సిస్టమ్ బిల్డ్ అవుతుంది. అది ఎడ్యుకేషన్ కు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, వీళ్ళ వ్యక్తి నిర్మాణానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ ఎ లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్, పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదు, పెద్ద మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉన్నది కాదు. కాబట్టి మీ అయితే ఇది పాలమూరు ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం వాళ్ళు చేసిన ఇన్స్పిరేషన్ తోని మనం అన్ని జిల్లాలలో పట్టుకపోవాలి. ఒక 5 సంవత్సరాలలో చెస్ రాని గ్రామం అంటూ ఉండొద్దని మేము అనుకున్నది. ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాలు లేటర్ 3 సంవత్సరాలలో కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నాం. ఆ దిశగా సో వీ వాంట్ టు మేక్ అన్ అపీల్ టు ఎవ్రీబడి హియర్. మీ మండలాలకు, మీ జిల్లాలకు మీరు వాలంటీర్ చేస్తారా, లేకపోతే పైసలు ఇచ్చి మీరు చెస్ బోర్డు మీ ఊరికి పోయేటట్టు చేస్తారా? ఏ కొద్ది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us. ఇంతకుముందు ఆత్మచరణ్ రెడ్డి గారు మొత్తం వాళ్ళు నిజామాబాద్ జిల్లా లెక్కలంతా చెప్పి 2 పైసలంతా నేను పంపుతాను. సో ఇది ఇప్పుడు రెండోది ఏంటంటే మీరు ఒక 1000, 1500, 2000 కనుక చేస్తే మీ ఆర్గనైజేషన్ పేరు కూడా దీని మీద ముద్ర. సో తర్వాత మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్ 20 పేజీల ఇన్స్ట్రక్షన్ చెస్ ఎట్లా ఆడాలి బేసిక్స్ అనేది అంత మనకు ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ కలిపి డజన్ కాస్ట్ 225
25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. కుర్చీలు ఖాళీ ఉంటే మాట్లాడబుద్ధి కాదు కానీ ఇంకా తప్పదని మాట్లాడతాం. సో 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న టీడీఎఫ్ యాజమాన్యానికి, ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ మణికొండ గారికి, టీడీఎఫ్ బోర్డు, బీఓటీలు, మా టీడీఎఫ్ సిఆర్టీ చాప్టర్ నుంచి వచ్చిన మా మిత్రులకు అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు, కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పుకుంటూ, వచ్చినప్పుడు అందరితో 2 రోజుల నుంచి అసోసియేట్ అవుతున్నప్పుడు అందరూ 70-80 సంవత్సరాలు పైబడిన వారందరితో కూర్చున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏదన్నా నిజంగానే సాధించాలి అనుకుంటే వేమన శతకంలో చెప్పినట్టు తింటూ ఉంటే వేపాకు కూడా తీయగైతుంది అన్నట్టు సాధించాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం తెలంగాణనే సాధించుకోగలిగినాము. ప్రాబ్లమ్స్ గురించే మాట్లాడుతూ పోతున్నాం, వాటిని ఎట్లా సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ అని లాస్ట్కి ఇంతకుముందు సెషన్లో మాట్లాడారు. సో సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్గా జరుగుతుంది. వీరందరు అసోసియేషన్ తోటి నాకు ఏమనిపించిందంటే, నేను ఎప్పుడో ఒక దగ్గర ఎక్కడో స్టేటస్ పెట్టిండే ఏంటంటే, మనిషి లక్షణమే స్వార్థము, నిస్వార్థం అనేది దాన్ని కాచే కవచం మాత్రమే అన్నట్టు. అట్లా కానీ వీళ్ళందరూ చూస్తే ఇప్పుడు ఈ 70-75 ఏళ్ళు వచ్చినాక ఎంపీలు అవుతారా, ఎమ్మెల్యేలు అవుతారా ఏం కాదు, అయినా కూడా తెలంగాణకి ఏదో చేయాలి అనే ఆ తపన ఉంది కదా. అందుకే ఈ 3 రోజుల ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో చాలా సంతోషంగా ఉంది. టీడీఎఫ్ ఈవెంట్ రావడానికి చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు పాలమూరు ఎన్ఆర్ఐ గ్రూప్ గురించి చెప్తున్నాం కదా, 600 మంది సభ్యులు గత ఒక 6-7 నెలల్లో 600 మంది సభ్యులు మన పాలమూరు ఎన్ఆర్ఐ గ్రూప్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యారు. అది వాట్సాప్ లిమిట్ దాటుతుందేమో అని ఫేస్బుక్ గ్రూప్ కూడా మేము ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాము. 12,000 చెస్ బోర్డ్స్ వితిన్ 3 to 4 months పీరియడ్లో చేసినాము. అంటే అట్లా ప్రతి జిల్లాలో కూడా నాకు తెలుసు నల్గొండ వాళ్ళకు కూడా ఒక గ్రూప్ ఉంది. అట్లా నల్గొండ వాళ్ళ సభ్యులు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. సో అట్లా మీరందరూ కూడా ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ కాంటాక్ట్ సుధీర్ గారు. మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ బోనాలు ప్రొసెషన్ కూడా అయిపోయి ఉంటుంది. సో వాణి గారు, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ప్లీజ్ జాయిన్. ప్లీజ్ కమ్. వాణి గడ్డం గారు. నేను ఒకసారి చూస్తాను. ఓకే, రెండే ఉన్నాయా? 3 ఎందుకంటే లేదు, ఇప్పుడు మీరే పెట్టుకోండి. అంటే బేసిక్గా నాది చాలా లోనే ఉంది. సో లోలో ఉన్న బాగా హాట్ ఉన్నట్టుంది, అంటే పెంచితే కొంచెం డిస్టార్టెడ్గా ఉంది. సో మీరు దాంట్లో తగ్గించేయండి, అది కొంచెం తగ్గించేయండి. సో నాది ఒక లెవెల్కి 0 dB తీసుకొని వస్తాను. ఇది కూడా కొంచెం మాస్టర్ వాల్ కూడా కొంచెం తీసుకొస్తాను. దాని తర్వాత మీకు ఏ టైం డిస్పాచ్ బ్రేక్ చెప్పాలి. ఓకే, షూర్. నేను చెప్పేస్తాను. నేను ఒకసారి షెడ్యూల్ చేస్తాను.
DJ Shiva from NTR Nagar.
చుట్టాల నడుమ కలియ తిరుగుతాంటే
స్పీకర్ ఎక్కడున్నారా? మన స్పీకర్ Samia. Come on. Hello. Ready? Sama,
చాలా సంతోషం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ జంగిరెడ్డి అండ్ గ్రూప్ దండపల్లి అండ్ శ్రీనివాస్. ఒక్క నిమిషం, దీనికి అందరికీ ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీ జరగడానికి ముఖ్య కారణం మన లక్ష్మణ్ అను కమియన్ లక్ష్మణ్. నువ్వు లేకుంటే ఇది జరగకుంటుండే ఈరోజు. ఆల్వేస్ హీ ఎంకరేజ్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లక్ష్మణ్. కేమ్ ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ న్యూయార్క్ నుంచి. లక్ష్మణ్ అను తెలియని తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం లేదు, తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం లేకుంటే లక్ష్మణ్ లేడు. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్. Check. Okay. In the 20.
సభకు నా నమస్కారం. మనకి ఒక మధ్యలో ఒక 2 minutes మిగిలింది బికాస్ ది యాంకర్ ఫర్ టునైట్ షీ ఈస్ బిజీ విత్ ద బోనాలు. సో ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఐ ఇన్వైట్ a strong pillar, a founding pillar of TDF, Lakshman Reddy Anugu garu from New Jersey. So అంటే కొంతమంది నమ్మేవాళ్ళు ఆయన లేకపోతే అమెరికాలో టీడీఎఫ్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండేది కాదని చెప్తారు. సో లెట్స్ ఇన్వైట్ హిమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ టు అడ్రస్ ద ఆడియన్స్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వాణి గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అతిథులకు ఆహ్వానితులందరూ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు కూడా. 25 వసంతాల ప్రస్థానం కనుక ఒక 2-3 గుర్తుంటాయి. ఎందుకంటే నేను 25 సంవత్సరాలుగా టీడీఎఫ్తో ప్రయాణం చేస్తున్నా కనుక గుర్తుండే అని ఒక చిన్న 2 రాసుకొని వచ్చిన అది మీ ముందు పెట్టాలని అనుకుంటున్నా. పాతికేళ్ల తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం పాత్ర చాలా కీలకమైనది. తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం న్యూయార్క్లో పురుడు వస్తుంది జయశంకర్ సార్ చేతుల మీదుగా. ఆ రోజు మొదటి రోజు సార్ వచ్చిన రోజు కుర్చీ వేసిన వ్యక్తిని నేనే. సార్ వచ్చినప్పుడు కూడా మైక్ సెట్ చేసి సార్ మైక్ ఇచ్చినాం. అట్లా 1999లో పురుడు పోసుకున్న సంస్థ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈరోజు 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నందుకు, అందులో నేను ఇప్పటికీ భాగస్వామ్యం ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం పురుడు వస్తున్న తర్వాత తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఏ రోజైతే స్థాపించబడిందో ఆ రోజు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఆవశ్యకత అంత గొప్పగా లేదు. 1999లో మలిదశ ఉద్యమం కూడా లేని సమయంలో తెలంగాణ డెవలప్మెంట్, తెలంగాణకి ఏం చేద్దామని ఏర్పడ్డ సంస్థ తెలంగాణ, ప్రత్యేక తెలంగాణ వల్లనే మనకు న్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు తెలంగాణ, ప్రత్యేక తెలంగాణ దిశగా అందరూ కూడా ప్రయాణం చేయడం జరిగింది. అందులో మన పాత్ర భావజాల వ్యాప్తిలో కానివ్వండి, జయశంకర్ సార్ సూచనల మేరకు కానివ్వండి, అలాగే కోదండరామ్ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. నిన్న సార్ చెప్పినట్టు ఆంధ్ర వలస పాలన తెలంగాణలో ఒక్క ప్రచురణ కేసీఆర్ని బై ఎలక్షన్ గెలిపించింది. ఆ రోజు మనమే సాక్ష్యం టీడీఎఫ్. ఆ రోజు సార్ కేసీఆర్ గారు కూడా గుర్తు చేసింది, మీరు కనుక ఆ ప్రచురణ లేకపోతే కరీంనగర్లో బై ఎలక్షన్లో కష్టమవుతున్నాయి. సో అంత గొప్ప చరిత్ర ఉన్న తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం దాని తర్వాత ఎన్నో ఒడిదొడుకులు, ఎన్నో కష్ట నష్టాలు వచ్చుకొని నిలబడి ఈరోజు 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటుంది. కనుక 25 క్రితమే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ అమెరికా మరియు తెలంగాణ ఏర్పాటు అవసరంపై ప్రపంచ దృష్టితో పాటు సాటి తెలుగు వారిని కూడా ఆలోచింపజేసింది తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం. తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఇక్కడికనే కాదు, విదేశాల్లో కూడా మనం స్థాపించడం జరిగింది. ఐ వెంట్ టు ఆస్ట్రేలియా, ఐ వెంట్ టు న్యూజిలాండ్, ఐ వెంట్ టు మిడిల్ ఈస్ట్ ఆల్సో. తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందు కూడా జరిగింది. అలాగే 50 రాష్ట్రాల్లో కూడా మనం కార్యక్రమాలు బతుకమ్మని మనము మొట్టమొదటిసారిగా చికాగో నగరంలో పరిచయం చేయడం జరిగింది. అందరూ చెప్పుకుంటారు, అయినప్పటికీ కూడా తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మొట్టమొదటి తెలంగాణ సంస్థ ఏదైనా ఉన్నదని అంటే తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం. ఇది చాలా గట్టిగా నేను చెప్పాలని అనుకున్నాను ఈ వేదిక నుండి. ఈరోజు ఒక దశలో నిద్రపోతున్న రాజకీయ నాయకులు మేలుకొల్పిన ఘనత తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరంది. ఉద్యమంతో పాటు రాష్ట్ర సాధన, ఆ తర్వాత తెలంగాణ పాలన ఎజెండా రూపొందించడంలో తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం కీలక భూమిక పోషించింది. ఉద్యమకారుల పక్షాన నిలబడింది, కేసులు ఎదుర్కొంటున్న వారిని అండగా నిలవడం, అమరుల కుటుంబాలకు ఆదుకోవడం. ఈ రోజు కూడా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా చివరగా నేను ఒక విషయం చెప్పి ముగిస్తాం అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజుతో 25 ఏళ్ల ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకున్న తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం రానున్న రోజుల్లో అదే స్ఫూర్తితో కొనసాగిస్తామని, ప్రత్యేక తెలంగాణలో విద్యావంతులుగా ఎదిగిన తీత విదేశాల్లో స్థిరపడి ఉన్న యువత చేతుల్లో టీడీఎఫ్ మరింత బలంగా ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ లక్ష్మణ్ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్. అయితే ఒక్క విషయం చెప్పాలని అనుకున్నా నేను, సిద్ధూరి కోదాడి గారి అలాగే మధుకర్ రెడ్డి గారి పరిచయము రావాలని నేనే కొద్దిగా ముందుండి ఆ రోజు పరిచయం చేయడం జరిగింది.
మధుకర్ రెడ్డి గారు కూడా పదే పదే చెప్తున్నారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కార్యవర్గానికి మణికొండ తన కార్యవర్గానికి అలాగే విఓడిస్కు ప్యాస్ ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై హింద్. Thank you so much for those kind words. And Mani, please come on for a quick felicitation of Lakshman Garu here. If you want. Alright everyone, let's get settled in. We'll start the program in exactly 5 minutes. Everybody on the outside, please come in. Mahinder, let's get everybody. Yeah, let's get everybody. We'll start in 5 minutes. We are already running a few minutes late. Good evening everyone. We have couple of minutes. In that couple of minutes, మా ఈరోజు రాఖీ పౌర్ణమి. ఆడబిడ్డలందరికీ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు. చప్పట్లనే కొట్టండి. రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు చెప్పిన అట్లా ఇక్కడ మా ఆడబిడ్డ ఒక ఆమె ప్రత్యేకంగా ఇండియా నుంచి వచ్చింది జస్ట్ ఈ పండుగ కోసం. అందులో ఈ టీడీఎఫ్ బోర్డు వాళ్ళకి ఒక ప్రజెంటేషన్ తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం వాళ్ళకి. ఆల్ టీడీఎఫ్ బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ కమ్. ఎవరెవరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, బయట ఉన్న వాళ్ళు పంపించుకోవద్దు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పైకి రండి. ఆ కార్యక్రమం కంప్లీట్ చేద్దాం. రామ్ కాకులవరం అన్న రావాలి, గిలిపల్లి అన్న రావాలి. ఆల్ బోర్డ్, టీడీఎఫ్ బోర్డ్, whoever present here can come on to the dais. ప్రెసిడెంట్లు, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్లు, ఇండియా టీం, చైర్మన్లు, పాస్ట్ చైర్మన్లు, ఇంకా anyone more? Yeah, so we will get started.
Sujendra ji, 1 minute. I request Vani Time Gari and Bhavani Manumurthy Garni stage మీదకి రాగలరని రిక్వెస్ట్. కవిత చెల్లా గారు ఎక్కడ కూర్చున్నారు? కనబడట్లేదు. తొందరగా రావాలి. శ్రీకళ పొద్దుటూరి గారు ట్రెజరర్ ఆఫ్ ద టీడీఎఫ్ తొందరగా రావాలి. I think this is a continuation of whatever the sessions happened so far, and actual program will start with the Jyoti Prajwalna, but this is like an informal presentation. Gift giving came from India. Thank you. So let me read out what is there. So on the occasion of 25th anniversary, somebody did handcraft. Congratulations to TDF on its 25th anniversary, and this came from India. Thank you very much, Vani Time Gari. Okay, this is made by women entrepreneurs who like 100% handmade. Paper art by Swati. Okay, Swati garu, give her a big clap. Amazing artwork. Thank you, Swati garu. On the dais we are saying thank you. One more board member. Thank you very much. Thank you for the love. Thank you. And now I request Sujendra garu take. Thank you everyone. Thank you, my. Hello. Yeah. All right. We will start the program. So I will spare my speech because I already gave one yesterday. So anyway, welcome back, everyone. I see a lot of familiar faces here. I'm sure more are to come. We have an exciting packed agenda ahead of us. So I will call upon Pallavi Muskula. Please come over and Pallavi, please, yeah. And she is our MC for today. Big hand for Pallavi. Thank you, Anna. Sorry, I was in the Bonalu procession and wasn't ready. I see a lot of new faces. For those who don't know me, this is Pallavi, local to the area. Thank you, Aryan. That's my son cheering me from. Okay. Andarki Namaskaram. We will begin this evening with Jyoti Prajwalna. I request Kodandaram, sir, Murli Chintalpani garu, Srinivas Manikonda garu, Indira Dikshit garu, Srilata garu, Raj Reddy garu, Lakshman Anubu garu, Shrikala garu, Vani T garu, Sindhi garu, Rashmi garu, Shavanti garu. I request you all to come on to the stage, please.
Kodandaram sir, is he here? Kavitaka, Cindy, Shikalaka, Jyoti Prajan. Indira Dixit garu, Vani P garu. Lakshman Anugu garu. Convener Mahendra Nodur garu. I request Soumya and Shalnaka to come out to the stage, please. Soumya and Shalini. I request Jangireddy Anna garu kuda stage meediki ravalani korukuntunnam. Check. Check. Hello, check. The orchestra and singing mics set chairs. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Monitor. Number 2 then. Monitor yourself. Number 2.
హలో చెక్. హలో 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 ఈ మైక్ ఉన్నట్టు పెంచాలండి 20 మైక్ ఎట్లా ఉందో అలా పెంచండి. హలో హలో మరి చెక్. తొలి దశ ఉద్యమం కావచ్చు, మరి దశ ఉద్యమం కావచ్చు, ఎంతోమంది తెలంగాణ బిడ్డల్ని మనం కోల్పోయాం. మరి ఈ సందర్భంగా అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం జరుగుతున్నటువంటి ఈ టైంలో తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం 25 years ఈ సెలబ్రేషన్స్లో వారిని తలుచుకోవడం మన విధి. ఎందుకంటే అమరవీరుల ఆశయాల బాటలోనే మరి ఇవాళ మన ఎజెండా ముందుకు పోతా ఉంది. మరి తెలుసుకునే ముందు దాశరథి గారు అందుకే అమరవీరులను ఏదైనా తెలుసుకుందాం. జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు, జోహార్ జోహార్, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై టీడీఎఫ్, జై జై టీడీఎఫ్. తొలిదశ ఉద్యమం నుండి మలిదశ ఉద్యమంలో వందలాది మంది విద్యార్థులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవశ్యకత అమరులైనటువంటి వాళ్ళను స్మరిస్తూ వాళ్లకు జోహార్లు అర్పిస్తూ ఈనాడు కార్యక్రమంలో ప్రథమంగా అమరులని మనందరం స్మరిస్తూ ఒక పాట. వీరుల్లారా వీరామణి తెల్లారా అమ్మారుణముకై రణములో ఒరిగినారా. వీరుల్లారా వీరామణి తెల్లారా అమ్మారుణముకై రణములో ఒరిగినారా. వీరుల్లారా వీరామణి తెల్లారా అమ్మారుణముకై రణములో ఒరిగినారా. తెలంగాణలోన కంటి చెమ్మల్లా
invite Murli Chintalapani Garu, the esteemed chairman of TDF, onto the stage to deliver the chairman's address. A visionary leader and dedicated community champion, Murli Garu has played a pivotal role in shaping the direction and success of this landmark event. His strategic guidance, calm leadership, and unwavering commitment to the TDF's mission have brought together teams, supporters, and well-wishers from across the globe. Please join us in welcoming him with a warm round of applause as he shares his reflection and vision. Murli Chintalapani Garu, please come onto the stage. It's my honor to welcome you to the Telangana Forum 20th anniversary celebration. Really, it's a pleasure, and a lot of people, inspiration, made the Telangana Forum success. A lot of intellectuals, especially Jayshankar sir, and Janardhan Rao garu, Professor Masudhan Reddy garu, Professor Harnath, retired IAS officer Giri Klaki, and Professor Jadhav, Kesharao Jadhav. Many intellectuals, inspiration, and also came to understand all the issues that the Telangana people are facing. So we are very happy we are celebrating 25th anniversary. And TDF is an idea for all Telangana Indonesians to come together and support the development of Telangana people. Use all possible venues and resources. Development is in our name from day one, and we want to become a number one lobby group, influence the policy of the with government, so that we could use the resources in a more efficient way. TDF leadership has worked tireless to lobby and influence governments to increase the budget for education, especially to improve the primary education. We have all witnessed the remarkable growth of China and South Korea over the last 30 years. Telangana must aim for a similar transformation, moving on our people into the middle class as quickly as possible. We must plan to direct future development to the Day2 and Day3 cities, and we are lobbying with government also to relocation of development into a smaller and rural area. Many people contributed, a lot of founding members, Madhu Reddy, Sudeep Kodati, and Gopal Gandhi, and a few other, especially the Srinivas Pathipu and Surinder Mandi and Ravi Reddy and Viplav Putta. Many people worked hard to make it successful, and also especially Sriram Bedre, our TDF product, made a big difference lobbying with the BJP leadership to support for Telangana separation and national executive in 2010 itself. And you saw his presentation this afternoon, excellent presentation. Sriram, we are proud of you. Thank you for all your support. And so there are so many problems back home in Telangana, and especially
youth are now worse off than during the United Andhra Pradesh, and cost of living in Hyderabad has skyrocketed in education, standards have been collapsed. Many degree holders remain unemployed due to lack of skills. So we need to lobby with government to increase the budget and make a difference in especially rural areas. So we are almost 5 lakhs in Telangana NRIs, and we can make a big difference back home. NRIs has a lot of resources to support. I hope request all the NRIs to involve in TDF, and volunteers is very important for us. Without volunteers, the organization can go to the next level. And really thank you for your contributions, especially 25th anniversaries. TDF team in Bay Area worked very hard to make it successful. Thank you for all your efforts. All the convention team, president and the convener, and especially our TDF stalwarts like Ramchandra Garu, first president, contributed and many charity activities in Nalgonda, Bangladesh area, and also Dr. Divesh Garu. One individual can make so much difference. His efforts made Gandhi Medical College is one of the best GI institutions in India. So thank you, Divesh Garu. So we can make a big difference, but we need to be united and selflessly we have to support back home. That's the only way we can make a difference. Thank you guys. Also, forgot to mention Kavita Challa. She also made enormous contribution during the COVID time. Thank you, Kavita. Thank you so much, Muriana. I now invite convener Mahendra Garu, the respected member of TDF USA, onto the stage to deliver a special tribute to two of the most cherished supporters who served as board members in the past. Thank you, Pallav Garu. Today, we pause to remember two towering pillars of TDF, Dr. Ajay Katta Garu and G. Purushottam Reddy Garu. Both were visionaries whose dedication, wisdom, and selfless service shaped the very soul of this organization. They gave their time, their energy, and their hearts to uplift our community and to keep the spirit of Telangana alive across continents. Though they are no longer with us, their legacy continues to inspire every step we take. We bow our heads in gratitude and honor their memory. I request everybody stand and give like a 30-second silence. Please, everyone. Thank you.
performance is a captivating dance tribute to Lord Surya. Choreographed as a hymn and prayer, it highlights the divine presence of the Pratyaksha Deva. Through the graceful movements of Bharatanatyam, this enchanting dance portrays the impartiality and radiant love of Surya towards all living entities. I invite Sanvi onto the stage.
Sanvi, that was a brilliant performance. I request you to give her a big round of applause. Thank you. Before I announce the next set of awards, I want to thank all the sponsors for their generosity and for being pillars of the event. మనం ఈ 3 days కన్వెన్షన్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఎవ్రీ డెకరేషన్, ఎవ్రీ లైట్, ఎవ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ వెనకాల దేర్ ఇస్ అ డోనర్ సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇన్ మేకింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అ రియాలిటీ. Action speaks louder than words antaru. They've let their actions tell the story of their commitment. I request all the platinum sponsors to come onto the stage. Gautam Goli garu, Murli Chintalapani garu, Manikonda Srinivas garu, Mahendra Guduru garu, Rajesh Reddy Vattepalli garu, Padmavati Veligeti garu, Damodar Reddy Party garu. ఇంకో మైక్ ఉంది, కాలర్ మైక్. సో Please, I request you to come onto the stage. నేను చెప్తున్నాను. ఓకే. Sorry, I missed your name. Kiran Pasham garu. Okay. I now request Shri Regatti Venkat Reddy garu, Muskula Venkat Reddy garu, Murli Akunuri garu to come onto the stage. Shri Regatti Venkat Reddy garu, dearly called Venkanna back home, is a committed social worker, MB Foundation national convener, a child right activist, Telangana loni kaadu across India. ఆయన ఎఫర్ట్స్తో లక్షల మంది పిల్లల్ని లేబర్ నుంచి కాపాడి ఫార్మల్ స్కూల్స్లోకి చేర్చారు. తెలంగాణలో 3 గ్రామాల నుండి స్టార్ట్ అయిన ఎంబీఎఫ్ ఇప్పుడు 10,000కు పైగా గ్రామాల వరకు సర్వీస్ చేస్తుంది. హిస్ చైల్డ్
labor-free zones model has shaped national policy and inspired campaigns across the world. I'm now proud of you. I'm honored to I request Madhu K. Reddy Garu, Divesh Ani Reddy Garu, Gopal Reddy Gade Garu to felicitate Venkanna. Madhu K. Reddy Garu, Madanna. Divesh Ani Reddy Garu. Please give him a big round of applause. I request Venkanna to give a small speech. ఇది ఒక అద్భుతం. తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం మమ్మల్ని ఆహ్వానించడం ఒకటైతే ఈరోజు చర్చల్లో పాల్గొనడం, అదేవిధంగా మీ పండుగలో పాలు పంచుకోవడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. బాలల హక్కుల కోసం పనిచేస్తాను నేను. బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనకు, విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి, ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తేవడానికి, అదేవిధంగా బాలల ప్రపంచాన్ని పెద్దలు చూడాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రచారం చేస్తాము. బాలలు చాలా ప్రెషియస్. ఈ హాల్లో ఉన్న బాలలు కూడా చాలా ప్రెషియస్. పెద్దలుగా వారితో మెలిగే నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలని మేము ప్రచారం చేస్తాం. బాలల ప్రపంచం ఒక మహోన్నతమైన ప్రపంచం. అది ఆ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకొని వారి హక్కులను, వారి భావాలను గుర్తించి గౌరవించిన నాడే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం. నేను నిన్న ఆ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటో మీ అమెరికాలో చూడగలిగాను. మేము టెస్లా, మాధవ్ గారు మమ్మల్ని టెస్లా వైపు తీసుకెళ్ళాడు. అక్కడ వేలాది కార్లు ఉన్నాయి. ఆ కార్ల దగ్గర మాకు పార్కింగ్ దొరకలేదు. సో మేము దిగి చూస్తున్నాము. ఒక్కొక్క పార్కింగ్ ఒక కలర్ ఉంది. మాకు తెలియదు, నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను, నాకు ఇంత డీటెయిల్ తెలియదు పార్కింగ్లో ఇన్ని రకాలు ఉంటాయని. సరే, డిసేబుల్డ్ పార్కింగ్ ఓకే అనుకున్నాను. సో మేము పింక్ కలర్ వేసిన గీతలున్న పార్కింగ్ దగ్గర పెట్టచ్చు కదా అని అనుకుంటున్నప్పుడు మాతో పాటు కవిత నెల్లూట్ల జర్నలిస్టు, అదేవిధంగా ఎంవి రెడ్డి గారు కూడా ఉండేది. సో మేము అలా చూస్తున్నాము. సడన్గా ఒక పార్కింగ్, రిజర్వ్డ్ పార్కింగ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ మదర్స్ రిజర్వేషన్ రిజర్వ్డ్ అని ఉంది. అది నాకు చాలా బ్రహ్మాండం అనిపించింది. కడుపులో ఉన్న పాపను కూడా మర్యాద చేస్తున్న సమాజమా ఇది? ఎంత బ్రహ్మాండం అని నేను అనుకున్నాను. మేమెప్పుడు మా ట్రైనింగ్స్లో ఆ పాపకు కూడా హక్కులు ఉన్నాయి అని చెప్పి ప్రచారం చేశాం, కానీ ప్రత్యక్షంగా ఇటువంటి ఒక అనుభూతిని పొందడం మొదటిసారి. నేను మా మిత్రులతో అన్నాను, ఇక నాకు చాలు, నేను వెళ్ళిపోతాను అమెరికా నుంచి. ఇంత బ్రహ్మాండమైన, ఇది చిన్నగా అనిపించవచ్చు, మీకు రోజు చూస్తుంటారు కాబట్టి.
మీరు రోజు ఈ సమాజాన్ని చూస్తున్నారు కాబట్టి, మీరు రోజు పిల్లల ప్రపంచాన్ని, పిల్లలను గౌరవించడం చూస్తున్నారు కాబట్టి, కానీ బ్యాక్ ఇన్ తెలంగాణ, బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా అది పెద్దల పెత్తనంతో ఎదుగుతున్న బాలుల ప్రపంచం. ఆ ప్రపంచాన్ని మార్చడానికే మనమందరం కృషి చేయాలని ఈ పిల్లలు, ఈరోజు వచ్చిన పిల్లలందరికీ నా సాల్యూట్ అండ్ మీ అందరికీ నా అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ అండి. ఈ సన్మానం చేసినందుకు నాకు గర్వకారణం. Thanks so much, Anna. I request convener Mahendra Gudur Garu to come onto the stage to honor the platinum sponsors. Good evening, everyone. First of all, thanks to all diamond sponsors, platinum sponsors, gold sponsors, silver sponsors, bronze sponsors. Without them, this evening would not have been there. Big clap to all the sponsors of this program, please. Thank you. సో నిన్న ముగ్గురు డైమండ్ స్పాన్సర్స్ ని సత్కరించుకున్నాము. మొదటగా టిఆర్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిగా ఆయన డైమండ్ దీనికి స్పాన్సర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ స్టాండ్ సార్. అక్కడే ఉండండి సార్. నిన్న మీకు ఇచ్చేసాము డైమండ్ స్పాన్సర్షిప్. యా చెప్తున్నాను. టిఆర్ రెడ్డి గారు, దివేష్ రెడ్డి గారు ఒక్కసారి నిలబడాలి. బిగ్ క్లాప్ టు దెమ్. కవిత చెల్లా గారు, వీళ్ళ ముగ్గురు మా డైమండ్ స్పాన్సర్ తో పాటు దివేష్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్. ఆయనకి టీడీఎఫ్ తో సంబంధం లేదు, ఆయన తెలంగాణ కాదు. చంద్రశేఖర్ చౌదరి యలమంచిలి గారు, జస్ట్ ఆయన సైన్స్ ల్యాబ్ అండ్ వీల్స్ ఎఫోర్ట్ చూసి ఆ ఎఫోర్ట్ కోసం ఆయన $25,000 ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం స్పాన్సర్ చేశారు. బిగ్ క్లాప్ టు హిమ్. అండ్ I request దివేష్ రెడ్డి గారు టు రిసీవ్ దిస్ అవార్డ్. I request Manikonda Srinivas garu to come on to the dais and hand over this, please. Any message from Chandrasekhar garu? Friend Chandrasekhar. So that's what he told. Thank you. Thank you, Anna. So next, I'll go to the platinum sponsors. Murli Chintalapani garu, TDF chairman. మురళి అన్న తొందరగా వచ్చి తీసుకోవాలి, టైం లేదు. ఆయన $10,000 డొనేట్ చేశారు. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్. ఆయన ప్రెసిడెంట్ గారు ఇద్దరు ఫస్ట్ చేస్తేనే మిగతా డోనర్స్ అంతా ముందుకు వచ్చి he's a great soul. He's always there for the projects. He's a backbone of one of the pillar of the TDF. Give him a big clap. Manikonda Srinivas garu, TDF president, platinum sponsor. You all know today who is standing behind this event. Thank you, Srinivas Manikonda garu. So now Manikonda garu will honor me because I also donated same $10,000. The announcement has been made. Thank you very much, Mahendra. When I asked, okay, ఈ ఫండింగ్ ఎట్లా చేద్దాము అని చెప్పానంటే, he created a story, he created a content, he created a platform.
ఈ విధంగా ఏబిసి అంటే మనందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. He is the first one to extend his contribution for this particular event. Thank you very much. So I take my award from the back. I know where it is. దామోదర్ రెడ్డి పార్టీ గారు అగైన్ మన దివేష్ రెడ్డి గారు has raised this fund. ఆయన వాళ్ళ మామగారు అనుకుంటాను. అన్న మీరు వచ్చి తొందరగా తీసుకొని పోవాలి. నెక్స్ట్ రాజేష్ రెడ్డి వట్టిపల్లి గారు. Any message? We also said, use only for projects. From Day2 projects is used yearly. So he actually donated 10,000 before for our Jai Kisan project in President Unnapur. This is the second donation from him. So many people coming forward. Actually TDF చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ లో లైక్ మనబడి సైన్స్ ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్, యువత చేయుత, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ కిసాన్ ఎంపవర్మెంట్, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఇట్లా చాలా మద్దతు దొరుకుతుంది. వాటితోటి మేము పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం. దాటితోటి we would like to scale up. రాజేష్ వాటిపల్లి గారు ప్లాటినం స్పాన్సర్. Thank you, Rajesh. On call. It only took like 2 minutes to get $10,000 from him. Thank you. పద్మావతి వెలిగట్టి గారు అగైన్ ఫండ్స్ రేజ్డ్ బై దివేష్ రెడ్డి గారు. అన్న మీరు టైర్డ్ అయిపోతుండొచ్చు, నేను మీకు ఒకసారి సంచిలో తీసుకొచ్చి ఇస్తా వాళ్ళని. గివ్ ఎ బిగ్ క్లాప్ టు దిస్ జెంటిల్మెన్. He raised $95,000 for this event and project. I'm very passionate about this, all this, 4, projects we are doing. Now we added 2 more. So I am requesting all of you to please come forward, whatever it is, please help. And it makes a big difference. As I said, it makes big difference. Every student only need $11 to get 1 year long science lab on wheels, quality education. And I will leave it there. Gautam Goli garu from Atlanta. He himself an entrepreneur. Today he was a panelist in our business forum. And I request Murli garu and Manikonda garu. Kaushal garu, again from Atlanta. Clap please. Dr. Hanimi Reddy, Lucky Reddy, Dr. Gopal Reddy garu will receive on behalf of.
lives in the Bay Area. He's from the Bay Area, lives in Stanford. Because of his health reasons, he could not reach here. And he is a philanthropist of great proportions. And personally thank you on your behalf for extending the support for the cause. Thanks. Thanks, Anna. Thank you, Murli garu. Actually, మీరు ఇద్దరు ఉండాలి. Now it's a time for the gold sponsors. లిస్ట్ చదువుతాను, అందరూ కొంచెం పైకి రావాలి. అందరికి ఒకసారి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పల్లవి గారు నాకు లిస్ట్ కావాలి. సతీష్ రెడ్డి రేవూరి గారు, శ్రీకాంత్ సురగంటి గారు, విజిల్స్ రావాలి. శ్రీకాంత్ సురగంటి గారు, శ్రీ గాదే గోపాల్ రెడ్డి గారు, యుగంధర్ రెడ్డి కరకాల గారు, సంపత్ రాజిని గారు, విక్రమ్ రెడ్డి గార్లపాటి గారు, వినోద్ నాగి గారు, ఆత్మకూరు చరణ్ రెడ్డి గారు, సుజిత్ రెడ్డి పున్నం గారు, సంజయ్ రెడ్డి కొండా గారు, అండ్ టీడీఎఫ్ డెట్రాయిట్ మిస్టర్ ధనుంజయ్ గారు. అగైన్ I repeat, శ్రీకాంత్ సురకంటి, డాక్టర్ గాదే గోపాల్ రెడ్డి గారు, యుగంధర్ గారు, సంపత్ రాజుడి గారు, విక్రమ్ రెడ్డి గార్లపాటి గారు, వినోద్ నాగి గారు, ఆత్మకూరు చరణ్ రెడ్డి గారు, సుజిత్ పున్నం గారు, సంజయ్ రెడ్డి కొండా గారు, టీడీఎఫ్ డెట్రాయిడ్ గారు, అండ్ సతీష్ రేవూరి గారు. Thank you team. Thank you for the trust the TDF doing on the projects and the execution, and your trust we will deliver in execution. Thank you. And I request Murli Chintalpani garu and Manikonda garu to award the respective awards. Claps please. Okay, we will deliver in a bag. Give them a big clap, please. Thank you very much. So all the silver sponsors and the bronze sponsors list are there on our website. Thank you very much. I will hand up to the MC now.
thanks everyone for the support and donations. Now we have a beautiful act by Vani Gaddam garu. ఆమె కేవలం నటించదు, మన గతాన్ని మేల్కొల్పుతుంది. ఆమె పాత్రలో జీవితం ఉంటుంది, జ్ఞాపకాల తీపి ఉంటుంది. ఒక గ్రామీణ మహిళగా ఆమె స్టేజిపై అడుగు పెడితే మనందరం కలిసి ఆ ఊర్లో అడుగేస్తాం. ఆమె లోకం మన లోకం అవుతుంది. ఆమె కనిపిస్తే మనం ఎక్కడున్నామో మర్చిపోతాం, ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ ఇంట్లో ఉన్నట్లే అనిపిస్తుంది. అలాంటి ఓ మధుర మోనో యాక్ట్కు సిద్ధంగా ఉండండి. మన చిన్ననాటి పేజీలను మళ్ళీ తిరిగేసే ఈ అద్భుత ప్రదర్శనకు బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ స్వాగతం పలికిద్దాం. ప్లీజ్ గివ్ a big round of applause.
powerful performance. She brought the heart out of Telangana village right here onto the stage, made us all feel like we were back home. Thank you so much, Ms. Vani Kattam Garu. Please give her a round of applause. Sorry, we had some technical glitches. I think we'll go with the next segment, which is Kavya's dance. Kavya.
much, Kavya. Praise rhythm and storytelling at its finest. What a mesmerizing performance. Thank you so much. And a personal thank you. Thank you. I'd like to invite Anjana, who is a singer, sang for almost 170 plus movies and Super Singer 4 and 7 winner. Please give her a big hand. Thank you. Check. Hello, check. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను అంజనా. వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫార్మ్ అండ్ చాలా పెద్దవాళ్ళు, అచీవర్స్ అండ్ గ్రాండ్ స్పాన్సర్స్, దే ఆర్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ కల్చర్. సో ఇప్పటి వరకు చాలా మన కల్చర్ని ఎలివేట్ చేసే పర్ఫార్మెన్సెస్ అవన్నీ చూసాము. So are you ready for a little bit interactive performance now? మీరు చాలా బాగా పాడతారని విన్నాను, నిజమా? Yeah, right? Yeah, you have to have confidence కదా. So ఈ పాటలో నాతో పాటు మీరు కూడా పాడాలి. అండ్ ట్రిక్ ఏంటంటే, క్యాచ్ ఏంటంటే ఎక్కడ పాడాలి అని నేను చెప్పను, కానీ మీరు పాడేస్తారు. చూద్దామా? ఓకే, సో నేను చెప్పను. సో దట్ ఈస్ ద టాలెంట్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా అండ్ పవర్ ఆఫ్ టీడీఎఫ్ అని మనం ఒకసారి ప్రూవ్ చేద్దామా? రెడీ? హియర్ యు గో. సో నా వాయిస్ క్లియర్గా వినిపిస్తుంది అందరికీ? సో ఇఫ్ sound ఎక్కువ ఉన్న, నా వాయిస్ ఎక్కువ ఉన్న, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, I want you to have a pleasant experience. So this is for you all, the wonderful TDF. చుట్టమనే చుట్టేస్తుంది తుంటరి చినుకు, ఊరికే ఉండదు కాసేపు, అస్తమానం నిలవకవి నావై వరకు, చూడనిది నువ్విన నాకు. నా దగ్గరకు రాసా, నీ కలలకు చేసా, నీకోసం వయసు వాకిలి కాసా, నా ఆశలు పోగేసా.
ఆడియన్స్లో కూర్చుని వెన్ ఐ డోంట్ నో ద పెయిన్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎన్ ఈవెంట్ ఐ యూస్ టు సీ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ సరిగ్గా చేస్తే ఈ ల్యాగ్ లేకుండా ఉంటే బాగుండేమో అనిపించేది. ఎంత కష్టమో ఒక్కసారి మన ఈ ఆర్గనైజేషన్లో వాలంటీర్స్ అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా ఓవేసుకుందామా? ఎస్. అండ్ సో ఎంత బాగా పాడారు మీరు కదా, ఎంత బాగా పాడారు కదా. సో మల్టీ టాలెంటెడ్ యార్ మీరంతా అసలు. సో నెక్స్ట్ సాంగ్ అక్కడ అమ్మవారి విగ్రహానికి దండం పెట్టుకున్నారు అందరూ. యా. సో బోనానికి సంబంధించిన పాట పాడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఈ పాట చాలా రోజుల తర్వాత మీరు వినబోతున్నారేమో. అండ్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అందరు యూతే కనిపిస్తున్నారు. యూత్కి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కూడా, ఎందుకంటే కొంచెం ఓల్డీ సాంగ్ ఇది. బట్ ఇట్స్ ఎ పెప్పీ నెంబర్. బట్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్, బోనాల పండగకి వస్తానని రాకపోతేవి, రబ్బర్ గాజులు, అసలు గాజులు లేవు చూడండి, తెస్తానని తాగబోతేవి. అసలు చూసారా? ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్కి కూడా వచ్చేస్తుంది పాట. సో దిస్ సాంగ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ TDF for you all. लालू दरवाजा लक्सर बोनाल पंडक वतनरी रखपोतिवी. पाडतारा ఈ సాంగ్ కూడా నాతోటి? लालू दरवाजा लक्सर बोनाल पंडक वतनरी रखपोतिवी. लतीका फूल मोरकी लब्बर गाजुలు వతనరి రखपोतिवी. అమల్లా బొట్టుడు మాట చెప్పి వచ్చరాక లెగ్గి పెట్టి పట్టుకుంటే పాడగాడు పక్కన పారిపోయి. लालू दरवाजा लक्सर बोनाल पंडक वतनरी रखपोतिवी. फूल मोरकी వతనరి రखपोतिवी. ఇష్టమైన వాళ్ళంతా can join your hands and join your steps also. Can happily get onto the stage and do few steps. ఆడే సరిగాడు నాకు లాంటి పోలీసు వాడు అన్నీ ప్రేమించినాను సై సై సై. కృష్ణాన్ని కట్టేవాడు ఇంకా ఒకటేవాడు కొట్టి కొట్టి నడుతూ హోయ్ హోయ్ హోయ్. ఎవరికించి మొదటి తక్కువ, ఆడి మొగలు చూస్తే సరి తక్కువ. నాకు మాత్రం ఏమి తక్కువ, అన్ని పుస్తక కడితే పడివి తప్పగా. ఎడిగో ముక్కుతాడని వేసిన ముక్కుతాడని దొంగనాడి నోడుకొని దొంగముడి వేసుకున్న అడిగన్న పట్టి మోసం వెళ్ళని చెప్పుకుంటూ సమझेगा. लालू दरवाजा लक्सर बोनाल पंडक वतनरी रखपोतिवी. लतीका फूल मोरकी लब्बर गाजुలు వతనరి రखपोतिवी. Thank you so much. అయితే సో నెక్స్ట్ సాంగ్, సో ఈసారి మీకు చాయిస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో బుల్లెట్ బండి ఆర్ జింతా. ఫీమేల్ డామినేషన్ చాలా ఉందబ్బా. అనిపించలేదు మీకు ఫీమేల్ డామినేషన్ అని? వాయిస్ మెన్ పర్వాలేదు, ఒక్కొక్క మెట్టు దిగుతూ వాళ్ళని పైకెత్తడానికి మా ప్రయత్నం అంటున్నారు. ఓకే, సో బుల్లెట్ బండి స్టెప్ లేదబ్బా, చప్పగా ఉంటుంది బుల్లెట్ బండి. వేస్తారా మరి? సో అక్కడే ఉండి శృతి హాసన్ లాగా లోపల స్టెప్స్ వేసుకుంటే నాకు తెలియదు. ఓకే, సో మీరు అట్లీస్ట్ ఇక్కడికి వస్తే ఫీడ్బ్యాక్ రాకపోతే నేను వస్తాను. సో మీరు స్టేజ్ మీదకి రావచ్చు అంటే హ్యాపీలీ యూ కెన్ కమ్.
these two beauties are coming up. Woo! Let's give them a little round of applause. రండి రండి, మీరు కూడా రండి. సరే, మీ పేర్లు ఏంటి? ఇంత బ్రేవ్ గా వచ్చారు కాబట్టి మీ పేర్లు ఏంటో చెప్పండి. ఓకే, మీ పేరేంటన్నా? సియా. ఒకసారి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఫర్ సియా. మీ పేరు? అనికా. అబ్బబ్బబ్బబ్బ, ఎంత హై పిచ్ లో ఉందా అనిత, రైట్? అనికా. ఓకే, సో you two stay together, okay, and do whatever steps you want to do. These people are so lovely and they will cheer you up. Okay? Sorry. పట్టు చీరని కట్టుకున్నా, కట్టుకునిలో కట్టుకున్నా, టిక్కి బొట్టే పెట్టుకున్నా, పెట్టుకునిలో పెట్టుకున్నా, నడుముకు పట్టాను చుట్టుకున్నా, చుట్టుకునిలో చుట్టుకున్నా, కృష్ణీ సుతే దిద్దుకున్నా, దిద్దుకునిలో దిద్దు, పెళ్లి కూతురు వస్తావురో, నువ్వు ఎడంగా వస్తావురో, చెయ్యిని చేతికి ఇస్తానురో, అడుగుని అడుగుని ఇస్తానురో, నీకు మెచ్చిన నే మెచ్చేటోడా ఇంటి వస్తారా నీ వెంట.
సో మీరు చాలా బాగా డాన్స్ చేశారు. ఈ డాన్స్ టీమ్కి కొరియోగ్రాఫర్ ఎవరు? శ్రవంతి గారికి ఒకసారి గట్టిగా ఓ. శ్రవంతి గారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం పాడితే బాగుంటుంది అని మీ ఫేవరెట్ చెప్పండి. అంటే నాకు తెలిసిందే, ఎందుకంటే మన దగ్గర ట్రాక్ ఉండాలి కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్సర్ బైక, జింతక, లేకపోతే చంకీలా అంగీలేసి, ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్. పల్సర్ బైక్ మాకు తగ్గేది లేదు. నేను ఇంత కష్టపడ్డాను కదా, వెంటనే పల్సర్ బైక్ ఎందుకులే మా పలిసిపోతారు అనుకున్నాను. వెంటనేనా రెడీయా మీరు? టీడీఎఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, మరి పల్సర్ బైక్కి రెడీయా? Here we go. Thank you so much, Ansha Garu. That was amazing. And thanks to everyone who came here and gave a wonderful performance. So I'm handing over this mic to Vani Garu, who's going to take over. Thank you. Thank you, Pallavi, and thank you, Anjana. That was one wonderful singing flow. So please put your hands together and give it a big round of applause. Thank you, Anjana Garu. We hope to see you again and again at our TDF events. We are thoroughly pleased that you are pleased with TDF activities. So now, moving forward, I have a request. There is food outside, but I don't want everybody leaving at the same time, because we want to continue the program, and we have a lot of interesting and exciting events planned for you. So why don't we just start slowly going like table by table. If there are many people there, please sit here and enjoy the show. Okay, don't all leave at once. And now we have a wonderful program. The next program is Padma Shri Bharat Kala Prapurna. Dr. Nataraja Ramakrishna was a pioneer in various Indian classical dances. He revived this 2,000-year-old dance form into Andhra Natyam, belonging to Telugu-speaking states of Bharat. This dance form has three sampradayas: Alaya, Asthana, and Prabandha. Chinmayi is a disciple of Dr. Nataraja Ramakrishna. Her students Krisha, Bhavana, and Shivani are performing Andhra Natyam in Alaya Sampradaya today. Alaya Sampradaya today. They are going to start with Kumbha Bharati, Pushpanjali, and
అవుతుంది. నెక్స్ట్ let's invite the dancers onto the stage. Chinmayi's group, please put your hands together and welcome them. Grand welcome to the performance, please.
about praising Lord Shiva residing in Sri Sailam temple. It is presented by Chinmayi's daughter and also her student Grisha. This song is in Dharbari Ragam, Kannada Talam, and now I invite Grisha to come back on the stage, please.
వాట్స్ బల్బ్ లాగా వెలిగిపోతుంది. అది ఒక ఆనందం. నేర్పించిన కళని ఎక్కడో అంటే మన ఇండియన్ ఆ కళల్ని ఇక్కడ ఎంత కష్టపడి వీళ్ళకి నేర్పించి మళ్ళీ దాంట్లో జీవం పోసి వాళ్ళు చేస్తుంటే చూసి ఆనందించడం అనేది అది నెక్స్ట్ లెవెల్ సాటిస్ఫాక్షన్. థ్యాంక్ యూ అండి. చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ us this treat today. ఇంకొక స్పెషల్ ఫ్యాక్ట్, టీడీఎఫ్ 20th year సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు చిన్మయ్య గారే చేశారంట పర్ఫార్మెన్స్. 25 years కి వాళ్ళ డాటర్ పర్ఫార్మ్ అయ్యింది. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. అదే కర్ణాటక ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు చిన్మయ్య గారు నటించారు, డాన్స్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. ఐ హోప్ యూ విల్ కంటిన్యూ టు learn and grow in this art form. Thank you very much. Okay. Someone take a picture of them? Yeah, thank you. So now I invite మనకి ఇండియా నుండి కళాకారులు వచ్చారు కదండి, మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు బోనాల పాటని వాళ్ళే పాడారు. సో ఇప్పుడు టీడీఎఫ్ పైన మన కోసం ప్రేమతో ఒక పాటని రచించి మన ముందు పాడబోతున్నారు సింగర్స్ శాలిని అండ్ సింగర్ సౌమ్య గారు. శాలిని అండ్ సౌమ్య, ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్ ది స్టేజ్. Check. Hello. Sound effects are outside. Hello. 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 హలో, అందరికీ నమస్తే. సో నా పేరు శాలిని, మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. టీడీఎఫ్ వాళ్ళు మమ్మల్ని వరంగల్ నుంచి, అంటే తెలంగాణ నుంచి మన దండపల్లి శ్రీనగర్ టీం ద్వారా మేము రావడం జరిగింది. సో మమ్మల్ని ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చిన టీడీఎఫ్ సంస్థకి మేము రుణపడి ఉండి డెడికేషన్గా ఒక పాట నేను రాయించి తీసుకొచ్చిన పాట రాసిన వారు మాన్కోట ప్రసాద్, పాడింది నేను. సో ఇప్పుడు నా టీం మెంబర్ తోటి నేను పాడుతున్నాను. సప్పట్లు కొడితే మాకు కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎందుకంటే సప్పలు ఉంటే మేము సప్పబడిపోతాం. ఎందుకంటే మీ సప్పట్లే మాకు సన్మాన దుప్పట్లు. ఓకేనా? కండారావతలి వేడుక కనుల విందుగా నిండుగా విలుసిల్లే సంస్కృతి సంపద అందరి కలైక టీడీఎఫ్, మన అందరి కలైక టీడీఎఫ్, మన అందరి కలైక టీడీఎఫ్. ఆటపాటల కట్టెగా ఆడి అలరించే వేదిక కలిసి మురిసి తరుణంబులా అమెరికా వనిల చూడరా, ఈ అమెరికా వనిల చూడరా, అమెరికా వనిల చూడరా, ఈ అమెరికా వనిల చూడరా. రంగు రంగుల హరివిల్లే విరిసిల్లి చూడు మరి ఇక్కడే, రంగు రంగుల హరివిల్లే విరిసిల్లి చూడు మరి ఇక్కడే. మన తెలుగురా తెగ మురిసిపోము ఈ వేళన కండారావతలి వేడుక కనుల విందుగా నిండుగా విలుసిల్లే సంస్కృతి సంపద అందరి కలయిక టీడీఎఫ్, మన అందరి కలయిక టీడీఎఫ్. బతుకు పోరాట రేఖలో సంద్రాలు దాటి వస్తిని, ఈ అమెరిక తల్లి ప్రేమరా కన్న తల్లిలా ఉండరా, ఈ అమెరిక తల్లి ప్రేమరా కన్న తల్లిలా ఉండరా, ఈ అమెరిక తల్లి ప్రేమరా కన్న
మీకు నచ్చితే ఒకసారి గివ్ అవ్వాలి. అందరి కలయిక టీడీఎఫ్ కాదా ఇప్పుడు మనకు? అవునా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తెలంగాణకి ముకుటమైనటువంటి సమ్మక్క సారక్క జాతర గురించి మనకు తెలియని కాదు. ఒక్కసారి ఆ జాతరను ఈ వేదిక మీదకి తీసుకువద్దాం. మరి బాగా సూపరినటువంటి సాంగ్లో మన సౌమ్య అద్భుతంగా పాడినటువంటి పాట ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ వేదిక మీద ఆవిష్కరిద్దాం. కొంచెం సౌండ్ వచ్చారా మైక్ ని ప్లీజ్ సౌండ్. హలో హలో 20 ఎంత ఉంటుందో ఆ బేస్ పెట్టండి ప్లీజ్. మైక్ ఎట్లా ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ గా ఆల్ సింగల్ మైక్స్ ఆన్ చేయండి ప్లీజ్. సిలికలాది గట్టు వల్లో అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఏ సిలికలాది గట్టు వల్లో సిన్ని వేడారం వల్లో సిగాలోగుతుందే తల్లి సమ్మక్కాగతే. హంసలాది గట్టు వల్లో ఆది వేడారం వల్లో ఆట పాటలలో కురిసే సారక్కాగతే. జారు జారు మండే జాతర గోడ పంపిస్తా పేరు వల్ల వీరబడి తలలు చూడా పంపిస్తా. సిలికలాది గట్టు వల్లో సిన్ని వేడారం వల్లో సిగాలోగుతుందే తల్లి సమ్మక్కాగతే. వినుడు వినుడు ఈ వన దేవతల వీర విజయగాథ. 700 ఏళ్ల కింద జరిగిన పోరాట కథ. అడవిలో బ్రతికే పోయేదొరలతో బిడ్డ దొరికినాదా. సమ్మక్కని గూడాలకు తోడయ్యి నిలిచినాదా. ఏ కన్నపల్లి జనుల వల్లో కన్నీళ్లను తుడిచే వల్లో పగిడింత రాజు ఏలు పట్టుకొని నడిసే. సారక్క చెప్పన్న వల్లో నాగులమ్మలంట వల్లో ముగ్గురు బిడ్డలను కన్నా కూలకు రమ్మంట. జాతి జనులపై ప్రాణాలు తిరిగి ఖ్యాతి నొందెనమ్మ. కుంకుమార నీళ్ళు పాలయ్యి పూజలొందెనమ్మ. సిలికలాది గట్టు వల్లో సిన్ని వేడారం వల్లో సిగాలు ఊగుతుందే తల్లి సమ్మక్కగతే.
చాలా మేడార జాతర పాటతోని తెలంగాణ అంతా కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అమ్మవారు సమ్మక్క సారలమ్మల ఆశీస్సులు పొందిన సౌందర్యానికి మీ అందరికీ కూడా ఆశీస్సులు చప్పట్ల రూపంలో ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ దండపల్లి గారు. మాది ఇంకా అయిపోలేదు కానీ మేము అనుకుంటున్నామమ్మా లాస్ట్ మాత్రం అందరూ కలిసి తీర్మానాడి మరి అట్లా వెళ్ళిపోతున్నాం. వాళ్ళు ఎంతో దూరంగా ఇండియా నుండి మన కోసం వచ్చి ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వచ్చారు. మరి మీకు ఇంకొక అరగంట ఎక్స్ట్రా ఉండలేరా? ఉంటారు. వానక్క మా పెర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు ఉందో అప్పటి వరకు అందరూ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా మీ మాటలతోటి అందరినీ రప్పించుకోవాలి, మా పాటలతోటి అందరినీ ఎగిరిస్తాం. సూపర్, తప్పకుండా ప్రామిస్. ఈసారి ఏదో ఇండియా నుండి వచ్చిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా ఇక్కడ పట్టుకొని కూర్చోబెడదాం మనం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా ఎనర్జెటిక్ గా మన కోసం ఆ పాటలు పాడి ఎంటర్టైన్ చేశారు. ఈ బృందం మళ్ళీ ఒక గంటన్నరలో మళ్ళీ వస్తారు. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్ because I know it's a Saturday night. We can all afford to go to bed late because there is nothing much going on tomorrow morning. Please, I request everyone to enjoy the dinner and sit back and relax the show until the end. Thank you. So, ఈ పాట సమ్మక్క సారక్క ఇప్పుడు మన సౌమ్య పాడింది. TDF లక్ష్మణ్ రెడ్డి గారు యాక్చువల్లీ రాయించి ఇది TDF. సో ఈ పాటకి కాపీ రైట్స్ కూడా ఇండైరెక్ట్ గా మన TDF ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ TDF people are involved not just in education, not just in few things, but also in carrying forward our traditions and pouring life into our culture and arts. So thank you very much Lakshman garu for that. Now I invite the entire board, past presidents, past chairman, current president, current chairman, plus Vani T garu, plus R Venkatreddy garu, Akunuri Murali garu, Muspula Venkatreddy garu, దయచేసి అందరూ స్టేజ్ పైకి రావాలండి. We are going to do the skill development logo launch. Everybody from TDF board, current and past presidents, current and past chairman, and all the dignitaries that arrived from India. So we now invite the dedicated skill development project team onto the stage for the official logo launch of this impactful new initiative. This project aims to empower youth who have dropped out of school or college by equipping them with hands-on vocational skills such as plumbing, carpentry, welding, and more. It reflects TDF's commitment to creating pathways for dignity, livelihood, and self-reliance. Please join us in welcoming the team as we unveil the logo and mark the beginning of a transformative journey. ఏమండి ప్రోగ్రామ్ స్టేజ్ మీదండి, స్టేజ్ కింద ఫోటోలు అయిపోతున్నాయి. అందరూ ఇక్కడికి వస్తే స్టేజ్ పైన తీసుకోవచ్చు ఫోటోస్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ సార్. శ్రీనివాస్ మణికొండ గారు, మహేంద్ర గూడూరు గారు ఎక్కడ ఉన్న స్టేజ్ పైకి రావాలని కోరుతున్నాము. సో ఇందాకే చూసారు కదండి స్కిట్ లో there is so much unemployment problem in India. సో అలాంటి అంటే కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్సే కానీ, కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్సే కానీ, హై స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్సే కానీ, హై స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్సే కానీ వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ కోసం TDF is partnering with government initiatives to actually help teach the skill set that's required to perform certain jobs and therefore providing them with the livelihood for the rest of their lives. So put your hands together. మహేంద్ర గూడూరు గారు ఎక్కడ ఉన్న స్టేజ్ దగ్గరికి రావాలని కోరుతున్నాం. శ్రీనివాస్ గిలిపల్లి గారు దయచేసి స్టేజ్ పైకి రావాలండి. ప్లీజ్ శ్రీనివాస్ మణికొండ గారు దయచేసి స్టేజ్ పైకి రావాలండి. మనోహర్ అడ్మ గారు ఎక్కడ ఉన్న స్టేజ్ పైకి రావాలని కోరుతున్నామండి.
చింతలపాణి గారు ఎక్కడ ఉన్న స్టేజ్ మీద రావాలని కోరుతున్నాము. మురళి చింతలపాణి గారు. ఉద్యమం అనంతరం త్యాగాల గాయాలతో ఉద్యమం అనంతరం త్యాగాల గాయాలతో తల్లడిల్లిన తెలంగాణ ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడం ముఖ్యమంటూ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం నడుంపించింది. తెలంగాణ ఉద్యమ అస్తిత్వ చైతన్య ఫలం. వికాసం కూడా అస్తిత్వ పునాదుల మీదనే జరగాలి. అభివృద్ధి ప్రజా జీవితంలో అనుసంధానమవుతూ కొనసాగాలి అంటూ ఎన్నో రకాల ప్రాజెక్టులు చేపట్టి అమలు వస్తోంది. 2001 నాటికే అమెరికాలోని 50కి పైగా నగరాల్లో బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించింది. తెలంగాణ సంస్కృతిని ఖండాంతరాల్లో ఘనంగా చాటిన ఘనత కేవలం టీడీఎఫ్కే సాధ్యమవుతుంది. ఆరోగ్య విభాగంలో ఆరోగ్య సేవ 2024లో ఆరోగ్య రంగంలో నిర్వహించిన టీడీఎఫ్ ఆరోగ్య సేవా కార్యక్రమాలు అపూర్వమైనవి. క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పించడం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ఆధునిక వైద్య పరికరాలు అందించడం, పల్లె ప్రజలకు వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించడం ద్వారా వేలాది మందికి ఆరోగ్య ఆశాదీపంగా మారింది. టీడీఎఫ్ జై కిసాన్ ప్రాజెక్టు ద్వారా సేంద్రియ ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా రైతులకు సాధికారం చేసి ఆత్మహత్యలను తగ్గించి సాధారణ రైతు కోసం నిర్వహించిన నేచురల్ ఫార్మింగ్ పై అవగాహన శిబిరాలు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు రైతు చేతుల్లో శక్తి నింపాలనే లక్ష్యంతో సాగాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యార్థులకు ఆధునిక విద్యను అందించేందుకు టీడీఎఫ్ మన తెలంగాణ బడి ప్రాజెక్టు నిర్వహిస్తోంది. తెలంగాణ ఉన్నత ప్రమాణాల విద్య కోసం పలువురు విద్యావంతులతో కలిసి ఏడాది పాటు శ్రమించి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ అనే రిపోర్టును రూపొందించారు, ముఖ్యమంత్రికి అందించారు. ప్రాథమిక విద్యతో పాటు ఉన్నత పాఠశాల విద్యా ప్రమాణాల కోసం కూడా ప్రభుత్వం టీడీఎఫ్ ను నివేదిక కోరింది. దీంతో కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పేరిట మరో రిపోర్ట్ రూపొందించారు. దీంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యత విద్య అందించే ప్రయత్నం కొనసాగుతోంది. మారుమూల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కంప్యూటర్లు, సోలార్ హాట్ హీటర్ సిస్టమ్, పెన్సిల్, ఆట వస్తువులు, బాత్రూమ్ క్లీనింగ్స్ వంటి సేవలు ఈడీఎఫ్ అందించడంతో అడ్మిషన్స్ పెరుగుతున్నాయి. పల్లె పాఠశాలల విద్యార్థులకు పరిశీలనాత్మక విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో సైన్స్ ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్ ప్రారంభించడం ఒక విప్లవాత్మక చర్య. కేవలం పాఠ్య పుస్తకాల్లోని విజ్ఞానాన్ని కాదు, శాస్త్రీయ ఆలోచన, పరిశోధన తత్వాన్ని కూడా విద్యార్థుల్లో నాటింది. విద్యారంగంలో కేవలం నివేదికలు రాసి వదిలిపెట్టకుండా ఒక మార్గం సాధించే లక్ష్యంతో ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్ అని ప్రయోగాత్మకంగా ఒక వాహనంలో ప్రయోగశాలని ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులకు సైన్స్ బోధనలు చేయించారు. చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం. వాళ్ళు జైలు తెలుస్తున్నారు అని తెలంగాణ మహిళా సాధికారతకు వనితా చేయుత కార్యక్రమం ద్వారా మహిళలలో స్వయం ఉపాధి సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం కోసం ఉచిత టైలరింగ్ శిక్షణ, కుట్టు మిషన్ల వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. ఇది కుటుంబాభివృద్ధి, సామాజిక స్థితిగతుల మార్పుకి ముందడుగు. తెలంగాణలో అన్ని రంగాలు అభివృద్ధి చెందాలని, ప్రజల జీవన నాణ్యత పెంచాలని నిరంతరం పరితపిస్తోంది టీడీఎఫ్. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ యువతకు చేయూతనందిస్తోంది. తెలంగాణను డ్రగ్స్ ఫ్రీ రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తోంది.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణ యువతకు డ్రగ్స్ పై అవగాహన పెంచుతూ వారి మానసిక ఉల్లాసం కోసం క్రికెట్ పోటీలను, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది TTF. తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఆరోగ్య సేవ, రైతుల కోసం జై కిసాన్, మహిళా సాధికారతకు వనితా చేయూత, విద్యార్థుల కోసం మన తెలంగాణ బడి ప్రాజెక్టులో భాగంగా సైన్స్ ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్ వంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న TTF యువత కోసం మరో ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టాలి. తెలంగాణ యువతకు ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించేందుకు యువత చేయూత ప్రాజెక్టును సగర్వంగా ప్రకటిస్తోంది TTF. యువత చేయూత ప్రాజెక్టులో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10వ తరగతి ఇంటర్ వరకే చదువును ఆపేస్తున్న యువతకు ఉపాధి అందించేందుకు స్కిల్స్ నేర్పించే కార్యక్రమాలు చేపడతాం. బీటెక్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను పెంపొందించి అవసరమైన కోర్సులను అందించే కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది TTF. ఉన్నత చదువులో సరైన నైపుణ్యాలు ఉన్న నిరుద్యోగుల కోసం జాబ్ మేళాలను TTF నిర్వహించనుంది. ఇందుకోసం ఉద్యోగాల రిక్రూట్మెంట్ కోసం ఎదురు చూస్తోన్న కంపెనీలతో చర్చించే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటోంది. ఇప్పటికే TTF అమలు చేస్తున్న అన్ని ప్రాజెక్టుల తరహాలోనే కొత్తగా ప్రారంభమైన TTF యువత చేయూత ప్రాజెక్టును కూడా విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తామని ప్రకటిస్తోంది TTF. జై తెలంగాణ. Chapatlu, please. This is another wonderful initiative being taken up by TTF. This is going to eradicate the unemployment problem to some extent at least in our beloved Telangana state. Thank you very much to all the dignitaries on the stage who either directly or indirectly played a role in designing this project and taking on this project. Thank you. On stage while we felicitate two of our very special guests as a guest of honors, Muskula Venkatreddy Garu and Sri Yakunuri Murali Garu. Let me quickly read a small bio, but let's get ready for the felicitation of these two special guests here. Yes. Thank you, Vani Garu. So, Yuvata Cheyuta ane program as summarized in the video, ఈ 10th dropout, 12th dropout and undergrad students ఎవరైతే అంటే ఏ ఉద్యోగం స్కిల్ లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి స్కిల్ నేర్పించి ఎంప్లాయబుల్గా చేసే ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ మన ఎం వెంకటరెడ్డి గారు ఈజ్ లైక్ రిటైర్డ్ IAS ఆఫీసర్. He worked as a collector for various districts and he also worked as a director of technical education. And now he came forward to become an advisor for this entire project. He will be leading this project going ahead. So give him a big clap, please. Thank you. And ముగ్గురు మహారథులు ఆఫ్ తెలంగాణ, ఒకటి ఆర్ వెంకటరెడ్డి గారు, ఆకునూరి మురళి గారు, ముసుకుల వెంకటరెడ్డి గారు, ముగ్గురు కేవలం ఈ ఈవెంట్ కోసం ఇండియా నుంచి వచ్చిండ్రు.
ఆర్ వెంకటరెడ్డి గారు మనము ఇంతకుముందు మాట్లాడించుకున్నాం. ఆకునూరి మురళి గారు అండ్ ఎం వెంకటరెడ్డి గారు ఈ ఈవెంట్ సందర్భంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాణి గారికి ఇస్తాను. ఆమె అయితే వాళ్ళ గురించి డిస్క్రిప్షన్ చేస్తుంది, కొంచెం మంచిగా చెప్తుంది. నేను డైరెక్ట్గా చెప్పబోతున్నా, బట్ ఐ విల్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద. Thank you, Mahindra Garu. So while we are felicitating, a quick bios about these two special guests of honor that we are honoring on the stage right now. Musukula Venkat Reddy Garu. Sri M.B. Reddy Garu, IAS, has held key roles including collector and district magistrate. He was also a commissioner for social welfare, MD of SC Corporation, commissioner of technical education, a gold medalist in veterinary science, and a UK master's graduate in rural development. He has dedicated over 2 decades to rural growth through livestock, earning multiple state, national and election commission awards, including the prestigious Scotch Award. A sports and NCC medalist, he is known for both administrative excellence and all-around achievements. Thank you very much, sir. It's our privilege to have you amongst us today on the stage. We really appreciate your presence, and you have elevated the level of our event with your presence. Thank you. Now, a little bit about Sri Akunuri Murali Garu, a retired IAS officer as well, dedicated his life to empowering the underserved and transforming public education. From his early days as a civil servant to his role as chairperson of the Telangana Education Commission, he has always championed equity, access and quality in education. He led groundbreaking efforts in school infrastructure development and curriculum reforms, while also serving as a voice of marginalized communities and social justice. Even beyond public office, he continues to influence policy, mentor youth, and advocate for the public good. His courage to speak truth to power and commitment to inclusive governance is truly inspiring. Sir, we have heard all the good things about you. We missed you yesterday because when Mahindra Garu was receiving his award, he wanted to take it from your hand. So that's how special you are to us. So thank you very much. Your presence means a lot to us, and thank you for being here in this celebration with us at this venue. Our heartfelt thanks to each and every dignitary that's on the stage celebrating these special movements. Thank you very much to each and every one of you. Thank you. Sir, నిన్న చూడని వాళ్ళు ముందు చూడని వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తారు. Thank you. Now, okay. Sir, Sri Akunuri Murali Garu, దయచేసి మీరు మా ఆడియన్స్కి ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. So, congratulations to Telangana Development Forum for launching this Yuta and Cheyuta program. So, it's a very good thing to see that hundreds and thousands of Telangana youth will get the great support from TDF in getting their skills and also the employment subsequently. So, that is really beautifully great. Maybe I think the government also will replicate and expand this kind of skill development program through their own other programs. So once again, I congratulate TDF in launching various development programs for Telangana people and Telangana youth especially. Thank you on behalf of Telangana.
మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్. ఈ కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేయడం నిన్నటి నుంచి కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ చేసినారు బాగా. ఇవే మా ఇన్విటేషన్ పంపించిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ అంతా చక్కగా చూసుకునే విధానం అన్నీ కూడా వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఈవెంట్స్ స్ట్రక్చర్ చేసిన విధానం, తర్వాత స్టాల్వర్డ్స్ను వివిధ ప్లానెట్స్లో పెట్టి చక్కగా ప్లాన్ చేసిన విధానం రియల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్. నేను ఈ మధ్యకాలంలో చూసిన, మేము మా డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు కలెక్టర్గా లేకపోతే కమిషనర్గా డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు చూసిన ఇటువంటి ఈవెంట్స్లో ఇది సెకండ్ ఉన్నాను. చాలా చక్కగా తయారు చేస్తున్నారు. దీంతో చాలా ఉపయోగం అవుతుంది బాగా. అక్కడ గవర్నమెంట్కి కానీ స్టేట్కి కానీ మంచి సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి మీడియా ప్రోగ్రామ్. తర్వాత మీరు ఏ న్యూ ప్రోగ్రామ్ యువత చేయూత, వెరీ వెరీ టైమ్లీ ప్రోగ్రామ్, మచ్ రిక్వైర్డ్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ టీడీఎఫ్ టేకౌట్ అది టేకప్ చేయటము ఐ అప్రిషియేట్ వెరీ మచ్. తర్వాత నన్ను దానికి సపోర్ట్ చేయమంటాం. అబ్సల్యూట్లీ ఓల్ కంప్లీట్లీ ఐ డూ మై బెస్ట్. రాబోయే కాలంలో మళ్ళా తెలుసుకొని రిజల్ట్స్ మాట్లాడుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ టీడీఎఫ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ ఆధ్వర్యంలో యువత జీవితం కూడా యావత్తు తెలంగాణకి సపోర్టివ్గా ఉంటుందని, నెక్స్ట్ యువత జీవిత రిజల్ట్స్ పంచుకుంటామని, దాని ఇంప్లిమెంటేషన్లో మనం అందరం కలిసి తప్పకుండా ముందు అడిగేస్తామని మేము హామీ ఇస్తున్నాం. చివరిగా మన పెద్ద సారు మా పితృసమానులు యువత జీవితం గురించి ముందుగా టీడీఎఫ్కు అభినందనలు. మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. తెలంగాణ యువత వచ్చే సంవత్సరం మళ్ళీ ఇటువంటి పండుగ చేసుకొని ఆ యువత కోసం చేసిన పనిని అందరం పంచుకుందాం. తెలంగాణకు రండి అందరూ, మేము ఆతిథ్యం ఇస్తాం, మీరు రండి, ఆ పండుగ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you, everyone. And give a big clap for the Yuvata Chevita project. We are launching on this occasion of 25th anniversary. Thank you very much. Thank you to all the dignitaries on the stage. Thank you. And I completely agree, Andy. Yuvata Chevita is a very much needed project in the current times. Thank you. Thank you, sir. So, I'm hoping with the help of all these such a wonderful partnership with all these retired IAS officers, వీళ్ళంతా మనకి నాలెడ్జ్ కి లంకెవిందలు. వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ చేసి ఇక్కడ నుండి అంటే కమ్యూనిటీ ఇండివిజువల్స్ అక్కడ ఆఫీసర్స్ తో పార్ట్నర్షిప్ చేస్తే I cannot imagine any other result but success. So thank you very much. This is an amazing initiative and let's put our hands together welcoming this great initiative and hoping that it will fly with flying colors. Next, I invite ATA organization. It's time for a very special moment in tonight's program, recognizing our partner organizations and well-wishers who have supported PDF in so many ways. First, we begin with ATA, American Telugu Association, for their continued collaboration and encouragement. All the ATA members, please get on the stage. Every single one of the ATA members, because it's a great thing. Yes, we might have different organizations, we might belong to different organizations, but coming together
when the time calls for it. Coming together for collaborative projects, coming together to support each other in our events is a very much needed thing, and we really appreciate all these ADA members coming to attend our TDF event. ADA President Jane Challa Garu will receive the award, and TDF President Srinivas Manikonda Garu award ni valiki present chestaru. All the ADA members, time to take pictures, guys. జయంత్ గారు స్టేజ్ పై నుండి ఎవరెవరిని రమ్మంటే వాళ్ళందరూ వచ్చేయండి అంతే. ఆయన ప్రెసిడెంట్ గారు, సో ఇఫ్ హి సేస్ కమ్ ఆన్ దెన్ కమ్ ఆన్, దట్స్ ఇట్. మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆటా కన్వెన్షన్ 2026 లో జూలై 30th, 31st and August 1st జరగబోతుంది. దే హావ్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ ద డేట్స్. ఆటా కన్వెన్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ బాల్టిమోర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. అండ్ మనకి we have the convention president right here amongst us. శ్రీనివాస్ మణికొండ గారు అవార్డు ఇవ్వాలని కోరుతున్నామండి. ఆటా ప్రెసిడెంట్ జయంత్ చల్లా గారికి మన టీడీఎఫ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ మణికొండ గారు అవార్డు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు. This is to highlight and also appreciate the support we received from various organizations. ATA is one of them, and the biggest one, I guess. Next, Jayant garu, right time. Thank you, Vani Garu. Thank you to TDF organization. Congratulations again on celebrating the 25 years. This TDF is a very, rich in the culture. It's a very powerful organization. It was instrumental in creating the state of Telangana. It's an honor for ADA team to come here and celebrate the 25th anniversary of TDF here in San Francisco Bay Area. Congratulations to the organization team, President Srinivas Manikonda and Mahendra Guduru and everyone else, Murli Chittalpani, for organizing such a great event. I said in the morning, you guys have proved that a huge Telugu organization can happen in West Coast, and you are all done an amazing job over the yesterday and today in organizing the TDF the 25th anniversary. So we are so glad that ADA has given a platform when TDF was forming. So ADA feels very proud that TDF has done an amazing job. So ఇంకో విషయం ఏంటంటే next year, every 2 years, ADA conducts this national conference, youth and national conference. So next year, on July 31st, August 1st and 2nd, 2026, ATA is conducting a huge mega conference at Baltimore Convention Center in Baltimore. I sincerely request all of you to attend that mega conference and make it a huge success. So thank you for such a large team of ATA coming here, and each and every one of you, and also wants to, I'll give it to Gopana, I also wants to, I know other, but I also want to really thank the local team, San Francisco Bay Area local ATA team for coming here, and a huge contingent from Los Angeles also for coming here and supporting this conference. So thank you TDF, and thank you to the ATA team for making it a huge success. Now Gopana, if you want to say a few words. The leadership of ATA,
this is a long-standing, symbiotic relationship, and I'm hopeful this will continue. And appreciate our leadership to place this occasion, and also have my faith in the both. I'm an auto advisor team, and at the same time in the TDF core team. Anyhow, thanks again bringing your team. Thank you, Gopala. If you look at it, Gopal Reddy Gade, Dr. Gopal Reddy Garu was the ex-president, and Atma Charan Reddy Garu from Dallas, he has come here, he was the ex-president. Parmesh Bhim Reddy is the ex-president. We have Board of Trustees, Narsimha Dhyasani, we have Board of, of course, Vijay Thupalli, Board of Trustees, and Rinda Sama, just immediate Board of Trustee, and is the standing committee chairs. We have multiple standing committee chairs, regional coordinators, regional directors, Board of Trustees. It's such an honor for the entire ATA team to be present here. Thank you. Thank you, ATA team, for all the support for TDF, and we extend the same to ATA as well. ATA TDF, ATA TDF. ATA team, please stay back on the stage. You'll step 2 steps back so that we'll call all the chapters, all the other city chapters, and they'll also come and stand in front of you. And we'll take a big, nice, multiple chapters, people together in one frame. Is that okay? So if you can just take 2 steps behind, that would be great. So now I call upon all the other city chapters, guys. LATDF, all the way from Los Angeles. They're bringing their warmth and energy. Let's put our hands together and invite all the members of LA chapter. Make a you. Oh, how good. Somebody, you can be the director, sir, because you have the brilliant idea. You don't need a mic. You can just. LA chapter. This chapter is very, very special to me, as my brother Santosh Gantaram is also here, because I convinced him to come, and I actually had asked him to attend. Santosh Gantaram, I don't see you, from LA. He's also a board of director from TTA, so that's covering another organization. TTA is also here now, one of the PODs from TTA. So, Santosh, and thanks to Westcliff Reality for his donation. Thank you very much. Now, next. TCA Bay Area. TCA Bay Area. Chapter members, please come onto the stage. We'll have a one happy big family picture. Come on, TCA Bay Area. TASC LA. Telugu Association of Southern California LA. ATA Seattle. WATG Seattle. Washington Telugu Group. Please, everybody from Washington Telugu Group from Seattle, join us on the stage. TPAD Portland. Telugu People's Association of Northwest. Names do not matter. Any associations, Prati city ko chapter doesn't matter. As long as we all come together, we all collaborate and work together, promoting our culture, our arts here to our next generation, right? And also coming together to support some wonderful initiatives, helping people back home. TCA Austin, Telugu Cultural Association from Austin, Texas, bringing love from the south. Silicon Andhra, we welcome Silicon Andhra as well, recognizing their cultural contributions. Anyone else? If you are sitting there and I didn't call out your name, please join us on the stage. If you belong to any other organization but are here to show your support to our TDF, please join us on the stage. Now you guys all can move together into one frame and we'll take a picture. Please. Yes. Photographer. Yes, thank you. Once again, thank you to all these organizations for standing with TDF and for believing in our mission. Your support strengthens our credibility and helps us serve the community better. Put your hands together, guys.
Yeah, thank you, Andy. I think, I am part of the BOD, Manohar, by the way. And ఇక్కడ అంటే ఈ ప్రిపరేషన్ జరుగుతున్నది, there is a huge support with many people involved, and especially from Los Angeles. So I just want to say few names. అది విజయ్ అలిశెట్టి, డానన్న, సంతోష్ గంటారం, రామ్ కాకవరం గారు, కిషోర్, నరసింహులు, సంతోష్, శ్రవణ్, నరసింహన్న, చంద్ర, జయపాల్, వేణు, రెండా, స్వరూప్, విజయ్ భాయ్, కోటిరెడ్డి, కృష్ణశ్రీరామ్, వేణుగోపాల్, అందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సో స్వరూప్ భాయ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ సపోర్ట్ ఇట్లే ఉండాలి, ఇంకా స్ట్రాంగ్ కావాలి. మళ్ళొకసారి జై తెలంగాణ, జై టీడీఎఫ్. జై తెలంగాణ. సభకు నమస్కారం. I hope you are all having a fun. అందరు మన మీదకి వస్తే ఒకసారి పిక్చర్ తీసుకుందాం. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డాష్. LA friends, please come to the dash so we can take a picture together and celebrate the special occasion. Thank you. Narsana, Santosh bhai, Kodana, come. Rindana, entire LA friends, please come on to the dance. I'm glad to see the LA team already received their award. So now I have few more awards to give away. Please, when I call the city chapters names, come up on the stage and collect the award, please. We are still going on with LA chapter. Jay, Los Angeles. Thank you very much, Andy. Thank you for all the energy that you brought to the convention. Thanks, Andy. Everything? Yeah, please don't leave. We have a lot more programs. You can sit in your seats, but please do not leave the hall. That's all I'm asking. Help yourself to wonderful dinner, enjoy, but come back and relax and be here to watch the rest of the show. There's plenty of the show. We are just giving out a few more awards before we move on. Atlanta chapter. Ayyo, na peru undandi Dr. Vani Gattam. I have to go and receive the award and I'll come back to the mic, okay? You can clap for me. Kudos to you, Akka. All the great support. Thanks, Andy. ఇప్పుడే చూస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం. Trust me, I didn't know that I was receiving this on behalf of Atlanta chapter. There were plenty of others, but everybody left except me. Austin chapter. వెంకట్ మందిని గారు. ఆస్టిన్ చాప్టర్ తరఫున స్టేజ్ పైకి వచ్చి అవార్డుని రిసీవ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నామండి. వెంకట్ మందిన. If he's not here, I'm moving forward with Chicago chapter. Chicago chapter. ఎవరున్నా స్టేజ్ మీదకి వస్తే మీకు మేము అవార్డు ఇచ్చేస్తాం. Just for showing up and just for your support. Anyone from Chicago chapter, Dallas chapter, Detroit chapter? Detroit chapter going once. Detroit chapter going twice. I'm just having fun here, guys. రండి కనిపిస్తున్నారు మేడం. Dhanraj from Detroit chapter, please come and receive your award.
You can bring all your buddies for the picture. You are allowed to do that now. Thanks for accompanying them. TDF Los Angeles chapter. TDF Los Angeles chapter. North Carolina chapter. Everyone unnara? North Carolina going once. North Carolina going twice. Okay, looks like nobody is here in North Carolina TDF chapter. NY, New York. Anyone from New York? You want to come take the award? Yeah, come on. So you are from New York and you are receiving the award on behalf of the New York chapter. Please welcome. Tell me your name. Bhavana. Yes. Bhavana to receive the award on behalf of New York chapter. Wonderful. Bhavana, give me name. Srinivas Manikonda garu. She is coming here to receive the award on behalf of New York chapter. Brave girl, I love it. Go for it. When someone is offering wine, why withhold yourself, right? Yes. Awesome, Bhavana. Thank you for your performance earlier and thank you for your braveness right now. Next, New Jersey chapter, where TDF has originated from. New Jersey TDF chapter tarafuna award receive chesukodaniki mana munduku vachestaru Indira garu. Thank you, Indira garu. Love it. Three Shakti. Twice in a row. Awesome. New Jersey. Portland chapter next. Hanmanla garu రావాలండి. మీ అవార్డు మీరు తీసుకోవాలండి. Thank you. చప్పట్లు. ముందే వచ్చి నిలబడినందుకు మనకు కొంచెం టైం సేవ్ చేసేందుకు let's give them back that time in their claps. Seattle chapter. Any representative from Seattle chapter please come on the stage and receive the award. Washington DC chapter. Bay Area chapter. I'm calling all the names. Please let me know if you are representing Bay Area chapter. We need somebody to come and receive the award on the stage. Washington DC. Everybody పేరు చెప్పాలి వచ్చి. Seattle chapter is here. Rahul and Vikram and Srinivas to receive their award from Seattle chapter. Washington DC everybody? Anybody from Washington DC? Bay Area chapter. Cultural and other volunteer teams. Bay Area chapter. What's your name? Aryan. Also, I just want to shout out Agni Devi, get on stage. Thank you for calling the names. Chicago, Praveen Chonnalagada garu దయచేసి స్టేజ్ పైకి రావాలండి. Chicago నుండి ప్రవీణ్ చొన్నలగడ్డ గారు మీరు వచ్చి మీ టీమ్ అవార్డ్ ని రిసీవ్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము. మనకు చూడండి బే ఏరియా నుండి ఈ యంగ్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలంతా ఎంత ఆశగా ఆతృతగా స్టేజ్ ఎక్కారు. These are our future representatives. Let's give them a big round of applause. This shows that TDF has hope. This shows that TDF's torch is going to be carried forward for next generations. Thank you, boys and girls, for being so active and also by being brave, and also thank you for participating in TDF activities. Okay, next up, the most important award for the event. The most important
important award because without them burning the midnight lamps, without them running around like chickens with no heads, volunteers, whoever has helped in putting together this event, please get on the stage. The most deserving award, volunteers, all the volunteers from all the committees. You are requested to get on the stage because you deserve a round of applause. All the volunteers. ఎందుకంటే ఇంత షైగా ఉన్నారు, ఇంత కష్టపడ్డారు, ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ you put together. Where are all the volunteers? I definitely know that there are more than what I see on the stage. Volunteers are not volunteering to come onto the stage. Why? Srinivas Ranabodhu, I will take the names now. Yeah. You are busy working or I don't know. Yeah, Tejashwi Gudur, come on. Advaita Gudur, come on. All registration, all invitations, all budget. Hello? All food section, hospitality. Come on. We don't have much time. Come on. Fill the stage. All the fundraising team, hospitality team, food team, decoration team, culture team, MC team, DJ team. Megdeep, you can come as well. సగం ఆల్ ఖాళీ కావాలి, స్టేజ్ నిండాలి. 70 మంది వాలంటీర్లు ఎక్కడ పోయిర్రు? Come fast. All volunteers. I don't see many here. Sandhya. Yeah. Oh, outside there. Run and get all. Invitations committee, Manikonda Srinivas garu, Mahendra Gudur garu, Sujendra Praduturi garu. Registrations, Srinath Muskula garu, Rajesh Vattipalli garu, Ravi Parmala, Rohit garu. Fundraising and sponsorships, Murali Chintalpani garu, Kavita Chella garu, Dr. Gopal Reddy garu, Dr. Devesh Reddy garu. Preeti Chavalagada, Swati Surini, Srini Gilipelli, Shravan Poridi, Raj Gaddam, Bharat Neravetla. Sponsorships, Murali Chintalpani garu, Kavita Chella garu, Dr. Gopal Reddy garu, Dr. Devesh Reddy garu, Preeti Chavalagada garu, Swati Surini garu, Srini Gilipelli garu, Shravan Poridi garu, Raj Gaddam garu, Bharat Neravetla garu. Budget committee, Manikonda Srinivas garu, Mahendra Gudur garu, Sujendra Praduturi garu, Srikala Praduturi garu. Marketing and promotions, A.K. Reddy Gaddam garu, Manoj Kumar garu, Sheikh Zahid garu. Hospitality team, Madhav Nemali garu, Satish Revuri garu, Sridhar Borra garu. Decoration, Sujendra Praduturi garu, Manikonda Srinivas garu, Shravanti Reddy Karkala garu, Pallavi Muskula garu, Kirti Gunna garu, Rashmi Mestri garu, Sindhi Reddy garu. Cultural team, Shravanti Reddy Karkala garu, Pallavi Muskula, Kirti Gunna, Rashmi Mestri, Sindhi Reddy. Food and Beverages Committee, Srikanth Surakanti garu, Madhav Nemali garu, Sridhar Borra garu, Surendra Reddy garu. ఎన్ని పేర్లు పిలుస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ వస్తున్నారో లేదో చూడడానికి ఓపిక లేదండి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ కమిటీస్ లో వాలంటీరింగ్ చేసిన జనాలు. సో లెట్స్ గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ రిలెంట్లెస్ ఎఫర్ట్స్. నేను సాక్షాత్తు వీళ్ళ 5 లేడీస్ ని మాత్రం చూశానండి. వాళ్ళ అలసటలో నాకు అలసట. నేను ఐ వాస్ ఫీలింగ్ రియలీ బాడ్. ఫస్ట్ పర్సన్ టు మెన్షన్ ఈస్ కీర్తి గారు, కీర్తి మణికొండ గారు. వాళ్ళ హస్బెండ్ ఈ ఈవెంట్ ని లీడ్ చేస్తున్నందుక, లేకపోతే ఈ డ్రివెన్ లైక్ దట్ తెలియదు కానీ ఆవిడ దెన్ ఐ
and kudos to them. I really appreciate your efforts. Dublin team, please come on to the stage. Dublin team, whoever has helped with bonalu and all that, వీళ్ళందరికీ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గా వెనకాల ముందర ఉండి ఇదంతా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసినందుకు ప్లీజ్ దయచేసి స్టేజ్ పైకి రండి. చక్కని చుక్కల్లాగా పుత్తడి బొమ్మల్లాగా బాగా తయారై వచ్చారండి. రండి మీరు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. స్టేజ్కే అందం వస్తుంది మీరు వస్తే. అందాల బొమ్మలు పాపం చెమటోడ్చే వరకు కష్టపడ్డారు. ఈవెన్ టుడేస్ బోనాలు ఈవెంట్, ఇఫ్ యు వర్ హియర్ యు నో ఎంతమంది బోనాలు ఎత్తి ఎన్ని చేశారు, అదంతా ప్లానింగ్ ఎంత ఉంటుందండి. గివ్ ఇట్ అప్ ఫర్ దెమ్, గివ్ ఇట్ అప్ వన్స్ మోర్. Excellent job. Thank you so much. We truly appreciate it. Thank you. అన్ని కమిటీస్ లో ఉంటే అన్ని చేసి 3 కమిటీస్ లో వచ్చింది. సో థ్యాంక్ యూ అండి. I know thank you doesn't do justice, but that's at least the minimum thing we can say. We know we have all gone above and beyond. Thank you. Awesome. Oh, picture please, picture time. We have the professional photographer taking a picture, so that's great. Smile please. Everybody look at the camera, no movements, because we want good pictures. Thank you. Now we have power-packed performance coming up. Last night, dinner tarvata unna vallandariki telusu. Memandaram midnight varaku wonderful performances once more ani neinchukoni enjoy chesamu. So it's your turn today. I'm going to invite Sindhura's dance troupe. Get ready to witness energy, rhythm and pure passion hit the stage. మన ముందరికి సింధూరాస్ డాన్స్ ట్రూప్ వస్తున్నారు. రిప్రజెంటింగ్ సింధూరాస్ డాన్స్ టీమ్ ఆర్ సింధూరా, సంకేత్, శ్రావణి, విద్య, another Shravani, Guru Pavan and Shashidhar. Put your hands together to welcome them warmly onto the stage. Enjoy.
performance. Loved it, loved it. You know, I loved it even more. Why? Guess why? No. Guess why I loved it even more than any other performance? Why? Because a girl won at the end in the competition. So that's awesome. I like that depiction. So thank you very much, Sindhura's team. So now, moving on to one more special awards group. This is Sports Awards, Sports Excellence. Awarded by Srinivas M. Garu and Ravi Puli Garu. Please unte stage by Tvaraga ravalandi. So now it's time to celebrate excellence in sports. Let's honor some of our young athletes who have shown dedication, discipline and outstanding achievement in their respective sports. Manamu gurtinchalsindi entante all of these parents hail from Telangana. Heartfelt congratulations to the parents of athletes. Your sacrifices, patience and encouragement are the reasons behind their success. You are the real heroes. I request Mr. Ravi Puli Garu, Mr. Srinivas Manikonda Garu to come onto the stage. Mr. Mahendra Kuduru Garu, please come onto the stage and present these talented athletes with the Sports Excellence Awards. Amog Reddy Aripalli. Amog Reddy Aripalli is a talented young cricketer who represented the USA U19 cricket team in the ICC U19 World Cup 2024. A skilled batsman and wicketkeeper, Amog has proven himself as a key player in the national youth squad and continues to rise through the ranks of American cricket. In addition to his international experience, Amog also competes in minor league cricket, showcasing his abilities in a more competitive and professional environment. Born and raised in the United States, Amog is currently pursuing his bachelor's degree in business at Santa Clara University. He is an alumni of Dublin High School, where he balanced academics with his passion for cricket. Welcome. Congratulations, Amog. We are proud of you and your parents, and we are glad to recognize you on this big stage. Cheers, cheers, cheers! Future cricketer or current cricketer, I say. We are proud to recognize you here on this stage. Amog, thank you very much and we wish you all the best that future holds for you. Next, Anika Reddy Kolan, graduated from Dublin High School in Dublin and attending UC Davis for undergraduate studies. She is a skilled wicketkeeper and batter who served as a USA U19 2025 World Cup captain in Malaysia and is the USA T20 senior team captain. Give her a big round of applause, guys. We are proud of you, Anika. Congratulations and all the best for what future may hold for you. Next, we have Sanvi Imadi, a talented leg spinner for a USA U19 and USA senior women's cricket teams. She is currently a sophomore. Nitish Reddy Surini is a standout batsman for the USA U19 cricket team and is based out of Atlanta. They are unable to join today, but we give it up to him, we congratulate and we send our best wishes to him. And finally, let's hear it for Jivitesh Nemali, a fantastic junior national volleyball player in the U18 division. He hails from Fremont and is on the high school varsity team of Washington High School. He won the Northern California Division Championship 2025, the school's first in 22 years. Let's give our young sports stars and their parents a big round of applause. Jivitesh Nemali, congratulations. And we are happy to recognize you on this big stage. We wish you all the best for all your future endeavors. Congratulations to all these award winners in the sports category. So now, moving on, we have few recognitions. If the award winners are not here, their parents are welcome to come on the stage and receive on behalf of their kids. If the parents are here,
but the awardee is not here. Please, we encourage the parents to come onto the stage and receive the award on behalf of their kids. Like we mentioned earlier, we consider the parents heroes as well, because we know what it takes to raise a sports person, or we know what it takes to raise a performer. Mom is coming on the stage. Please. Congratulations, and we are happy that you are receiving it on behalf of your daughter on this big stage. Sanvi Imadi, a talented leg spinner for the USA U19 and USA Senior Women's Cricket Team. This is the parent of Sanvi Imadi. Give it up, guys. Put your hands together. If you need more food, food is still open. You're welcome to go help yourself with a full plate of food, but we need noise here. Our father is too shy, he's taking his own sweet time. Come on, Andy, you raised a sports girl. We expect you to run. Get on the stage, you deserve all the accolades. Congratulations to these proud parents. Sami Imadi's mom and dad. తెలంగాణకి గర్వంగా ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రమే గర్వపడేలాగా మీ అమ్మాయిని ఒక స్పోర్ట్స్ గర్ల్ చేసేందుకు మీకు మా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. Next we have media and sponsors, Andy. TV9, we have Suguna Reddy. Suguna garu, దయచేసి స్టేజ్ పైకి రావాలండి. TV9 కవరేజ్ చేసిన సుగుణ గారికి ఇప్పుడు మనం అవార్డు ఇవ్వబోతున్నాము. We are felicitating our media partners, whoever has helped us elevate this event. She has been with TV9 for over 15 years and has been our strong supporter, and she's always providing us the much needed coverage for all of our Batkama events. Thank you very much, Suguna Reddy garu. We appreciate your support. Thank you. Also receiving an award is TV5. Sunil G from Suman TV. Vilas Jappala from Telugu NRI Radio. Swami Gupta from both Global Times TV and Now. Big TV5 and V6. Mohan Surya from Kasapas Innovations. Purushottam Garu from Venkata Sai Printers. Narendra Reddy from Balaji Printers. These awards will be presented by our President and Convener. Please join me in congratulating all our award recipients in the Media Partners section. Congratulations. Where are all the other journalists? Okay, all the other media partners are missing, but we still would like to recognize them on this big stage. So thank you once again. They can collect their awards later, some other time, from Srinivas Manikotta garu. Suman TV. So, please give a big applause for Mrs. Swani Kaddam for her amazing performance. So amazing talent of Telangana, Mrs. Swani Kaddam. Thank you so much. Thank you. Chetana Reddy Pagadiyala from LA. She's another cricketer. Chetana Reddy. Just a shout out to her. She's not here, but we are happy to announce her name. Yes, the LA team is excited. I can see it. Chetana Reddy Kandaram chapallu kodamandi. She's another cricketer from LA.
very special award andi. TDF Kalanidhi and Arts. I am so proud to announce this award to one of my dear friends that I met here. Her name is Indira Dikshit or Indira Ram Sri Leela Garu. Kuchipudi Dance Center. She runs a Kuchipudi Dance Center in New Jersey. It's a premier dance academy. She specializes in Kuchipudi classical and folk dance training, Ranga Pravesa preparation, presentations across USA. She is the founder, she is the director of Acharya Indira Srinama Leela, senior disciple of Guru, Dr. Vempati Chinnasatyam Garu. So we are really honored to honor her on this stage. Thank you so much, Mandala Mandi students ki. ఈ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేయడానికి మనలో ఉన్న మరొక రియల్ లైఫ్ హీరో వాసంతి గారు, డాక్టర్ దివేష్ రెడ్డి గారి వైఫ్ అండి. We request her to come and present this award to Indira Sriram Leela గారికి. Definitely Vasanti garu kuda, she is another hero andi. Behind all the efforts in sponsorships and all the activities that Dr. Divesh garu takes up back home in India, she is the silent partner. I had the privilege of working with both of them this March when I was in India. Such a privilege and such a humble lady, give it for her. She's always there right behind Divesh garu, like a shadow, helping out in everything with her such a pleasant smile, always and always. Thank you. It's such a privilege to see you both ladies here on this stage. Well deserved, well deserved. Singer Anjana garu vastaru. Mali oka rendu moodu paatalato entertain chesaka we have few more important awards and also few more dances. Kavya will be back and Sindhu's team will be back. So we have lots of cultural events. If you are tired, if you are exhausted, get a bottle of water. If you are hungry, please get a plate of food. But do sit and enjoy, and we are enjoying your presence in the hall. Thank you so much. Anjana Soumya garu, మీరు ఆడియన్స్ ని అలరించడానికి మరొకసారి ఇక్కడ స్టేజ్ పైకి వస్తారని కోరుతున్నాము. ఈ లోపల we have few shout outs. మహేంద్ర గారు will shout out the sponsors 2500. Just before I take the names of the silver sponsors, Karnakar Ketreddy garu, meer stage paiki ravalandi, and exciting performances unnayi. Din tarvata just a few more minutes, this announcement. Then Kavya Chaudhary and Anjana Soumya garu performances unnayandi. Just wait. So while Karnakar garu ekkadunna paiki ravali. So meanwhile, we have announced the names of the gold sponsor, platinum sponsor and diamond sponsor so far, and I will take the names of the silver sponsor now. Manohar Edma from LA, Srinivas Gilipalli from Austin, Ravinder Kurumala, Bay Area, Madhav Nemali, Bay Area, ProSap System INC, Bay Area,
ఏరియానో కాదో తెలియదు నాకు, సారీ. ప్రోసాప్ సిస్టమ్ ఐఎన్సి, పీసీ లిక్కర్స్ ఎల్ఎల్సి, శ్రీకల్లా ప్రొద్దుటూరి బే ఏరియా, ఓకే, ఆస్టిన్, పీసీ లిక్కర్స్ ఎల్ఎల్సి ఆస్టిన్. నవీన్ గోదాల బే ఏరియా, విజయరెడ్డి తూపల్లి ఎల్ఏ, క్లాప్ ప్లీజ్. శిరీష్ రావు తన్నూరి బే ఏరియా, ఇందిరా దీక్షిత్ గారు న్యూజెర్సీ, Agarsoft INC, Bhuvanesh Bujala, Vamshi Reddy from Seattle. And I will go on reading bronze sponsors: Sanvi Reddy, Manikonda, Srinivas Ranabotu, Rajashekar Reddy, Manik Reddy, Bhaskar Telkala, Manohar Law Firm, Addagula Family Expand ADU INC, Kiran, The Fresh Meat Factory, Ravinder Gundamalla, Ananda Sampada Hita LLC, Sridhar Reddy Borra, Sridhar Kasam, Tech Pyramids, Chinnappa Pasam, Sandeep Gauni, Mallikarjun Dupaka, Manohar Reddy, Surender Kandagatla, Kashav Madaram, Narsimlu Kongari, GVK Consultancy, S3 Infinity ANC, Santosh Gantaram, TechWork Consulting Corporation, Srikanth Komati Reddy, and from Seattle, another silver sponsor, just Rahul who led this effort, mentioned, ATA Seattle. Thank you very much. Really appreciate all your trust in TDF, and we will execute your dreams back in Telangana. Thank you very much. అంజనా గారు స్టేజ్ మీదకి వచ్చే లోపల మన మధ్యలో టీడీఎఫ్కి పిల్లర్గా చాలా ఇయర్స్గా టీడీఎఫ్ పాడుతూ ఉన్న రాజ్ శీలం గారికి మైక్ ఇస్తున్నాను. ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ పోయట్. వి వుడ్ లవ్ టు లిసన్ టు కపుల్ ఆఫ్ పోమ్స్ ఫ్రమ్ హిస్ మౌత్. థ్యాంక్ యూ. ఏదో జానపదం అనేది ఎట్లా పుట్టింది అనేది చెప్తా. ఆగడాల ఆగడీల దినగండపు ఏలుబడిల మెడలు మంచి రాజు మేల బదిలంగా మోయువేల పద 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 బిరబిర బిరబ నడు నడు నడుమడుతూ ఆ పాదమస్తకము హరిస్తూ ఓహో మనో ఆయాసమ అయినదిరా జానపదం. టపట పట 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 పట్టు తానాలై పడుతుంటే కరిగి కండరాల నరాలే స్వరాలు కడుతుంటే పాటే పట్టి పుట్టింది జానపదం. థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్ ఛాలెంజ్ అండి. అదే ఇలాంటి కళలు ఇప్పుడు ఏమైపోతున్నాయండి అరుదుగా. ఇంకొకటి ఏంటండి, వన్స్ మోర్ ఆర్ వన్ మోర్. మన తెలంగాణ పోతన పద్యము, మోర్ లైక్ స్పిరిచువల్. సరస్వతి దేవి శారద నీరదేంద్రు గణ సార పటీర మరాల మల్లికాహార తుషార పెలిన రజతాల చర కాశ బనీష కుంద మందార సుధమాపయోటి సిత తామర సామర వాహిని శుభాకారత నొప్పు నిన్ను మదిగానగ నిన్నడు కలుగు భారతి. మగసభలో దుర్యోధన్ బల సముచిత సత్కార స్వీకార సంతృప్త శాంతుడు ఈ గురుముఖాంతుని సంభావన సంభాషణ భూషణ వచ్చే ఈ సభాభవనము ధన్యము ధన్యము ధన్యము. అకుంఠిత చాతురీ దురుడవగు బ్రహ్మ ఈ శిల్పకల్పన చాతురి మధురిమ ఆ బ్రహ్మకు కాని విశ్వబ్రహ్మకు కాని లేదు 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 లేకపోవచ్చును. కానీ పాండవ హతకులకు ఇంటి పరిషత్తు లభించుట మానదవులైన మా ఒంట్లకు దుస్సహం. విశ్వంబర సాహత మహేశ్వరులు కావచ్చు. అఖిల రతిహిత సాగర సార్వభౌమత్వ సభాభవనం సులజన సేవని పాంచాలి పంచభద్రుట ఏమే నీ ఉన్నంత వికటాట్టహాసము ఎంత మరుగు యత్నించుకో మరపురాక హృదయ హేయావమానమైన నీ పరిహాసారాములే నా కర్ణపుటము పయ్యలు చేయించున్నవే.
ఉన్నాయండి. నోబడీ హ్యాస్ టైం, నోబడీ హ్యాస్ అప్రిసియేషన్, నోబడీ హ్యాస్ స్టేజ్ టైం. బట్ ఇవన్నీ మనకి తెలంగాణ కావాలి పోతున్న మనవాడింటి మనవాడు మన రాష్ట్రం కావాలని ఫైట్ చేసినప్పుడు మనవాడిని మనం గౌరవించుకోకూడదా? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ ఈవెంట్ని మరొక మన తెలంగాణ ఆర్ట్తో ఎలివేట్ చేసిన రాజశీలం గారికి మరొకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. థ్యాంక్ యూ. టీడీఎఫ్లో ఉన్నది వాళ్ళని లేనిది, టీడీఎఫ్ని యూనిక్ ప్లాట్ఫామ్గా చేసేది ఇండియాలో ఫుడ్ సోల్జర్స్ అండి. ఫర్ ఆల్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే నేను ఐ పార్ట్ ఆఫ్ టీటీఏ, ఆటా సేవా డేస్కి అన్నీ చూస్తాను. బట్ టీడీఎఫ్ యూనిక్నెస్ ఏంటంటే టీడీఎఫ్కి డెసిగ్నేటెడ్ పీపుల్ హూ వర్క్ ఆన్ దేర్ ప్రాజెక్ట్స్ బ్యాక్ హోమ్ అది ఉండటము మన TDF a big advantage. That is the only reason why we are able to collaborate with the government there and do all these initiatives there. So to highlight that, వాళ్ళ support to India వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారనేది, let's play the AV please. They do everything for us, you're right. So yeah, please watch this AV. అమెరికాలో TDF స్థాపించగా ఇండియాలో 2007 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది. వివి రావు, టిపి రెడ్డి, కుమారస్వామి ఫౌండర్లుగా మొదలైన ఈ సంస్థ వివిధ దేశాల్లోని తెలంగాణ ప్రవాసులతో కలిసి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమించింది. రాష్ట్ర ఆవిర్భావం అనంతరం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. TDF చేపడుతున్న ప్రతి అభివృద్ధి కార్యక్రమం వెనుక TDF ఇండియా చాప్టర్ పాత్ర ఉంది. ఇది కేవలం సహకారం కాదు, నిబద్ధతతో కూడిన సేవా భాగస్వామ్యం. ప్రవాస తెలంగాణ బిడ్డలందించే ఆర్థిక మానవ వనరులను వినియోగించి ప్రజలకు లబ్ధి చేకూర్చే కార్యక్రమాల అమలులో ఇండియా టీమ్ కీలకంగా నిలుస్తోంది. ఎంవి గోనారెడ్డి గారు చైర్మన్ గా, మట్టా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు అధ్యక్షుడిగా TDF ఇండియా టీం తెలంగాణ సామాజిక మార్పు కోసం అంకిత భావంతో పనిచేస్తోంది. మట్టా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు 2008 నుంచి TDF సభ్యుడిగా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో సాగుతున్న ఈ సంస్థలో కీలక స్తంభంగా నిలిచారు. ఆ రోజు నుంచి TDF అమలు చేస్తున్న ప్రతి ప్రాజెక్టును తెలంగాణ ప్రాంతంలో క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసే బాధ్యతను భుజాన తీసుకున్నారు. ప్రాజెక్టుల విషయాల వెనుక ఆయన కృషి ఉంది. అభివృద్ధి అంటే కేవలం నిర్మాణాలు కాదు, అది జీవితాలను మార్చే గొప్ప యజ్ఞం అని నమ్ముతూ ప్రతి పనిని తనదైన స్పష్టత, సామాజిక బాధ్యతతో ముందుకు నడిపిస్తున్నారు మట్టా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు. అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా, జై కిసాన్ ప్రాజెక్టు చైర్మన్ గా పాటి నరేందర్ రెడ్డి గారు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై ఎన్నో అవగాహన కార్యక్రమాలు, రైతుల శిక్షణ కార్యక్రమాలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. వనిత చేయుత చైర్మన్ గా వాణిజ్యమయ్య గారు గ్రామీణ మహిళలకు ఉచిత టైలరింగ్ శిక్షణ, కుటుంబిషన్ల పంపిణీ ద్వారా కుటుంబ ఆర్థిక స్వావలంబనకు మార్గం చూపుతున్నారు. ఆదుదొడ్ల వినిల్ గారు జనరల్ సెక్రటరీగా, సుశీల్ కోట్ల గారు జాయింట్ సెక్రటరీగా, కీసర శ్రావణ్ కుమార్ గారు ట్రెజరర్ గా తమ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. డాక్టర్ శంకర్ బాసెట్ట గారు, వి శివారెడ్డి గారు, భద్ర రణధీర్ గారు, వట్టే రాజారెడ్డి